coming into this event, Lacoste, because they would be eliminated bottom 16. Yeah, this is not where you want to be. Like, it comes down to the format and also, like, maybe slightly underperforming, especially for Liquid, Extreme Gaming. There's still a lot on the line for them. TI being in China, in Shanghai this year. It's a lot of pressure on this team to perform, them being the best Chinese team as well. Like, VG Gaming, they're still doing okay, but, you know, that from the Chinese, from the fans' perspective, it does feel like Extreme Gaming, they are the big dogs. They are the ones that need to be able to punch back against these European squads that did secure like 8 out of 8 are coming up from Europe. So yeah, we need that little bit of extra diversity. We really do. I think for both teams, very important to take this victory, as mentioned, focusing on Team Liquid first. This is a squad that has generally struggled a little bit in group stages and have shown that they're a bit on the up towards the end of the group stages, and it's of course very good coming into this series. But let's find out what Nisha had to say about it. I think for the groups, we performed like okay. I think obviously we aimed for first place, and we were kind of disappointed. Had some talks, but in the end, I think the better teams deserved the first spot, and we're gonna try to like show what we've got in the playoffs. He's all in. He's all in. He's going back in. He's gonna get both these kills. I think we're gonna try to keep playing what we kind of practiced, and just kind of try to be good better. I think we're facing Extreme into Spirit, which should be like a nice matchup. I think we played some scrims. It was kind of close, and it's not like super scary, but also like they're a good team, so confidence boost if we beat them. And I think we will play Yandex, which is like a favorite kinda, or like up there in like the top 4, I guess. So yeah, you know, you gotta do what you gotta do. Survival stage is kinda scary, but I think you know, kinda good as well if we like get through it. One loss and you're out is kinda like in there. At the same time, I was kinda happy we didn't get first place because I think we still need to like improve a bit throughout the tournament. So just gotta like get it done. Nisha is already talking about facing Yandex. That's a couple steps ahead there as they're going up against Extreme first. And Extreme is not a team to slouch on. Extreme is a very strong team, and they have also powering up throughout this group stage and throughout the year as well, as we're going to check out their road to EWC. Extreme Gaming has been a powerhouse of Chinese Dota for many years, and they remain that way to this day with their current roster of Ame, Nothing to Say, XXS, FY, and XNova, which was built in the last few months of 2025. While Extreme Gaming is an incredibly strong team, it would be considered by most to be the strongest team in China by a fairly large margin. They do struggle against the top teams on a global scale. Knock him out! Extreme Gaming! Even with the extra lives, they have nothing on Yandex. They have a large amount of top 5 finishes, but you'd have to go back multiple years to see big tournament wins for the team. Their road to the Esports World Cup 2026 was more spread out than almost any other qualifying team. With no tournament wins to speak of, the majority of their points instead came from getting top 4 in Dream League Season 27, Dream League Season 28, and even ESL 1 Birmingham 2026. Will Extreme Gaming finally manage to break free from their pattern of getting barely within reach but not quite making it to the end? Tune in and find out here, the Esports World Cup 2026. There's so much to unpack with this best of 3 series coming our way, and I actually want to start with something that Nisha touched upon. Seb, he's happy that he's in the survival stage, and this could also be the case for Extreme Gaming because he feels like he wants to play more. He feels like they're still figuring it out. How do you feel about that view on a tournament progression for a team? I think you must
it's always scary to sit out and have the other teams play like 2 best-of-3s and gather a lot of experience. It's like best-of-3s, you know, you're just more involved, right? When you're like part of the competition, like you're watching the games more closely, all of it, and you just sit out and you have to watch, and eventually you meet them, especially in a single elim format where you could just get caught off guard by, because like watching and playing is just different. Like you get much more conclusions. So I understand where he's coming from. I think it makes sense that you want to get as much like play time as possible, and anyway you're gonna have to beat every single team here if you want to take it home. So in that sense, having to face them, you know, now or having to play extra games should not be a worry. But I have to say that usually pre-game interviews, you don't get much from them, or I mean, I don't know, like this one really changed my mind on Liquid, because he seemed so confident, even though he didn't want to sound confident, but he's like, I don't know, he didn't, it's just like, you know, Spirit just went out of the window too. He's talking about Yandex, and I'm like, there's Spirit on the way, there's like Extreme, and he's telling you, yeah, Yandex, they're top 4, but I think we can do it. You're like, maybe he's confident because he knows it's just going to be a smooth sailing. I don't know. And I think his gameplay definitely shows it, because we've seen him being just, I mean, he like showed the best performances so far from Liquid, because we talked about whether it's going to be Nisha Prime showing up, maybe it's Nisha who didn't play pubs. It was definitely Nisha Prime, especially that game on Ember Spirit that he did solo carry the game against Aurora, where everybody else is kind of like, yeah, somebody has to do it, and he really stepped it up. He did, and Team Liquid also has a history of course, doing well if they're in a long tournament. Thinking back to before they won TI, there was a TI where there was the last chance qualifier, and they went all the way to the top 3, which was, of course, a lot of games in like a span of, what, 3 weeks? So they maybe thrive on this one. On the other side, it's Extreme Gaming. And I think also, Lacoste, for them it might be good, because relatively recent coach swap definitely seems to have impacted them coming into this, and more games than would also help. This is still a super strong squad. It just feels like some things weren't really clicking for them. I feel like this team can do so much more. Like the numbers are not showing how strong this team are, but they have some good ideas. We talked about maybe some of the issues that they need to fix with like how slow they played. I think this is going to be the biggest issue, again, coming up against Liquid, who can be extremely fast team. So I want to see if this is going to be the adjustment that they need to bring to the table. Like, this is a pivotal moment for Extreme. Like, I think you have players like FY or Ame. I don't want to say it's going to be their last ride, but it could be, in a sense. I think these players have thought about retired, or maybe even retired and came back, which is an awful thing to do. Don't try this at home. Do that? No, don't try this at home. It's very bad. But either way, like, I think they don't take this for granted. You know, they want to get some results. There's pressure on their shoulders in that sense. TI is in China, so the whole Chinese scene, and they're notoriously known for applying some sort of pressure on their teams. Like, they really want the home teams to perform. So again, this is very crucial for Extreme. It is for both teams crucial, and we're all hoping that extra pressure for the teams will lead to the best Dota they've played this week. But before we get to talk more about the Dota 2, we gotta get this series started properly on the stage. Ladies and gentlemen, welcome back to the Esports World Cup Dota Edition, baby! We are back. We took a day off to gather our strength to bring you the greatest Dota you've ever seen. It's Elimination Day. How we all doing out there? Oh, we are alive and well here in Paris. Good to see. How you doing, Milos? Honestly, it was a great day. Yesterday, we got to relax for a bit, as you're saying, but something was missing. We weren't here either practicing or getting into heavy Dota because we've had a full week last time. Woo! All group stage, 12-hour days minimum, because we're enjoying so much of what's going on. Big stories. We had to say goodbye Ladies to and gentlemen, teams, and we got to see some of their key เจอกับ2ทีมครับวันนี้โอ้ยเสียงอยู่ซ้ายเสียง down. And we're going to continue doing that today because we're starting off with our survival stage. And that's right. It's kind of in the name at that point. It is. Today we're playing the survival bracket. Every single game that you see will be a elimination game. We're going to send a lot of boys home and talk about our first 2 teams coming out here today. Fun little fact from Knoxville on Twitter: the most amount of competitive games ever played is going to be on this stage coming up. 23
1,000 competitive games between all these teams. So let's get this party started. We're going to bring out your first team of the day. You guys ready? Let's hear it. All right, ladies and พร้อมห gentlemen. รือยังครับพร้อมหรือยังอยู่ซ้ายเสียงอยู่ซ้ายย่า Team Liquid is a team that likes to เหี้ยเสียงแม่งโคตร stage so they can learn. เลโทสเปดอะ You can't learn ย่า unless you lose. A lot of teams coming in here thinking that they can destroy. We're going to find out today. If Ready Liquid has learned those and lessons gentlemen, and they're ready to survive. welcome against a to powerful the opponent. stage. I'm ready to ride that wave with them. I think they could do it. I don't want to call it copium or anything else here, Slap. We're going to leave it till the game actually starts off because from now on, it's all BO3s on this. So let's welcome their opponents to the stage. They're Extreme Gaming! แพ้ตกรอบนะครับ Extreme Gaming Fourth in Group A, and they were up against the wall still. That's all behind them now as they reset for this survival stage. Survival ก็คือชนะไปต่ออีกสเต็ปหนึ่งครับแต่ถ้าแพ้ก็ GG Now the question is always, can the uncrowned king crush the seahorse เชียดแม่ rising? Well, อันข่าวคิงซะด้วย ราชาไร้มงกุฎ Extreme Gaming in their messes. All right, fantastic, guys. พูดย้ำกันเพราะว่า One hell of a show to start things off. Gentlemen, นิชา are you โดเน ready? ตมา All right, 100 we บา got ท a nod. You ready? Please สวัส put ดี those ครับ keys นิชาใหญ่ in their 58 receptacles. Get to your stations, but most importantly, I want to see that handshake. This might be a risky handshake here. I don't know. Here we This go. one will go regardless. Only one. Hey! Only one team will survive from this lag. So best of three to see who gets their key crushed and who moves on. Our panel, are you ใคร ready? จะโดน Take it away. คลัชคีย์ครับผมนะหรือใครโดนบทสดครับขอบคุณ100 บาทด้วยครับพี่ชัยใหญ่ Flex and Milos shared some stats on stage. I would like to share some stats as well. It's scary stats, actually mostly scary for Extreme Gaming, because in the last 10 times that these two teams faced each other, one head and shoulders above the rest. There's been one tie, and that's nice. And then there's been one series win for Extreme. Yeah, during all Dream League. other 8. Dream All League Liquid. Season 29, they got that dub, but other than that, they haven't looked good. But you know what? What do you do on that? Flash Shiver. We saw it in Enigma Galaxy series against Team Liquid, where nobody beat the Enigma Galaxy 16 And or Cloud 17 King. times in a row. And if they can do it, I believe so can Extreme Gaming. Guys, it doesn't matter. It doesn't matter. You can take your stats back. This is Extreme Gaming. This is your TI finalists. Where were Liquid in the last TI finals? I don't know. So they can keep winning. I know. Do you want to know? I don't want to know. All I know is like 9/13th. Right. So I saw Extreme, I saw Falcons. That was the money time. Whatever happens in the season doesn't matter anymore. This is a World Cup. This is survival stage. This is single elim. You have players like Ame, you have players like FY, all of them. I could name, I would name the 5 players. They're here to play and they can take down any team. So, not impressed with your stat. That's all good. I just want to focus on the action anyway. That's normally much more impressive, and we talked about the pressure already. I want to talk about some of the lanes that we want to see do well, because I know there's been a lot of discussion when it comes to Team Liquid regarding the offlane. And when it comes to Extreme Gaming, we have seen the offlane also. They XSS popped off, especially on a Snapfire earlier this week, last week. I want to focus on that again. What do we want to see? Or maybe there's something that you just really don't want to see, like I don't want to see Rubik straight away. I feel like Rubik in current meta just doesn't feel as good. There was one game where they opened up with Rubik on 9. I think in this current meta, there are multiple heroes who are much, much stronger than Rubik, and that was their downfall. I think it was against the BB team where they got crushed in 20 minutes. And also, maybe don't go too greedy from the offlane. I think the combination as well, because NTS, he looked pretty good in most of the games that he played. When he was the one when they were playing against Gamer Legion on Nature's Prophet, where he was solo kind of handedly
bringing the game back in the first 20 minutes after the other two lanes they did lose. So I want to see something like more lane oriented because they will need it against Liquid. The key of the draft for both teams, in my opinion, like on one side, Liquid finding their groove with the off lane. I think with the 3 and the 4, the player combination, as in the player-hero combination, how do Boxy and Ace, like what kind of plan do they build for themselves? I think this has been off for Liquid since the beginning of the tournament. As we were saying earlier, like Nisha, he's been popping off, Mick is there, you know, Tofu, I feel, and they need so much from Boxy and Ace, like they're so important to their success. That is one thing. And on Extreme side, to me, is mostly the support and mid hero pairings, which I think have been very, very lackluster and has essentially disallowed them to play these games and at a pace that Sam, just say it. Just say which hero you don't want to see. I mean, I 100% agree with the Rubik. I think, again, it's like, it's not only just Rubik. It's like, there's one more. คุณซ้ำแล้วเหรอพี่ you know, because คุณสกุลนามีครับสวัสดีครับอุ้ย what are we going to see? We're going to see เปิด Ember, หัวเข้ามา we're going ค to รับ see Earth Spirit on Liquid. You know, these heroes are like topping the meta right now. เดี๋ยวขอบคุณย้อนหลังพี่ชายที่โดเนทเข้ามาก่อนนะครับ You give up every single rune. Like อีกสักรอบนะพี่ to find a way to enable nothing เมื่อ to กี้ say นั่งจัด is ส really ตรงส important ตรีม because อยู่ that's how Dota's played right now. You enable your mid laner so that he can enable the side lanes afterwards. Like this is a give and take. If he gets the runes, if he has good levels, พี่นิชาครับผมสวัสดีครับพี่ใหญ่ใหญ่58สวัสดีครับ fight for the side lanes. 100 บาทครับ And they haven't เสียงใจแห้งๆหน่อยครับแต่ว่าดีขึ้นจากวันก่อนนู้นอยู่ครับ throw a hero you guys' way. We saw ก็ยังคง we saw last Wednesday. เพิ่งหายไข้นะเพิ่งหายไข้แต่เสียงแบบยังไม่กลับมา seen it Wednesday. We saw it Sunday. Wow, English is so หายดียังครับยังเลยครับผมพี่ก็ยังมึนๆหัวนิดนึงครับ We พี่ saw Watson play it. แต่ก็ไหวดีกว่าเมื่อวันก่อน mid lane as well. So as a flex, is only Watson able to play Lina? No, I mean, Watson is a hero specialist. It's like if he can make the hero work, maybe not many others can, but it does feel like a potentially good flex between one and two. From the mid lane as well, we've seen different builds with either like spellcasting build. We've also seen GPK with the Treads, BKB, Satanic, Daedalus, Hydra's Breath type of a build, so more of a scaling build. From the safe lane, I believe we saw Mjolnir on Watson, and this hero has insanely high win rate. It kind of fits the meta because we're in the range meta still from the carry role, because like all of these position 5s, these melee 5s feel good to play with Lina anyway. Yeah, I think it's a really strong hero. Actually, I don't know if you recall, but I think Extreme was the first Lina we've seen. I think in the first series they picked Lina for nothing to say, and we criticized a little bit the pick because of the synergy with the supports again and with the other side laners. So it didn't. I think they lost that game and it didn't feel as good as it could have, but that's maybe a good sign that they were like, you know, ahead of the pack and had the right read on which heroes were going to be on the uprise. Yeah, with the focus that we already want to see the nothing to say set up for success and the emphasis we put on Nisha playing very well and having a very good tournament. Do you want them to draft also supports that are just extra heavy on the rotation? So earlier on than normal, maybe nothing to say can get a little bit help so we can get a leg up there? I want them to pick their supports based on what nothing to say is gonna play and what Nisha is going to play also. Like this is what I want from Extreme Gaming supports. I don't care about this Rubik versus Bane. Like this is just a bait. Like at this point, it's just hurting them so much. I hope they came to that conclusion because really this is what happened in these games. So if they can enable their mid laner and also make sure that they keep Nisha in check, because we've seen what happens when he's not. He just runs away with the game. Then, because I actually think that XXS and Ame are two of the most talented side laners in the world. Like they are so good, these two. But they need the game to be stable. And it hasn't been the case really. Yeah, XXS, I mean, I've been a big fan of this guy for forever. Like, I always put him in my top 3 offlaners because he has been so stable and he can definitely, like, be the clutch guy for the team. Maybe the meta doesn't really suit him that well. Like, he's a hero specialist as well on certain heroes. Maybe, again, we're going back to like the position 4, position 5, like what they're picking, and I also gotta say that Extreme hasn't really impressed me this tournament because he only exclusively played range heroes compared to like the pairings that we've seen with the melee plus position 1 carry that is range most of the time. Even though Kaori has been bringing out like some of the old classics with the warlocks, with potentially, you know, Jakiros, which did look good. I feel like maybe he needs to expand his little hero pool
careful a little นิ่งมาก bit ไม่มี more แข่ง just ครับ to make แข่งอี sure กที that นู่นแล้ว Ami วันที่ also 16 ป่ะ has a slightly easier laning stage. Yeah, 100%. And as we see the draft, 15-16 it's opened. We are gonna get SF on Liquid, which is something they're super happy Liquid about. This is เปิด Liquid Classic. SF มาฝั่งนั้นเปิดก็ Extremely comfortable on the เป็น hero. And Liquid is a Darkseer team that strategizes in a sense that they always try to build on top of what the hero wants and kind of set the key heroes of their draft for success. So SF is a perfect Dota hero for that. I bet you're happy to see the Mirana being banned, so you don't have to think about her. Yes. But are you not worried about the Darkseer, who has proven to be the strongest counter to Shadow Fiend? It's very, very strong. It's not so good in the lane. Like we've seen Darkseer, like 33, also going to jungle straight away, making sure Why he don't is ban getting something out of the Anya? lane because lane can be a bit Milana more ผม difficult. ยิง And they ตอด have หน้า multiple Shadow Fiend ไม่ heroes อยู่ they can pair with this Darkseer in the lane. Like we เบนแบนครับ แล้วก็ Doom แล้วก็ Sand King แล้วยิงหน้า But also another one that I would probably give maybe slightly ฝั่งตรงข้ามแบนไอ้ Invoker นิชาครับ Haska นิชาโรดูอิด มิกเก้โคโต้แล้วก็ฝั่งเทียน เรื่องฮูดวิ่งมา Just pick the highest เอาฮูดวิ่งมาเล่นกับทางด้านฝั่งไอ้ตัวดักเสีย Yes, easy. Check the numbers. มาน้ำใหม่วันนี้ดูที่ดาวเลยพี่ So that's good. I'm looking at the Liquid bans and I'm like, there must have been a lot of scrims going on. Like we're missing inside information here. Because this Sand King ban, this Mirana ban, you're like, what is going on? Because these heroes have either not been successful or not seen at all. We haven't seen the Sand King on stream A, but perhaps it was picked in some other games. So very interesting. They let the clockwork through, which obviously is one of the top heroes of the tournament. Clockwork, even though Shadow Fiend. I think the win rate, we've shown it earlier, it's a little bit below 50%. ยังไม่รู้ว่ามาเล่น5หรือเปล่า Here, that's first pick. เพราะโทฟูเล่นได้ So in ส่วน that sense, it's ทางด้าน only ของ normal ฝั่ง that ไอ้ it's going to be ฮูดวิ่งก็น่าจะอยู่กับ it'sดักเสีย every game. And despite that, it's maintaining like a 50% win rate, which actually is pretty impressive. And of course, the Nisha Ember. Like, how can you skip that step if you're Liquid? It's pretty blind though. Like, it could get countered by they only ban Lina. Huskar Ember has been speed, banned by remember that. Extreme, but we should expect nothing to say to pick a favorable Lina. counter. Yeah, there are certain counters. Like we've seen good amount of Necrophos as well. Even though some teams feel like it is a counter. Some teams we felt like even in the interviews after. ถ้าดาบลบๆกดเลนหน่อยก็มี It's not a bad matchup. You're gonna be losing the lane. เนโคมีมังกี้มิดอยู่นะที่กด Ember Enemy triangle and get a good amount of farm. Viper ไม่โดนแบนด้วย Spirit Vessel buyer, but ไม่รู้ว่าจะเล่นเลนแข็งไปหรือเปล่าทางด้านฝั่ง Extreme เข้ามาใหม่อย่าลืมจุ่มให้ช่องซูปไลน์ด้วยนะครับพี่ชายขอบคุณมากครับ I gotta say, I've been very impressed by Earthshaker. This could also be. ขอบคุณครับพี่ขอบคุณค That's รับ nothing to say classic. It could be FY, but Could be, probably not I'd in be this quite matchup. surprised. Okay. Yeah, I think like Shaker Darkseer lane is not what it used to be, especially versus the Clockwork 5. So to me, this looks like the answer to the Ember mid. It's a good matchup for Shaker. I dare to say. I don't know how good it is anymore in a sense, because I think Ember is like very, very buffed and Shaker has been nerfed for a while now. We'll have to see how it goes. Obviously, nothing to say thinks it's good, and amazing combo with Darkseer. That goes without saying. If we go back to Shaker meta, Mandarin, Falcons, TI, Shaker meta is stack triangle and protect the stacks. So that you're gonna look at that. I'm a little bit worried on the Darkseer Hoodwing Lake because if they have a rough one, if the safe lane of Liquid is very strong, it might allow Tofu to wander, place deep ops. It might also allow Mikke to even connect and try to contest the stacks. So the early laning execution from Extreme, especially on the off lane, is going to be important so that FY has space to stack and to protect the stacks. Yeah. So yeah, their support duo will be the Hoodwink and the Wyvern coming out. We'll see how active they can be in the early stage of the game. Yeah, it's a little bit better. I mean, I'm not a fan of the Wyvern pick in a sense. Like, it's good against SF, but not good against Ember. But hopefully, if Shaker has a good enough game, these three heroes are going to be strong enough to match the Ember pace in the early game. Like, again, you want to picture in your head, you want to think of these three heroes fighting versus Ember Clock +1 for the runes, for the stacks, for aggressive positions on the map. แล้วก็10จัดเอาEarthshakerมิดเลนมากับไวเวิร์นเหลือแค่แครี่ปิดนะ Quite a lot of team fight and also the early game. ทีมไฟโคตรเดือดเลยทางด้านฝั่งทีมExtreme Gaming ครับแต่ Liquid ก็ดาวแก้ได้นะ
It's not an easy lane for him by เหลือ any ทั้ง means. ซับ4 ทั้ง And, off lane if Shaker's off to a good start, if you're the one like maybe getting a better rotation, getting the kill on Ember Spirit, getting level 6, your support. แต่แครี่ฝั่งทางด้านเล่น This could be a pretty good Shaker game. ตัวตีได้ Extreme Like it has been pretty bad through Dota PL อะไรเงี้ยได้หมด You are playing against Clockwork, which is super annoying for you to play against. Can you buy Ags or is it not the โอ้ build? เอาออฟเลนมาก่อนปิดด้วยโพส4หรือเปล่า Like we've seen Shaker only 2 times so far in the tournament. He didn't lose yet, but I mean, I have to say, Liquid are selecting the meta heroes. Like, I think these are the heroes that have been some of the heroes that have been the most successful, in my opinion. Like Centaur has looked very good, very good, very good. There's like a bunch of different builds. I think the hero's laning presence is solid. It scales greatly into the late game. Ember, obviously, we've mentioned that. SF, Clock. จริงๆ Liquid เลือกตัวบุกได้เลยนะ แต่ว่า heroes this tournament. Yeah. ไม่กล้าเล่นทั้งนั้นเพราะบุกไปคุมสามเหลี่ยมแล้วเช็คเกอร์ก็จะดีนะแต่เขากลัวพลาดเนี่ยพอพลาดออบเจกต์ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเช็คเกอร์จะได้เล่นยาว maybe that's why Nisha เซนออฟเลนเหลือโพส4มันปิดท้าย We open the stats. We know now. We have the knowledge. Yeah. The only จะเล่น question ตัว with ไทย that เหรอหรือว่า is, ตัว are ป่วนอย่าง they ซูดเนี่ย on the meta เพราะว่าซูดกับสวีทเบเกอร์ก็ดี at the นะ right time? Because obviously last So week he this was died. very good. Maybe Extreme Gaming is one step ahead and is seeing something in the heroes that they have that maybe it's not as obvious yet. Yeah, they'll have to showcase it. I mean, just from a hero composition, I feel like Liquid is in a pretty decent spot right now. There's some pressure on their last pick, in my opinion, but Boxy I think has a lot of cool options. I just want to see like a nice hero pairing basically with Clock Ember, because this is like a little bit lackluster. You need some follow up on Ember's aggression. Like follow up in terms of disable, follow up in terms of damage. Yeah, pretty much. Yeah, both. All of the above. all of the above. Exactly. Yeah, so like, yeah, I don't know what you're thinking for Boxy, but I was thinking Willow. It got banned. I'm thinking maybe Coddle, potentially Lion. That อาการนี้นะเหลือไอ้กับน้ำมูกครับ need slightly more control. I'm แล้ว okay ก็ with Coddle, maybe Coddle slightly sounds more good. because you have เสียงแหบนิดหน่อย a combination. It's probably one of the best, if not the best hero. แต่ไข้เริ่มดีขึ้นแล้ว With Coddle, เริ่มไม่มีไข้ Super แล้ว Tango. So it feels really nice to play. You also don't know the matchup, so you're gonna be แมนตัวยิงไกลครับผม Light Stealer แล้วก็เทเลเบต easy with the Centaur plus Oh, Keeper of Coddle the is Light. banned, by the way. Coddle is banned. Never it's mind, versus Shiver. banned, okay. Yeah. Yeah, what else is there? What else is there? Is สลามมาเล่นก็ได้นะ an เกมนี้ option. I mean, it's not เหลา the รัว best ๆ versus Darkseer, but it's very good in early game against Shaker.จริงดาวเลนเจอร์ก็อยู่หลุดอยู่นะ Yeah, คือจริงๆก็เล่นดาวเลนเจอร์ได้ Wouldn't be first pick, so that surely is better than. ดาวเลนเจอร์นี่น่ากลัวเลย Clock, Ember, Rubik, I think they lack damage, if I'm honest. I feel like Wyvern Embrace is too strong. Okay. Early game. Like, they actually are not going to kill heroes. But, I mean, we'll have to see. They have the Stampede also to help them. I like Sky for some reason. I feel like it's a good Sky game. Like, they need more magic damage in the early game. Because, again, you want to think of Centaur and SF as like, they're not going to get involved that early. I'm talking first 10 to 15 minutes. So again, it's จะได้เซนทอร์ดาเมจต้นเกมไม่ค่อยดีเน้นฟาร์มมาก่อน they go and contest stacks? ไม่งั้นซับ4ผมจะแนะนำเบลตี้ไล่ตบเก็บเงินรัวๆเลย Get huge. Again, the last pick is on extreme side, so they will secure themselves a win condition. It's a first ผม pick ว่าซูดเนี่ย so Liquid ไม่ is ซูด gonna ก็ be, สปีดเบเกอร์ you know, ซับ4 upholding อ่ะ that, but ถ้า on ลิควิดจะเล่น timer, in a sense, we're gonna see an Ame hero that ส่วน will ด้าน win the ฝั่ง game เอ eventually. ทีมเอ็กซ์ตรีมเล่นได้ดาวเลนเจอ You ร์ wanna be able to bring Swain the heat to extreme if you're Liquid. PL สลากเล่นได้หมดเลย Okay, so ด้วย they're เครื่องนี้ actually gonna โอ้วีด็อกเตอร์ผมตายล้วนวีด็อกเตอร์เกมนี้ It's a 5 Witch Doctor. Interesting. I mean, very good against the Wyvern save because obviously Maledict and you still, you know, keep them in place. โยกคอกเวิร์กไปเป็น magic damage is always เนี่ย good. โพส This hero has looked We'll really see. good. It looks very, very good. Like with the heal. ถือว่าดีนะ and with the ต้องมี bit of a ตัวหนาๆมา where you skip the cast, ยืนคำแนวหน้า you get ช่วยท่าน level เซนทอร์หน่อยครับ 3. Sometimes even level 4, so you're playing off your heal and Maledict early on. And Clinks, this hero, I've been pretty impressed with how well this hero scales. กดทางด้าน Clink อย่างไว It's another or block hero in the lane. Like we've seen good amount of draw rangers, of course. Like we've seen some Vipers from time to time. It's very difficult to lane against these heroes. And this hero is a bit more like deceptively tanky compared to other heroes, especially if you have Viper with the Fairy Fire, with the Wand, with the Death Pact. Not the easiest เล่นยากกลายเป็นเลนไอ้นี่ครับ But why
ฝั่งดักเซียแล้วคุณวิงแต่คุณวิงน่าจะวิ่งเข้ากลางช่วยเช็คเกอร์รัวๆเพราะเช็คเกอร์มันกดเทิร์นเอมเบอร์ต่อเนื่องได้ในการตอดคลิปรัว Rangers also struggling if you don't have Aegis to go for buildings. Clinks is a bit of a different type of a hero. It's also more active hero that likes to get involved early on, and I think that's the type of a hero they needed. And much more tanky too. Like you think of the Liquid lineup, Ember, Clock, Centaur. They're gonna be running at you. Like they will be jumping this draw, trying to kill her. Cleans doesn't care. Like we've seen the Axe build too, where it's like you want to enter, like jump and enter the fight. Be my guest. You know, you use the Aghanim Scepter ability, and all of a sudden they have to run away. Like because it's just an overwhelming amount of damage. So I like the Clinks pickup. I'm trying to think. Is this Witch Doctor SF like a bit of it weaker than Clock SF? Like, is it better for Hoodwink and Darcyr? I have the feeling that Darcy's gonna get more out of this lane. So in my opinion, kind of good news for Extreme that they don't have to run into the Clock safe lane. But at the same time, I understand the adjustment for Liquid. Like you see, this Wyvern Clinks is so much harass. It's a very toxic lane. So their plan is just gonna be to be pulling waves. Like Boxy's gonna pull waves, Ace is just gonna chill, farm between towers, and Boxy's gonna do Boxy things. I think we expect him to even play through the safe lane at some point. Like as soon as Ace gets his first region item, for instance, Boxy's just gonna TP safe lane or gate and play around SF and try to fight for the stacks in the Extreme Gaming triangle. So do we have an overall favorite in these two drafts? Because you guys are saying good stuff about both teams. You know, we got great Darkseer, Hoodwinkling, yay. We got Ember Spear doing well, yay. One of the better Extreme drafts I've seen. I'm gonna say I like them more. I'll give them maybe like 7. Liquid มีอย่างเดียวเล่นเลนใช้นิชาเปลืองโอกาส Yes, but he's แต่ถ้าอยู่ดีเอ็กตีมเล่นติ่มนะแพ้ลิควิดนะบอกก่อนอยู่ดีไม่มีปีมีขุยนำอยู่ไปหนีฟาร์มเนี่ย Very cold draft. Liquid one of the better ones. I'd give them 8.5% extra chance. I mean, I did the math. I think you're mistaken. I missed that 1%. But เพราะเลนมาทีมไฟลิควิดแอบดีกว่า as usual. I mean, yeah, you mentioned it. This is a very much a ให้คำว่าสูสีดีกว่าแต่ว่าผมให้ลิควิดดีกว่า a lineup where you see it and it พลังของ makes SF sense. It comes together. The same thing can be said for Extreme Gaming if you think about it maybe a little bit more, and the numbers are not yet there to back it up, but potentially Extreme แล้วก็แน่นอนไม่มีสายล่างให้รองรับอีกแล้วใน Survivor Stage. Keep in mind, this is a best of 3. Let's see who starts this series with a leg up, a win up. We're heading over to Cap and SVG for game 1. Liquid versus Extreme, a matchup that is full of prestige and age. This is a matchup full of players that have been through Dota for years and years and years. And, well, in this matchup anyway, we're going to see fresh Liquid, fresh Extreme, a little bit different rosters than, say, their peaks of winning TI and being TI finalists in the hands of Extreme. But they've been kind of rough lately. And now they have to go through the gauntlet of this survival phase and to make it through the playoffs in the first place. I mean, Avery, they have to win this, and then they have to go match up against Spirit after this. Going to be a tough road to those finals for both of these squads, though I do think both these squads have shown they can be one of those teams that makes the run. They have that kind of history of, you know, gaining a little experience, gaining a little momentum, one series, one game at a time, and finding their oomph in a tournament overall. So I'm not going to count either of these out. In fact, I'd probably give them the dark horse status of the tournament from this survival stage. And in whatever team makes it through here is likely. If one of these makes it, they're going to be a strong competitor. You just got to get over คู่แรกก็มาเลยครับจัดไปครับผมอย่าลืมจูนช่องซุปไลท์ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ excited to get a BO3 after all those BO2s as well. It goes to game 3. ขอบคุณครับผมครับแต่ซุปไลท์มาให้ผมขอบคุณครับ100 ท่านบวกนะครับพี่ขอบคุณครับ Exactly. Right now. And we have a very cool draft game 1. XG going back to their roots. Strong team fight. Team fight controlling hero for NTS, XXS with a lane counter pick and some scale. This is kind of their archetype that has worked for them, particularly in their TI run. And then you get like that last pick for Ame, and he can kind of have his choice of whatever comfort hero he wants. If he gets an option to play the Clinks, he will usually play the Clinks. He loves that hero. Nobody knows why, but he loves it. So both teams have had to improve on some way. Which team do you think has done a better job drafting for themselves now compared to the groups? This Liquid draft tells me they sat down, they looked at what heroes were working for them, which are converting the games to wins instead of just maybe looking good, and they went that direction, particularly this Ember Centaur. I think both Ember and Centaur have S tier picks this event.
and they got 2 premier cores, and that was with the first big Shadow Fiend. Yes. Which obviously, yeah, Shadow Fiend's going to do Shadow things, but to me, it's the other 2 cores. They got some premier picks here. I almost don't even really care what the เล่นโอเคนะแต่นั้นนิชากดขนาดฝั่งน่าจะเสียได้หน่อย I think that's when they shine. ในช่วงเวล 4 เวล 5 นี่น่าจะต้องระวัง I ค don't รับ need to see Boxy on a particular hero. I don't need to see Tofu on a particular hero. I just need to see them making moves, playing fast, connecting to plays. If they feel like they have those options available, 9 times out of 10 they're going to convert on those in a successful manner. They just have to be able to get that เพราะว่า opportunity. ตัวมันตื้มแล้วตดคีบแล้วก็ something ตีเร็ว similar ตีแรงครับ Liquid is ตัว drafting พุ่ง much ไว more ๆ to the meta for EWC. But is there? I feel like you would. If they were doing something completely original, you would be supporting them, being like, "Hey, they're doing their own ideas instead of chasing the meta, right?" Like, isn't this Liquid? Aren't they just chasing what's good right now, not necessarily leading it? Maybe there's some argument in that. I don't think that's the worst thing to do in an elimination match like this when you're trying to build something, though. Okay. I also think maybe a lot of their own ideas just didn't work. Like, you're going to scrim with these things, you're going to play some series. If they fail, you have to make a call. Do we stick with them, or do we just try and move on and play more of the meta? And the meta looks pretty defined right now. Sure. So I don't mind this. Like, I don't look at any of these Liquid picks and be like, why are they picking this hero? And particularly this Nisha Ember. I feel like this is his best hero right now in terms of the hero player meta combination overall. This is a really scary thing to give to Liquid. It can build so much momentum. It's rare he's going to lose the lane unless you really cheese pick him. And it enables their support duo. It enables the fast gameplay. It almost doesn't matter this guy in the first 10 minutes. He's going to bring that mid game Liquid's way. You have to be prepared for that. And that's a big question in this game. One, especially for Extreme Gaming, do you have the tools to deal with this Ember? Because if he runs the gauntlet here, and then you have to go into that game too, and his ban priority goes up, you might not have all the bans to be able to deal with him. So this is a big moment for XG in this series in terms of dealing with this hero specifically. Do you have the staying power on the battlefield to do that? I like that Shaker pick. อีกคู่หนึ่งแข่งอยู่เป็นรูดอีเตอร์วอร์ดโปรเลย Cooldown stun against him. แต่วันนี้ผมน่าจะพากLiquid Extreme แล้วก็ damage follow-up problems. LGD MOUZ push that mid game. But they do have a lot of scaling damage here, so it looks okay. Yeah, I feel like it's kind of weird meta to meta. Like, Ember Spirit's builds change so often. Right now, it's maxing out Flame Guard that some heroes are good against one version of Ember and not the others. Nisha is going to be ganked up, so not only do they counter เรียบร้อยมันยาวเอาสุดครับ lane-winning matchup. แต่ว่าน้องตึงเซส่วนหน้าผมมีเอ็กโนวาผมเข้ามาช่วยครับกับ FY I mean, I like it. As you said, we've seen these Ember Spirits just pop the hell off. It is definitely one of the heroes of the tournament. So anything that you can มีข้อมูลตั้งแต่นาที 4 ครับที่ผมบอกคนดูไว้ I'm all for. That's some serious hate. Nice timing though. The Fortinet Water Rune, he's still level 4. You only have 2 points in the Flame Guard instead of potentially 3. It's when he's a little more susceptible to these early nukes. I like that rotation from XG. Well, so what were you really doing in the side lanes? You're not probably going to beat this SF Witch Doctor lane, and the other lane, Centaur has already picked up his Helm of Iron Will, so it's about that time where Ace is going to be free farming. So, honestly, your best attention is going to be to that mid lane. Darkseer's just going to be jungling away at this point. เดี๋ยวก็ลากคอยมาผมแบ่งไปกับว่ามันคลิงครับ the SF คลิปนี้ชาดรอปแล้วแต่คลิปมีเก้แบกอยู่อักติเบิร์นมาเอ็กตรีม can die down here if you want to bring the Hoodwink. ตัดเลือดไปครึ่งหลอดครับแล้วโดนลากคลิปโดนตีหรือเปล่าซิงเชนเปิดจีนัตติงเซครับแต่ล้วสวยครับบ็อกซี่โทเทมแล้วก็ฟิชเชอร์แล้วก็ทุบมาตีย้ำก็โอ้โหนิชาไม่ได้ขยับเลยครับโอ้โหเจอสตันซีเข้าไปเรียบร้อยอะ Still had only 2 points in the Flame Guard, trying to hold, or he got the skill point at the end, so he kind of dies similar way towards the Shaker counter pick. And ถ้าจากดับเอ็กตีม 60-40 ครับ way before the Ember. ลิควิดเล่นแข่งเรียนแล้วก็รอทีมไฟท์ครับ We'll see if XG bring more numbers. แล้วลิควิดจะแก้งานเกมเพลย์ Yeah, what do you do if you like Ember Spirit isn't going to go jungle, right, to get his level 6? ดับไม่เคยโกหกใครสวัสดีครับพี่ And he has to TV back into the lane. Right. Very นิ scared. ชาเจอซัพพอร์ตเข้ารัวๆไม่ไหว And we see Liquid bringing both supports. แต่โดยธรรมชาติเอ็มเบอร์มันสู้ไอ้นี่ไม่ได้แล้วเชคเกอร์มันแรงครับ Rune here for nothing to say something like a haste rune or something. This could be dangerous. ตัวมันทุบมันต่อได้เรื่อยๆไงตัวของฝั่งโทเทม It'll be an amp damage. Or sorry, Boxy grabs the amp damage. Would have been a big rune for both these guys at the early game, but at least you take it away from NTS. Still wary of the 3 points in the aftershock with the Echo Slam, all in the Ember here if the shield's down. Tofu making a little jaunt there into the enemy triangle, seeing if they got too many stacks going on here. Always wary about that injection for the
Nisha is not going to die. In fact, nothing to say had that read. ไม่ตายผมแต่โดนไล่ครับ off, but maybe เวล they 5 can ครับ still chase him down here. Vex Nova or the Bushwhack. บุชแบกหลบ Dodge อุ้ย on the Bushwhack. The stun doesn't land either. Nisha still making a run for it. He has a fairy fire. Gets เดี๋ยว up to high ground. Can bottle him. Stevie goes off. And nothing to say. Well, he could Fisher, but เซฟแล้วผม bottle heal has already gone off. เราสามารถใส่ XA ครับเลนบนนี่ตึงๆครับมิกเก้ครับ From that top lane. If they are เลนบนแตกโดยสมบูรณ์ครับโดนกระทืบครับ Mickey is doing a good แต่ว่า job คลิปได้เยอะนะถ้าได้ฝั่งไอ้ตัวดาร์กเซียครับแต่ว่าโทฟูไปเอาลูเลเวลครับ and securing the wisdom shrine. That's a huge Whoa. win for Liquid. They keep the Ember alive, Echo on cooldown, win wisdom shrines. Just a คุม object ดีครับ miscommunication there from XG. Like that should not be a kill they lose. แต่ต้นเกมเสีย Echo Slam ไปไม่ได้คิวนี่ผมว่าหยาบจัดเลยนะ When the Echo goes out, and then you แล้ว get ถ้าฝั่งEarthshaker you're not fighting wisdom เพราะแทนที่จะมาเอาคลิปตรงสามเหลี่ยมครับ and now you ประมาณ lose นั้น your tier 1. แต่เลนบนนี่สบายครับมิกเก้ครับ Really strange sequence for Extreme Gaming considering they were stronger on the map and they lost every objective in that time period. ผมก็ตามที่บอกไงคนดูก็คือดาร์กเซียกับฮุนวิงเล่นยากเพราะฮุนวิงก็ทำอะไรไม่ได้ในเลนก็จ่ายเข้ากลางรัวๆไปช่วยชนะฝั่งEarthshaker. Nothing to say. It's like I want to kill Nisha again. Let's kill this guy. I think his call was the correct one. I think it's okay to give up the shrine if you get another Ember kill. You needed to get 2 out of those 3 objectives, not 0 out of 3. Right. I think Liquid were kind of like, well, let's try and get something here, and they ended up getting it all. And it's great for them. Oh, look at this move from Ame. อาเมะ Fisher actually blocking him away, but Ame. มุมมาครับอาเมะครับผมจะพยายามไล่ล่าครับผมแต่ว่าไม่ได้ This rotation, this power rune is supposed to be a bait for me, but Can definitely see the adjustment from Extreme Gaming in terms of prioritizing the mid lane, fighting for the runes, not just throwing NTS to the wolves. That was a huge deal in some of their other series. oh yeah, his like puck game, nothing to say. That was brutal. Nothing in สกอร์มาเป็น 2-0 So this is going to bode a lot นี่ครับ better พี่ชายไปครับ over the course of the series. Just this Arctic macro Burn นี่ก็มาครับ adjustment. It does mean our supports are going to be very low level on both อาร์ sides. ติกเบิร์นแต่ไปต่อเขาใส่แล้วนิชาผมแล้วก็ฝั่งตัวบ็อกซี่ครับไม่ให้เข้าเลย ลากคลิปกลับไปเข้าหน้าป้อมก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ลิควิด Payoff for Ace. ลิควิดบอกว่าขอผ่านเลนแล้วกันครับเกมนี้ เพราะว่าเลนที่สักเซสสุดน่าจะเป็นเลนชาร์โดฟีนครับวันนี้ก็ใช้เอโคสแลมก็เก็บคลิปไปแล้วด้วยครับชาร์โดเชเกอร์ Close to that blink dagger. ต้องรีบเอาบลิงนะครับอีกประมาณ200 โกสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสปอร์ตก็ได้คนดูเติมหลอดครับได้ครับแล้วก็เมมเบอร์ครับผมซับได้เมื่อวานได้เมมเบอร์ก็10 เมมเบอร์เมื่อวันก่อนเลย And the biggest story here is เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอันลัคกี้ครับเมื่อวันก่อน empty lane up top. 80 last hits. He is pretty damn ตีมาอาร์เมครับ bad. เอ He ช hasn't involved in this early game at all, which might be a possibility with Stampede and the Ember going in first. He can absolutely join a lot of these fights. They don't have a great answer for him here in the early game. You're kind of looking to scale into this SF with some of the Darkseer wall illusions, the Clink's late game. Maybe Wyvern lands a curse, but this spell's not too reliable nowadays. I would like to see Mika get involved in some of these early kills. If Liquid can set up the fights and he can be the last man joining them, he should clean house. Ame's got an interesting build. I know there's probably only 5 other Clinks players out there in the world that care about this, but there's been this weird, like, what do you build on as Clinks? Do you build the Falcon Blade? Do you build a Soul Ring? Ame was a big proponent of the Soul Ring a couple months ago, but he's actually just gone double Sage's Mask. No item at all, just double Sage's Mask and rush the Deso. The poor man's Soul Ring, some might say. Very much so. Sage Mask, probably the most efficient mana regen item in the game, and the one you don't mind selling back the most. So if he can get enough sustain out of this, I don't mind this build-up. Would like to also see him get involved in this game right when that Deso comes out. I don't like the Ame Clinks games where he gets Deso and he's just in the jungle for another 10 minutes. Yeah. We've definitely seen Clinks' prioritize Aghanim Scepter, so it does feel like we're trying to utilize Clinks a bit more team fight. And there is so much team fight on Extreme Gaming. Vacuum Echo Slam is going to be brutal for Liquid if they don't play team fights correctly. Look at this bottom lane push. Ame's going to take this tower. And Liquid don't even try and put up a fight for it. They just say, whatever, we just farm. I think maybe just worried about where this Shaker is off the map. NTS was in jungle for a while there. Yeah, especially since he's got a lot of unreliable gold as he almost has the Ring of Taras complete, so. โอเค
concede a little bit here. Make sure he gets that next round of items. เกมคนนิ่งนะ2-0ไม่มีอะไรผมบอกแล้วว่าจะหนีฟาร์มคู่นี้ Not getting a lot here, man. ไม่มีใครกล้าเล่น aggressive ใส่กันหรอก He's not getting a lot of the jungle priority. คลิงก็มาดู No charges. หาทางด้านฝั่ง XT ไม่เจอส่วน XT ก็ไม่รู้จะบุกยังไงเหมือนกัน Which is awkward because all the attention seems to be on the clockwork right now. เปิดมาใส่แล้วนิชาผม already used their stuns from the Earthshaker, so I'm เจ็บครับผมถอยก่อนฮะ like I've made a rotation, guys. I'm slowing down my Deso timing, but like nobody's really เล working. โคสแลมเปิดมาแบบนี้ครับโทเทมลงต่อครับแต่ว่าดาเมจปิดไม่ทันครับโอ้โหไม่มีคนตามครับอยู่ไกลกันหมดแล้วตอนนี้ครับพาวเวอร์คล็อกล็อกไว้ครับแต่สาวยิงนั้นบ็อกซี่ไม่ได้บ็อกซี่หลบหลังต้นไม้ครับโอ้โหเอาจัดครับโยกวิชั่นหลบหลังต้นไม้บอกทางด้านตัวของฝั่งอาเมยิงต่อไม่ได้แล้วฟิชเชอร์2ครับเอคอนเปิดสวนมายังไงก็ตายแล้วครับแรกดีกว่าครับทางด้านตัวของฝั่ง FY วนไปก่อน FY ไม่รอดครับแล้วกดสแตมพีลงช่วยครับชาโดเลส2ทีใส่อาเมพยายามโดดดูกแล้วแต่ก็ไม่ไหวครับอาเมตายครับอุตส่าห์ดูเมื่อกี้แล้วเดดแพ็กครับผม3-2มาดีครับลิควิดครับจังหวะการไฟจังหวะการดึงเกมมันดีจัดครับI don't know what that sequence was from them. สิวิชัยก็เสียวใช่เหรอเสียงได้เอาไว้เล่นไฟยังไง There's no hook shot or anything. Then you เสียงแบบยังไม่หายไข้ดี Two of these echo slams just coordinated to 0% here. I also อย่า wonder ฆ่าเชื้อนะ if this is the shaker build for the game. He's maxing Fissure over the enchant totem. I think he just kills the Ember there straight up if he has 3 points in the totem. เล็กโนวาโดนรีเควียงเล็กโนวาพยายามจะหนีครับวาวทันหรือเปล่าเอ้ยจ้ะไม่มีสตันครับ You want this core totem max. มีแต่ดาเมจล้วน do so much damage, particularly ๆด้านของฝั่งบ็อกซี่ก็ตายครับโดนฟิชเชอร์ไปแล้วอาเมสอยครับ It's hard to deal with. So I think you just missed opportunities here for XG. Still in an okay position. This Ember still suffering, but that was a big recovery for Nisha. Well, the early towers are going down. Nice combo. ตีมาบอกฟิชเชอร์บอกยิงสอยแล้วเก็บไวเก็บนิชาไปครับ Now Extreme Gaming are getting some coordination. ไอเทมของด้านฝั่งตัวคริงกับผมก็มาเป็นเนี่ยเดโซเลเตอร์ครับ A little bit more here. It was also a great fight for Mickey. That's the exact type of thing I want to see out of him in this game. SF joining into these exchanges and just triple raise someone to death. Big goal. แล้วดาร์เซียก็มาเป็นเนี่ยตัวของไปครับ In prime position to steal the mid game with some momentum. All right, let's talk about Centaur. Centaur, what is this hero? มิเก้น่าจะเป็นไฮบริดบิลครับนั่นคือยาชาขายา Very big Centaur player. สายสกิลสเปลStarting to go this build where he just rushes. Is this hero no longer an initiator? Is it just like an off-lane farmer? Are we going to see 33 playing? I feel like this is a 33 build if I've ever seen one. This is the farming, scaling Centaur build. If you want to have impact after 40 minutes, this is what you do. You're going to farm the fastest. You're going to be super high net worth. You're going to be a presence in the map. It's honestly not too bad in the team fights either. Makes your spells do a little more damage whenever you get that shard. You feel really good about scaling up as well. You just absorb a lot of spells. You just stampede in. Like that's often more useful than I blink stun some dude for, 1.7 seconds or whatever. Radiant's bottom tower is under attack. It's 2.2, but Scaled per level. Yeah, level 1's 1.6, 1.8. Oh, I see what you mean. It's a pretty bad stuff. สโมมาบอกจะฝั่งลิควิดครับ It has a bad cast animation. Your damage follow-ups are relevant. นี่กลับมาบอกซี่ครับ Look at how farmed he is. You can't นิ complain ชา about บอก that. ซี่ขึ้นให้กราวผม I certainly can't because Nisha may not be having the best game. He is way behind in net worth compared to all the cores in the game. It's certainly being made up by these two side laners. สโมมา And I think Nisha, no doubt he understands. พยายามจะควานหาไม่เจอเลย and try and make things happen. He's got two heroes that are going to farm, and เซนทีมาก็เห็นครับ probably eventually win the game if they're able to free farm. ดึงมีโผล่หรือเปล่าตรงนั้นมีวอร์ดนะ Not sure there's ใช่ไหม that much. มีวอร์ดอยู่สูงก็ผมก็เลยเห็นว่าเซนทีเด้งมาด้านตรงของฝั่งไอ้ลิควิดก็เลยรู้ครับตอนนั้นเอ็กซ์เกมมิ่งก็ยังอยู่ในสโมกครับ Isn't the 1-2 punch of Centaur SF? We've seen this so many times. The cart SF. I feel like Hello, that's one of the most Ted. indomitable tools in หมุนแล้ว the เนี่ย meta right now. Sounds like you're just a shaker hater. It's like chains, FY. ด่านนี้เรสขุดมาผมลำนั้นกระแทกไปครับทางด้านฝั่ง FY โดนโบกยังต่อครับมิเก้บอกจัดการครับตัวของ FY ไปได้ครับ Now is Liquid able to do anything with this because ตบมาแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้หมุนใช่ไหม I think no doubt they would defend their เมื่อกี้ YouTube มันหลุดไปที่เดียวก็เลยงง just break up and go farm again.
ซุปตามพี่แพงมาแนะนำมาขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ into XG if they're set up. ซุปแชทกด YouTube ใช่ถูกต้องครับขอ100ท่านบุกบวกครับพี่ชายไหนที่ออนบนคอมฝากออน100ท่านบุกบวกหน่อยครับพี่ขอบคุณครับร่วมด้วยช่วยกันเพิ่มยอดหน่อยนะครับผมจะต่อสัญญาในไตรมาสที่3ของซูมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ As an initiator, ขอบคุณนะครับพี่ counter initiator W is super important here. He needs to get in there and disrupt the combo. โคตรง่วงไงคู่นี้ That means either finding shaker เอ็กตีมันเป็นทีมที่ไม่ควรอยู่ในโดต้า2ในเมตานี้นะเปลี่ยนวิธีเล่นได้แล้วโลกมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยหนีฟาร์มติ๋มฟาร์มหาไม่เจอเนี่ยไม่ชัวร์ก็ไม่บวกเนี่ยโอ้บายลีคุยมเปิดมาโดนลงโทษซะมีการติ๋มใช่ไหมติ๋มเหรอกันไงต่อก็เสียแล้วดูเซกับเอ็กโนว่าติ๋มจนแพ้ครับ FY ถอยคราวนี้ FY สเกอรี่วิ่งยาวๆครับ XS ก็มาเชื่อมมาแถมแล้วตอนนี้โมเมนตัมเสียแล้วกระชากขึ้นบนวางนั่นฝั่งวอลวิก้าเซิร์กวิ่งถอยไปก่อนครับติ๋มจนแพ้ที่มาของเขาแล้วก็ถอยมาทางด้านของฝั่งทีมเอ็กตีมาไม่ควรอยู่ในโลกเมตาเลยไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มาเล่นนะแต่หมายถึงว่าไม่ควรนะฮุกปาด3ครับผมโอ้ไม่ใช่2นี่หว่าฮุกปาดสตัน3นะครับทางด้านของฝั่งบ็อกซี่ตึงจัดฮะ6 ต่อ 5ผมลงอ้อมมาบอกท่านฝั่ง FY แล้วก็ XS นี่เกือบตายกระชากกันไปนิชายิ้มหวานเลย And that comes from that early offlane tower that they took that got as a result of that. That sets all of that up, gives Boxy full information. And they're going straight back to it. Should be another kill on XXS unless he can make something. มาถอยมาครับเรสกดไปครับเรสกดกันต่อครับด้านของฝั่ง XS ว่าไง XS ครับเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งบ็อกซี่ผมจัดการ XS ไว้ Clockwork is going to be an issue in this game for Extreme. I feel like Zero's an issue every game, but particularly this one. ว้าวแล้วครับ Ember Spirit ครับ well to getting hookshot battery caught. There's just not really a counterplay. Yeah. These heroes don't really want to buy 4-staff either. You're probably just looking at BKBs. But then even if you're stuck in cogs with this lineup, I feel like it debilitates a lot of your team fight coordination as well. ตีทาวเวอร์ไปถอยกลับมารีกูก่อนฝั่งตัวของนิชาได้เพิ่มเติมมาเป็นคาย่าดาเมจสกิลเพิ่มเลย Upside for them is that while that does debilitate them and everything, I think if they just kill the SF on the initiation, then all that muck afterwards doesn't really matter too much. I don't think you're ever going to be able to initiate on him in this game. The only time you're going to see Mickey is a first point of contact in the fight is if he has Aegis. Right. In which case, he's kind of annoying to kill because you're going to have to commit some of your big AoE spells on a single target. That never feels that great. Maybe you can burst him down with the clinks if he gets enough overwhelming damage, but that's a long way away. Clinks does scale very hard, but he kind of needs to get over the mid-game hump. At that point, I think the fight will become easier, but for now, I think it's just Liquid favored, and man, this SF is looking like a big problem. Already Hurricane Pike done. If they can put an Aegis on Mickey, it'd be huge in this game. Not fine to get their smoke breaks in extreme gaming. สโมกมาไม่เคยเห็นคนตายทีสโมกทั้งวันเลยทางด้านฝั่ง Extreme Gaming Also a play call that they made where they were pulling Extreme Gaming across the map to join them because he still doesn't have any. นิชาถนัดซ้ายครับผมถนัดซ้ายนานแล้วนิชา Slow game for this item in particular. ใช้เมาส์ซ้าย You need something to get it going here. Again, แล้วก็เซตติ้งตรงคีย์บอร์ดจะไม่เหมือนใครเพราะว่าต้องเอื้อมเลยกับเมาส์ซ้ายกับมือขวาฮุกมาแบบนี้ครับเข้ามาตัดลูนอิลูชันบอกตะกตายครับบ็อกซี่จะเป็นอิลูชันลูนแค่นั้นแหละไม่ได้มีผลอิมแพคอะไรเท่าไหร่อิลูชันลูนมันก็ดีอย่างหนึ่งมันกดหลบสกิลได้ Sure. As Roche coming top, XG probably just going to force the objective, having issues getting the team fight. มีโอกาสไฟเดียวจบไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าเลทกว่านี้ก็ไม่แน่สัก40 นาทีไฟเดียวจบอันนั้นต้องในกรณีที่ไม่มีบายเลยถ้ามีบายก็ยาวๆเม้มๆกันไปเข้าโรชานิดหน่อยครับแล้วก็อ้อมมากาจะเอาต่อทางด้านฝั่งเอสโดนฟิชเชอร์มาแล้วโทเทมคลิงก็สอยเลยครับบูชแบกครอบรีคุยเปิดนะช่วยอะไรไม่ได้วางวอลก้าสวนมาต่อใส่ด้านฝั่งไอ้ตัวโตฟูครับโตฟูไม่รอดครับอาเมเก็บไปเป็นดับเบิลคิวครับบอกแล้วก็เข้าตีโรชานต่อคิวลิงสปีดครับอาเมto take Roshan. He doesn't have that much armor yet. It was a heads-up medallion by Ame, so you're melting
6 armor off the Deso. ฟิชเชอร์โตเทมฟิชเชอร์โตเทมไปครับ GG sorry. So มาดีครับผมมาดีครับแฟร์ก็มาเช็คก็บอกจะมาขโมยฮะ the physical and the pure damage there before he has Shivas or anything up. It feels a little silly to go hard box. He's really trying for a hook shot steal. It's not going to happen. Nisha, no. Just has build a heart, but not build like even just a basic plate mail afterwards. He went for the blink dagger. Well, he's eyeing the plate mail now. Yeah, of course. He's going to go the armor eventually. I'm saying, what do you think about him going for the blink dagger in the first place? It feels awkward. Mixed. Depends on if you thought you were going to be able to get that smoke jump into a team fight, enable the SF, and then get Roche yourself. I think that was probably the game plan here for Liquid. They just got caught off guard. And beats and punch. Underestimating the timings here for the Clinks relative to the SF. He's not that far behind. It's not as if Ame has had a slow farm game. He just hadn't found that many kills around the map. Well, now Ame can be super aggressive with an Aegis and an Orchid. ซัดมาดีครับ Pick up on Tofu here. Nice. ใส่หนักแล้วต่อ These types of kills are big for Clinks, honestly. You gain so much momentum in the game. โอ้ฟูล่วงเริ่มขยับไปเรื่อยๆครับทางด้านฝั่ง XD You make parts of the map scarier for these Liquid supports to run into. It's a big deal. It would have been all the sweeter, though, if he had caught the Ember Spirit. Oh, sure, yeah. Beggars can't be choosers. Revealing that Orchid, Nisha's going to have to play a lot more careful around the map, knowing the Clinks has this silence. He doesn't have a tool to deal with it for quite some time. They're going nothing to say here now. Nothing to say has a shield rune, and he will be able to blink away because of that. They almost got through the shield rune in time, and if they did, he would have died there. That was a little spooky. 10 โตครับผม MTS flirting with danger. ออกสวอตเซนทรีวางปูไว้ครับ X Gaming เดี๋ยวไหลขึ้นมาบอกต้องตีเซฟบอกแล้วก็เอ็กโนว่าตีทั้งหมดไปก่อนนะอาเม So missing that kill mid is probably going to cost them ยิ this งกด objective fight. เลนกดหน้าทางไว้ครับผมแล้วก็ถอยครับ Actually back off again, and they've been extremely conservative on these objective plays. Preferring to just take the fights. Gate to Tormentor. Yeah, I guess so. เข้าทอมเมนเตอร์ผมแล้วก็ลงล่างครับ Yeah, get them to go top and then ไหลมาขวาทีบอกจะ X Gaming ครับแฟร์เปิดมาเช็คกับทีมลิควิดครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีขอบคุณครับพี่คุณต้นไม้ครับ ต้นไม้โดเนทมา100 บาท โอ้ขอบคุณครับ แวะมาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ นะครับซีก็รักษาสุขภาพนะพี่ และสุขภาพเช่นกันครับพี่ขอบคุณครับคุณต้นไม้ขอบคุณครับ Well, how much are you using Cold Embrace in this game? It's not the worst Cold Embrace game, I will say. It's also not the best. No, but I think it's very hard to get 10 ต่อ a 6 game where you look at the spell and it's free to use nowadays. Like this is X Team Gaming you can ติ่มจนปวดหัว physical damage coming out from this SF. วันตอนกูเตะก็ติ่มจนแพ้เจอกับทีมอะไรรู้ผมจำไม่ได้แล้ว Yeah, pretty หนี mediocre. ฟาร์มจนแพ้อย่างหลอนเลย Like as the game goes on, Center is like, oh, that's a ไปเช็ค hero ดู with ก่อน my shard. I just จำได้ว่าได้พลาดได้ดูอยู่แมตช์หนึ่ง I'm gonna build a whole lot of strength off of it. เจอกับ BB ทีม X Team Gaming ติ่มจนแพ้เจอกับ BB ทีมเกมแรก Solid right now. BB ทีมแบบฟื้นแบบงง Amp damage does give them clearance to take a 5 versus 6. Even the extra life may Smoke not be map. enough to They're contest liquid. amp damage. They do have the BKB on Nick A. That's a big ๆ time. เย็นยังเล่นมิดได้ตลอดครับผม BKB control. ตราบใดที่สกิล2มันยังใช้มานานน้อยแล้วก็แรงอยู่ SF Dark Seer match. มี Smoke wraparound, but อิน Extreme เน็ต seem very well. They do ช่วยแล้วก็ตรงนี้มาครับบุกไปวินเตอร์เคิร์สสวยอีกแล้วครับแต่ว่ายังไงดีก็คลิงล้ำหน้าเกินไปหรือเปล่าครับแต่ว่ามีนั่นฝั่งไอ้ตัวเอจิที่บอกก็พยายามจะเปิดตัวมายิงทั้งโทฟูตายไปบ็อกซี่โดนนั่นฝั่งไอ้ตัวเอ็กโนวาไล่บอกแล้วตบบ็อกซี่กระจุยครับเขามีนั่นฝั่งไอ้ตัวเอ็กโคสแลมอยู่แล้วรีควิดรถมาเอ้าอาเมก็บอกตายไปเลยครับเรียบร้อยครับโอ้เมื่อกี้ไปเคิร์ดครีมหรือเปล่าครับใช่ไหมเมกระจุยเสีย2 ตัวพอครับรีควิดก็คุ้มแล้วครับหนีดีกว่าฮะหรือว่าอยากจะเล่นต่อครับเชคเกอร์มีเอ็กโคสแลมอยู่นะสับไปบอกแต่ตัวครับฉันนอตติเซไปเรื่อยๆครับอาร์ติกเมิร์นยิงสอยนั่นเอชโดนบุชแบ็กใครมาโทเทมวิชเชอร์ผมแล้วก็สปินเนอร์บลัสมาตบเอ็กโคสแลมแล้วปั๊มย้ำลงต่อรำใส่ครับทางด้านฝั่งตัวของเอสตายครับส่วนนั้นมิเก้จะตายผมวอร์ดมองเห็นอยู่ชาร์ปชูเตอร์มาบอกส่วนมิเก้บอกใช้ก้าวพริบตาผมโยกหลบครับเอี้ยวตัวหลบไปได้ครับเอาเรื่องจัดฮะนี่ขณะเขายิงมาจากไฮกราวบอกแล้วนี้ว่าฟิชเชอร์ลงไปโทเทมปั๊มยาวต่อท่านฝั่งโทฟูตายย้ำตายซ้อนครับตายไม่หยุดยั้งบอกเซิร์ฟสปีดวิ่งมาใส่นั่นนิชาเจอโทเทมแล้วก็ทำการไอคอนช็อตเปิดย้ำต่อนิชาตายบอกตัวซอยเอ็กโซว่าได้ครับเงินไหลมาเป็น 4K แล้วตอนนี้จะเดดลูปของนั่นฝั่งลิควิดครับมาไม่ดีแล้วฟิชเชอร์และโทเทมตบตัวปิวครับที่เปิดคิวนั่นนี่ nothing to say ครับ
They lost both supports twice. เมกาคิวเลยครับผมกดไป5ตัวครับ Triple Kill nothing to say Doing effectively nothing. He did some damage here at the start of the fight, but he didn't get anything done with the 2 lives. จะเอาต่อแล้วครับถามนั่นลิควิดด้วย Cleaning house. ได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนนะลิควิดไปโลบเองครับผมว่าน่าจะถอยเลยครับจังหวะที่ได้อาร์เมแล้วผมว่าถอยเลยดีกว่า So you get the hook shot here. มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเนี่ยเคิร์ดคีฟเหรอโอ้ยรวบไปแบบตึงๆครับวินเตอร์เคิร์สกับไอ้บูชแวกไอ้ดาร์คเซียรวบใส่กำแพงงออเมริกาสาตบเส้นฟังไอ้ตัวอาร์เมได้ผมขึ้นมาจากเอจิโซเมทัลเจอรีเควียมกลางตัวตายเซตอัพเนี่ยมิเกลผมฟับนี่เป็นไงเอวหวานผมบอกแล้วไม่น่าเล่นเลยครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวเอมเบอร์กับเซนทอร์เนี่ยน่าจะถอยเลยคือได้ตัวคลิงมาเนี่ยผมว่าน่าจะคุมแล้วน่าจะถอยรีเซ็ตดีกว่าAnd nothing to say is well on his way to a refresher off of that. ผมซีบอกว่าเพิ่งเกิดมาตายอีกแล้วตายซ้ำตายซ้อนตายเพื่อนทรยศ Synergy for XG. Like I think heroes like Hoodwink and Shaker just work super well together. Oh, what up? Oh, okay. Nice little find. Well, let's also see if Ace can continue to find some team net worth here in terms of like a Crimson or Pipe or something. What do you think he's going with this plate mail? Is it Shiva's? Is it a good Lotus game? It's either Lotus or Shiva's, and Lotus is not doing anything for a year. Yeah, it's not, so gotta be might Shiva's. Just be a casual one for now. I could see him going into a Pipe or Crimson before he finishes his plate mail into anything. Okay. You're really big on the Crimson. You don't think Aghanim Scepter is worth investing into early? Isn't there really only one hero you're looking to keep alive in this fight, and that's the SF? I don't like the Ags as much as Pipe. I think Pipe is better here against XG's team fight. Okay. Especially in this mid game. And they do have some plenty of AoE stun, so it's not going to be the easiest to get in there to save the SF. Chances of you getting hit by a Fisher, Echo Slam, Vacuum, Bushwhack, Winter's Curse, like the list goes on. It's tough. I also think you have to rely on Mikkei's BKB a little bit in this game. Like he has to be able to get in there, hit in this BKB, use it while other stuff is happening. Other heroes are getting disabled or controlled by the Clockwork and the Ember. You have backline jump in this lineup. Okay, but what if he went his patented double heart? I was looking at that. He's not going to do that. There's no way. This is not. It's not the position, right? This is not the game for it in my mind. He bought out the Reaver. He's doing it. He's doing it. So Ace is the originator of this build. Shout out to Knoxville for this one. Apparently, he is the person to do this build the most. He was also the first person to do it all the way back in 2014. You are very tanky. There's no denying that. Well, it's better than 1 heart, 2 hearts, I guess. I just can't. Oh, make a. Gets away with a 4-staff initially. Extreme Gaming. You're going to keep chasing. Flare Awkward position for that. บุกมาปัดครับ Nothing to say. He's got the BKB. Doesn't want to have ส to ไลด์มาตรงนี้ครับฟิชเชอร์ผมบิงออกมาทางด้านฝั่งนอตติง XXS just keeping some of these heroes back. Nisha making sure to threaten. Doesn't actually jump in. Throws out the Remnant. He needs to get to the Winter Wyvern and Hoodwink first thing every fight. You want to find the XG backline, but you 16 don't ต่อ 9 วันนี้ want to extend ความชัดระดับ Full HD too far away from your damage to do it. You can end up in these situations where the rest of the lineup that's charging Extreme Gaming น่ารอโลชาตัวไว้ก่อนนะ just gets comboed or killed by Clinks. Speaking of the Clinks, with his shard soon to be level 20 and a Daedalus on the way. Scaling. A lot of damage. Starting to become a massive threat. These low armor heroes, particularly these liquid supports, they don't have I guess you have a Ghost Scepter on Tofu. That's about it though. Worried for Boxy going into these fights. You might find that hook shot and then just get instantly ripped apart. Yeah, Boxy's also going to buy a Ghost Scepter. Need it here. We'll see if Ame goes for the Nullifier or if he just doesn't care and tries to take down some bigger targets. Well, I guess I'm just like double heart. You go in. Don't extreme talk about this and just say whatever you do, don't go on the Centaur. They can, yeah. Right, like.
are scanning. We'll say if they do hit the Centaur, it is a lot of damage they're taking from Retaliate. That is for sure. Well, he can get broken. Talent. That's true. There's a break in this game. Another reason I like it a little less here. Does have the armor now, though. I mean, if they do let him complete out this build, right, where he gets the shard, maybe gets Shiva's, it can become oppressive. It's basically a damage test. Yep. If you ignore him and he has the shard and he starts getting 4 or 5 double edges off, the build comes online. If he gets controlled or the rest of his team dies too quickly, this build doesn't pay off. A little bit of a gamble in a game like this. Smoke in from Liquid. It's so tough to run in here. Fight off of Roche. Spotted neck of the same. Do manage to get that initiation. โอ้เปิดไปด้านนี้ก็ฟิชเชอร์โทเทมครับอัดลงต่อบ็อกซี่โทฟูตายครับซัพพอร์ตนั้นลิควิดเล่นไม่ได้นะและเอโคสแลมมาแบบเต็มใบครับหรือเปล่าเลยครับผมโดนไปแป๊บหนึ่งก็ตายอยู่ดีครับท่านนิชาโดนอาร์เมสสอยครับรวมไปนิชาตายเพราะนั่น FY ผมกระสุนก็สังหารมาไปมาต่ออีกทีผมด้านโดนฝั่ง19 ต่อ 10ก็คือ97 เคครับอัดไปครับผม Like, there's no way about it. Going into an XG high ground this game seems almost impossible with how many heroes can turn that initial go around. Oh my god, point blank, Red Queen, he got nothing to say, just standing. Wait, he โอ้ย got this. เอาแล้วครับผมสวนนะครับไฮกราวรีควีมาโต้ด้านฝั่งนอตติเซครับแล้วก็ยังไงไม่น่าไหวครับโรชันก็มาโบกสตันช่วยบอกแล้วก็มิเก้โบกฟรีครับดับเบิลคิวไปต่อแต่มิเก้ก็ตายเหมือนกันครับการดวลเดียวแล้วครับตอนนี้ระหว่างเซนทอร์แล้วก็นั่นเองแต่อาจจะไม่เดี่ยวครับเพราะซัพพอร์ตนั้นลิควิดเกิดแล้วฮะDefinitely nothing you're doing against Ace in that situation. What a play from Mickey. Why did nothing to say? I think he just wanted to scout the high ground to stop any sort of contest coming through. I guess so. Just walk straight into 2,300 damage coming out from that SF. I mean, it couldn't be more picture perfect for Mickey outside of the awkward way to finish. Nothing to say. Had to commit the 4-snap BKB down to low ground, then misses a shot on FY. Slows his damage down considerably, but in the end, it works. Might get them Roche here. Ace is chunking it down right now. Yeah, I'm gonna do it myself. Now he's got his shard. He didn't have it. You got to contest this if you're XG. You can't let Liquid take a Roche on without the Shadow Fiend on the wall's battlefield. back up. Wall's back up. XXS could get something good here against the Shiva's vacuum. Pull him out of the pit. ไปเวียบทินมาวางกำแพงครับผมถอยออกมาเอเกสรวมฟิชเชอร์มาหรอบ็อกซี่บอกซัดเอเกสมาบาครับแลมแนนสลิกเชนเปิดครับลงต่อเดินตีซ้ำมาบอกฉะนั้นฝั่ง FY ครับยังไงต่อฉะนั้นฝั่ง FY ไม่รอดครับดิชากดเก็บ FY ฮะโทเทมมาฟิชเชอร์บอกเอโคสแลมแต่นั่น X อีตัวนั้นดูเซยังไงต่อเอ้าไปเคิร์ดแม่ฉะนั้นฝั่งอาร์เมกำลังซอยเต็มเวลาครับเอายังไงดีครับจังหวะไม่ค่อยสิงเท่าไหร่ครับท่านฝั่งไอ้ตัว X ติ่มเกมมิ่งฮะ For Extreme Gaming, but at least they get that Aegis and nothing to say doesn't die. That was Liquid making something out of nothing there. That should have been Roshan going XG's way, putting an Aegis on this Clinks. That is a Aegis that can potentially go high ground. And now you're left wondering, like, what the hell just happened in this fight? How did it go so wrong? And now this Centaur build, it's coming alive a little bit. He did some solid work there. Look at that DPS, 8,600. Yeah, I feel like this little window where he doesn't have shard is like kind of awkward, but now every item after this is going to be heavy impact. The shard is incredibly good. Now when he gets overwhelming blink, it's a nuke that is going off. Oh, he scales. He absolutely scales in this game. There's no doubt about that. It's just it's one of those things. You don't have the shard for that fight going high ground. You lose that fight. If you lose Roche there, this build's going to look a lot worse. But now that you salvaged it, you took Aegis away from actually. You have a lot more time to farm and scale up here, pushing toward 25 talent as well. I think you got over that rough patch. Yeah, if he gets the Retaliate aura, I mean, that's one of the things. Clinks doesn't very naturally build lifesteal early on. He's so reliant on his death pack. So constant bit of damage. Right, not going to feel good. He's trying to build up a BKB right now on Ame, then go back for the Bloodthorn. Definitely needs at least another survivability item in this game. I don't think you can itemize just pure damage here if you're Ame. Wyvern can only bail you out of so much. Nothing to say. Didn't go the refresher. He got an Octarine for just more spam of these spells, but now he will try and build a refresher.
I mean, there's still, no matter how far ahead Liquid gets, though, and they're obviously only just now getting a net worth lead, very small one, Extreme Gaming pretty much always have the potential to put them in the dirt. I like their timing right now, though. They hit 25 on Mickey. First to 25 in this game. That is a beast of a talent there with the Shadow Ray applies attack damage. He's going to do so much DPS in the fight if Liquid can set it up for him. Nice pick off here. Extreme Gaming setting up on high grounds. Fisher บล็อก Boxy บ็อก trying ซี่ to clear the way. เป็นอย่างงี้เป็นไรไม่รู้จะอายอย่างเดียวเลยวะกู And now with the numbers they push out, Boxy has been a huge hindrance to their initiation, to their team fight. So him being out of the equation is actually pretty big. โดโปมาคีครับด้านตัวของฝั่งเองก็แตกพ่ายหมดแล้วดูสิครับจัดการโดนฟูไปครับ With all their cores. Support solidarity. Yes. Where one go, all go. That's right. You know, I hate to say it, Austin, but I don't think you do, but go ahead. No, I really hate it. You don't know what I'm saying. I really hate it, but I think this Clockwork needs Shard right now. If there were ever a game more, Jetpack. I think this is the Jetpack game because I think you just have to be as disruptive as possible. Absolutely. Right? Being able to like blink in cogs, fly away quickly, reset, get another round of disruptive spells off. It almost sounds like it's not one of the worst tower cards in the game. I'm being convinced. I'm being convinced. Yeah. You know what convinced me? Some of those crit games. He made it look really good. Okay. So me and Insania telling 22 ต่อ 15ครับเล่นนำอยู่เล็กน้อยเท่านั้นทางด้านตัวของฝั่งไอ้ Extreme Crit. Yeah, he's slowly converting me. Okay. I'm a semi-believer. All right, Falcons, just เย้ขอบคุณเคดีครับผมเมมเบอร์เพิ่มมาเป็น5เมมเบอร์ครับวันนี้6เมมเบอร์แล้วครับขอบคุณครับพี่วันนี้จะปิดหลอดหรือเปล่านะไม่ได้ปิดหลอดมาหลายวันแล้วเพื่อนนะชิวการมารวบใส่กำแพงฟิชเชอร์ลง3ครับโทเทมลงต่อปั๊มกำแพงเลยวะแล้วก็เบอร์นิ่งบาลาดมากดแซมพีหนีครับทางหน้าตัวของฝั่งไอ้เซนทอร์ผมดับเบิลคิวน็อตตี้ดูเซ่ครับแล้วตอนนี้ครับโทเทมฟัดลงต่อ1ทีครับยิงกดบานแล้วก็บุชแบกคอบต่อครับไม่น่าจะรอดครับเซนทอร์ตายครับอาเมสอยไป25 ต่อ 15ครับผม Extreme Gaming เงินขึ้นมาเป็น4K ครับขอบคุณพี่เคดีด้วยครับเมมเบอร์มา5เมมเบอร์ครับผมเติมแรงใจเติมกำลังใจกันให้ครับขอบคุณครับ I go back to it every time. The fact that it has a 75 talent, the fact you're always going to get another 75 from Shivas, the AoE on these vacuums, it's broken. It's way too broken. So you pretty much have to start fights on your terms if you're Liquid. If you just get caught out, it's a done deal. And that's not even bursting the center. ทีมมาบอกเอสเดินมาโทเทมฟิชเชอร์ผมสตอมเหยียบไปครับทางด้านตรงของฝั่งเอสดาบุชแบกครับอัดลงอีกทีเอาด้านฝั่งอาร์เมครับเก็บเอสเข้าไปได้มิเก้ผมหลังโยกนะเจอ Extreme Gaming จะไหวหรือเปล่าตรงนี้ XG, they're getting to the late game items here. You had that 25 timing on Mickey and you haven't been able to use it for anything yet. Feels a little sad for him. I mean, you go in there and raise someone with this Daedalus, they're probably just gone. But the tankier Extreme Gaming get, the harder it's going to be to find these little connections. BKB, done for Ame. Pendulum online. He's a tanky boy now. Yeah, I was going to say, when you talk about the tank, then Pendulum, a tier 4 item. I mean, there are 2 tier 4 items that are so clearly broken. And it's Pendulum, and it's the other one that Darkseer has, Conjurer's Catalyst. We'll see if Earthshaker, did he not get it? Well, hold on now there. You gotta keep Bubble in the conversation. Let's not. Yeah, Bubble got nerfed a little bit. But did it get also, nerfed I don't think anything's broken if it takes you extending the game for another hour. Well, yeah, that's probably fair. Be careful there, Liquid. You never know when XXS is going to jump in with his Giga Vacuum. To potentially double Echo Slam now. You have to respect the refresher on it. They have to go on blind. Hit the Shivas. Trying to find these heroes. Doesn't really see the vacuum opportunity. Holds it for now. Centaur goes in. Ace, Ame, he's going to back away. Ooh, that's taking a lot of damage, though. Hit him with the hook shot from behind. Where did Boxy come from? ลีเควียมมาถึงอาร์เมสว่าบ็อกซี่บอกตามประกบครับทางด้านตัวของฝั่งคลิงเลยว่าแล้วพาวเวอร์คล็อกไว้ผมเฟนเดอร์เคิร์ดครับแล้วก็ไม่น่าจะรอดดีครับเอกโนว่าแช่ตัวเองรอไว้ก่อนครับรอบนี้เปิดได้สวยครับสตอมเหยียบมาเอาหาตัวนั้นฝั่งอาร์เมสเจอด้วยครับแล้วด้านฝั่งอาร์เมสครับเรียบร้อยครับ
The mobility of this lineup between Ace เรียบร้อยสกอร์เป็น25-17ครับเงินนำอยู่ตอนนี้ก็2K โดยประมาณครับ Liquid constantly able to catch up with this Aghanim Scepter. They just do not let Ame escape. Oh, so close for an extra kill. But either way, they got the big kill. Ame is out of here, which means all the damage is gone. เดี๋ยวดันกลางครับผมมีเกมอัดชาเวอร์ Just can't stand their ground. Once the team fight starts to collapse, Liquid do an amazing job not clumping anywhere. There was no clear vacuum combo at any point in that fight. And that is the exact type of fight they want. They want the Ember going in deep with the Axe. They want Centaur running at somebody else. Clockwork is disrupting. Great positioning. He did so much work to bait the initial go, reset, find another initiation on the Clinks as you're trying to retreat. Mickey just gets to lay in some damage. That's the type of formation you want here if you're Liquid. Multiple points of attack, a lot of chaos, not a single target for XG to kind of, okay, we're going to go on this guy and bait Liquid in. Oh, look at Ace. He's positioning himself to chip away at these tier 4s, saying, you know, you guys lose another fight like this, we might go throne. X6 so Echo Slam off the vacuum. Mickey is gone, and that's a refresher. Combo from Extreme. อุ้ยเอโคสแลมมาหน้าไหมครับผมทางฝั่งตัวของเซนทอร์บอกแล้วก็เนี่ยครับทางด้านไปชาร์ดฟีแล้วก็ดูแชร์กับผมฟิชเชอร์ลงต่ออีกทีครับไม่รอดครับบ็อกซี่ครับผมไหลลงต่อแล้วฝั่งโทฟูครับผมแล้วก็เยี่ยมครับนี่ขนาดนั้นคลิงยังไม่เกิดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยฮะTo stop the assault on their base, their barracks both go down to nothing, but stay alive. Sick execution there. No BKBs go off, no way to bail you out of this situation. It was timed. You have BKB Satanic on Mickey. He's probably thinking, there's no way I die here. ซัดมิเกซัดเอชครับนะฮะ Earthshaker has some other plans. Even get the two-man curse on the backside. Beautiful execution from Extreme Gaming. The fights have gone better when Ame's dead. No way around it. Like, and part of it, I think, is Liquid. They're a little asleep at the wheel there, right? Like that. Yeah, where's the hook shot to stop? Was it up? If so, like, or if not, like, should you be making that push in the first place? I just think you have to instantly be ready for that blink in. Almost caught Nisha there. One lane at barracks turns to 2. You lost heroes. You didn't have buybacks, and Ame came up shortly after they won that fight. I mean, it's the perfect opportunity. มาแรกตรงกลางครับผมไปครับแล้วก็ทางด้านตัวของฝั่งไอ้ตัวมาแรกบนซ้ำต่อครับอัดมานี้ครับผมแล้วก็เรียบร้อยกระชากคอเสื้อดีจัดเลยครับทางด้านฝั่งดาร์กเซียแล้วเอ็กโคสแลมคอมโบ2ตัวนี้คอมโบเสร็จปุ๊บนี่ก็ตายกันกระจุยไปเลยครับเวอร์เบอร์1-0ลุยส์เนอร์โอเคจัดไป So when a fight like that, it's gonna give you time for this refresher to come back up because they were dead for so long. You took their base. แล้วเขาตีโลช้าชิวๆครับ 25 seconds here for NTS. See if this Aegis goes their way after fighting so long, so hard for it. Boxy. พอมาฮุกครับผมโดนบอลที่บล็อกไว้ครับไอ้จีเขาอยู่บนท่อครับอยู่ที่ทางด้านฝั่งเนี่ยตัวของอาร์เมครับผมแล้วก็ถอยมาก่อนนะ ระวังให้ดีครับเกมยังไม่ได้จบง่ายๆแล้วครับก็ดู You could potentially give this to the Darkseer if you really just want to ruin Liquid's day in the team fight. Yeah, he's got an empty slot for it. Drops his boots because I wouldn't mind it. Double wall, double vac is incredibly nasty. The second Mickey does not have BKB in this game, he will just get evaporated. So poses a lot of threat here. It's beginning to feel like Liquid always have to make the initiation. If they give the opportunity for Extreme to make the jump, I mean, frankly, they just don't have the builds to stop it. If you had BKB Ags on Centaur, I think it's a different story, right? Even when he gets Ags, it's like, what's the point? There are too many stuns, AoE stuns to stop you. You have to get BKB as well to ensure you can actually use the Ags. So he thought about Ags. Now he's going, okay, I'm back to the overwhelming blink. The biggest issue is it's not that easy to convert on your disable here. If you go in with the Ember, you go in with the Clockwork, your damage follow-up is either the SF or I guess Centaur. You know, พยายามแพ็กกันอยู่ด้านหน้าผมทางฝั่ง Extreme Gaming แล้วก็ Liquid ครับ you clump, you get punished. So you kind of have to send multiple groups of heroes at different targets in these team fights and just make it chaotic, or let the Ember create space. But you really have to watch your spacing, and this is where the Wyvern's annoying in this game. It's not that the curse is going to kill you, it's what happens after you get caught in the curse. Right. So you're looking for X-Nova, you're looking for NTS. ไปน่าจะกันอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไปออนนอนนะแพทนี้
so that Mickey can go in with confidence that he's not going to get wombo. ถ้าออกในช่วงต้นก่อนก็โอเคครับ Those items up, it's fine. If he gets vacuumed into stuns, as we saw in that base push, it's เออเชคเกอร์มาเป็นยาชาคายา and they did end up passing that refresher shard to XXS. So you get caught in anything here, it's just going to จะมีภาคในคิกไหมครับช่วงนี้ใครจะไปกันผมเคยไปแล้วไม่มีคนไปผมก็เลยไม่ได้ส่งทางคิกไป Do you really want to be waiting on your high ground? I feel like this. แล้วแม่งแจ้งเตือนมั่วด้วยคิกบอกว่าผมไปอะไรวะถ่ายทอดสดแล้วก็ก๊อปปี้ไลท์สไตล์งงแต่นั้นฝั่งบ็อกซี่ก็บอกล่วงไปครับอาร์เมสวยครับแล้วนั้นมาตีทีบอกเชิญฝั่งนิชาโบกไว้ใส่ครับที่น็อตติวเซครับสับลงมาแล้วนั้นป่ายังต่อครับกระจุยครับตอนนี้โชฟูเก็บน็อตติวเซได้ครับแล้วก็เดินโบกมาใส่ครับทางฝั่งอาร์เมจะรอดเปล่าอาร์เมเสียชีวิตซ้อมอยู่บนท่อไปครับขึงไว้ก่อนตอนนี้ทางด้านฝั่งไอ้ตัวสเกลตันครับพยายามยิงช่วยชาร์ปชูเตอร์มาเบิร์ดดิ้งบาลาดครับมิกเก้บอกพุ่งสไลด์เข้าถึงตัวครับและยังไงต่อดีครับทางนั้นเอ็กโซว่าบอกโดนสต็อปเหยียบพลอยเราก็ตรงนี้นั่นข้างกับซิลิเชนลงไปที่ดาร์เซียโดนซาไปเลยครับผมแล้วมีเตอร์เคิร์ดลงมาใส่นั่นตัวของคล็อกเวิร์กไม่น่าจะตายครับแล้วพุ่งมาจากวันนี้ครับเฉียด4ข้างนะตัวเอ็กเอสไปต่อครับซื้อเกิดมาบอกทางฝั่งตัวของวินเทอร์ไบเบิลถ้าปิดจุดนี้ไม่น่าจะแย่แต่ลิควิดตอนนี้แย่แล้วครับครีมไหลเข้าบ้าน2ทางครับผมต้องกลับไปกันก่อนนะทางฝั่งตัวของชาร์ดฟีนครับต้องรีเซ็ตกันใหม่ฮะ There's just no opening. They used a refresher shard on the Darkseer as well. That's the type of fight Liquid are looking for. Very chaotic, multiple points of contact. Nobody's able to burst this SF down. Well, I mean, what was that jump though? I mean, you hit one-man vacuum. That's fine. XXS he's the one who creates the vision. But what about NTS Echo Slam on a Witch Doctor? Yeah, I'm not sure what he sees here. He definitely has not seen what we're seeing. He definitely didn't see Aeon Disc, that's for sure. But even if you kill Doctor there, it's a hero with buyback. There's just no way sacrificing your positioning, on a target that's different from what the Darkseer went on. That's what's creating multiple points of entry here for Liquid. He's kind of gifting them that. You have to buy back supports. No, that was his hook shot, right, from Boxy. That was his reaction. กดผ่านไปครับผมทางด้านฝั่งนี่ครับบวกกันยับนี่เป็นรีเพย์เหรอ Well, again, they did buy both supports, and that does mean a lot here. Sure. Like this clockwork, it's not one of those games where you see some crazy single play from the clock, but him just existing in the fight is very annoying for Extreme Gaming. Extreme Gaming, a bit of a setback, but I mean, it's a major setback to be sure, but they can still get back on course. They're still up in net worth. They're still up 2 lanes at barracks. They still have all this team fight potential. None of it has gone away. It's really up to Liquid to keep, making sure they never mess up their position. A nice opening here, maybe. โอ้ตบมาโบกครับฉะนั้นวาง FY ครับล่วงครับมิเก้บอกซัดไปวินเทอร์เคิร์สเปิดซัดมาต่อทีมิเก้โบกใส่นั่นฝั่งอาร์เมไม่รอดบอกเจอคีแตกนั่นฝั่งมิเก้ไปครับเอาละครับรอบนี้เซตอัพได้อีกทีครับลิควิดเดินหน้าครัวจะจัดครับถ้ากำแพงหรือว่าบอลวิก้าของนั่นฝั่งไอ้ดาร์กเซียคอมโบกับไอ้เชคเกอร์ไอ้โคสแลมไม่ได้ก็อย่าเล่นเลยฮะเอ็กติมเกมมิ่งครับโดนโบมาครับผม Liquid just catching them off guard, just running at them. This Ember is starting to do a lot of work in this game, become a big problem. That's right, Nisha. Cogs, all they have to do is keep XXS, keep damage on him, make sure he can't get a blink away. He hit the hook shot on the slighted Ember Spirit instead of XXS. So somehow get him out here. XXS actually has a chance to be able to get away. They can follow the smoke cloud, but I mean, even if he dies at this point, this is time. You had 55 seconds on Ame. Yeah, you lost a lot of window to get some building damage or get the lanes in. Blink TP away. Liquid, they're going to get practically nothing for this. Big win for XXS here. As he will salvage an otherwise disastrous situation for Extreme Gaming. I feel like that's been the MO of this game. The fights have just been awkward, even the ones they win. Unless you get that big wombo combo, it's looked real strange in terms of what are you trying to accomplish here. And that wombo combo is going to be harder and harder to hit every single time your blink daggers are put on cooldown. And Nisha is trying to get Shivas, which with Ember Spirit, it's a lot different when you have the mobility of both Remnants and Slight. The Shivas just hits the entire area. He's just going in, and there's no real casual spell you can throw on him unless FY can connect with Hex or the Bushwhack here. Yeah, they have to stun him and nullifier him. Another great catch from Boxy. มิเก้บอกตบเป็น FY ครับ Trying to probe the areas here and ไปอีกหนึ่งครับผมฉะนั้นฝั่งวิชเตอร์ครับผมมีบลิงเดกเกอร์ Level 20 Witch Doctor got 1% target max health voodoo restoration.
So the Voodoo Restoration is actually back to doing something again. Pretty nice on this, what is it, 6,000 HP center on average? Yeah. An extra heart for him, as if he needed it. I mean, every single double edge gives him like 30 strength or something. I like these Aeon discs as well. I think this is a great Aeon disc game for Liquid. It's not just about the combo break, it's the status resistance. It's a really annoying item for the Winner's Curse to be thrown out on. We've seen a couple this game where Xnova, he gets like 2 or 3 heroes, but he threw it on a status resist target from the disc wearing off, and it lasts for half a second. Yeah. And you're like, okay. I mean, that was my impact. Very hard to land some good curses here if he has to be the one starting it. I think Liquid are finding solutions here in the late game. It's not looking too rough for him anymore. It's all about, I mean, so much of late game pro Dota, right, is about theory crafting and itemization. ด้านล่างผมแพ็กกันมาบอก XC play out the team fights in your mind and say, กดเริ่มกดสูตรด้วยเขาติด so แล้ว many items in Dota 2, right? There is an answer somewhere in this shop. Or an answer in terms of how you take the fight. I think that's what separates, for example, Falcons from a lot of teams here. Their late game team fighting, it's very coordinated, very designed. They understand when to commit and when not to overcommit. And I think that's something XG are going to have to pull out here. I don't think you can just full send it on the first vacuum or expect it to necessarily land, right? If you catch 2 or 3 heroes in the vacuum, sure, you go in with the shaker. But if XXS goes in, he catches 1 or 2 in, like, or there's a Witch Doctor standing in front of you, you have to be patient. You can't just throw the whole sink at him. You have to let the fight develop, keep your formation, and try and Liquid into you. We just haven't seen that happen yet. Liquid very disciplined in this game. Speaking of discipline, you're going to need buyback discipline in this game. Make sure you always have buyback and know when to pull the trigger on it. That's one of the problems of Extreme's position right now. Is still 2 minutes on buyback for nothing to say. While Liquid มันพูดว่าไฟหน้าระบาด 9K ผม on their course. ทางด้านฝั่งไอ้ตัว Liquid SF is going to buy an Ag Synth here. While still holding buyback, he had 9,000 gold in the bank. They're going to spawn. โอ้โผล่มายิงครับกดไปอีกเด้งครับทางด้านฝั่งวิดรเชคเกอร์โดนใครครับผมไม่สามารถหาตำแหน่งแอบเอโคสแลมได้ครับผมยังไม่มีใครตายบอกจังหวะนี้คุยครับแล้วก็เอโคสแลมเปิดไปใส่นั้นฝั่งวิดรคนเดียวซะงั้นครับโอ้แล้วอาเมก็ล่วงหรือเปล่าครับตำแหน่งไม่ดีด้วยครับอาเมยังไงดีวิดรเคิร์นเลยไหมไม่เคิร์นล่ะไม่เคิร์นช่วยอาเมอ่ะอ้าวเรียบร้อยผมกลัวโดนสะท้อนครับไม่กัดฟันเคิร์ดไปเลยอะเด็กโนว่าผมเป็นเรื่องนึงอาเมก็ยืนแหลมเกินครับในขณะที่เพื่อนใช้สกิลใหญ่ไปหมดแล้วเรียบร้อยวินเตอร์เคิร์ดยังไงต่อจะปิดลงหรือเปล่าไม่น่าปิดลงครับเอ็กติมเกมมิ่งครับผมโอ้โหยอมโดนสะท้อนเลยครับเมื่อกี้น่ะเพื่อช่วยนั่นฝั่งอาเมครับโอ้โลตัสก็โลตัสดิรออะไรล่ะเนาะเพื่ออะไรวะเนี่ย Great spellcasting from the Liquid supports this game. I mean, they have a lot of deaths, but that's the nature of this one, right? You have to go and just create some space, create some chaos. เนี่ยจังหวะนี้เคิร์ดไปเลยครับจบไปฮะแล้วจนเขาโลตัสเคลือบให้จังหวะ2ครับ Searing Arrow plus I think some of the Skeleton Walk went on to the Witch Doctor as he popped the shard. Yeah, there's like 2 or 3 spells from Ame he commits to try and hit this Witch Doctor, and he dodged all of it. And you're just losing value there. It's like all these little exchanges are just not favorable for you. อันข่าวคิงของแท้โยนหนักมิเก้บอกได้เอจิตไปครับแล้วที่อย่างนี้ก็ไม่เล่นติ่มบนบ้านนะออกไปแบบหาเขาเก่งจริงๆเลย No doubt. นี่มันไปบุกใส่เขาก็เจอทั้งนั้นฝั่งไอ้ตัวคลิงเรียบร้อยแล้วครับคลิงนี่ตำแหน่งแปลกๆ 3-4 รอบแล้วอาเม It's very easy for him to slot it in as a 7th item. I will say, put it in. Going high ground's a very different beast this game for Liquid. Yeah, Liquid's been in this position before, and then they threw it away on their mid lane push. So I do wonder what they. โอ้โห2 หัวใจเอาเลือด5,700ครับโอ้โหตีเงินไปเยอะตีเซนทอร์แล้วได้บิงแดงมาเลือดน่าจะ 6,000 กว่า It was a 2-man vacuum between Centaur and SF, but it was more than enough with the all-in damage from Earthshaker double echo. So the biggest difference is you can't create that sort of chaotic fight where multiple people are getting attacked when you're going into XG's high ground. They will always have a formation that can. อะไรวะอยู่ดีมันเล่นแปลกๆลงเรื่อยๆครับท่านเอ็กตีมงงจัดเลยมันกดดันมันกลัวอะไรวะเนี่ยโลกแพนิคขึ้นอีกแล้วมือสั่นอีกแล้วท่านเอ็กตีมพอปลายเกมมามือสั่นอีกแล้ว
then the fight will collapse. So yeah, I feel like there'd be many teams เงินนำ 13K ลิควิดครับแต่บ้านแตก2ทางนะลิควิดต้องตีกลับคืนก่อนนะ maybe we don't hit high ground just farm for 50K net worth lead. Yeah. เลือด6/2ครับทางด้านฝั่งเอส So just drop banner and put ace here. ใส่บิงแดงแล้วเอโกสแลมเปิดมาแล้วฟิชเชอร์บอกแล้วบูชแบกข้อมาต่อโทเทมปั๊มเข้าไปฮะกระชากมาจากวันนี้บอกแล้วก็สอยฟรีเนี่ยมันควรเป็นภาพนี้คนดูแต่ว่าทางด้านเอสมันหนาเกินไปผมมันไม่เหมือนเดิมมาดิเลือด6/2แล้วถอยกลับไปรีเลือดทีละ200ครับเหลือจะเชื่อครับ What Meanwhile, you had Mickey. Mickey's just got free clearance. Well, they just said, okay, go ahead. เจอพรีเอสเข้าไปครับเซนฮอครับสองใจ You tried to all in and it didn't succeed. ยิงเป็นปีแล้วนี่คือรูปเต็มเวลาครับทางนั้นฝั่งคลิงครับแต่ไม่ตายครับรีเลือดวีละ200กว่าครับ And you don't have multiple ultimates. เลือดเต็มแล้วเซนฮอครับ There's gonna be multiple lanes for sure. Do you have a buyback on the shaker? You're missing a lot of spells. There is that low cooldown. เจอเซนฮอ2ใจเข้าไป They'll get this lane for the next one. They'll at least have wall up and another 30 seconds until บาเล็กแตก1ทาง2ทางแล้วทางด้านฝั่งทีมเอ็กติมเกมมิ่งฮะ Which if I'm Liquid, I'm definitely trying to get that out of him. I think you have to go past the centaur here if you're the centaur's going to see ยิงเซนฮออีกรอบครับเต็มเวลาผมหมัดธรรมดาต่อยครับฟิชเชอร์มาต่อครับด้านของฝั่งตัวเอสระเบิดไปเลยครับโอ้โหรอบนี้ครับได้เต็มเวลาจัดเอาหน่อยครับอันนี้ก็คือแหลมไปหน่อยครับทางด้านลิควิดก็จะเอาเยอะครับผมก็เลยโดนส่วนนะครับแต่ได้บายแบ็กจากเออร์ชิเกอร์มานี่ตัวระเบิดไปเลยครับเจอดาเมจชาร์ปชูดเจอมัดธรรมดาเจอคลิงนะเมื่อกี้นี่บัตรทอนระเบิดครับไม่งั้นถ้าไม่บัตรทอนเครื่องนี่ก็คือหนีได้ครับรอบนี้ไหวครับผมบัตรทอนมันระเบิดพอดีไงมันอัดดาเมจเยอะในบัตรทอนก็เลยระเบิดไปเลยฮะเรียบร้อยครับบ็อกซี่ก็มาเสริมอีกครับอะไรวะเนี่ยถอยก็ไม่ถอยเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยถ้าด้านฝั่งดีลิควิด What Just feeling you know. He's feeling. ช่องหลักยังหาเลยฮะ Well, อะไรวะ a little bit away on that high ground push. They do get 2 lanes. It's not unsuccessful by any means. But the buybacks are งงหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ามีบายแบ็กอยู่ครับ Everybody in the game except the shaker who committed to turn that centaur. ช่องหลักยังหาเลยฮะ Silver Edge. I saw a Demon Edge picked up, and I thought for a second there, Mickey was saying it's divine time. Completes the Silver Edge. มาต่อครับบูทวาร์ป2ครับเชคเกอร์เอาไว้ลงหัวเอ็กโคสแลมนะบวางเบอร์นี่อ่ะมีเนี่ยมึงเล่นแบบนี้ก็จบแล้วเพื่อนแล้วก็หนีเอ้าไม่มีคนโคเวอร์เฮ้ยเน็กโนว่าไปไหนอ่ะโอ้เจอกระโดดรีเควมใส่ติดฟรีรอบตัวเข้าไม่ได้ครับเรียบร้อยเลยครับซื้อเลยครับรออะไรฮะ100 วินาทีครับได้นับ1แล้วเพื่อนBKB ไม่ทันผมเจอกระโดดรีเควมไวครับไปครับได้แบ็กแล้วเขาได้แบ็กแล้ว1ตัวครับ How did Ame let that happen to? I mean, it's a level 30 SF with Kaya, Yasha Kaya, so he had the cast speed reduction, but still. เจอยาชักขย่าไล่ไว้ผมกระโดดทับ2ตัวท่านั้นไวเวิร์นเข้าไม่ได้แต่ไวเวิร์นก็ต้องนั่นละต้องเร็วกว่านี้หน่อยมันจะเร็วกว่านี้ได้ไงวะเนี่ยหาเล่นยากไวเวิร์นโดนวอร์นะหักวอร์ดไปครับเดินมายิงย้ำครับผมยิงย้ำครับใส่เซนทอร์บัตรทอนขึ้นไปมีเตอร์เคิร์ดได้ครับได้แบ็กอีก1ตัวเรียบร้อยครับผมได้แบ็ก1ตัวครับกว่าจะเคิร์ดดีครับกว่าจะคมงมตั้งนาน These supports have been way too annoying in this game. There's no AI. รีแอคช้าปะทะไล่ไวครับใครล่ะจะไหวครับเมื่อกี้เขาไล่ไวไงท่านั้นฝั่งไอ้ชาร์ดฟีครับบิงอินแล้วก็รีเควมเลยฮะเดี๋ยวรอรีเควมอีกรอบครับมาดูว่ารีเควมไปกับตีบ้านอาเมครับรอบนี้ครับ BKB ไว้อยู่ครับ BKB ตีบ้านครับ BKB ตีบ้านไม่โดนเฟียครับนี่ฮะไม่โดนเฟียครับลื่นๆครับแค่กด BKB ครับแล้วถึงนั้นฝั่งเองโนว่าไงต่อเองโนว่าไต่คอครับแค่ BKB ตีบ้านครับเพื่อนแล้วก็ยิงใส่ต่อเลยนะเมเก้เรียบร้อยครับฟิชเชอร์สวยครับเซตอัพสวยครับทางฝั่งนัตติดูเซไล่ต่อครับโทเทมมานี้สาบไปครับฉันจะฉาบแกไม่รอดครับผมเรียบร้อยครับหมดทีหมดโดงครับซื้อเกินมาครับทางฝั่งเมเก้You just BKB ครับ Attack Tower Attack บาร์แรกครับ bro คุณไม่ต้องกลัวรีเควมฮะ
What did they do when the buybacks are used though? Are they going to keep it แล้ว going? เดี๋ยวเขาออกมาเองครับเขาคันครับผมเพราะเราตีบ้านฟรีครับ And here comes the TP right แล้วเขาหลังไปต่อยทีไอ้คู่แสดงเปิดมาหมดจังหวะนี้ฟิชเชอร์2โทเทม2ครับแล้วก็กระชากไปอีก3ครับผมจังหวะนี้แต่ไม่เก้โบกอาเมได้ครับเอาแล้วอาเมได้แบ็คครับผมยังไงต่อทางด้านฝั่งเอมเบอร์นิชาก็ได้แบ็คเหมือนกันถอยดึงจังหวะครับบิงอินมาบ็อกซี่ครับผมจะหาเหลี่ยมในการเล่นครับผมฮุกก็ไม่มีฮะสไลด์ลงล่างไปก่อนครับจังหวะนี้ต่างคนต่างได้แบ็คครับเอเบอร์สวิตแล้วก็ทางฝั่งคลิงครับ You're probably not strong enough to just go to the high ground. This looks like they're just going to have to play for tier 5s. You have to just get the lanes out, try and de-ward, get your neutral items. It's almost fortunate in a way that the one core that died back there was the Ember, because that killed the chase potential for Liquid. You weren't able to clean up any heroes at the tail end of this. And he died because his Aeon got popped very early in this fight. Huge Echo Slam finds from NTS. These are not vacuum setups. These are just him going in, finding the connection. Those final shots that followed him after he rendered it, I guess he had no slights to disjoint. He's just running out of spells. And again, here, he just gets chain stun. คลิงแกก็ใจเด็ดเนาะแกยืนตีหน้าป้อม4แทนที่แกตำแหน่งแกน่าจะอยู่หลังไอ้เนี่ยตำแหน่งแกน่าจะอยู่หลังแบบหลังเพื่อนอะแกอยู่แนวหน้าตลอดเลยคลิงอะผมชอบใจแกจริงๆนะเข้าใจแล้วอยากตีป้อม4แต่ระยะตีป้อม4แกไม่ใช่แกอยากเอานะยิงจ่อยิงอัดนะOr maybe we could just stall for 30 seconds, but they got doubled. Look at the dead. That's pretty nice in this situation. ไม่มีคลีนฟีดแล้วไม่มีครับพี่รายการ Esports World Cup เขาไม่มีคลีนให้ครับเขามีแต่วัดปาร์ตี้อย่างเดียว Installing up this push. They're sending Necrobooks down mid right now. This is a lot of phase pressure on ยิ่ง Liquid. ใกล้ยิ่งเจ็บเลยโมเดโต้อะ yeah. It's not going to be fast enough. And this awkward position, Fisher, they're going to pop the stampede, but the vacuum is there. Pull him back in, and I think Tofu โยกหลบครับวูดูสวิชเชอร์ลูครับเอโคสแลมมาฟิชเชอร์2ครับแล้วก็โทเทมปั๊มไปเอโคสแลมอีกรอบครับโอ้ยอะไรวะหน้าจ่ายทิ้งจ่ายขว้างเฮ้ยอะไรออกเรื่องนั้นนอตติงวันนี้พอแล้วเพื่อนลีคุยมาแบบนี้ครับกระโดดเลยสวยลีคุยรวบต่อครับเอาจัดครับแล้วมีเตอร์เคิร์สสวยครับเล็กโนว่าครับมันก็มามันกันละคู่นี้ครับผัดกันกาวไปด้านฝั่งนี้ครับโดดข้อไปต่อครับนัทติเซบิงออกมาMYตายผมMYบายได้ครับแล้วก็วาร์ปหนีไปเมก็คีบเข้าบ้านแล้วแลมนั้นกระแทกมาใส่ต่อนั่นฝั่งตัวของดาร์เซียได้แบ็กอีกครับโอ้ my god He kills XXS and he's able to get away from these illusions and we're back. อะไรเนี่ย what the game ครับ Have the advantage. what the fucking game bro battle through mega creeps. what the fucking game bro At least boots of travel to in Mickey's back pocket. He can clear some creeps and join a fight if you want to look for something here. You got some big buybacks out of XG. There's also tier 5. โอ้โหเอ็กโคใส่ซัพพอร์ตตัวเดียว2รอบครับเหลือจะเชื่อ They need a little bit more here in terms of the control. Like these heroes are kiting them out a little bit too much. His fights are getting way too chaotic, and if you just run into a fight like that with Stitchy and 2 on this Clinks, you're going to get absolutely shredded. Like he is now the highest DPS hero in this game. มันอะไรช่วงนี้นะเนี่ยง่วงมาทั้งเกมมันเฉยอะมันยดล่องอะ Like these Requiem jumps have been game salvaging. The one on the base defense, the one there, you're picking up some. เกมแม่งแบบสไปซี่จัดคนดู But it still feels like Ember is the most important piece of the puzzle here. เอนเตอร์เทนจัดเลยตอนนี้ฝากออนช่องซูมไลน์หน่อยครับพี่ใครออนบนคอมฝากเปิดให้ครับแปะลิงก์ไว้ให้ครับในแชทนะครับผมทวิตยูทูบออนให้ถึง100 ท่านบวกครับในคอมนะเปิดเพิ่มให้หน่อยนะครับเปิดให้1หน้าต่างนะผมไม่ใช่1แท็บนะถ้าจะอัพเลยพับแท็บมาเดี๋ยวมันไม่ไลน์เดี๋ยวมันจะหลุดไป He jumps to the back line. He has a couple remnants he expends there to threaten the winner wide. กดพิมพ์ทิ้งไม่ได้ครับทางด้านของฝั่งซูมเนี่ยบอกก็จะมีสุ่มแจกครับทางด้านในตัวเมมเบอร์ผมสุ่มแจกตัวเมมเบอร์นะครับสมัคร ID จัดการฟรีไหมสุ่มแจกครับผมสำหรับท่านที่พิมพ์อยู่มาเป็นประจำครับทางเราจะสุ่มแจกให้ครับเมมเบอร์40 วันเลย I think it's honestly nice for Ame still, just because he has been focused so heavily.
It buys time for your team fight combo to maybe land. ผมไม่หลุดนะขอบคุณมากครับพี่ There's something. บางคนสลับแถบแล้วหลุดไงพี่ Finishing items here. Scotty swap out the treads. นิชาตัวไหลแล้วพี่เหรอ Significantly tankier. นิชาปวดหัวนิชาใช้งานนิชาหนักกันลิควิดช่วงนี้ If you catch the clinks, SF is dealing like 1,500 damage crits. แต่ผมว่าฝั่ง X ตียังไงก็หนักกว่ายังดีที่โชคดีคือตีเมกาคีปได้ Again, maybe it buys you time to get the combo off, like one more hit. I mean, thanks to the multi-shot, the slow is very effective. True. I think the biggest thing you can do is Ami in this game is just get in the fight, set up your army, and let it go work on it. And then even if you die, you're still doing so much damage with this Stygian pickup. But man, the Ghost Scepters have been annoying. The Aeon Discs have been annoying. The switcheroo from the Witch Doctor. It's so hard to kill these two liquid supports. วินเทอร์เคิร์ดเพิ่มไปแต่สปีดครับ Just doesn't. I guess there's Stampede on top of it. มันจะจบยังไงเนี่ย There's a lot of interrupt here. ถ้า X ทีมไม่สิงจังหวะดาเมจกับนั้นฝั่งดักเซียยังไงก็เล่นยากครับผมเอิร์ธเชคเกอร์ครับ Interesting 25 เอิร์ธเชคเกอร์ดักเซียแล้วก็คลิงยืนแนวหลังยังไงต้องเซตอัพตามนี้แล้วถ้าบอกว่าเอิร์ธเชคเกอร์ไปอัดเดียวก็ทำอะไรไม่มีดาเมจครับคือถ้าเอ็กโคไม่โดนหลายตัวไม่สตันนานๆก็ไม่มีดาเมจไม่มีคน follow up เลยไม่รู้จะทำไปทำไม You're not playing that style of game. I don't know if you're channeling anything here. Tofu's mostly been playing to Scepter, blink in with Voodoo Restoration, and keep Centaur alive. I feel like that's what I've seen him do in most of these fights. เล่นสกปรกครับใช้ด้านต่างๆเนโคโนมิคอนนะ Boxy's going to be throwing some cogs into the mix. Actually kicks the Clinks out of the pit. I mean, also, just because it's an opportunity, it's some sort of crazy team fight. We're gonna line out the burning army. Shiva's วางเบอร์นิ่งอาร์มี่ทิ้งไว้ก่อนนะเฮ้ยขาไม่งูก็มาแต่โรชายังไม่ตายเอาไหมล่ะเอาแล้วเจ็บหนักบอกอาร์เมเก็บเป็นชิ้นได้อยู่ครับแต่ว่าของอยู่เยอะครับด้านล่างครับผมต้องช่วยกันต้องสลับปรับเปลี่ยนไปกินชิ้นเล่นต่อครับจังหวะนี้แล้วก็เบอร์นิ่งอาร์มี่ทำงานดีจัดเบอร์นิ่งอาร์มี่ตั้งป้อมอยู่ในหลุมโรชาผมรีเฟเชอร์รอกับอาร์เมรอเบอร์นิ่งอาร์มี่ต่อครับโอ้ยอาร์เมบอกว่าเขามาเล่นในเบอร์นิ่งอาร์มี่กันไหมอาร์เมบอกถอยมาเล่นกันไหมแล้วยิงออกไปครับแล้วนั้นก็บอกต่อกระแทกครับผมจังหวะนี้ธนดิชาบอกได้เลยครับอาร์เมจัดให้ผมแล้วไม่มีคนอยู่ด้วยกับอาร์เมครับออกไปเล่นข้างนอกกำหนดอาร์เมตายบอกเสียชิ้นไปแต่ยังเล่นต่อได้อยู่ด้านฝั่งนิชาได้รถแห่เซฟหรือเปล่ารีเฟเชอร์รอแบบนี้กำแพงรวบต่อยหนึ่งทีครับหมัดธรรมดาต่อยหมัดธรรมดาต่อยจียังต่อยจากการบ็อกซี่ได้อาร์เมจากการนิชาครับผมด้านฝั่งนี้ว่าไงครับเบอร์นิงบาราบอกยิงใส่ต่อที่นั่นเองแล้วเมก็คีบตีบ้านจบเกมเลยหรือเปล่าเมก็คีบตีบ้านท่านมิเก้ยังไม่ยอมบอกกลับมาครับกันบ้านได้ทันต่อฟิชเชอร์โทเทมปั๊มกันไปบอกท่านโทฟูตายครับโทฟูซึ่งเกิดได้ครับบอกแต่อาร์เมขอมาปิดพิธีครับอาร์เมมาปิดพิธีครับผมแบบรวดเดียวทันใจบอกแต่ว่ามีการกดครับเคลื่อนบ้านไว้ก่อนครับกรีบไว้ก่อนครับฟอร์ตี้มิเก้ลีคุยมาแบบนี้ว้าวไปครับโอ้โหเอาแล้วนะครับแต่ถ้าเซนทอร์ซื้อเกิดได้ครับยังไงดีครับอยู่ดีเพื่อนไม่สเปนให้อีกคนหนึ่งไม่วิ่งไปตีบ้านยังงงอยู่ยังจะคิวคนอยู่อาร์เมไม่ไปรอบตีบ้านแล้วครับอ้าวยิงคนละมันแบบนี้อัดต่อให้มันรัวไปเลยครับให้มันรวยมันจัดหนักไปเลยยิงกดนานนี้แล้วแห่เซฟไม่ได้ครับผมเรียบร้อยครับเซนทอร์หนียาวๆกับเบสโดนโทเทมสไปเดอร์เล็กแล้วก็ติงบ้าก็จบแล้วครับยิงบ้าก็จบแล้วติมเกมมิ่งครับชนะไปเกมนี้ Extreme Gaming Victory ติมเกมมิ่งสุดท้ายแล้วมันควรจะจบตั้งแต่40นาทีแรกๆครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ครับต้องเข้าใจว่านักแข่งก็กดดันครับก็บางทีเรื่องบางเรื่องในฐานะคนดูเขาคิดไม่ออกครับก็เลือกเล่นที่ play safe ก่อนนะ Who has an Aeon Disc up? Who's checking this Earthshaker on the backside? Not getting vacuum, not getting cursed. It's a lot to think about. They really isolated this Clinks a lot of times and gave themselves openings. จังหวะอาจจะไม่ perfect เพลงคนที่เป็นจะเป็นนะแต่ว่าก็นะครับจบลงจนได้ครับคู่นี้เกือบ70นาทีนะครับมานั่งดูข้อมูลอยู่เลยฮะ They got mega punished for it. Yep, that's part of the strength of this lineup for XG is they're happy scaling from a defensive standpoint. Very close game down the stretch there. If you get a couple more Roshans, you get a couple more kills, those buybacks were coming up. That last team fight can look a lot different, but ultimately it will go XG's way. And
I guess they're feeling pretty good about the game plan coming together. Yeah, I guess it comes together in the end. I mean, the story of this series was that these are two teams that are not in peak form right now and trying to get there. And I think you saw that play out in the game because, I mean, it was hella entertaining, that's for sure. Some throws on both sides, some sloppy misplays, some sick-ass plays at the same time. I mean, we saw the full gambit of the best of Liquid and the worst of Extreme and the best of Extreme and the worst of Liquid at times. And results, one hell of a game one. Just one of those มันคู่นี้มาขอบคุณซัพพอร์ตนะครับทุกคนนะเดี๋ยวก็ซัพพอร์ตเพิ่มเติมไม่ได้วันนี้มีแค่6เมมเบอร์เองนะครับเหงาๆวันนี้ double mid gaze. It did not feel like he doubled Mickey's damage in that game. เดี๋ยวขออนุญาตไปเบรกแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาครับ The burning armor and Stygian's like the Centaur gives you a healthy boost of damage. That's definitely tanked some DPS here. He received 240,000. The next highest was like 100. So that build paid off for Ace. He just couldn't close it out here, and man, sick vacuums from XXS. I think at some point it became almost impossible to get the vacuums because Liquid were just so spread out. Yeah, they were fighting over 3 different screens. Exactly. It's like, how do you get a clump in this game? It's almost impossible. He still found some sick openings, and man, what a game one. Excited to see what these teams bring for game 2, and you got to respect this Ember Spirit. Yeah, you beat it. But man, you beat it barely. Yeah, maybe you got to put some respect on this Nothing to Say Earthshaker as the response as Extreme Gaming take game 1. What an absolute treat we get for our first game of the day. Over an hour long here between Team Liquid and Extreme Gaming, with the latter coming out on top. And me slightly hoping that we'll see the distance here with this best of 3, but Extreme Gaming making a good case for themselves. This game, Lacoste, we already ended the draft saying Extreme Gaming looking very solid with their draft coming into this. It played out really nice. Oh, absolutely. I mean, it wasn't a clean execution by any means, but they made all the right adjustments, I would say, from the start. And you could definitely feel that a lot of work was put into this kind of a draft, addressing some of the issues that they did have in the early stages of the tournament. But this one, they completely slapped. And I think the Liquid, they did not respect the big AoE wombo combo that they had in this one. Yeah, they did not. I mean, the big stage, you know, elimination games, Shaker comes. It's always the case. I feel like it's August. It's July. It's that time of the year, you know. He's on vacation the entire year, and then July, August kicks in, and Shaker's here as usual. You know, you get the big Aqua Slam vacuums. It was an incredible game. I think like so many crazy plays on both sides. Like this was one of the most entertaining games I've watched, I think, all tournament so far, and we're just getting started with the survival stage. The numbers are wild. 240,000 damage taken, it was said by the caster, who don't say it here, by Ace. I don't think I've ever seen such a number. It feels broken. Like the second heart does feel like it's broken, and also just a casual plate mail that's gonna get him through like these early stages of the game, or like mid stages of the game, depending what we're talking about. And it also feels like I was checking the numbers. He was healing for 250, 260 per second without Witch Doctor, because Witch Doctor also had level 20 down. This is 50 base heal plus 1% of his max HP, which is crazy like combo, 60. Actually. He had 60. So he's healing pretty much for 400 per second almost. They broke the game with some of these items and numbers, and the damage dealt by Ame also, like 120k damage on this Clinks. It's absolutely crazy. Like these are some very late game numbers. They really are, and this game, it was very back and forth. What do we think was the deciding factor in the end that made Extreme come out on top? I think they were focusing supports heavily, seeing that every single time they want to take them out. Like there was one fight where they initiated, like he echo slammed him twice. Like he's like, Aeon this, Ghost Scepter, this very annoying shard. I'm just gonna go for him. Like I'm really sick of this Witch Doctor. I'm really sick of the other support as well. Making sure that we are taking a bit of a longer fight. Clockwork, how many times we've seen Boxy initiate onto Ame, because like he felt like even through the BKB, like we're talking about the later stages of the game, with the refreshes and everything, you only have one BKB, and this is why like some of these late game fights are so chaotic. You're seeing good amount of Aeon Disc as well being picked up, so that you have that extra bit of protection that you need. And it's also like in late game, if you think about Liquid's lineup and their heroes,
they kind of have one round of fighting in them, and Extreme, they can afford having very long and drawn out fights. Like this Clinks, you know, in and out, and he has the skeletons, and, you know, Darcyr spells coming back off cooldown, same with Shakers. Whereas, for instance, this SF, once he clicked BKB and ulti, essentially, he's very susceptible. And the same can be said with Ember when the Aeondis is on cooldown, because they have so many stuns and so much lockdown for him. So I think the late game was a little bit more favorable for Extreme. And obviously it came down to plays, right? But I think both teams had like amazing like sequences, both in early and late game. Yeah, let's go over the flow of the game a little bit, because this game started with a very even score in terms of the net worth. We had the slight lead for Team Liquid, but it was actually Extreme that made most moves in the early stage of the game. And Lacoste, you picked out a couple of those. Yeah, we wanted to see NTS play with the two supports. We wanted to see them focus slightly more on the mid, and this is exactly what they did. This is the time where NTS, like prior to 4 minutes, both of the one of the supports, and also because XXS at the time, he was jungling. This is the rotation that you kind of don't expect him to come. Like, he's here, and Misha's like, what the hell, man? Like, this is not supposed to happen. We should not have 3 heroes in the mid lane. And the other clips are also going to be showing pretty similar, like rotations coming out from, you know, playing around NTS, making sure that he's having a good time. And they are bringing in numbers again. Tofu slightly, like 1 second too late maybe to this engagement, but also getting another kill. And also just making sure that every single time, just bring the numbers, make sure that NTS is the one controlling the runes. This is not going to result in a kill. And I think in this engagement, Extreme Gaming wanted to take the trade where they said, you know what, we're going to grab a kill on Ember one more time. Instead, they didn't get the kill. And they also were probably thinking, we are not going to be able to get the rune because you are playing against the free farm Shadow Fiend who took your tower pretty much. And you also have 2 supports rotating. Even with these 2 XP runes taken by Team Liquid, they still were not ahead in terms of the XP. So very good thing from Extreme Gaming. These are some of the issues that they definitely needed to fix early on, and they did. Yeah, we wanted them to make moves in the early stage. We talked a lot about that mid lane from both teams for this reason, and it's very cool that Extreme Gaming, they do exactly that. Unfortunately, Nisha on the receiving end of that. And then there were a bunch of moves that Extreme Gaming made, and they were good, and it looked like they were slowly building the momentum up. They pressured Team Liquid, and Team Liquid was just happily farming, and they did get a lot out of the map. And then at some point they decide, this is a good time to contest the Aegis. Yeah, it was, you know, there's like a second portion of the game, which I think like it was the complete turnaround. As you can see here with the net worth, like Extreme were very much in the lead. They win the fight, they kill 3 heroes, and they go for Roche. But, you know, unfortunately for them, NTS has the not so great idea to walk uphill. You know, classic thing when you want to make sure nobody's contesting, but you know, great presence of mind from Mickey, gets to kill the Shaker. You know, this is a reminder of like not going for high ground plays when you don't need it. And essentially this is a 2 versus 5 where both like Mickey and Ace, they managed to kill 3 heroes, stop them from roshing, and they will actually secure the Roche for Team Liquid, which will result in a complete change of pace of the game, where like it went from being completely dominated by Extreme and having them pretty much, you know, 8k, 9k gold lead with Aegis, to the game being even and Liquid like bringing it back. And to me, that's always like the mark of like the greatest players out there. And you think of Mickey, they deliver when the stakes are at the highest. You know, the pressure's there. They're playing an elimination series against Extreme, 2 versus 5. They somehow clutch it. You love to see it, honestly. I think you're gonna need that from every single player here in the survival stage. Like the players, the big names, the ones that we expect to perform, they're gonna have to clutch it. Yeah, we want every player to step it up. Throughout last week, we've also been a little critical of Ace's performance, and I think this Centaur, Lacoste, he nailed it. Yeah, it gives me a lot of hope. This is the second time that he did it. The build seems pretty insane. Like, even though he was fighting into a lane that it's kind of hard lane for him. Like, he's playing with the double melee, but the build, it's working out. Like, you're always going to get this Helm of the Dominator, making sure you're getting the farm, you're getting the Stampede value out of your creep, and also just not necessarily being the initiator. He's like, yep, I have a heart, and also I have a second heart, just in case this one fails. But it did feel amazing, especially once you pick up the shard, the damage, it gets pretty ridiculous, the slow, the tankiness, everything feels good, and definitely think we are going to be seeing a lot more of this build. Yeah, and so it does double up the region. Yes. Basically.
Why does that item work that way where no other item works? I wish I had the answer for that question, Shiver. Valve software at what is it, like gmail.com or what's the email? I'm not sure, but feel free. No, I mean, it looks very good. I'm sure we're going to see it addressed one way or the other. If you were to change something about the drafts, is there anything you'd say, like, you know, on hindsight, especially if a game goes 60 minutes, that hero didn't really deliver the way you wanted it to? And to be honest, I'm mostly wondering if the Witch Doctor lived up to the expectations coming into the late game. I think in the late game, I think the Witch Doctor had a lot of impact because essentially there were lots of sequences where he just got the Maledict, and you could see also Liquid's communication, because all of a sudden they're like target focusing the hero that got hit by the Maledict because they know there's no way around it. You're gonna die no matter what. And it did have a lot of impact in the late game. I think the mid game was a little bit tougher for the Witch Doctor, but it's kind of meant to be like that when you're on the losing end, especially because at the end of the day, it's a hero that needs to get close to the action to cast its spells, like whether it's Maledict or, you know, channeling the ulti. It was a tough Witch Doctor game, which again, nobody cares in a sense, because Witch Doctor, the position 5, you can't really tell your team, guys, it was a bad Witch Doctor game. People are going to be like, please, let the grown-ups speak here. We need to talk about the SFs and the Clinks of the world. But it was a tough Witch Doctor game. Like, he's playing versus Earthshaker versus Darkseer. It's really hard to get too close. And every time he did, he just died from AoE. So I do think the hero has a lot of potential. And on both teams, I think all the heroes were good and had a lot of impact, honestly. Like, this was a really high caliber game. I think they both played exceptionally well, but eventually it came down to, you know, a few moments of the game. It could have gone either way. It really could have. Until some of the last moments of that game. It was a very cool game number 1 of this best of 3, and we said it at the start, and I will say it again for both of these teams. Getting eliminated in this spot is a massive disappointment, and one of these two teams will be eliminated at the end of this best of 3, and it's Team Liquid that is 1 game down. So we're gonna see if they can step it up going into that second game soon. Before we check in with that second game, though, we're gonna listen to XXS as he talks about how he feels about this matchup in particular. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights, better get right, I'm champion. We were there for every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind, and we're here now. The proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. Hello, I'm here with the XXS of Extreme Gaming. I know you guys probably felt disappointed in your performance in the group stage, but you've got Liquid up next. It's a very difficult team. I'm curious how you think you'll fare. 那首先，你们在小组赛的发挥可能算是自己比较失望的吧但是你们下面的一个对手就是一个比较强劲的战队——理亏战队了。那你们认为面对理亏战队，你们胜算有多少呢？5-5开吧。I'll say that we're 50-50 confidence in terms of facing Team Liquid. Okay, great. You guys had a day off yesterday. I was curious what kind of improvements you worked on. 那昨天你们也休息了一天，你们有对你们的战术各个方面进行任何调整或者进步吗？我觉得我们这2天进步挺多的，应该打得会比之前小组赛好很多。I'll say this couple of days we've actually improved quite tremendously, at least in terms of our training. So I think you guys will see a much better performance up against Team Liquid. That's great. Happy to hear that. I am curious how you feel as a player in stressful elimination stages like this. Obviously, you've been a pro very long, but I'm curious if you play better or worse when you're on elimination. 也想问一下，就是作为一个职业选手，就是在这种淘汰赛、这种回家局上面，是否压力会更大呢？以及你会如何去应对这种压力，就是来促使你自己发挥得更好呢？我觉得完全没有压力吧，就把自己能做的做到最好就好了。Honestly, I'll say that I don't feel any pressure whatsoever at any stage of a game, even though it's the elimination series, and I'm just here to do my best and deliver my performance on the stage.
Happy to hear that. Very confident from XXS. Well, thank you for joining me for the interview, and good luck in your match. We are getting ready for game number 2 of this elimination series in the survival stage between Team Liquid and Extreme Gaming. And Extreme Gaming just took game 1. And statistically speaking, that does not happen very often, as it normally has been Team Liquid. 8 out of 10 times they were victorious in the last 10 matches they played against each other. Can Team Liquid force out the tie to go to a game 3 is the question. We're heading into the draft very soon. We just heard from XXS that all he wants to do is his best. He got to play the Darkseer. It was his or their first pick, overall second pick. It worked out very well, especially if you're going to be in these late game situations. Probably not going to get his hands on it this time around if Team Liquid wants to get that Shadow Fiend again, but we already see that Shadow Fiend's banned, so we're going to have a completely different draft on our hands. Also because Team Liquid this time around is Radiant with Extreme Gaming Dire and Extreme Gaming with first pick stolen Centaur straight away. Yeah, this is also a classic one for XXS. This is one of his most played heroes. He plays it really well. He also does go for a bit of a different item build. He is one of the few ones who is not gonna say falling into a trap because it is working, but he also thinks outside of the box, whether he needs to go for hearts straight away or if he's gonna be picking up, you know, maybe a Lotus, maybe a Pipe, depending on the game. But after seeing what happened in the previous game, he probably got a little inspired as well. Yeah, for sure. I mean, this hero looks really strong right now. I think there's also like facets of the hero we haven't really seen, such as the Aghanim, which can really break games sometimes. It becomes really hard to play versus Centaur Ags because it's such a reliable save, and it's obviously much more than that. So many ways to play that hero, honestly. As well as the laning presence, you know, the farm speed. It's a hero that's pretty hard to stop, honestly. Like when you factor in max return, Stampede, early Helm of Dom to pull creep waves to himself. Just a very strong hero. Like what's good against Centaur, I think, from Liquid's pool is Witch Doctor, so we could see the same support duo. Maybe this is something that they don't want to run again, but because I'm trying to think what takes down this 6k HP, you know, like insane regen. Maledict does the job, but what else is there in Dota that can stop it? I was thinking, like in the previous game, there was no Hydra's Breath on Clix. He wanted to pick up Eye of Scotty as his last item just to reduce that healing. That's also very good, but if you want to be dealing more damage, more percentage-based damage, this item is probably the best in the game to have the damage output against 6, 7, 8,000 HP Centaur. 6, 7, 100%. It's the best, one of the best damage output against like bags of HP, which is essentially all what's everything that Centaur brings to the table. We'll see the Kes being first phase banned. To me, this is quite interesting. I think it was ignored, or am I mistaken with this one? You are not mistaken with that one. I will double check to be sure. Completely ignored. Interesting. So, you know, I mean, dynamics with first pick, second pick, maybe something that, I mean, I know Mickey has grown into being one of the best Kes players out there. Like, he's been playing it a lot for Team Liquid with a lot of success. So understandable versus that. They do ban the Witch Doctor actually this time around. So same train of thought here. This is like one way to protect the Centaur and to also secure his ability to scale into the game. Yeah, the hero looked very good. Like his healing numbers are through the roof, and also making sure that you have a stable laner. Like this is one of the stronger fives in terms of what it, like the zoning tool, the heal. It just feels very good. I would even compare him to Winter Wyvern because the hero is very obnoxious to play against. Both of them have basically a healing ability and ability that you can't really trade against. Clock not the worst against Centaur in a sense. Like Cog is a really cool tool against Stampede. It's just really annoying having to stop and hit Cogs to get out. So there it comes, the Mirana. To be fair though, it's Tofu's one of his best heroes. I think he's Master T on the hero. Very famous for it when he was on Gaming Gladiator, playing in position 4. Now he plays in position 5. Luckily for Liquid, I think it's a better 5 than it's a 4 because it has at least like a decent laning presence in the early game. It was banned by Extreme first phase last game, so they respect his Mirana. So yeah, what do we know?
If both teams thinks it's a good hero, then they are right and we are wrong. But would you rather not have the Hoodwink? They ban out the Hoodwink, of course, to make. I would rather have anything else than Mirana, if you ask me. I would take a CM at this point. This is maybe the chance that Mirana gets to prove you wrong. Who knows? Yes. I hope so. But I've seen too many games where the hero just does absolutely nothing. And, you know, we had a little bit of a talk in the green room as well, like what could potentially be maybe the build. And SVG, he had a very interesting idea about, you know, picking up the drums, treads, picking up the shard, maybe getting it from Tormentor, and then start to scale a little bit, getting the Crystallis and maybe a BKB later on, because the games are relatively long, instead of going for the Aghanim Scepter, like we've seen like Tranquil Boots, Aghanim Scepter, Blink Dagger. Sometimes it does feel lackluster. And I love this hero. I feel like the hero might not be the strongest one right now. It's not like, you know, a couple of patches ago when Rubik and Hoodwink... Willow. Yeah, now Mirana is just like, nah. It's straight up, no. You start by saying, I hate this hero. But I do like this. I love this support duo. I feel like, especially against these combos that are easily broken, where you need to relatively heavily commit, go with the Clockwork, with the Arrow. Ember Spirit is still available in the pool. I assume that's going to be the pairing for them, because it's relatively good. The backline jumper, it's a soft catch against the Stampede. Both the supports don't really like to play against it. Yeah, it's a good Spirit game. Like you see the support duo like Willow and Ringmaster. You think of Ember. You think of Earth Spirit, for that matter. You think of Puck, which has fallen behind in terms of meta. But you know, all these evasive, flashy mid heroes are pretty good. They're going to be contested by both teams. The one issue for Liquid, though, is that Extreme have 18 picks, so they could heavily punish it on the lane, so they have to cover certain angles. Alchemists. Whoa. Alchemist, Necrophos. Wow, that's a strategy, I guess, coming out. Very interesting. So the Necro, what's pretty cool with it is that it could go mid, or it could go off lane with the Clockwork. Like, that's the lane that we've seen Falcons run a lot with great success. We've also seen... So this is like a page out of both Falcons and Nigma's book, right? Yeah. This could be Necro mid, which will shut down essentially Ember, Earth Spirit. Like we've seen these matchups go really poorly. But not Snapfires and Linas potentially that could come out. I feel like these mixed type of damage mid laners are going to be very good. Also, Necrophos, he is the counter to Centaur. Like this is the counter because he just melts you all this HP that you do have. Also, this is a good option in terms of like getting the initiator or having a second initiator, and also the burst damage against Necrophos, seeing that they have no ways of saving this Necro because supports are really not good at doing so, at least not early on. Yeah. Very interesting second phase by both teams. I think these are heroes that we really haven't seen that much come out, at least that early in the draft for Liquids. And then Sanking, to me, is the first Sanking I see this tournament. I assume it's a Sanking mid. It's a NTS Classic. The matchup against Necro is pretty rough for Sanking, but at the same time, that hero is specialized in drawing lanes. Like, you have a sentry, you just... If you win the sentry battle, you just push out the wave, you play it through stacks anyway, just like we've seen with the Shaker last game. So I wouldn't be too worried for Extreme if it came down to that matchup. On Liquid side, though, they have this Mirana Alk lane. It's not the best safe lane, I have to say. I think it's pretty weak, especially versus Centaur, which again is a very dominant offlaner, like on the lane, I mean. So we'll have to see how it plays out. I'm just afraid that Liquid space, this game compared to other games, is a little bit slower. Like they have greedy heroes. And again, there's the question of double radiance. Do you just buy it? It's too valuable to pass on. Maybe if you can find like the speed, maybe if you find like an opening. แซนคิงมิดน่าตื่นเต้นกลับมาเล่นแนวเซฟทีมไฟเหมือนเดิม Then again, you're แล้วเป็นอีกทีม if you don't go Radiance, you can't farm Ancients. It takes แบน Ember แบบ time, even with the ตัว shard. สูตรเซฟสุดท้ายลิงมาสเตอร์มาเป็น5ได้คอมโบดีครับอีพิกเซนเตอร์แล้วก็วิวออฟวันเดอร์ Was it Liquid that banned Sanking game 1? เขาเบิกนี้น่าจะเป็นไอ้นี่เล่นทางด้านฝั่งไอ้บ็อกซี่ Okay, so they knew this Sanking แล้วก็มิลาน่าเป็นซับ5 Interesting. อาชิมินี่กับเนโคนี่ผมตีไว้ดาบโลกเลย They played it once against Power Rangers. เพราะเนโคมิดครับหรือไม่ก็ออฟเลน I see. แคนลี่อาชิมิส
again, it's pretty แต่ devastating. รู้อะไรไหมผลออกมาดีมาก Extreme's team เอา fight. มาแบบ Like, กาบททางด้านฝั่งไอ้ตัว jumping in. Extreme Gaming นะในเลนแบบเยอะนะครับจากดาว4ตัวแรกนี่ผมให้ลิควิดชนะไปแล้ว I don't 70% think Liquid's heroes can really tank. ถือว่าเข้าคู่ครับอาร์คิมิดอาจจะเล่นยากหน่อยแต่ฝั่งซัพพอร์ตเก่งมากครับมิลาน่าแล้วก็ตัวของฝั่งคอเวิร์กของคุณซัพพอร์ตนะครับที่มาครับคุณณัฐพลครับ1เมมเบอร์แล้วก็คุณโอ้ my YouTube เลยครับของมากครับอีก10เมมเบอร์ผมเป็น17เมมเบอร์แล้วคนดูขอบคุณครับเติมแรงใจมากครับของครับ W ครับผมคุณโอ้ my YouTube ครับ Big W ให้หน่อยครับแบนทางด้านฝั่งไอ้ตัวเอมเบอร์แล้วก็แพงโกะครับI mean, it would be a very good. ส่วนฝั่งนั้นก็แบนเทเลเบตนะ A little bit about the lane because I remember the Falcons game where they actually had แบนเทเลเบตด้วยก็ต้องแบนดาวเรนเจอร์ด้วยหรอ against Muerta +1 จบลูปไปครับหรือว่าจะแบนไลท์ซิลเลอร์แบนวิลเลเจอร์ตัวพลิ้วของนั่นมิเก้ครับ quite susceptible like essentially necro ขอบคุณนะครับ10เมมเบอร์ครับจากคุณโอมา YouTube ครับแล้วคุณณัฐพลครับเป็น11เมมเบอร์บวกเข้ามาครับ Big W ครับขอบคุณมากครับ carries really dislike. They just go back for the clinks instead. Yeah, looked very strong last game. I don't blame them. Like he didn't have the best mid game in a sense, but besides that, like the early game was very dominant. The late game scaling looked great. Also, crazy damage numbers. Just a very good hero. Nullifier buyer, as mentioned, also very good versus Necro. You're gonna want that at some point. Yeah, are you now happy to get the Necro on the offlane, or would you still rather put it mid? Where are you gonna put it? It's not the easiest matchup versus the Clinks. Like, it's really heavy harass, but yeah, good question. I feel like Liquid lack a playmaker. Some storm, some puck. Yeah. Even though it's not that the puck has pretty abysmal win rate, it could still be very good in this game because there aren't really, like, sure you have like double initiation, double stun, relatively good follow-up, but I feel like you could potentially get away with it. I just feel they need something to push through these early stages of the game. 100%. They need a hero that Clockwork and Mirana can play with. Yeah, and they need to be contesting sacks because I see this tanking, I think of sacks, like bunch of sacks on the Ancients. They need to be able to go there and make space for their Alk really, and I'm just afraid that if they have Necro mid, okay, they go for that. Yeah, they go for the Dark Sphere. I mean, it was very dominant last game. There's a lot of pressure on what happens mid, like with the lane and with the ability for Nisha to push the issue, because they really need him to open up the map for them. As a Necro, that's not just by being annoying. It's like just like by being where they don't want you, essentially. Okay. Like, think of him. Like he's just pushing the lane, then randomly running into the triangle, you know, forcing them to adjust his presence there. It's a good pairing with Clock and Mirana, I have to say. Necro brings a lot of damage. He's also frontlining for these heroes. Again, both lineups are really cool and solid. A little bit greedy and slow. คิงนี่คือแก้ดาวกลับมาดีมากนะเพื่อแบบสเกลเลนแล้วก็ยืนเลนได้ด้วย Maybe like a question mark there. ถือว่าเอาเรื่องอยู่ I think they wanted to have somebody that builds into ขอบคุณคุณ in this game. We saw it in the previous game MOUZ Gaming ครับ XXS ขอบคุณ MOUZ Gaming ครับขอบคุณครับมาอีก1เมมเบอร์ครับพี่ขอบคุณครับเป็น18เมมเบอร์ในไลน์นี้ครับโอ้ขอบคุณมากครับที่เติมแรงใจกันเข้ามานะครับขอบคุณนะครับฝากเอาช่องซุปไลน์หน่อยครับพี่คนละ1แถบครับจากดาวผมก็ยังชอบนั่นลิควิดเนี่ยประมาณสัก 60-65% แล้วกันที่มีโอกาสชนะท่านฝั่งเอ็กติมครับผมตีว่าเกมนี้นะลิควิดก็น่าจะเสมอเอ็กติมได้ครับเพราะผมคิดว่าเอ็กซิมเกมมิ่งก็น่าจะเล่นแบบจบเลนเฟสแล้วก็ทีมไฟแบบจ๋าๆนะท่านั้นฝั่งลิควิดยังไงก็ต้องเอาเลนเฟสให้ได้ครับเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะเป็นไปตามที่ดาวไปไหม Like if Nothing to Say has a good game and he gets to his timings, you know, it's gonna be an Aghanim Sun King for sure, and he's gonna, you know, double down on his epicenter. He can just melt all these heroes. Like at the end of the day, Alk and Necro are not very high strength gain heroes. They buy heart and whatnot, like Necro could. But they are very susceptible to Sanking Ags, especially the first, like the early timing. Like in the mid game, these heroes are going to die to Sanking. We're gonna find out if Nothing to Say also this game will get a lot of help in the mid lane like he did last game. Let's see how game number 2 will play out and if Team Liquid can keep their tournament dreams alive in game 2 with Cap and SVG. That's right, Team Liquid, they're going to put all their hopes in the Necrophos. The bright green hero, just like this Lenovo Legion laptop. This one's for you, Avery. Ooh, very stylish. I need a new PC. As you know,
My graphics card has been dying trying to run Dota. I do know that. So you need some real power to run it these days. Man, I hope they do a spring cleaning update. But otherwise, I will gladly accept this new laptop because I need one. Thank you. Thank you, Austin. That's very good. Very good. All right, game 2, Liquid. Looking for a comeback. Extreme Gaming looking to just put Liquid in the ground and out of this tournament. Move on to their next opponent, who, reminder for everybody, the winner of this series has to play up against Team Spirit, who looks very good. That is that's a nice ใครจะได้ไปครับตัวนี้ wait for you, you know? Yeah, that is a spooky one. I almost feel like if these teams don't show, Big W. in Extreme's case, if they don't show they're good enough and clean enough to be able to 2-0 this, then are they good enough to ดู take เอาได้ on ก็ดู Team Spirit? ใครจะได้หรือดูว่ากันไป You like the slower games where you just get to play your style, out team fight people. And that game 1 was sloppy. It was long. Yeah. Neither team convincingly won it. You know, I think Spirit's biggest weakness is like the old Gaiman style, the old Liquid style when they were winning TI. Like, we're going to run you over in 30. You don't get to go to that late game. That was not วันนี้มีบอลเตะไหม a แชท game where that was มีไหม convincing at all. มี Yeah, Liquid's are refusing to play that kind of style. In ขอ this มาบอก match. อินพลูเอนซ์ครับ I mean, we're seeing Ace ใส่นั่นฝั่ง go โท for ฟู the ครับผม greediest builds possible. No wars. ไม่ได้โชว์นะ Yeah, อัพ that's โดด what หรือ he's อัพ saying. We're ดาว not ต seeing ก the มาก่อน bridges, นะ we're not seeing the pipes. We're not seeing the early high ground. ถ้าเผลอไปทำอะไรผิดๆแล้วก็จะแย่เอาครับผม Paper, you have Alk, you have Necrophos, you have Sustain, you have an Aura Fire in the Darkseer. Is Ame dead? Ace didn't get inside the cogs. If he had gotten inside of the cogs and they'd had a setup where they could have double ion shelled Ame for a little bit, he might have died there. But as it stands, he's going to be shoved out of lane. And look at Tofu. He's going to stick around if Ame thinks that he has free passage back to lane. Oh, wait, Tofu didn't? I thought for sure he was going to arrow him from the high ground. บอลเตะตีสองแล้วพี่ Right clicks อ๋อ on เหรอ him with the Celestial Quiver, that extra bit of damage he's able to do, but no. ตีสองฝรั่งเศสสเปนเลยอุ้ยน่าดูจัง Control bottom too much. Mickey not getting early CS with an Alk. This lane could get pushed in pretty quickly, so you have to be wary of that. All eyes on Kylian this. You have a Mbappe. Necros against a Sand King. This is a very one-sided matchup. I expect ไล่ในซูมแล้วนั่งดูบอลนี่ไหมแบบนั่งคุยกันนั่งดูบอลไหมนั่งเล่นเกมนั่งอะไรแต่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเหมือนกัน สติ๊กเอาราวเก็บชั่วโมงในซูมหน่อยวันที่14แล้วยังไม่ได้เริ่มเก็บชั่วโมงเลยดูฟรีไม่นานนี้ไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามพี่ชายในเจล A lot of good matchups here that Liquid can abuse. ให้ดูฟรีเลยวันนี้โอ้เจียม Nothing to ดี say. ดีพี่ดี Struggling already. This is getting a little rough. Oh, that was a nice hit. เดี๋ยวนั่งดูด้วยกันนะเดี๋ยวผมไลฟ์ในซูมเก็บชั่วโมงนะ There's no way you can win เพราะมันน่าจะจบประมาณเที่ยงคืนแหละคู่นี้ Just hoping you get some stacks in the jungle that you can fall back on. เรือจะหมดเอาครับฉะนั้นฟังไอ้ตัว Nothing ครับ Okay, you got it. Nothing to say. Can maybe play. Nothing to say บอกโทษฟูก็เจอกัน FY ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยบอก1-0ในนี้ Liquid ครับ Kill there, running down to FY. What was going on there? อ๋ออาเจนก็ฟรีเหรอโอ้ lot of damage from this Mirage. เจ๋วรอบชิงก็ฟรีเหรอครับ Abusing that Celestial Quiver. Never underestimate it. โอ้ He felt pressured to TP. เอาเรื่องนะคนดู Was he TPing mid? I'm not sure where he was TPing. Maybe they were trying to catch Boxy when he was going for the pull on creeps, which he has done, and will pull the creeps all the way back behind the tower, out of ผมได้แพ็กเกจดูมาแล้วไปช่องแชทหารมาให้คนหนึ่งน้องเจ๊กแบ่งมาให้ใช้ก็เลยสบายหน่อย He's not going to suffer on this Centaur. Honestly, pretty ฟรีแล้วไลน์ไม่ได้ดิ The little linger top gave him ฟรีแล้วไลน์ไม่ได้ฟรีได้แค่ดูฟรีครับผมเอามารีสตรีมเอามาไลฟ์ไม่ได้ครับ These Centaur games, it's just literally the 4 position draws as much tension as possible, tries to give as much experience as possible to Centaur. As Centaur gets Helm of Iron Will, ดูได้ฟรีแต่แอปล่มผมว่ารอบชิงแอปล่มชัวร์ and the 4 position can kind of do whatever they เขา want. ต้องเตรียมแผนให้ดีครับเตรียมเซิร์ฟเวอร์เตรียมแบนด์วิดต์ไว้เยอะ Trying to survive through this Necros matchup, doing fairly well early. You can get a couple more waves here. 1-0นะครับทางด้านของนัดตึงเซฟผมแล้วก็ตัวนิชาผมยังขึงๆกันอยู่นิชาได้คลิปเยอะนะครับแต่เล่นอื่นคลิปไม่เยอะเลยลิควิดทางด้านฝั่งดาร์กเซียแล้วก็อัลเชมิส So it's not looking too bad for him. ทางด้านคลิงแล้วก็ฟังไอ้ตัวเซนทอร์คีโอเคไล่มา Now they have it in their hands. Not the same Wombo combo lineup. โดนป้อมยิงลาคีพลาด Very different style. กะยากครับผม For Ace to play through here, but you do have a nice combo with the clockwork in terms of playing faster on the วานไปโซฟัวมิเกะ with Alchemist. As you get an aura item up and he just runs in with his timing, can be really overwhelming. Great surge target as well. Nisha trying to bait a little bit, nothing to say. Would love to get the kill, but 8 magic wand charges.
Nisha may look like he is in danger of almost dying, but far from it. I wonder if there's gank potential on this Necrophos. He is kind of low. I just don't think it's worth going for over just stacking consistently. If it backfires, it'll backfire real hard. At the same time, if you're Liquid, you have to expect to bring supports into this lane for the Reaper kill. Yeah, I was thinking that he can't get it on his own. Yeah, I was thinking way more for Liquid to rotate. วางอยู่มาบอกฉัน F5 เอโซว่า to top lane, but the Iron Shells managed to get 2 heroes inside the cogs. ฝ่ายสตอมลงมาด้านของฝั่งเอ็กโนวาไม่รอดครับชากผ่านไปทีฝั่งบ็อกซี่ถอยได้ป่ะบ็อกซี่ถอยไม่ได้ครับแตกไปหนึ่งครับ F5 โดนจัดการแล้วบ็อกซี่ In the end, Boxy sticks around too long and dies anyway, so support for support trade-off, which is fine for Extreme, as long as Ame is alive. Zame has alive. You have that Lotus still in your back pocket, so some HP for Ame to work with, as the arrow will not connect here. Free farm for Mikke. Creating a lot of space for this Alchemist right now while you're pressuring the Klings. Not a bad MO for Liquid, as you know mid lane's free no matter what. NTS forced into the jungle very early. Yeah, I kind of expected Liquid to go for this like back laning they were doing with Darkseer, and then move the Clockwork into that mid lane, right? Cut the wave, then he rotates in. He either one stops the Sand King from hitting neutrals. Oh, Mikke almost dying there from the gank. Scouting the Sand King more. Yeah, they're going to scan him here. He's going to run in with an Obs and a Sentry. So this is where you want to look for him, because now you have the Reaper online and you have the Catapult Wave mid. So you know NTS is going to be pressured to respond to this in the mid lane. He does have Epicenter available. Yeah, there's turnaround potential here. No, you got to be a little wary. Tofu feeling like with the Glyph being used, he needs to stop this bottom lane push. With the arrow, he kills the Siege Wagon. And with the leaps, he should be fine. Pretty hard for Centaur Dark Willow to stop him from pulling waves. This means NTS will get to kill this wave for free, though. That's a pretty big win for เปิดมาบอกเป็นด้านฝั่งแซนซอร์โล่งครับเคลียร์คีบไป You even have a chance at the power rune. He'll take it on X Got it on both sides. Amp damage for X Nova. Do they see Boxy here? He's going to kill a คือปิดซะสมองไปโยกมาบอกฉันฝั่งไอ้ตัวเนโคฟอสก็บอกก็ขึงเลนกลางครับเรื่อยๆครับนิชาลิควิดก็จะมูฟช้าอยู่ดีครับเพราะว่าต้องฟาร์ม3เลนนะมูฟช้ากันนิดนึงครับผมว่าเอ็กตีมน่าจะมูฟไวกว่าเพราะว่าพวกแซนคิงเซนทอร์เนี่ยมันพร้อมเล่นกว่าส่วนคลิงก็เชื่อมกลางได้พอดีครับเพราะว่าดาเมจมันแรงเวลาวินวอล์กโผล่มายิงได้กระดูกมายิงช่วยครับแต่ต้องมีบิงก่อนไหมแซนคิงเอาไว้แบบบิงอันติครับง่ายๆสบายๆเล่นคุกกี้รันเลยคุกกี้รันไม่ค่อยอยากเล่นนะเกมมันสนุกอยู่แต่ว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ They haven't really looked for it at all. I think that Liquid is kind of dead. Oh, all right. I think maybe it's the introduction of Tofu Ace. Maybe it's a bit of the patch. They feel like it's not the เดี๋ยวฉันฟังไอ้ตัวนี้ครับ play that way anymore. Watcher ไปครับบ็อกซี่ว่าฮะประตูไปเล่นซ้อมมาซ้อมย้อนลงพาลอสต็อปเหยียบมาเอ็กเอสดับเบิลเดดบอลซัดมาเอฟวายเก็บมันบ็อกซี่ลงได้ครับยอดผ่านมาบอลเจนวางเชอร์เรียมอัดผ่านครับโทฟูถอยครับโบโลไซเสียเปิดมาแทงครับทีมย้ำต่อกวาดเคลียร์คีไปบอลเจนตึงนิวเซีย So the fact that NTS is as far งงมึนๆอินนะสกอร์เป็น2-2ครับลิควิดแล้วก็เอ็กซ์ทีมเอ็กซ์ทีมมูฟแน่นอนครับรัวๆ He's gonna have a fast helm. Feels like all your cores are kind of chilling right now. Hamadam almost done for Ace. ผมสงสัยว่าคุกกี้รันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเปิดคุกกี้ตัวเทพๆมาใช่ปะหมายถึงว่าแบบได้เปิดคุกกี้ตัวเทพมาแล้วก็แต่งบอทมันดีๆแล้วก็มันถึงไปได้ไกลถูกไหมแล้วนอกนั้นก็เล่นตามฝีมือเอาแต่บางตัวมันแบบกระโดดไปแม่งพุ่งขึ้นฟ้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันตีเต็มวัยผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันเล่นยังไงBoxy with his haste rune runs into the skeleton archers. Ame is going to ในเดือน2อันแสดงผลทับกันครับทับกันไหมบีพิกเซนเตอร์เปิดมาใส่มิเก้บอกแทงนั่นเองครับรอบนี้ไม่ต้องบิงนะเสียบเข้าไปเพื่อสตันย้ำต่อแล้วอีพิกเซนเตอร์ซัดแล้วมิเก้ตายมันแสดงผลไม่ทับกันไหมเหรอจะอธิบายไงดีวะก็แสดงผลออกกันเดียวพูดง่าย
Like you're giving NTS some freedom to make some plays on the map. เดี๋ยวทับกันเข้าใจคนละแบบก็บอกว่าออกอันเดียวแล้วกันประมาณนั้นถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะถ้าอยู่2คนยืนแยกกันก็พื้นที่กว้างขึ้นนะแต่ถ้าทับซ้อนกันก็แสดงออกอันเดียวเผาอันเดียว You know, it's the kind of thing you wish you could like iron shell Boxy and TP him in somewhere and look for some sort of turnaround. That play happens too fast. Look at Nisha. Pretty fearless, man. He should be fearless in this game. He needs to play aggressive. He needs to take space away from extreme gaming and abuse his position. I mean, this is a pretty insane blow to the economy. Oh yeah, these are taking this double, big of double stacks. XG just not protecting this at all, and this is what you want to see out of Liquid. Stack contesting, take it away from the Sand King. Ame's also doing kind of the same. He's not taking stacks, but he is trying to take some of our เดินใส่ครับแต่ถามว่าคิมินออกเรเดียนไหมก็ออกครับมันต้องฟาร์มครับฝั่งนีโคก็ต้องฟาร์มการดาเมจผิดก็มีชาเจอกดสติ๊กดอกสุดท้าย okay. It just That's what I thought. I'm like, I didn't see the death pulse connect. Yeah, that was weird. โดนวิญญาณหลอนนึกว่าไม่ตายแล้วเมื่อกี้ Centaur pressuring Alchemist เซนทอร์ก็บีบมาลึกเลยฮะอาคิมิดฟาร์มมันต่อไปโดยเดียน for sure แพ้ตกรอบเลยครับไม่มีสายล่างครับเซอร์ไวเวอร์เซนไม่มีสายล่างเอา4ทีมไปเจอกับ4ทีมเพย์ออฟครับ Where did he get all these levels from? It's almost level 7. Picked up the last hit on 2 different kills, so I don't remember the kills, but maybe he got solo experience for ลั่นที่2คู่ต่ออย่างนี้ไป Eating one of the shrines here, yeah. ถึงวันที่19เลยพี่ He's a big boy. Could start farming up. Nisha's เป็นครับใส่นิชาถอยครับ They're no longer Lornoff camps, they're now Nisha camps. Is that the official term for it? Apparently. Did Lornoff tell you that? No. Don't think ลากคีบเอาเอียงเชลเผาไปเรื่อย Maybe Lano changed this tournament. Enigma Galaxy is doing very well. Oh, look at this though. Liquid starting to take some of those top net worth positions is what we expect. ฟาร์มได้อิ่มด้วย Triple uber fast farming line. Maybe it's XG who should have been a little worried about contesting stuff here. Yeah, I mean, well, okay. You couldn't really contest things until, you know, nothing. Yeah, Say was actually online. He had a bad lane. Now that you have Blink Dagger, though, it is about time to start amping up the tempo a little bit. This is still the part of the game where you can kill the Necrophos. Yep. You bring supports behind the Sand King with a Stampede. That window will close pretty quickly in this game if you don't find those 1 or 2 cheeky kills. กริงครับผม Same with the Alchemist. สเกเลตันวอลไปก่อนนะ And again, I would love to see Ace just go ores this game. Get the pipe up. Potentially even a Lotus Orb, and just buff your other 2 cores. Make them invincible in that front line. You're going to cause XG a lot of problems. It's already kind of looking like, though, this is going to be like a 3-headed Hydra problem for Extreme Gaming. You have one big playmaker that can kill a hero. It's kind of long cooldown, and it's not guaranteed. You really need some follow-up to it. He wants to use his epicenter somewhere. The Necro or the Darkseer, who are all shoving lanes, who are all farming very efficiently, who are all working towards, you know, it's only going to get worse when you have double Radiance. กีตาร์ติดตาสปอร์ตได้นะคนดู18เมมเบอร์แล้วอีก32เมมเบอร์ปิดหลอดงวดก่อนไม่มีคนปิดหลอดเลยครับแห้งเหี่ยวมากขอบคุณครับเทเดบีทมาครับแล้วก็พาวเวอร์คล็อกพยายามหนีไม่ได้ครับบ็อกซี่เจอขังใส่แซนสตอร์ครับกดแซมพีดแบบออกมาต่อยทีอาเมะถอยแล้วครับ Run out, and that'll be Ame completing his Deso very soon. So if they can get these epicenter pickoffs and Ame's involved with them, เสียบไม้หมดแล้วก็เป็นเมสกดผ่านไปยิงกดต่อครับใส่ได้ตัวของฝากเนี่ยเอสตายครับโดนไล่จับแล้วเริ่มโดนไล่จับรัว It felt like one of those games you weren't going to find these blink kills, and then he just finds 2 of them. Pretty nice pickups for NTS that will finish the Deso for the Clinks, as you mentioned, and now they're kind of cruising around the map. Now you have some damage to bring these big boys down. nothing to say. Come out. This is going to be a double เอ็กติมเกมมิ่งเดินเกมก่อนนะผมบอก That's a lot of investment in farm. You lose a little overlap in the fight, which means you're going to be susceptible for those 5 or so minutes where you're trying to use those radiances to get the next set of items. That's when I would want to see XG strike if they're going to strike in this game. Yeah, that's for me where the Blink Dagger is like, yeah, it's a no-brainer, right? Like, Radiance, high damage, but these heroes are going to be incredibly squishy. One good initiation, they're just gone. So... Stampede definitely helps as well. Yeah.
It's going to change the dynamic for the Clinks a lot. I think last game Liquid abused the fact that once you got on top of this Clinks, he was kind of just dead in the water. Like he got hookshot cogged. He has a pike and that was his only disengage. Here you can stampede him away. He can reset. Ame can then choose to either go back in or maybe dodge some more spells. That's going to be nice for him. I think last game he didn't really have that sort of support. I guess you could have surged him. That's not usually the best get out of jail card though. I mean, correct me if I'm not wrong here, but like Liquid haven't used Moonlight Shadow at all, right? He had it very early too, potentially. Yeah, that says so much about Liquid's like mindset for this game. Like no aggressive actions whatsoever. Just Nisha plays in their side of the jungle, trying to, you know, just win the farm battle. Tofu taking some camps here to win the farm battle. They're just farming. Anything to keep these cores in safe positions, successfully getting their ด้านล่างนี่เซนทอร์คุมพื้นที่อาร์เคมิดดีจัดเลยครับอันนี้ต้องชมด้านฝั่ง XS ด้วย They got to be the ones to hunt things down. เข้ามาล่าป้อมกลางครับผม They are not to be trifled with when it comes to team fights. ทำอะไรไม่ได้เจอบอกด้านล่างโดนล่าอีกทีก็มีเกมผมเรียบร้อยครับ Finally does get a pick off with his epicenter. Kills the Alchemist. สวยจัดครับทางฝั่ง X Team ก็มีคุมเกมดีนี่ฤดูได้เปรียบนะลิควิดนะทนไม่ได้ในเฟสนี้ก็คือพังยับฮะสไปมาวันนี้ยิงกดมาต่อเอสตายผมแต่นั่นฝั่งไอ้อาร์เมสเล่นได้ช่วงต้นนะครับเดโซเลเตอร์ออกล่าดาเมจอย่างเดียวเอาสแต็กเดโซ So here's another epicenter in 50 seconds here. That's sick. And this feels too free for me. Like it's not that you're falling behind, but there's just no pressure on the map. Liquid are conceding the entire first 20 minutes here and just banking on the fact that these three super farmers are eventually going to kick in and scale. Interesting approach. If XG continue to find big pickoffs, particularly through the Sand King, I think they're going to feel smooth about the momentum in this game. And it can quickly turn into, oh, suddenly we're taking Roshan because we killed one of your cores with this Deso Clean. เปิดมาตีครับเทเลไลท์ครับยิงกดมาครับลูดไปครับใส่หนักครับชนะโดนฝั่งเอสจนแล้วมาเบสแลมหักเข้ามาเรียบร้อยครับ FY จะกันเอสไปด้วยเบสแลมเมกะคิวครับ FY ค่าได้เยอะสุดเลยแล้วก็ไหลขึ้นด้านบนครับนิชาตามต่อครับมีวาร์ปแต่ว่าติดคูลดาวน์ครับผม15 วินาทีหาไม่เจอโทฟูครับเอ้าโทฟูหาไม่เจอแอโร่หน่อยไหมล่ะโอ้โหเฉยเลยครับผมวาร์ปก็คูลดาวน์นะไม่ได้เช็คอีกครับ I think you can Roche already if you're XG. You have pipe on. เป็นเรื่องฮะ You have the Clinks damage. You got an Alpha Wolf. ด้านล่างนี่ก็เอาโลชาแล้วมีเดโซเลเตอร์หาคนแทงก็พอครับ Yeah, they're not. Liquid's not going to contest you. Liquid ไม่เอาแล้วลิควิดเป็นลิติมแล้วตอนนี้ It's not going to be too slow. This is the downside of just farming. อัพทาวอัพทาวเวอร์ด้านบนไปไล่ๆครับไม่เอาทางด้านฝั่งโลชาดีกว่า Right. The problem may not be this Aegis. It's going to be the second Roshan is really fast. They can use that banner to go high ground, right? That's. น่าจะจากดาบนี่ลิควิดมันต้องได้ไอตัวต้นเกมเนี่ยฮะประหลาดจัดหมายถึงว่าต้านได้เรื่อยๆครับไม่รู้จะต้านได้ถึงแค่ไหนครับเพราะว่าเคมินเงินยังไม่ได้ฉีกมาเสียเปิดมาผมแล้วก็ลูดเต็มเวลาครับไม่รอดครับทางด้านฝั่งโทฟูจิตใจแตกสลาย He's had more charges in this game than he had, you know, going 40 minutes into that other one. Straight back into the Roche. Boxy, he gets found on the side. He has to hook shot out. Okay, that's a green light to finish. Good scout, man. Definitely nothing stopping it now, and they might even kill Boxy. Xnova. เบสแลมไล่มาผมเชิญฝั่งบ็อกซี่ครับ Boxy's probably going to get enough distance. View of Wonder เปิดมายังต่อพาวคล็อกเปิดไว้ครับเทเลบีทมาแล้วก็เรียบร้อยครับเอกโนวาวิโอเวอร์เบิร์ดใส่หลังด้านฝั่งบ็อกซี่ไปฮะ He's mega poor. Yeah, Extreme keep on getting these like little +1s to everything. Every Darkseer kill gets a Helmet Dom creep as well, getting that courier pick off. It adds up, and it's keeping the net worth very even, despite the fact that it is a Necro Alchemist double Radiance lineup. Again, they should be out farming you on the enemy team, but Extreme, they're getting enough early kills, enough objectives taken. Put them in a good spot. Now with the Nisha Scepter done nice and early, Nisha. Teleport canceled.
สับมาแตกครับผมหรือเปล่ายังครับ โดเนทมา100 อุ้ย บา ขอบ ท คุณอาเมด้วยครับผมจะติ่มทีมเลยเรียบร้อยครับผมด้านของนิชาบอกขึ้นไปคอบอกโดนดักจับแล้วสตาร์สอบสวนมาถ้าไม่ได้คืนมานี่ลำบากนะบอกไว้ก่อนครับถ้าไม่ได้คืนนะสแตมบีดกูดาวอยู่ครับด้านของเอ็กเอสตายไปเรียบร้อยโดนมิเก้จัดการครับแล้วเงินเริ่มนับแล้วก็ตอนนี้ลิควิดกับ2 เคครับเตะรั้วบ็อกซี่เจอเคิร์สคาวแล้วก็ชาโดเรียมอิมพลเมนต์อาร์ตผมแล้วก็โบลไซเสียเปิดมาเบสแลมไม่รอดครับทางฝั่งบ็อกซี่โดนปิดไปด้วยเอ็กโนวาเทมเดอะบีทเราโผล่ไปยิงด้านฝั่งโทฟูเราต้องหาคนสตันช่วยแต่ว่าเขามีเซนทรีดักไว้อยู่ฮะเห็นผมทีมเลยของคุณอาเมด้วยครับ100 บาทครับผมครับพี่ครับสปอร์ตได้คุณดูตอนนี้ขาดอยู่32เมมเบอร์ปิดหลอดครับวันก่อนก็ได้แค่10เมมเบอร์นะครับไม่มีขยับไม่มีสะดุ้งไม่มีกระตุ้นนะขอบคุณครับพี่แซงคิงกับทาฟ้าว่าทาฟ้าก็แรงเบิ้มอร่อยเข้มเต็มคำ super high level by the way because he's been purely farming he was highest level by a couple level 15 there that's a lot of XP swinging XG's way he really took that kill for granted was it the shawl บนมาสตาร์ซอนแล้วแฟลชลงต่อขวานั้น XS ก็เรียบร้อยครับมาเสียบแซนซอนแล้วก็เบสแลมเลือลายครับรัว a lot of utility that can go a long way that is almost Nisha online not with the Glimmer Cape with the consecrated ramp similar idea here we'll delay his BKB I think it feels bad to just go straight BKB here. It's a very good BKB game. You have to think about the Alex trying to go for the epicenter kill. They wanted the Necro. Will have to โอ้ content themselves. โหโดนไซเลนครับผมโดนลากครับผมด้วยนั่นอาเมครับตายครับเอ็ดลงมาจะช่วยทันเปล่าช่วยไม่ทันครับเอสเอ็นดีซิลเลอร์วางผ่านไว้ครับดีเทคชั่นแต่ก็บีพื้นที่ไปเรื่อยครับเอ็กซิงเมมมิ่งครับรู้ว่าช่วงนี้ทีมไฟแข่งครับผม You can't get dragged in the fights you don't want to join or you're not ready to. He's very strong on the map. You gotta remember, this is an Alchemist with potential Ion Surge plus Shell plus a Moonlight Shadow initiation. Some extra heal from the Necrophost. He's got a lot of buffs behind him to play with right now. He's a tanky boy with that level 2 ultimate. Liquid with their triple item pickup timing. All 3 of their cores are online for the early game. They're going to make their first real big เปิดมาครับผมไหลต่อครับสับอาเมลงไปก็เคิร์สคาวก็แปะลงต่อแซนนั่นโดนมิกเก้ครับไล่ต่อได้แต่วิวว่าเดอร์เปิดผ่านมาอาเมเสียนั่นฝั่งเอจีสก็บอกพยายามวิ่งหนีก่อนมีสแตมปีดครับแล้วก็จำการครับสวนอัดเข้ามาลงต่อแล้วโทฟูตายบอกแต่นั่นฝั่งมิกเก้ผมทำการอันเซเบิลคอนคอคชั่นครับผมไปที่ใครดีไปที่หน้าตัวของฝั่งเซนทอร์กันแล้วกันเซนทอร์โดนดีโดนเด้งครับผมสตอมเหยียบไว้ตรง2เทมเดอะบีทปัดมาอีก3ครับลงมานี้ครับไล่มาอันติสับครับผมจับหุบใส่กองครับผมหลบอาสับอันติของหน้าตัวของฝั่งไอ้นิชาได้หมดแล้ววอลริก้าวางมาครับผมเอ็ดโดนสตอมย่ำลงต่อครับแล้วก็มิเก้บอกกระโดดเข้ายัดครับผมใส่นั่นเอ็กโซว่ามากว่าจะได้แต่ละตัวนี่ลำบากเหลือเกินกด BKB มาครับกด BKB มาแล้วก็วิ่งเข้าใส่นั่น XS ไม่รอดครับเพื่อหลบการสตันครับผมมิเก้ทำไมลิควิดกว่าจะได้ไฟกว่าจะได้ลุยมันยากเย็นซะเหลือเกินนะเอ็กทีมเสีย3บอกถ้าลิควิดเสีย1ครับเอ็กทีมนี่เสียนั่นฝั่งเอจีสมิลทอลเนี่ยก่อนหน้าลิควิดมีเสียมิลาน่ามาแล้วก็เกิดมาช่วยต่อตีทอมเมนเตอร์แล้วครับเอาตังครับแล้วเอาชาร์ดด้วยทางด้านทีลิควิดdecent gold exchange straight into Tormentor. Very nice sequence for Liquid. Power of the Alk BKB. You're just running at them the whole time, holding this BKB, daring you to commit for the turnaround. And there is no turnaround because you don't have Epicenter there. You used it on that mid kill. It was still on cooldown. We're going to see NTS come in on the second half of this fight. He gets a burrow here on the clockwork. He has an amp damage. But with no epicenter, they're just ignoring. Like, yeah, whatever. You can sit on the side of the fight. วางลงกำแพงวอลวิก้าสวยอีเวนเซอร์เต็มใบก็ใส่นั่นเองครับยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นผมวิกเกตเดียวทำงานกับมาช้างให้ก็เล่นสเต็ปเดียวขอบคุณครับผมครับคุณกิติครับผมโดนไปครับยังถอยได้ครับทางฝั่งโตของดาร์คเซียบอกเสียมิลาน่าไปครับ Something. Big wins for Liquid here, though, in the last few minutes. This is what their lineup wants to do. Hit these mid-game timings that are just unstoppable. Too much HP, too much regen. BKBs are super strong. You don't have that super scaling yet. These are the fights that are going to cause extreme gaming problems. And we'll see how this Roche lines up because they did it super early. This second one is going to be pretty quick here. And that could be really nice for Liquid in the end. They could be like, oh, thank you for accelerating this for us. We'll take a 25-minute banner Aegis and just run down a lane. There's potential for some fast pushes in this game. Yeah, it requires to really feel confident about it. You got to finish up the BKB on Nisha. Right, the Clink's damage won't be so overwhelming. So if he can get to that BKB, maybe the Shivas can be done on Ace. I could see it working out here. They already have Pipe. They already have Greaves.
You can potentially get to AC on Alk. Yeah, you put together the double armor items, and it'll be there at the 30 minutes for sure. You win that Roche, you could have all these auras plus an Aegis plus a banner. And what are actually going to do with that? They have to just throw the สโมกกันมาเลยต่อครับทางด้านฝั่งลิควิดครับใกล้ๆครับสแกนไปเจอนิดหน่อยแล้วก็ถอนออกไปตัวกดมูลไลท์ชาโดว์เคลื่อนไป1ทีครับมูลไลท์ชาโดว์กลางวันมองเห็นไกลครับเจอนั้น FY ก่อนแล้ว1ตัวฮุกว้าวครับโอ้โหบ็อกซี่โอ้บ็อกซี่วันนี้เป็นอะไรไม่รู้เล่นไม่คมเลยครับ This kind of spoils everything here. All right, back to farming. อันนี้ดาว2ตัวเรเดียนจำใจครับใช่ผมดับโลกครับเพราะมันตัวมันฟาร์มไวมันต้องใช้เรเดียนแล้วมันไม่ได้มีปัญหาเลยครับจริงๆอาร์เคบินเป็นไปหวังพึ่งตอนแจกอาร์เคนิมด้วยมากกว่าครับตัวเรเดียนมาฟาร์มมากกว่าอาร์เคมินครับส่วนทางด้านฝั่งตัวเนโครฟอนมันเอามาเบิ้ลดาเมจเผากับฮาร์ดซอปเปอร์ออร่าในช่วงต้นแล้วก็ฟาร์มไวดันเลนไวผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรยากกับตรงนี้ It's definitely a little awkward, but you always have Moonlight Shadow to create some extra smokes for you. That helps a little bit. That is true. But that was very high. Some missed Radiance farming time, that's for sure. High level Tofu, level 12. Every single time I look at this guy, he is clearing through some sort of camp with Starstorm. ลงเคลียร์หมดครับ So race to BKBs for Liquid, and honestly a race to level 20 for NTS here. I think that's the biggest teamfight upgrade for Extreme Gaming. Yeah. It's that Epicenter talent. Get BKB on him, you're level 20. Suddenly, maybe this Epicenter can just cut through some of the HP pools here, particularly if you can land some chain stuns. This is not the same ease of execution wombo combo as their lineup in game 1, but it's still there. If you get caught in a 2 or 3 man stun by Centaur Sand King, it's going to get chained by the Dark Willow. You can get chained into the Wheel of Wonder. There is a lot of potential chain stun follow-up you have to be careful of in this game. It's funny, you talked about the difference of playstyle for both offlaners, right? Because XXS has just completed a heart, but he's not in the same position as Ace's Centaur because he's matched up against the Necro. So as much HP as you get, it's only half as effective against that Reaper Scythe. So he's not going to be able to just kind of like go in there and be like, oh, you โลชั่นเกิน1 นาทีครับผม you lose the fight. เตรียมกู้กันใหม่เงินไม่ได้ฉีกมากทางด้านฝั่งอาร์เคมิน A lot of counter picks to this first pick Centaur. So you just have to recognize that and not play too greedy, not play for yourself too much. Play through your other cores. Knowing that, though, do you think the heart is still the right choice? Like, is it a necessity for this hero to scale? This hero feels real bad without it, honestly. Yeah, that's fair. He's going to be a bit of a faster Roshan, not that either team knows this. That does result in it being firmly on the dire side, which is to Extreme Gaming's favor. อ้อมคุมล่างเอ็กติมเกมมิ่งผ่อนเกมลงแล้วเพื่อฟาร์มเอายูทิลิตี้ไอเทมครับของด้านฝั่งเซนทอร์แล้วก็แซนคิงครับด้านฝั่งลิควิดก็บีบพื้นที่ฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มแข่งกันรอบนี้ Tofu play. Oh, what a backstep! The Mud Golem stops the TP here. He's going to Moonlight Shadow. Nope, the Mud Golem ran one direction. Moonlight Shadows then runs the other direction, successfully juking out much of Extreme for now. Nothing to say, just throwing blind burrow strikes out there. Looks like Tofu is away, and look at the rest of Liquid. They are squaring up, and they're going to go straight for Ame. They had vision on it. แฟลชเปิดมาซ้ำมาครับด้านนี้วางออริก้าลงต่อครับซัมพีสครับวนผ่านมาครับอยู่ในไฮกราวด์ตอนนี้ Now he's so low. He can't really fight into this one. He has to just go for a desperate TP away, and he does manage to get it. BKBs were used. Extreme Gaming get out with only one support. แต่ด้านฝั่งเอ็กโซวาผมกระจุยครับผมมีเกมผม Considering how it started. That's a huge จัดการเอ็กโซวาเราไม่ได้ครับ The Reaper was being thrown. I mean, that's a dead Clinks 100% because the box was already used. And you somehow got him out of there with the power of the Hurricane Pike 4-staff. I do think there was an opportunity to maybe turn that. I don't know how well it worked out, but that's the type of scenario that Liquid have to be careful in. You're chasing after the BKBs are down. And of course, it all starts with the Mud Golem, the hero that actually needed. But he has no dust, so he can't see anything. That is true. You start on this Clinks every time you can. Yeah. Like that is the best target to find. วิวออฟวันเดอร์กำแพงวอริก้าเปิดสวนด้านฝั่งอาเมวิ่งยาวๆครับแล้วอาเมรอดไปด้วยครับผมนะเปิดดูว่าอยู่แถวนั้นบอกตบท่านเอ็กโซว่าตายคนเดียวยังดีที่รอดไว้ครับ I think if you have the level 20 talent Sand King, you might turn that. Yeah. BKB's down, you go in with all those epicenter pulses, you're going to do some serious work. But that timing was not there. Liquid know it. They're going to play very aggressive.
Roche is available in the bottom pit here for another ต้อง minute. aggressive นะเขาดู Sides. That is something that Extreme Gaming need to think about right now. Do you want to force the Roche again? Foxy's hanging around. As long as he is alive and rocket flaring the pit, we saw how timid Extreme ใส่เลนเปิดมายิงลูดไปครับอัดลงเต็มใบบอกที่ด้านของฝั่งไอ้เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเราหลบเป็นข้างแล้วก็ว้าไป BKB or some response out of Liquid. They do get the Moonlight Shadow. Wasn't worth nothing here. Yeah, they're going to use the remnants of this Moonlight Shadow to make it go on mid. Nothing to say. Arrow goes out. They spot him, but he's too far away. He's burrow struck. He's up to the high ground. Dangerous proposition. Even with knowing that Ame isn't here, knowing that he's top lane. Sand King. I think the Liquid timing's better right now, but it will not be in a few minutes. This place is close to full data. So if you give him a pick off here into Roche, this game is going to become a lot more difficult. Yeah, full dataless combined with level 20 on Nothing to Say. That is a massive power spike for this team. They're very close. I think Liquid still look pretty good if they can get the initiation, but how do they get that initiation over the Sand King? They got to stop him from epicentering. สตอมมาวันนี้ก็ยิงลูดผ่านไปครับ Not enough to do Roche here. เจอเอ็กโซว่าเก็บโทฟูนะ So it's going to change sides no matter what. Yeah, that will almost guarantee Tofu will be back up and able to play the Roshan fight. And that just means a few more seconds for Liquid's cores to farm. Level 20 on the out. BAT upgrade. Lotus Orb, Nisha, once that, I mean, you have to have Dispels against the Bloodthorn. Not that he has it yet, it's just the working for now. We're going to see just how tanky this Liquid lineup is. They might just run into the Buzzsaw. Liquid มันยากนะ They clump up into the Sand King spells. They can start on NTS, that sounds pretty nice. pretty nice Reinitiate. ด้านของฝั่งอาเมได้ขี้ใหญ่ครับ ก็ลงมาได้ขี้ใหญ่ฝากจูเซลสู้ไลน์หน่อยครับพี่ชายนิชาถนัดซ้ายเพิ่งรู้ใช่พี่ชายสิ่งนี้ซ้ายต้องนิชาคนเดียว It's not the worst stun to throw into it because it tracks the guy. Yep. จะออกเป็นอีลดิต่อทางด้านฝั่งเอสเพื่อได้อึดในไฟนะอาคิมิดก็จะเป็นคอสตันต่อแล้วเอาไปโดดจับตายผมถ้าเป็นสตันใหญ่ก็ยิ่งดีครับจังหวะการเข้าไฟเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเขารู้มันไปโดนคีปไปโดนอะไรเงี้ยลำบาก They are not finding it. Extreme Gaming are not even anywhere close. เงินนำแล้วเวลนำไหม They just left the มิเก้เวล20เอสเวล18ยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเช็คให้เรื่อยๆ Yeah, you gotta kill this thing just to force Extreme Gaming not to play the map as much as they're doing right now. They're farming a lot. Oh, nothing to say blinked in there. เวล20ฮะ nothing BKB เปิดครับแล้วก็ต้องถอยก่อนฮะเดี๋ยวกลัวโดนแอโร่ย้ำว่าจังหวะรวบทามมิ่งฮะแล้วทางด้านฝั่งดาวิโลติดอยู่ในกำแพงก็ออกไม่ได้ครับตรงนี้ดูรวมๆแล้วเหมือนเวลของทางด้านฝั่งไอ้ตัวเอ็กตีมนำนิดหน่อยฮะเข้ามาสตันตีย้ำลงต่อมีเซนที่อยู่ตรงนั้นครับหนีได้ป่ะอาเมโดนสับแตกครับเรียบร้อยครับอาเม70 วินาทีนอนยาวครับอาเมเงินนำอยู่ 7K ครับทีลิควิดครับดาไม่เคยโกหกใคร damn you You have BKBs though, that's the biggest thing. If you have BKBs available, you can mana for these objectives. You're not going to get bursted before you're able to pop that, get the health regen going and turn that fight around. Without Ame, you don't have the overwhelming physical to burst these targets, so I think this is absolutely the right call. I doubt we'll see XG contest this. Yeah. Way too difficult to make anything happen here. Nothing to say, he's already on the other side of the map. He's going to push in that wave, try and get his Shivas for the fight they're going to have to take against. I imagine Liquid will start mounting up. อาคิมิดก็เก็บตังค์ซื้อกับบิซเซลเบดครับสตันใหญ่ครับ Absolutely didn't try and go high ground here. Your line was built for it. Give Aegis to the Necrophos. Is the slots available? สปอร์ตได้ก็ดู18เมมเบอร์ครับตอนนี้ขาดอีก32เมมเบอร์ครับผมก็ดู Wide open for Liquid. As long as you don't clump into the big AoE. เอจิเซลอยู่ชอบอยู่ในโคบอลครับนิชา You're just kind of worried about some. ด้านฝั่งเอกแต่ว่าเทนบีต้องปัดผ่านมาผู้มาจากวันนี้ครับพอบุกคลอเปิดมาต่อแอโร่มาไม่โดนครับเกือบแล้วอันสเตเบิลคอนเนคชั่นมาสตาร์ทระบบรอโผล่มาจากกองครับโดนตืมแน่นอนฮะตบเป็นข้อผมมิเก้เก็บเอ็กโซว่าได้แล้วทำการตีทัพเปอร์2กับท็อปเลนต่อมาเทพไอว่าไงไม่ทราบครับผมเขาต้องเป็นช่องหลักเปิดให้ดูครับเอ็กตีมต้องเล่นสัก70 นาทีไหมพอมีภาพเอ็กตีมครับ
ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเลยเกมนี้เดี๋ยวยังไม่ถึงเฟสแบบอาคิมิดแจกอากานิมไป2คนเลยแจกใส่เนโคโฟสแจกใส่ดักเซียอะไรเงี้ยเซปเตอร์ของเนโคโฟสก็ไปอัปเกรดฮาร์ดสต็อปเปอร์ราครับยิงรีเลือดแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเผาแรงเท่านั้นครับรอบๆตัวเอาไว้แบบสับอันติแบบจังหวะเร่งเลือดอย่างเงี้ยเผาฝั่งศัตรูละลายต่อเนื่องส่วนเซปเตอร์ของดักเซียก็จะเป็นสกิลเสริมขึ้นมาครับหมัดธรรมดาต่อยติดน็อกแบ็กแล้วก็เพิ่มนะอิลูชันมาช่วยตีได้ลุ้นเกมสาวน่าจะเกมสาวดาวไม่เคยโกหกเลยช่วงต้นอาจจะสยองขวัญนิดนึงเพราะลิควิดเนี่ยยังเซตอัพทีมเล่นฟาร์มไม่ได้I guess that doesn't help too much. Like that's a big component for ชิวการมาครับจะสตอมหรือเปล่าท่านเอ็นก็ชิวการสวนไปครับได้ยินเสียงฮุกมาวีโอวันเดอร์เปิดไปใส่นั้นฝั่งตัวนิชาเสียจีโดนวิวท่อครับแลกกับวีโอวันเดอร์สแตมพีดวิ่งออกไปก่อนทางนั้นฝั่งเอเกสตาร์ซอมหย่อนลงมาใส่หัวหมดที่อาเมโดนไล่จากนั้นฝั่งโทฟูครับไล่แบบหนักๆครับเอสเคปแอคลงไว้ได้และอีพิสเตอร์สวนมากระโดดหลบไปก่อนครับอันสเตเบิลของนักชาติใส่นั้นอาเมโดนอันติสับแตกครับผมเรียบร้อยครับลิปเปอร์ไซด์ของทางด้านฝั่งเอโคครับโดนสับทั้งวันอาเมแต่ดีแล้วนะทางนั้นฝั่งทีมเอ็กทีมทำดีแล้วแต่เขามีเอจิตนั่นแหละมันก็เลยคือปัญหาใหญ่ครับทำดีแล้วครับ Yeah, it's just 2,000 damage from Marana with 9 quiver hits, 4 Starstorm procs. แต่มิลาน่านี่ดาวตกใส่หัวอาเมรัวๆสะดุ้งกันหมดนะเราดูรีเพย์ครับจังหวะนี้ชิวากาสวนกันไปสวนกันมาสตอมโยกไม่ทันครับแคนเซิลไว้ก่อนครับเอเกสแล้วก็นิชากระโดดเข้ากลางดงเลยฮะยอมรับดาเมจในพวกวีออเดอร์ครับแล้วก็ฝั่งคลิกยิงเต็มเวลาไปดาวตกเบิ้ลครับแลโลครับแล้วก็ดาวตกเบิ้ลยาวต่อครับเลือดครึ่งหลอดครับดาเมจครับมิลาน่าครับมาแบบเดือดจัดแล้วนี้ครับยังไงดีแซนคิงเสียบบอลไซด์ไปพยายามจะเซฟเซนทอร์พยายามจะดึงกันไปดึงกันมาไว้คุ้มดึงกันต่อครับดักเซียแล้วก็เฮิร์สคาวแปะกันไว้ที่มิเก้ถอยครับ It's kind of a double-edged sword. Yeah, they have no epicenter, but you have no Reaper. Yeah. So just the fight gets really weird as neither team can really kill the big targets on the front line. Got to respect these big ultimates. Nisha is level 25 in 36 minutes, though. This sustain is out of control. I mean, they have to get him first. Otherwise, these death pulses, it's just too much HP, too much damage over time. I think you just pull mags right now. I think so, too, yeah. Like he's so beastly, so high level, so fast. He already has the heart. You pull him in nags, it's doing a crap ton of damage. Him just existing in the fight will win you the fight at that point. And your options to all in him are just to throw all of your big AoE ultimates on the Necrophos, which means if he survives and that backfires, you're absolutely screwed in the 5-on-5 engagement. Yes. At the same time, Liquid don't have any saves, really. They have Glimmer Cape for Boxy, but they have hard. Maybe something they have to consider in the future. บัฟอีออนเชลไปแล้วก็พุชไปต่อดาเมจอีออนเชลเพิ่มครับนาทาเลนเลยว่า20ครับส่วนมิลาน่าใส่เซปเตอร์มาครับเวลาแอโร่ไปก็จะมีดาวตกครับผ่านลงมาครับผมแล้วตัวของมิลาน่าก็กดแอคทีฟดาวตกได้ด้วยละลายคีบดีครับผมเบิร์สคนดีมากครับจะออกเป็นเซปเตอร์แจกเพื่อนแล้วครับทางด้านฝั่งมิเก้ของตันแล้วแจกเซปเตอร์ก็ดีครับเพราะทาเลโล15ของอาร์เคมิดครับยิ่งสแต็กกิวกี้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีดาเมจเพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นเวลาแจกเซปเตอร์ให้เพื่อนเนี่ยไอตัวลิมิตของกิวกี้ครับของอาร์เคมิดมันจะเพิ่มขึ้นนะก็ทำให้ดาเมจเพิ่มอีกครั้งเงินไวขึ้นอีกครับง่ายๆเอาไปแจกก็ฟื้นเงินขึ้นมาแล้วได้ดาเมจด้วยOoh, his options are terrible. My goodness. I mean, he would เอาก่อนนะครับเป็นหัวของว่าพี่ของครับ also would love to have the pension. ก็ดีขึ้นเรื่อยๆพี่ Right? Anything that keeps him alive is worth its weight in gold. ขอบคุณครับโดเนทซัพพอร์ตนะครับเป็นค่าน้ำค่าเน็ตค่าไฟครับค่ายาค่าอยู่ตอนนี้ขาย32เมมเบอร์ครับพี่ขอบคุณครับหยอดโดเนทกันได้นะครับด้านล่างครับผมที่ลิงก์ปักหมุดครับขอบคุณครับพี่I don't off screen off. I don't. So you can go up to like 50% evasion here. เซปเตอร์เนี่ยอยู่ในตัวนั้นฝั่งในคอฟอสเงินพุ่งขึ้นมาเลยครับทางด้านฝั่งในคอฟอส To be able to get through this, which is fair enough, but
It's a long ways away. He's trying to finish off his BKB right now, and here comes the smoke of Liquid, making its way. สโมกไหลขึ้นมาหาทางด้านฝั่งทีม XS ครับ Extreme สแตมพีดมาโดนล้วงเข้าไปก่อนครับแล้วก็ยิงลูดเต็มเวลาใส่ด้านฝั่งไอ้ตัวดักเซียแหลมเกินไปครับและคลิงก็โดนยิงฟรีอีกแล้วพร้อมมีปิกเซนเตอร์สวนมาแบบนี้ลิควิดครับเริ่มเจ็บหนักแล้วนี้ทางด้านตัวของฝั่งนิชาจะเทสวนแต่ก็เลือดไม่ค่อยพออะไรครับเดซิเกอร์ถอยไปครับรอบนี้ไปเปิดเซนทอร์บอกแต่ดาเมจจ่ายไม่เต็มครับไม่ทันเวลาครับด้านฝั่งคลิงกับไอ้ตัวแซนคิงสวนมาหน้าไหม้หมดเลยฮะ He had the basher for it, and that's the power of the Conjure's Catalyst. It just starts proccing on everybody there. A nasty amount of damage. เงาไปครับนี่อีพิกเซนเตอร์ดาเมจ 8,600 ครับได้อีพิกเซนเตอร์แบบเต็มเวลาดูจังหวะรีเพย์ก็บอกไปเปิดเซนทอร์ครับบิงไปก็วนมันมาจะหนีก็หนีไม่พ้นครับเจอแซนคิงสตันแล้วก็คิงยิงเต็มเวลาพร้อมอีพิกเซนเตอร์กระชากมาต่อตุยกันหมดแล้วทางด้านของฝั่งเอ็นแล้วก็บ็อกซี่นี่พยายามจะตบแซนคิงคือก็สไลด์หนีครับเราหลอดไปได้ก็ไม่ได้ตามมาต่อครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนลูปสตันรัว He had it going into that fight. A huge upgrade for Liquid. Not being able to run that over. It does feel like this is going to be a persistent problem for Liquid. A combination of there's always going to be, I think, better initiation for Extreme Gaming. And Extreme Gaming also have the save advantage where you do not. โอกาสชนะ 52-48 ครับก็ยังถือว่าสูสีเวลนำอยู่ 5 เวลครับนั่นลิควิดแล้วก็เงินนำอยู่ 10K ครับสาเหตุที่ว่าชนะไม่ขาดคือป้อมก็ยังอยู่ครบนะแล้วก็คลิงกับแซนคิงเริ่มมี power มีพลังครับกองด้านฝั่งทีม Extreme Gaming ครับเฮ้ยพลภาสาวจีนมาเชียร์ทางด้านฝั่งไอ้ตัวทีม Extreme Gaming You could argue Mirana can get it too. Like your options are either Wind Waker or Nullifier. It's kind of the strength this hero gives you. Her spells aren't that great, but she can farm a lot. She can buy some extra utility. Otherwise, yeah, you just have to deal with this escape act. Man, think about if Ringmaster ever gets an Ags in this game. And honestly, he has 3,000 gold. He's not that far from it. That's true. Double box would just be insanely debilitating. It means whoever you go on first gets boxed, and you have a backup one for the Reaper site. Yep. At that point, the fight becomes really difficult to play. จะเป็นเซปเตอร์ไปกับลิงมาสเตอร์เซปเตอร์ก็หุบ2 กล่องนะครับถ้ามีหุบ2 กล่องผมว่าก็เซฟเพื่อนได้เยอะนะทางด้านฝั่งลิงมาสเตอร์ The one advantage I feel like Liquid will have is vision, presumably, as that's kind of what the Clockwork gives you. And the Mirana. And the Mirana with the Moonlight Shadow. You should be able to find some nice vision angles. So it's all about trying to break down Extreme Gaming. The reason that the last fight went so well ดาวตกลูดครับพร้อมคาตาไลท์ For sure. คอนจูเลอร์คาตาลิส Double box, the double epicenter with the พลังแห่งสะเก็ดดาวระเบิด It's spooky, man. โลชาแล้วครับ Really hard to เลยหรือเปล่าเช็คเฉยๆครับทางด้านฝั่งอาฮิมิต into the ultra late. If you can't hit that mid game timing, they're going to try and poke the Roshan here, force XG into them. You can potentially abuse buybacks on an outpost fight if you have them here on the side of Liquid and just wear through the ultimates. They only have the Necrophos right now, but the Alk would have his. Extreme's going to see the Necro bottom lane and immediately make the push. But Necro has already TP'd to the tier 2. He's going to join his team. ปูที่ตัวคีย์ของปาครับดาวสเก็ตดาวใช้สกิลใส่มีดาเมจสเก็ตดาวแตกเพิ่มคอนจูเลอร์ Get scouted here by Boxy. Annoying Clockwork as usual. What can you do about it? Absolutely nothing. Again, every little bit of information, it's an instant decision from a โอ้มันอยู่ด้วยบอกครับแฟร์เปิดเช็คมาอิมพิทัสครับเครื่องเช็คในโลชานก็ไม่เจออันนี้ก็วอร์ต่อหน้าต่อตาไปครับเซนที่ดรอปลงไว้ก่อนแล้วก็ถอย Gonna send the Alchemist in. He's your initiator here. Leading the charge. What can Mickey find? He wants to find the Sand King or the Kling Smite. Just find the Sand King. Would be beautiful, but he's already blinked away. Nothing to say. Very quick on that one. Unstable concoction, self-explosion, little courier, little Helm of Dom creep, Boxy trying to jetpack in, and they're pushing Extreme Gaming farther and farther back. Extreme Gaming's gonna smoke now, and they're not spotted by that rocket flare. They maneuvered this pretty nicely. Yeah, they really did. They're getting around Liquid. Moonlight's out. Liquid presumably have no idea where they are right now. They pushed up to the top of the map. Oh, and look at this ward. Not there.
This ward is scouting right now on Dire side. There's no gem here. This could be a beautiful opportunity for them to wrap back into their own jungle. แอโรลิชิครับผมแล้วก็สโมกมาเข้าหลังโดนมิเก้หมดแล้วก็ลูดเต็มเวลาใส่ไม่มีของเซฟมิเก้แต่อย่างใดหมดแล้วคอกเวิร์ดเข้าไปฮุกช่วยอะไรไม่ได้มิเก้โดนสอยตายครับอีพิกสเตอร์ซัดลงมาต่อที่นั่นฝั่งบ็อกซี่เรียบร้อยครับอ้อมเลยสวยหมดแล้วก็ BKB TV เอาไปก่อนครับทางหน้าตัวของฝั่งไอ้นิชาครับเคิร์สคาร์ไปลงมาครับที่ทางฝั่งไอ้โทฟูมันเหลืออยู่โดดเดียวโดดเข้าป่าไปต้องวาร์ปกับโดนล็อกหรือเปล่าฮะเดนไลท์ทักมาไม่ทันครับผมเรียบร้อยเข้าโลชานเลยครับฟรีโลชานแน่นอนเอ็กซ์ตรีมหรือว่าจะไถบ้านก่อนครับเวลาเหลือสวยงามอย่างนี้สโมกเข้าหลังไปเจอมิกเก้ก่อนหามิกเก้เจอจนได้ครับเจอบอดครับผมแทงมองไว้ตรงนั้นมิกเก้ตายแล้วแหลมไปหน่อยก็คิดว่าเขาจะเข้าหลังครับผมก็เลยเป็นล้ำแนวหน้าไปโดนเขาอ้อมเข้าหลังอีกทีนึงอ้อมไก่อ้อมมาครับเอจิตอยู่ที่อานาเมครับโลชานตัวที่3มีเอจิตมีโลชานเบนเนอร์ครับชีสแล้วก็รีเฟเชอร์ชาร์ดตกรอบครับผมไม่มีสายล่างครับสำหรับเซอร์ไวเวอร์สเตทตัวลิงมาสเตอร์ครับมาเป็นเซปเตอร์แล้วครับมีหุบเซฟหรือว่าลิงมาสเตอร์accelerating that timing by a large margin. They're down 5 or 6K. It does not feel like it. No, they are definitely the ones winning this game right now, and perhaps for I don't know for the rest of the game. You sound pretty doubtful of Liquid's late game here. I just think it's going to be hard for them to all in heroes, and that's what their lineup has to do. Yeah, more tools for extreme gaming in those team fights for sure. You already have Ags on this Ringmaster. If they don't find X Nova. Worried about the Alk and Necro committing onto a target, because what happens is you go in with these heroes, you have to make a very quick call. Do I pop BKB or do I risk getting chain stun? How does nobody on Liquid still not have detection? I mean, like no gem, really. Like you got to make sure you're not underneath these wards. โอ้โดนครับเธอไล่ปาครับอีวิทัสเคลื่อนมา They're gonna quickly kill the Dark Willow. Box attempted. Spots X Nova. โอ้โห They're gonna go for the Ringmaster. Here comes that epicenter. แล้วก็มาครับอีพิกสเตอร์เข้าเต็มใบบอลริก้าเปิดสวยครับผมรอบนี้ยังไงกำแพงหรือว่าเนโคค้ำย้ำกันต่อได้นั่นฟอร์ของฝั่งไอ้เนี่ยมีลาน่ามาสวนกลับไปเป็นลิงมาสเตอร์หมดแล้วก็ดาวิโลครับตายไปซื้อเกิดครับเอาฮะยังไง They used a refresher shard too? Yeah, to refresh for an epi that never got thrown out. Nice angles from Liquid. Finding multiple points of attack, that's what worked for them in the game 1 as well. Just trying to separate this big AoE team fight, and they're able to dodge most of the epi damage with some nice sustained BKBs. Exactly what you're looking for. Now you have an opening. Still an epicenter available because of that refresher shard. So you have to be wary with BKBs on cooldown, but you have a banner here. A big wave that's really going to help. Necrophos not going to be the fastest pusher, but with this many creeps, it's pretty good. Speed things up a little bit. You have a gem now too. On Boxy, pretty nice. It does mean the siege wagons ขึ้นตีทาวเวอร์อะไรก่อนครับไปเรียบร้อย comes to hitting the barracks. โดนเดชสปอร์ตได้ก็ดูครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับพี่ชายของครับ Start swinging though. Yeah. I don't think anybody wants to go up that hill. It meant Liquid could have kept some sort of prolonged siege situation, but they say it's not worth it. Ultimately, the Dark Willow is only so much of the team fight of extreme. I think XG get baited by Tofu a little bit here. He gives a lot of information for Liquid in terms of the vision. It's very different when like X Nova's รอบนี้กด BKB ทันนะผมโมงแล้วฝั่งอีพิกสเตอร์แต่อีพิกสเตอร์ก็เข้าอัดเข้าแต่ BKB ก็แรงอยู่เหมือนกันนะเอาจริง He has to double box himself, which is just a disaster for extreme gaming. Those cores are able to connect in the exact point of the fight they want to. We also saw like it wasn't just a Burrow Strike epicenter initiation at the top of the fight, right? It was on a fight that it was already going on. I think Nisha, for example, had already popped his Ghost Shroud before he got hit by the Burrow. So he dodged a lot of those stingers. And there comes a little more scale. Another Ags pooled to the Darkseer this time. What do you think about that? They get a punch. It's either him or the Clockwork. I'd say his is the more powerful Ags. Yeah, for sure. It's just nice having another stun. Yeah. Like, I don't think the illusion's doing a lot here, but just being able to stun somebody and especially chain stun them off a vac initiation, it makes the single target vac a lot more viable. My question is, it's not who ด้านล่างครับทางฝั่งตัวของไอ้ Extreme ครับ
or getting an upgrade. อาการไม่ค่อยดีขึ้นยังผมก็ไม่เจ็บคอแล้วผมแต่ว่าไอแล้วก็เสมหะแล้วก็คอแหบเสียงแหบแล้วก็น้ำมูกอยู่ตอนนี้หายใจทางปากเลยหายใจทางดาก Maybe you're just kind of waiting for that overall timing as a whole. This game could go ultra late again. Yeah, if you feel like it's going to go that way, better to give away the Ags early. Yes. Get the extra Greevil's Greed. ลิงมาสเตอร์ฟาเทมเดอะบีทมินแม็กมาดาเมจไปเพิ่มเติม Still need an Ags on his clinks. Waiting for that. โอเคมีใส่เอนชานเตอร์น่าดูใส่แซนคิงใส่คอนจิลเลอร์ So he still needs to purchase it for himself. So still some big เอนชานเตอร์ก็จะไปเพิ่มแฮมตัวของเอนชานของป่าเพิ่มเติมเปอร์เซ็นต์เพิ่มอย่างเช่นตีแรงก็ตีแรงเพิ่มคูดาวก็ลดคูดาวเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะเสริมอะไรสมมติมาหมดครับทางด้านฝั่งไอตัว X4 ครับจะลองตีให้ลิควิดต่ออีกรอบครับต้องหาเซนทอร์ค้ำดีๆครับแล้วก็เปิดใส่สักตัวแนวหน้าให้ตายให้ไวครับเพราะคลิงมันรูดเต็มเวลาได้เดือนแล้วอุ้ยจังหวะเดินสวนพอดีครับทางด้านฝั่งเอสก็เลยโยกบิงออกได้ครับส่วนแซนคิงมีรีเฟเชอร์แล้วครับ2 อันตีครับแรงจัดเลยทีนี้โยกสตันอันติแล้วก็อันติหมดโยกอันติหรอครับบึมบัมHe has, of course, that entire difference is in his bank, sitting on 11,000 gold right now. Nisha, what do you want to buy? You got to decide here. ชิวการมาละลายคีย์บอกให้หมดครับแล้วถอยกลับมานิชาเดินฝั่งเซนทอร์ก็มี overwhelming blink. It is funny, like the Alchemist game, right? Net worth is very skewed. Talk about the late game as well. Like, how far up do you think Liquid has to be in order for this to be an even game? Probably about where they are now. Okay. I'm not going to say 20,000. That sounds a little too much, but it's probably... If you did say it is right now 50-50, so you're right on the money. I think 15K is like the even mark. Because the thing is, I think a lot of their net worth is not translating to damage impact as directly as XG's can. Right. Now, a lot of that's execution dependent, like for sure. You can land some Reapers and stuff, but in theory, some of the counterplays there. Like, how much does this Necro net worth count for if he just gets bursted or chain stunned? There's no save for him. There's no Wind Wakers yet. That's my big concern. Wind Wakers come out, it gets a lot more dicey for Extreme Gaming. Okay. They already have a Nullifier on the Centaur, though, so they're kind of preemptively thinking about that, which I like. Block can come down to tier 5 neutral items, too. We get that Stygian on the Clinks again. That's a huge damage upgrade. Throw some more books out here. Bigger AoE could be pretty nasty. What do you build? Super late Necro. I think it's always the trouble is like not that obvious. Is the Magic Divine ever good on this hero? No. It's not. Maybe Hex, maybe Wind Waker. You can end up in these like mass Dispel builds where you have like Manta, Wind Waker, Octarine, and you're just permanently kiting in the fight. ฝั่งตัวนี้ของฟอสก็จะเป็นเฮกครับผมเน้นแบบทามมิ่งเปิดแบบดิสเบิลครับด้านฝั่งบิลน่านี่น่าจะเป็นบิงม่วงไม่แน่ใจเผื่อไปบิงดาวตกยัดผมไม่ต้องอาศัยจังหวะกระโดดนี่กระโดดเอาไว้จังหวะฉุกเฉินว่าเวลาออกครับยูทอโพสกับขึ้นมาผมคู่นี้ทำเรานอนเช้ากันเลยถ้ามันเสมอมาแบบเกมละ1 ชั่วโมงนี่มันเลยกว่าจะได้ดูทางด้านฝั่งไอ้นี่ตัวของ LGD ละเมาส์ก็ยาวนานผมรุ่นอาเคนมา Complete effectiveness in a vacuum. You need Wind Waker in late game. That's just how. That's all I do. นี่คือนำเยอะเหรอใช่ถูกต้อง Super broken in the late game. It's very hard to counter it with Nullifier, even though we talk about it a lot. Level 25 for the Darks here. เก็บตังค์ซื้อนั่นบิงคิออน What's he gonna take here? Usually take the AoE surge. ฝั่งมิเกะ Seems pretty good with this kind of lineup. เงินเนโคเยอะๆหน่อยครับเพราะว่าเคมิสจะซื้อกระดิ่มแจกจ่ายเพื่อนนะ Helps your initiation a lot. แต่มิลน่านี่อาจจะต้องกินเซปเตอร์แล้วก็หรือเคมคืนก็ได้นี่หว่าเวลาเคมิสจ่ายให้เคมคืนเป็นเงินได้หรือไม่ให้คอกเปิดก็ได้ว่าเคมิสยิ่งจ่ายเซปเตอร์ให้เพื่อนมากเท่าไหร่ก็ดาเมจยิ่งพุ่งสูงนั่นของป่าดาวนี่โกงก็เหมือนแก้บั๊กพวกแบบ
เขาเรียกว่าพวกแบบแตกแปะๆรัวๆแต่ถามว่ายังโกงไหมก็โกงครับถ้าสายสกิลสายดันสายพุช Like he's a clockwork player, but he doesn't go for the early blink that we've seen crit do. ดาวแตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก He's just trying to survive in this game. ได้ดาเมจแอดออนเพิ่ม I mean, it happened in game 1, happened in game 2. It's just kind of built up survivability. We'll go for a later blink. Currently sitting in the pit, waiting for Roshan to spawn, but that information, is that really going to do anything for you? Are you strong enough to actually do something about it? เจ็ตแพกออกมาครับบ็อกซี่ Either team wants to force the Roche straight up. Need the team fight here into that objective. Oh my god, Nisha's going to get a helm of the Overlord. แอโร่เดียวคีบป่ากระจุยไอคีบเลนกระจุย I mean, splitting up the map more and more. ไม่ได้ออกเฮกนี่หว่านี่โคออกเป็นวินวีเกอร์ครับขออภัย Particularly valuable. It is a lot of HP. ไอเฮกอะยิมิลาน่า But I think he's trying to use ไอคิมิดแจกนิมไป2ครับดาเมจเท่าไหร่228บวกเพิ่มเติมสแต็กเงินได้22 Mickey is going to buy out another สวัสดีครับสวัสดีครับสปอร์ตได้ตอนนี้18เมมเบอร์ครับใคร32เมมเบอร์ปิดหลอดครับหรือโดเนทเติมกันได้นะครับคนดูค่าน้ำค่าเน็ตค่าไฟค่าอยู่ค่ายาครับของครับลิงโดเนทที่ปักหมุดครับไอคิมิดก็เซปเตอร์แจกอีกทีครับ I thought he was going to save half the gold. He was only 100 off. Now he's 2,000 off. Yeah. Who's he? I mean, is this the Clockwork Eggs? I guess. The Marana gave it back to the Marana, so the refund, so he'll get Octarine. I can see it though. Tofu is almost level 25. ดาร์เซียก็บิงม่วงครับเพิ่มระยะมาหน่อยๆแล้วก็บิงได้ฟื้นไหนมาหน้านิดนึงครับ You put so much threat out on the board that all of a บิงได้ sudden ไกลขึ้นนิดหน่อย people becomes a lot weirder. You might have to use an เกม early ไหนเกมที่ 2 ครับพี่ just because somebody hit a 4-second เพิ่ง error. เกมที่ 2 ครับเล่นกันเกมละชั่วโมงเลยคู่นี้ He's close. แอโร่ยัดโรชาครับโรชานย้ายฝั่งลงล่างครับกลางคืนนะ But wants to get a BKB. Says now's the time. This game is so weird. Extreme Gaming. He wants to go in first. หัวสองคู่ได้ดูบอลไปเยอะคุณเลดแมน Things are going to happen to you. ซุ่มแจกของขวัญให้คุณเลดแมนนะ Thinking an opportunity was going to present itself. opportunity More arrow, more storm information. But Chemical Rage is going to go on cooldown pretty soon here. Got the hook shot. เปิดไม้ที่ฮุกไปเปิดเต็มใบครับบอกซาซอมหยอดลงย้อนต่อครับด้านนี้ก็เจ็ตแพ็กครับออกไปข้างๆครับนำหน้าล้ำกันไปจัดการเอ็กโนวาได้แล้วก็โบกทางฝั่ง FY ตาย2ซัพพอร์ตตายแล้วครับแล้วยืนครับสตันลงไว้ก่อนอีพิกเซนเตอร์มาเสียบสวยงามจัดๆครับอีพิเมนอาร์ตปักมาโดนหรือเปล่ารีเฟชเชอร์รอครับเสียบแล้วอีพิกเซนเตอร์ต่อมิเก้ครับไม่น่าจะรอดเปล่ามีฮิวเลือดให้อยู่นิดหน่อยครับเด้งเลือดมานิดหนึ่งแต่คลิงก็มาโถมครับบอกใส่นั่นฝั่งไอ้เบอร์นิงบาลาดครับธนูยัดผ่านไปมิเก้ล่วงไปแล้วและตอนนี้ยังไงดีนิชาBKB TVเอาไปก่อนครับเสียบมาอีพิสเตอร์รอบที่2ครับผมไม่รอดครับเอทครับแต่ทางด้านตัวของฝั่งทีมเอ็กซ์ตีมกันไม่งั้นเสียเอจิสเสียบ่าครับต่อได้โลชาร์ดบอกแต่ว่าซื้อเกิดมาครับแซนคิงด้านของฝั่งไอ้ทีมลิควิดซื้อเกิดมาคือคล็อกเวิร์กครับแต่คล็อกเวิร์กเข้าไปคอนเทสต์โลชาร์ดได้ป่ะครับขโมยเอจิสมีวันไหวกันนิดหน่อยฮะโอยดัดดึงไว้เผื่อมีใครไหลมามีวอร์ดอยู่หน้าโลชานะครับจะฮุกครับแฟร์หยอดเปิดเรื่อยๆครับพยายามจะหาเหลี่ยมเข้าฮะอ๋อวอร์ดไม่ส่องไฮกราวครับแอโร่มาจังหวะนี้เสียเปิดไปครับโดนครับทางนั้นบ็อกซี่ถอยครับโดนใบโดนไล่ครับเพราะว่าเอาตายครับเคลือบมาผมแล้วก็ฮุกหนีไปได้ต่ออีกหนึ่งครับป่วนแบบสุดๆครับตอนนี้ที่หน้าตัวของฝั่งทีมลิควิดครับสตอมเหยียบมาที่โทฟูครับโทฟูไซโคนโทฟูถอยครับ1สเต็ปแล้วหมุนไล่ชาโดครับแล้วก็น่าจะยิงโลชานต่อกับแฟร์อีกรอบเปล่าครับเข้ามาจังหวะนี้สไลด์ไปเข้าหนัวครับมั่วบ้านงานสตาร์ซ้อมเหยียบลงก่อนเก็บไอจินดากับบ็อกซี่สวยจัดครับกระโดดออกไปครับผมเดินฝั่งโทฟูไซโคนยื้อครับผมโทฟูไม่น่าจะรอดครับส่วนเดินฝั่งบ็อกซี่ภารกิจลงนี้บ็อกซี่ได้แบ็คครับโอ้โหโดน90 วิไปทั้งคู่เลยนะแต่นิชาก็ถอยได้อยู่ครับวาร์ปกลับไปแล้วครับไปดันคีปด้านบนนั่นเองครับถือว่าสแนทเอจิได้หมดแต่ว่าได้แบ็คครับทางฝั่งตัวของบ็อกซี่ด้านตัวของฝั่งทีม X-Ring ไม่สนใจซัพพอร์ตเขาไม่อยู่2ตัวขึ้นบ้านได้ต่ออีกทีครับ
Though that is gold based, they don't necessarily. Oh no, it is timer based. เลนแมนได้สมาชิกครับผมฟรีครับจากซูครับ Never mind. So they 1 เดือนของว่าคุณเลนแมน And you can make an easy push. You've got both Banner and Burning Army. Oh yeah. ตีนั่นทาวเวอร์ละลายอย่างไวครับเบอร์นิงอาร์มี่ครับปูพรมมาระเบิดบ้านนะครับดูครับบ้านลูดเป็นขนมนะกรอบครับผมกดเคลือบยื้อครับพอบ้านแตกก็ได้เคลือบคืนมาต่อยังไงต้องใช้ครับเนโกโฟร์ครับโดนนูริฟายยัดไว้ก่อนครับ So the Reaper Scythe is doing a lot more damage, but doesn't matter when the Reaper Scythe aren't necessarily killing the Clinks. He's had to use them on supports most of these fights. And that one went onto the Aeon disc. Didn't do anything. ลิงเหยียบมาสตอมครับวันนี้รวบใส่กำแพงโดน3 ตัวครับต้องถอยเอาก่อนกันเซเว่นของกัชั่นมากดสตาร์พีครับผมต่อยรัวๆครับด้านฝั่งมิเก้บอกโยกลงมาก่อนครับ BKB โดนวิวออฟวันเดอร์ครับเอสเคแบ็กลงไปแทนอาร์เมครับอาร์เมสอยบ้านต่อครับแล้วอีพิกสเตอร์มาด้านข้างเอาจัดครับนอตติวเซแบบนี้เอาเรื่องครับรีเฟชเชอร์แล้วก็อีพิกสเตอร์อีกรอบได้เลยฮะนั่นมิเก้โดนเสียบ2 ทีครับผมสีเหลี่ยมกันไปครับซัพพอร์ตยังไม่เกิดครับรีบเล่นไปหน่อยฮะกะว่าจะกันคีบแตกพ่ายไปต่อฮะแอโร่ลอยละลิ้วมาครับวันนี้ผ่านหลังนั้นฝั่งตัว XS ผ่านหน้า XS ไปของคุณแพนด้าบอกซ้ำมา5 เมมเบอร์ครับของมากครับพี่โอ้โหในที่สุดก็มาครับคุณแพนด้าไป23 เมมเบอร์ครับในไลฟ์นี้ของครับอีก27ท่านวินหลอกครับพี่ในที่สุดครับกว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีแวะเวียนมา W ครับผมพี่ชายนัดดึงใส่อีพิกสเตอร์อีกรอบครับเขาเข้ามาคือละลายแน่นอนฮะทาวเวอร์ไปแล้วก็บาร์แตกครับจังหวะนี้แอโร่ไปโยกลงไปก่อนครับทางฝั่งเซนทอร์แล้วก็คริงเอาแค่นี้ครับหอมปากหอมคอครับหรือว่าจะไหลเอาทางด้านฝั่งไอ้เมกาเลยหรือเปล่าครับติดทาวเวอร์เทียร์ 2ครับเอาไม่ได้ครับเดดลูปของด้านฝั่งทีลิควิดมั่วไปหมดแล้วครับตอนนี้ไปยอมแบ็กดอร์ครับเพราะว่าคริงยิงแรงจัดฮะยิงทะลุแบ็กดอร์โพซิชั่นครับไม่สนใจฮะก็จะเอาเมกาเคลียร์อาร์เคมินไม่อยู่ครับแล้วก็ถ้าใครไปยืนกองกันให้โดนอีพิกสเตอร์อีกรอบครับ He actually had like 12,000 gold. สายโคนนะบินเวเกอร์หลบยิงสวนมาจะตายครับผมระเบิดแน่นอนครับบ็อกซี่หรือเปล่าระเบิดครับผมเรียบร้อยก็เจอบัตรตรอนนะครับวิวออฟวันเดอร์ขั้นไว้ครับจับผูกใส่กองแล้วใบมีดแตกกระจุยรอขึ้นมาอีกทีครับ XS ดาวตกครับผมนะสอยนั่นฝั่งครีปครับกระจุยจ่ายดาวแอโร่ดาวตก If you catch the clinks, that's kind of the ideal. Like you're gonna suck them into the wall, probably forces him to pop BKB, and then maybe Al can just jump. โดนไปครับตอนนี้40 วิครับคอกเวิร์ดเกิดฝั่ง XT ว่านวดไปเรื่อยฮะนวดไปเรื่อย But at least then you're forcing some items out of them. Sure. What's up? What's up? What's up? This wall really doing in this game? Hello, bro. Hello. It's just a big. Oh, look at the smoke through the base. Oh, if they catch Mickey again, oh my god, he's slipping right past them. โดนเปิดมานิชาเนี่ยนิชาถอยได้เปล่ากำแพงรอบร้อมมาครับใส่โคนไปบินไว้ต่อทางฝั่งนิชา BKB ครับทางด้านฝั่งมิเก้ก็โบกใส่แล้วเอ็กเอส่งผ่านไปแล้วก็มิเก้ลีเลือดสู้แบบปีศาจร้ายบอกสับยับออกลงไปที่นั่นฝั่งนัทถึงเซครับแล้วก็รีเปอร์ไซด์สับแตกไป120 วินาทีครับเอาละครับตอนนี้แซนคิงไม่อยู่ครับจะทวงคืนได้หรือเปล่าไล่พามายังไงดีทางฝั่งนี้ไซโคนดีเซเบิลไว้ไม่หนีโดนดาวตกเบิ้ลใส่หัวโดนมาธรรมดาต่อด้วยครับไม่รอดครับ MY นิชาผมลงไปกันคีบบนก่อนนะคีบบนไหลเข้ามาเยอะครับดันกลางก็ยาวๆครับเอาบาแหลกคืนสักหน่อยครับทางฝั่งทีลิควิดเนี่ย Opportunity and danger on the same or two different sides of the same coin though. If they go for that high ground push, they might just end. มาตึงเซบิงไปโดนแอโร่ครับไม่แน่ใจครับมีระนาปีศาจร้ายแล้วมีแอโร่3 แฉกเลยครับวิว25แล้วครับมีระนาถ้าดูดักแมงป่องแม่นจัดแล้วมาดูรีเพย์ครับตัวนี้ Nisha slotted in Lincolns for this play and then Nullifier hit the Lincolns. Oh, I see it. Yeah. นาติงเซครับถอยครับโดนกระชากล่วงกำแพงมาวินเวเกอร์จะอัดเซนทอร์ผมใครไปเรื่อยๆแล้วถอยครับมาดูจังหวะนี้แอโร่มาโดนเต็มหัวพอดีครับจังหวะบิงมาอีพิสเตอร์ครับจะแอโร่ใส่คนเฉยๆครับดันไปโดนนะเต็มใบพอดีครับIt's just a battle of regen against overwhelming DPS from this. เอาหัวโหม่งแอโร่ซะงั้นนอตติงเซครับชาวจีนถึงต้องเกาหัวกันเลยทีเดียวฮะเกาหัวตาม FY มันไปไล่ยังไงวะอ้วงงไปหมดแล้วเย็กเปียก And now that play could have
completely ไอ้เคมีจะออกอะไรต่อในดาบทองหรือว่านูริฟาย through the top lane. Yeah, it was a good idea. Initially, it did look like they weren't going to get anything for it, right? Like, even as Necro survived, everybody was getting out, and then Sand King blinked into that arrow, การเงินของด้านฝั่ง Liquid ครับ for Liquid. โอกาสแพ้ชนะยังสูสีดูดีอยู่ Round of items. แต่ยังไม่ได้ตีบาเล็กได้ครับแซนคิงกำลังจะเกิดแล้วเอสเคปแอคสตองที่สเปลด้วยโหเป็นไฟอิงออบเจกต์โคตรโหดเลยแก้สตันได้ด้วยครับเอสเคปแอคของด้านฝั่งลิงมาเตอร์ is basically nothing because there's just so many heroes holding gold. You get tier 5 neutrals though. Triple Minotaur horn. And Divine Regalia is the choice for Tofu. Tofu said, I'm gonna have to carry this game. He should be able to keep it, right? Pretty rare he dies unless the game just implodes. Triple Minotaur horn. แต่สุดท้ายผมว่าลิควิดก็ยังไฟยากดีครับแซนคิงมันแรงจัด He took a light. Interesting. I can dig it. My big question will be: is เดี๋ยวมาครับไอเทมเทียร์5ผมออกล่าก่อนแล้วกันครับ Catalyst is pretty nasty. He could มี Enchanter ครับผม set of items that aren't really that much Bubble better. Fearless Yeah, you're 100% right. Right. If it's do you think he should get the Stygian Desolator as well if it's presented? Yes. And then should he get Divine that is a Regalia? damage upgrade. Fearless Enchantment That's also interesting. Fearless Enchantment ก็จะเป็นไอ้นี่ครับคูลดาวน์รีดักชั่นครับผม You got a pretty bad roll. แล้วก็จ่ายมานาเพิ่มอีกครับ I think it's either keep the Catalyst or take Dazun here. ตีหมวกมาจาก Enchanter Bubbles That's a lot of health chunk on this item now. 35%. เพิ่มโบนัสอีกเท่าไหร่ 40% I mean, I feel like that AoE is still very effective because the way Liquid wants to play fights, right? Yeah, they want to stay so split, but that AoE increase is so massive. He'll take he commits it to it. It's the right. You can't refuse Dazun on this hero. It's built for this hero. There's the last Axe pool, I assume. Yeah, fourth, going into that clockwork. รอโลชานเกินนะครับเดี๋ยวไม่รีบไปบวกครับไปบวกก็ตายดีลิควิดครับ Making sure we haven't missed anything, any big talent pickups. Don't think so. Or item changes. Everybody's pretty much there. Xnova did take the Escape Act 25 talent, so that is now a strong dispel and flying, which is important in this game for the arrows. ครับผม That actually เคลียร์คีย์ไปครับ boxing someone on an arrow. And Tofu plays so aggressive off this. I guess ก็ยืดไป With the Xeon Disc, assuming he's always going to be able to get back out. They are not letting XXS take this outpost. And at some point, Liquid may jump in, not necessarily on the Centaur. You don't want to jump that guy. You need to find supports or the Clinks. If Boxy, with his Aghanim Scepter, gives ยัง vision มีเมลดาวกันนี้ไม่ได้ครับไม่แน่ใจว่าแผ่นนี้น่าจะได้ they can make the go on him. เมลดาวดาเมจได้เลยแล้วก็หาเงินเพิ่มขึ้น Public enemy number 1. Escape Act, strong dispel. You have to take it out. Just too powerful. แผลเปิดข้ามหัวไปใส่นั่นเอเกสก็คำไว้ยาวๆแฮโล3แฉกนี่มันน่ากลัวจริง It's really difficult. You need surprise angles. ลุยเตอร์1-1ว่าจะโปรเหรอสบายThe wrap around. Yeah, I don't think there's anybody who's just going to casually go past the Centaur. You know, like you're sitting on one side, you hook shot past him or something like that. The whole team has to get it up and around. You could go on the Centaur and try and vacuum the fight behind him to catch the Ringmaster. Like use the going on the Centaur as a bait to draw this backline in from Extreme Gaming. Sometimes that's a tactic that can give you some freedom in the fight. The thing is you have to worry about the lanes. You lost 2 lanes at Barracks. These are constantly pushing in. Someone has to go back. There's map advantage for XG right now. All buybacks are available in this game except the Ringmaster. แต่ก็อยู่ไกลครับ Hey, we talked about like Necro can just bots too back into the fight, but if the fight has already been initiated, it could be rough. ลงล่างครับแฮโลไปแล้วเต็มหัวผม and that kind of spoils the smoke play here. These are so annoying. โอ้ยใส่กวนโอ้ยเหยียดแค่หลบ2สตันเอาเลยครับผมเขาสตันไปแล้วครับฮุกมาหุ้ยแม่นด้วยครับกระชากใส่คอพี่รวบใส่รั้วแต่จะดีหรือเปล่าแล้วครับแซนคิงมันจะตั้งเขาตีได้นะบอกไว้ก่อนครับเดินมาสับใส่นั่นฝากไอ้ตัวเซนทอร์ซะกันครับเอาไงก็เอาครับเอาไงก็เอาเขาจะอีพีเซนเตอร์แล้วนะอีพีเซนเตอร์ง้างมาแล้วขอบจอบอกยังอีพีเซนเตอร์ไว้ก่อนครับไม่กล้าเข้าหรือเปล่าเซนทอร์ได้เอ็กซ์เซกครับผมเอ็กซ์เกแล้วสับมา2เคียวมาสับเต็มใบไม่ตายเฉยแล้วครับผมเซนทอร์ครับ
อึดๆไปบอลแรกเราได้ตัวเอเอสไปจนได้บอลดิชาครับผมบอลวิก้าเปิดมาอีพินสเตอร์ครับละลายใส่ทางฝั่งเอสตายผมเอซื้อเกิดได้ครับได้เซนทอร์ซื้อไปแล้วแอโร่เต็มหัวอาเมแบบนี้เรียบร้อยครับอาเมละลายหมดแล้วก็วิ่งเข้าหาหน้าตัวของฝั่งเนี่ยลิงมาสเตอร์ด้วยลิงมาสเตอร์ก็ตายไปครับโดนไป100 วินาทีเงินขาดอยู่100ก็ซื้อเกิดได้ครับส่วนเซนทอร์บายมาเสียไปเยอะกว่าครับทางหน้าตัวของฝั่งทีม Extreme Gaming ฮะโอ้โหลีลาครับพี่โทฟูเราใจจัดครับก่อนหน้าโอ้โหย้อนมาตื่นเหมือตบเซนทอร์บอกเหลารอครับเขาเรียกว่ากุสโลบายเซนทอร์โอ้เสียนี่ครับ Escape Act ไปครับกล่อง BKB สับมาวันนี้ก็สับ BKB ครับนิชาครับก็เลยสับไม่เข้าแต่นิชาก็กัดฟันสู้ครับกับเซนทอร์ได้โดนเบนแลมกับ F5 สวนแต่จังหวะนี้ครับโทฟูดูครับ MVP จัดแอโร่เต็มหัวอาเมเลยครับจังหวะที่ยืนไคคอนเทสกับด้านฝั่งเนี่ยอาเคมิดอยู่ครับอาเคมิดก็สตันไปก่อนหน้านะชาวจีนบอกเฮ้ยซีแล้วเจ๋งแล้วจ้าต้องฉิงภาพยนตร์เก็บไปจีโซนมาท่อมานิชาโอ้โหกลายเป็นว่าพี่โทฟูนี่เอาเรื่องจัดครับแอโร่แบบคมๆอะแอโร่มีอยู่3 ดอกอะไม่รู้จะหลบยังไงเหมือนกันนะเป็นบูเลตเฮลไปแล้วไม่สบายครับผมใช่ครับผมยังไม่หายดีครับพี่ชายเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงอาจจะน่ารำคาญนิดนึงขออภัยด้วยหายใจทางดากอยู่ตอนนี้หายใจไม่ออกแอโร่ดาไม่เคยโกหกใครคนดูผมบอกแล้วแค่อาจจะสยองขวัญนิดนึงวันนี้แล้วบอกได้ไหมดูอีก32 30เลย37 27 เมมเบอร์ปิลอตมีได้ยังเด่นแค่ไหนIs it crazy to say he shouldn't try and save Centaur? เนโค If the Centaur has buyback, I think that argument's a lot more. เอาเฮมโอเวอร์ลอดไปด้วยเนโค Because he put himself really far. ยึดคีบลดคูลดาวน์มา Whip in the fight. He wasn't playing necessarily a whole lot of ลดคูลดาวน์ 11% ครับ Some comms in these types of situations. ออร่าลดคูลดาวน์นะเขาดู I have buyback. If they go on me, don't overcommit with the Ringmaster. Maintain your position. We'll play the second half. It could be something to consider here on the side of Xnova because you are that important. You know, getting 4 boxes off in a fight is not unrealistic at all when these fights go so long, and it's a big difference compared to 2. There he is. Courier slain. What อาเมก Yeah, he was trying to get divine rapiers. What อาเมกไปซื้อดีป่ะเนี่ย2 อันไว้ทำไมอ่ะ Double demon edge. What KB 1 for 3 นาทีเลย which is pretty insane. What gonna get dropped here. So here comes the siege from Liquid. Big AoE. Deathpack can clear out the siege wagons though, so that's pretty nice. Oh, it is very efficient. The Sand King. He can still ปัก get แบนเนอร์ระยะไกลครับผมดันคีบเข้าไปครับ He can also get divine rapier. He can also get divine rapier, and he can also get nullifier, which they มัน do โด have นตีเคอรี่ตายอีก nullifier problem. Like having it on the centaur, it's not easy for you to get that nullifier on at the right time. น่าจะออกดาบทองไปเลยจริงๆหรือไม่ก็มังกี้ก่อนนะ Right, 1-2. จะผสมมังกี้กับดาบทองครับไปเลยดีป่ะเนี่ยแต่ก็ยังดีครับที่ทางฝั่งลิควิดก็ยังไม่ได้ทำอะไรจากตรงนี้ He's leaping around. He's already win way. It gets really good really quickly. Sure. I wouldn't mind it here. We haven't talked about it, but that pulled all those ags, so now he has like the insane Greevil's Greed, and he's completely 6-slotted now. He has Daedal, Swift Blink, Abyssal, Nullifier. If he gets on top of Alme, he's gonna shred. We also have level 25 on Boxy. The team fights are kind of crazy. ชีวาการไปครับ You have full vision of all heroes all the time. Back you back on แล้วก็เปิดใส่กำแพงมาต่อครับพุ่งออกไปได้ครับเทเดบีทกับส่วนมาแอโร่ก็สแปมเรื่อยๆครับวีวอลวอเดอร์ไปโดนนั่นเอต้องกด BKB ถอยออกมาก่อนครับจะมีใครเสียอะไรจากตรงนี้ฮะ FY ไปเดินผ่านกำแพงครับแต่ก็รอดออกมาได้ครับแบนเนอร์มาเอาคีฟครับอมตะตีบ้านนะฮะอุ้ยกระโดดไปล่อซื้อแอโร่สตาร์ซอมหยอดลงคีฟฝั่งตรงข้ามแล้วก็ถอยออกครับ Just so hard to go high ground in these games. And there's just not a clear way to do it. You don't want to sit somebody up there. Especially with Necrophos Aegis, he's not taking the building, so it's kind of pointless to even test that.
I think Nisha is now going back on like, okay, now survivability isn't the maybe it's damage, like maybe I just need to do more damage over time. Overwhelming Blink Heart. The way you do damage is you survive. Right. ตีจนทอมเมนเตอร์ไปครับผมมีเกม It has to be. There's nothing else to pull out. Well, he keeps swapping out items, thinking there's going to be some magical build that will guarantee the win. You gotta get moon shards. Yeah, we still have moon shards to gotta start pulling those moon shards. Not that moon shards are terribly effective on their heroes. Really, Liquid don't do a whole lot of right clicking at all, except for the Alk, who is going to buy himself. แต่คือเหรียญแน่เกินมาเขาเดินทางอาราเมะ Did anybody bobble in this game? We have only the one on. แป๊บนึงนะโทรศัพท์มา Took feverish. Currently at 50% cooldown. Or 50% bonus on the cooldown reduction. Did the Bedlam attack target? So I feel like everybody goes terrorize impact damage. Yeah. When is he getting good Bedlam? I don't know. Maybe he has other plans. He's gonna blink in there and Bedlam someone to death. Yeah, I mean, he went the Bedlam. Maybe it was the commitment at the 15. He was like, well, I went the Bedlam damage. Now I have to get the attack targets. You could technically scale Bobble infinitely here. The perma Bedlam? At some point, well, you could take the damage amp too. Yeah, okay, sure. Bedlam will do 1,000 attack damage per second on multiple targets. That sounds pretty hype. Could be. I mean, it really does seem like this game is in a stalemate. I mean, XG like the late game. They're both playing a stalemate where they're both sitting on inside their base. Both teams are AFK in their base right now. Both expecting that the enemy team is going to try and make a move. Like Liquid finally gave up their siege and are probably saying, okay, Extreme are going to go for a smoke out now. It's just both teams sitting in the corner of the ring like, come on, bro. Come on. Come fight me. No, you come fight me. Both Liquid and Extreme Gaming are counter punches, and now no punches are being thrown. Yeah, you have to wonder what the comms are like right now. Don't worry. Let's bait them in, guys. Both sitting at 2 lanes of barracks. Or sorry, no. Liquid never took that bottom lane of barracks. The thing is, all the buybacks are available. I think both teams were waiting for that one core that was on cooldown. They're going to come up the exact same time. There's no advantage to be gained here, really. Yeah, Liquid had the better map state momentum, but their buyback is more crucial, I would say. Yeah, for sure. So they give up that โทษทีผมคุยงานกับต่างประเทศอยู่ Advantage for XG if they want คิริ to ติม play the map game, look for เมื่อกี้ยืนหน้าบ้านกันอยู่2ทีมไม่ทำอะไร for next Roshan if โคตร they เร้า feel ใจ like someone can use Aegis well. You start giving it to supports or something if you really want to. Give it to the ringmaster. X-Nova needs an Aegis in this game. Stinger damage I'm not even kidding. I think it's ยืนอยู่หน้าบ้านกัน2ทีมอะงงกันหมดนะต่างคนต่างเข้าใจผิดว่าจะโดนบุกเลยต่างคนต่างไม่กล้าออกมาพอออกมาจะโดนเซตอัพได้เลยขอบคุณเลนแมนนะครับค่ายาขอให้หายไปโอ้ขอบคุณเลนแมนขอบครับ ค่ายาครับขอให้หายไวๆครับ ขอบคุณครับพี่ของครับสำหรับ50 บาทซัพพอร์ตเข้ามา เปิดมาตีบอกเอามีข้าวกาแฟเหรอเมื่อกี้โทษทีเปิดมาดีก็บอกใส่นะครับผมรวบใส่กระแพงมา5ตัวเลยครับผมแล้วก็รวบใส่กระแพงต่ออีก3ตัวครับอีพิกสเตอร์มาแต่หน้าตัวของฝั่งเนี่ยบ็อกซี่ไปขายอีพิกสเตอร์ออกได้ครับแล้วก็แฟร์เปิดมายังต่อสตาร์ซอมหย่อนลงไปสตาร์ซอมหย่อนลงต่อ1ทีครับเหมือนมิเก้จากการน็อตตินเซครับได้ต่ออีก1ทีครับโอ้แล้วก็ไงครับผมเปิดมาโค้ชอาบอกพยายามชาบกันไว้ครับผมสไลด์ออกไป1ทีครับแอโร่มาแบบเต็มใบครับ3 ดอกครับผมเข้าหน้านะตัวของฝั่งเนี่ยตัวดิลิงไอ้ดาวิโลเอฟวายโดนมิเก้กระโดดสตันต่อยตายผมเรียบร้อยครับแล้วมาธรรมดาต่อยยังต่อที่เล่นฝั่งอาเมครับได้ล่างปอมมายิงกระโดดบิงแดงมาบนซัดไปที่อาเมครับแอโร่มาต่อครับพยายามจะโยกหลบไปฮะแล้วก็ตอนนี้ซื้อเกิดมา2ตัวครับนั่นคือแซนคิงครับผมแล้วก็ริงมาเตอร์แซนคิงยังมีอีบิกสเตอร์อยู่นะครับเขียผมขี่ไปครับรัวๆครับทางด้านฝั่งคริงในใครโดนเด่นมาอุ้ยขอบคุณคุณโอมายูทูบครับกาแฟอีกสักแก้วครับไว้เชียร์บอลต่อครับ200 บาทอุ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับพี่มันกดเด้งอีกรอบได้ไหมเนี่ยแจ้งเตือนอีกครั้งโอเคมา
จัดไปครับขอบคุณครับคุณโอมายูทูบครับของครับ โอมิสไวที่โดนมา ขอบคุณนะครับ That guy is going to แก้ die. วไว้เชียร์บอล อย่าไปอยู่ครับพี่ About it unless a box save comes through. โทษทีเมื่อกี้ You're not going to be able to position for that every time. โทษคุยงานต่างประเทศอยู่ Pinged by Rocket Flare, so he can't blink in, or he blinks in, and they have full vision. นี่ฮะรวบ3ครับผมแล้วก็รวบอีก2ครับปั๊บเขาให้ครับโดน3ฝั่งแซนคิงครับอีพิสเตอร์ไปติดรั้วของนั่นของเวิร์กเจ็ตแพกออกมาครับ Tanks an arrow to the knee. นี่ฮะแล้วก็โดนครับดาวตกเบิ้ลโดนแอโร่อะไรก็เต็มไปหมดแล้วกำแพงเบิ้ลนี้คือเข้าไม่ได้ครับเข้าไปก็มีแต่ตายครับแล้วก็โดนเคียวสับต่อครับเอ็กโนวาเปิดโกดทราวมาสไลด์มานี่ครับแล้วก็แอโร่ครับบึ้มเข้าหน้าให้ครับ I mean, the poke game with Mirana late ในจังหวะครับผมมิลาน่านี่มันคือ make the game จริงๆครับมิลาน่าทางด้านฝั่งโทฟูครับ where you're just always trying to micro your เอาเรื่องจัดครับผม not to get hit by the thing that kills you. หนูปักเขาดีหน้าไม่มีคนปิดหลอดมา2 วันแล้วคนดูเว้ยอุ้ยนี่ไงพี่ชายอิงโจ้มาครับผมเฮ้ยพี่ชายอิงโจ้รอดูสเปซแล้วพี่รักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่ The Enchanter's Bobble, because we saw when this happened with Tai Long. ดีขึ้นในเร็ววันนะครับพี่ชายแต่ถ้าหายแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับพี่ชายอิงโจ้ครับ20เมมเบอร์จากพี่ชายอิงโจ้ครับโอ้โหพี่ชายอิงโจ้มาปิดหลอดของวันนี้30เมมครับให้มันจบกันไปพี่ขอบคุณครับ W ครับ30เมมเบอร์จากพี่ชายอิงโจ้ครับอวยพรให้พี่ชายอิงโจ้หายไวๆด้วยครับคนดูสุขภาพแข็งแรงครับพี่ชายอิงโจ้ครับเป็นหวัดนะพักผ่อนนะพี่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยครับพี่ W ให้พี่ชายอิงโจ้นะครับคนดู W Chain terrorize people. I don't know. You get one terrorize. Enchanter Blue มาครับใส่รถคูลดาวน์รัวๆเลยหรือเปล่าครับเนี่ยมันจะตีบวก Enchanter ไปอีกสักเท่าไหร่ครับเนี่ยจะ80 นาทีแล้วนะเกมนึกว่าเกมไม่นานนะแต่เกมโคตรจะนานแล้วคนดูรถคูลดาวน์กันแบบปีศาจร้ายผมสกิลแบบคูลดาวน์แบบรัวจัดเลยครับทางด้านฝั่งไอ้ดาร์กวิโลด้านเนโคฟอร์เนี่ยออกไอเทมมาเป็นมิโนทอร์นะครับขอ BKB เพิ่มอีก2 วิครับ Here comes the rocket flares getting information. Oh, no, Nisha wants his helm back. Okay, but he still has the golem creep here. Yeah, big golem. That's 19 HP มันสู้สุดใจจริงๆครับ HP bonus that. Hell yeah. แต่ฝั่งลิควิดก็มีไอ้นี่ครับทางด้านในเอจิตอยู่นะที่นิชาผม Moon shard on the alchemist. All right, if Ace hits the right kind of vacuum, Mickey could make the coolest play. Fallen Sky Unstable Concoction combo. เดี๋ยวพี่โจหายหวัดไวๆครับได้ครับอวยพรให้พี่ชายโจ้หน่อยนะครับหายหวัดไวๆนะครับ And here we are. All this power and a 500 HP. เล่นเป็นฟุตบอล90 นาทีอะ Whittled away. แฟร์เปิดมาแอโร่ครับรอบเซอร์ไวเวอร์สเตจมันจะมันหน่อยนะคนดู You think there should be some sort of like ultra item coming out of Roshan? Power by Amnesia. 8 gives you. I don't want to reward that. I don't know if ไหลกว่าบนนะวินเวียนครับรวบมาตั้งก่อนครับแอโร่มาแบบนี้ดาวตกเบิ้ลรัวๆครับอาร์เมกับเอ็กเอฟตายครับไม่รอดครับวันนี้สับย้ำๆไปครับผมซื้อเกิดทันทีครับทางด้านตรงของอาร์เมแล้วก็เซนทอร์เอ็กเอสครับฝั่งด้านนี้ก็กรีกูถอยกลับมาครับ You just got rocket flare? I don't even know what that is. I feel like that's a bug death summary or something. Well, that's 2 buybacks down. Only 1 available for Extreme Gaming here. And his Liquid are grinding out the win. Oh, they see the Klink's Courier with the Divine on it, disassembled, but you can still stop it getting there. Yeah. You have enough leaps. Tofu's on the ride. He's going to find it. Klinks does manage to get off. Good micro there. Got off the shield. Now it's off the map. I don't think you can do anything about this. There's a little area next to the รวบแล้วธนูเคอเรียดาบทองเลยนั่นน่ะโอ้โห Look at it. They're trying to find it with the rocket flares and หาไม่เจอเฮ้ย Oh my god, it's spotted. Yeah, you can't tell. Once it's on the side of the map, it's impossible. I don't think there's anything. ลูกพิกัด It goes over the abyss. โอ้โหเคอเรียมันบินอะไรขนาดนั้นวะนะ Okay, well, Divine Ray. ดีไวเลเปียครับผมทางด้านของฝั่งคลิงครับ Change anything if Ame gets caught in another insane vacuum. สลับปรับตรอนลงไปครับ Xnova has played this game extremely well. I think that was the only time where you could really say like, oh no. Because I think he boxed the Centaur who was nullified and he didn't get a box off on Ame at all. เอจิตอยู่เช่นเนโคฟอสเหมือนเดิมเอาไปแลกได้ซื้อเกิดได้หมดเลยครับลิควิด5 ตัวฝ่ายนั้นเอ็กตีมซื้อเกิดได้ตัวเดียวครับดาร์กวิโลแฟลชสแปมมาดาร์ไม่เคยโกงใครก็ดูวางลงครับแอโร่ผ่านมาอย่างนี้ครับ
วินเวเกอร์ถอยไปก่อนฮะนิชาเทเลไลท์ปาเล่นปาทิ้งได้ของคูดาว13 วิก็เทเลไลท์ไม่ใช่ครับวินวอล์กคือ3 วิของบอสนะครับผม29 เดือนซัพพอร์ตครับตีเดินทาวเวอร์ครับแอโรซัดมาสตาร์ซอฟครับหย่อนลงต่อครับโอ้โหกระชากคอเสื้อมาแบบตบเทิร์นฝั่งFYตายบอกซื้อเกิดได้ไงไม่ไหวแล้วก็อีพิกสเตอร์เข้ามาบีโอวันเดอร์ครับเปิดต่อบีเคบีไว้ก่อนครับมิเก้แต่มิเก้โดนคลิงยิงแรงหนักครับไซโคนช่วยเซฟไว้แล้วสไลด์ทันไหมเบอร์นิ่งบาลาดมาผมรอดไปได้ครับมิเก้ครับผมลานตีหมดพอดีด้วยครับมิเก้ทางด้านของฝั่งนิชาผมยืนค้ำไว้ก่อนครับเจอตัวเบอร์นิ่งอาร์มี่เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ได้บายแบ็กจากนั้นฝั่งไอตัวดาวิโลมาครับบายแบ็กตัวสุดท้ายแอโร่ครับแอโร่สแปมไปครับฝั่งตัวของอาร์เคมิดไปรีเลือดสตอมเหยียบมานิชากดทางด้านฝั่งไอตัวนี้ครับโคชทราวบอกโดนนูริฟายโดนยิงครับวินเวเกอร์ไปก่อนล่วงมาล่อซื้อครับแบบนี้แล้วก็ใส่หนักครับผมเซนทอร์จะล่วงเปล่าอีพิกเซอร์สวนมาพอดีครับเซนทอร์บอกว่าอึดไหวสู้ทนกันไหวแล้วตายบอกต้องบายมาสู้แล้วครับเพราะนั้นนิชาบอกกำลังจะเกิดครับยังไงต้องรีบบายมาครับสับย้ำผมเอาบายให้ได้แล้วแซนคิงแตก1ครับผมนับ1แล้วครับทางหน้าตัวของฝั่งทีเอสตีเมมิ่งตีด้านบาแลกต่อแล้วกันครับเหยียบสตันมาใส่ด้านฝั่งนิชาบินขึ้นไม่ได้ผมเจอนูริฟายครับแอโร่ยัดจอซื้อเกินไหมลิควิดซื้อเกินไหมลิควิดซื้อไหมนิชาซื้อเถอะให้มันจบนะให้มันจบที่รุ่นเราบอกกระโดดผ่านมาเบสแลมครับกลัวจะเสียเยอะหรือเปล่าเลยครับชีวการกระชากคอเสื้อสตาร์ซอฟหย่อนลงต่อครับแล้วอันเซเบิลของชั่นครับระเบิดสตันสเปซใส่ครับไหลมาวิวเดอร์ปักมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็นิชาบีเคบีครับเคิร์สคาวยิงกดลูดมาอัดเต็มครับโอ้ดาบทอมมันแรงจริงครับวินเวเกอร์หลบกระสุนสุดท้ายพอดีครับโทฟูเกือบไปแล้วครับเอลพริ้วสตันใหญ่มายืนตาลอยครับเซนทอร์จังหวะมือครับผมแต่ว่าเอสเคปแบ็กช่วยไม่ได้แล้วก็กระชากลงต่อเซนทอร์แตกอีกหนึ่งครับนับ2แล้วกรรมการนับ2แล้วตอนนี้ยังไงรอดีเข้ามาบอกเทิร์นคลิงยิงอัดเข้าไปครับยิงถล่มเข้าไปเมเกอร์ครีมลงจนได้บอกเทิร์นตัวของฝั่งทีลิควิดสตันเหยียบมามันวางเอาบอลวิก้าพยายามจะหนีครับโดนนุยไฟโดนทุกอย่างโดนระเบิดครับเฮกไปเรียบร้อยครับผมไม่รอดครับเจอคีพันดอกนี้ได้ให้ครับพยายามจะไขเรื่อยๆครับไหลทาวเวอร์ไปแซนคิงเกิดแล้วครับตอนนี้4-4เอาละครับกระโดดเข้ามาแอโร่เขาบอกแล้วก็ยิงบ้านไปครับทางด้านโดนฝั่งโทฟูแบกโทฟูบิงหลบครับเคลียร์ทาวเวอร์เทียร์4ได้ครับมันเปรี้ยวซ่าอย่างนี้ครับโทฟูครับได้แบ็กไป2ตัวครับนั่นคือเซนทอร์แล้วก็ดักเซียครับผมนอกนั้นก็ซื้อเกินมาอีก2ครับทางด้านของฝั่งทีม Extreme ครับดาวิโลแล้วก็แซนคิง BKBs can you all in throne ของคุณบอสที่ซัพพอร์ตล่าสุดครับ There's that abyssal and the chain stun from the Sand King He's just trying to build a new item, man. He's trying to get a 10th item. Maybe the double hearts can combine or something. He's I don't know. มันของเต็มของล้นไปหมดแล้วมันจะเกิน9ช่อง10ช่อง80ช่องแล้วเนี่ย We are at that point if it exists I will say we joked about the Bedlam attack targets, but it's honestly pretty nice for clearing out. ธนูนี่มันน่ากลัวจริงๆครับคนดูธนูแล้วก็ดาวตกครับแล้วก็โดนเปิดแมปออกจากนั่นฝั่งล็อกเก็ตแฟลร์เลยฮะลิควิดก็น่าจะเพย์เซฟครับดึงคูดาวซื้อเกิดกลับมาแล้วรอโรชานเกิดเนี่ยเพราะว่ามีก้าคีฟแล้วไม่จำเป็นต้องรีบเล่นนะ Divine Regalia. Yeah, Moonlight Shadow is almost อัดดาเมจครับมีละหน้าก็ดีวายลิกาเลียได้ทั้งดาเมจของสกิลยิงธรรมดาเสริมให้กับดาวตกนะแต่ถ้าตายปิดการทำงานแล้วบอกต้องค้าใหม่นะทุกๆ10 นาทีครับมาดูที่90ว่าจะตีบวกเอนชานบรูเบอร์นี่ไปถึงคูดาวเท่าไหร่ครับดาวิโลคูดาวสกิลไวจัดแล้ว FY But it's impossible. You'll never find Tofu in this game. No, there's no reason to ever be in danger when the arrows are in a way. แจ็คเซปเตอร์ไปกี่คนเนี่ย4 คนแล้ว So much. ครบหมดแล้วทุกตัว Those are the two ways that Liquid. You can also back them into the ใส่บล็อกออฟชีทด้วยครับก็คือมีเกาะทองบวก500ครับผม And then you're forcing the ringmasters. แล้วมีเวลาหมดไปเยอะบล็อกออฟชีทเอาชีทไปผสมดอกบัว They also have a 66k gold advantage. I don't know how much that counts for this late into the game, but it is there. Dota Plus still says it's a 93. กราฟนี่คือขึ้นลงตลอดเวลาโอกาสชนะของลิควิด 92% ครับเพราะว่าได้เมกะครีปไปแล้ว For sure. But
They are pretty advantaged here. And you do see that Extreme Gaming don't have the best. ดาวิโลไปทางสายตีนเปลี่ยนไม่ทันมั้งผมว่ามันใช้มันเปลี่ยนสายใช้ของเยอะครับดาวิโล and the rocket flare is always hitting them. There is no move for Extreme to make. Nope. They can't ever catch you unawares. I think that's where that smoke up to the top part of the map earlier came from, because there was just like, it was desperately trying to find some way to get an open. They need some crazy creative angle to ever do that, and I think they're just going to resolve themselves to defending the throne. Their glyph is coming up in another minute here. They will have the Clinks buy and the Centaur buy. Liquid are losing a bit. You're done, everyone. However, if they We got some notes. try and all in it without Necrophos buyback, then it's irrelevant. Yeah, it's like you could win the game right now. มันจะจบที่ไหนลุ้นเหลือเกินคนดูสงสัยได้ดูบอลพอดีเกม3ยังไม่เลิกนะแต่ตีไปแล้ว3 ทุ่มครึ่งเลยดูบอลตี2ต่อสมานฉันท์ปกติไอ้3 ทุ่มครึ่งเนี่ยต้องเริ่มคู่2แล้วนะครับ So this is a 700 damage Starstorm hit that gets, you're potentially เพราะว่าวันนี้ผมพาก LGD กับเมาส์ต่อครับแก๊ง LGD instantly dies every single time. This is pretty beastly right here. โอ้มีแล้วหน้าดาบทองฟ้าครับเอาแบบดาวตกหัวขาดไปเลยฮะ How far out? Okay, never mind. Sorry, I thought every banner. Maybe they should do this. Every banner expands, but it caps out at 1,200. So they'll have yet another banner to put into Extreme Gaming's base to start the assault. Very good. Very good here. They're also just deciding what neutral creeps they want with these DOMs. ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีครับเพราะมีแล้วหน้าไอ้ปาแอโร่ดาวตกได้เรื่อยๆครับเสียดายอย่างเดียวคือเขาไม่ได้ปั้นคูลดาวน์มาตั้งแต่ช่วงนะของป่าเทียร์4ถ้าปั้นคูลดาวน์มาแล้วก็ตีบวกมาเรื่อย Enchanter Bluebird นี่ผมว่าแอโร่แบบไม่พักอะ The winner has the pleasure of going up against Team Spirit to try and make it to playoffs. Extreme Gaming, if they make the comeback, will get the 2-0. ขอไปน้ำมูกไหล He says if Extreme Gaming manage to win this, this will be at least the second biggest. ดาบทองฟ้าก็คือทำให้สกิลแรงขึ้นครับดาบทองเหลืองธรรมดาก็ฟิสิคอลดาเมจครับโบนัสดาเมจบวกอันนี้จะเป็นโบนัสสกิลดาเมจ Team Liquid against ITB at the TI10 Western European qualifiers into the breach. Well, สวัสดีครับสวัสดีครับ always involved in these games. มาดูความมือหัน90 นาทีครับนึกว่าเตะบอลกันเตะบอลยังมีเวลาพักอันนี้โดต้าไม่ต้องพักครับผมคือใครชนะเกมนี้เนี่ยสบายเลยครับตัวเบาเลยฮะใครแพ้นี่คือคุกกรุ่นครับผมบอกเลยว่าหอมกรุ่นน่ะผมบอกเลยใครแพ้เกมนี้ผมบอกว่ากรุ่นเลยฮะเสียแบบเสียสติได้เลยอ่ะคลิงก็ดาบทอง2 เล่มครับเอาแบบกาคีทีละ 2,000 มาบินไปเลย I like it. As if they didn't already know Extreme's every. What does that vision even do you even need any extra vision mechanics? But Liquid is. คือก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันทางด้านฝั่งอะคิมิต้องออกวินเวเกอร์แต่ก็ใช้ยากดีเขามีนูริฟายยัด That Stormcrafter might do the job. I mean, this is the kind of shit you have to do when you have a lineup that simply does not. แอโร่ดูว่าแรงขนาดไหนดูว่าโทฟู Okay, they're sending Tofu in. หาเหลี่ยมแอโร่ XXS does manage to dodge it. สโมกอยู่ยังไม่โผล่บุญไลชาโดครับเฮียคีปไปสตันเอาเขาสูบใส่กล่องแล้วเปิดอีพิกซ์เอาดาบทองล่วงนะครับแบบนี้เข้าทำไมแบบนั้นครับไม่รู้ครับลิควิดครับสแปมสกิลรัวๆก็ดีอยู่แล้วครับจะไปกู้ดาบทองเปล่าเอ็กเอ็นดันได้ดาบทองซะด้วยครับเห็นกรรมแล้วทีนี้เซนทอร์ดาบทองฟ้าบอกดับเบิลเอ็ดแบบแรงจีครับมั่วลิควิดครับจริงๆสแปมสกิลเรื่อยๆจากโทฟูก็ดีอยู่แล้วครับไม่รู้จะทำไมฮะนี่มีเกมผมเข้าไปครับเข้าไปคนเดียวครับแล้วก็เพื่อนมาก็ตาลอยครับยืนหล่อนกันหมดโดนซันแซนคิงน็อตติวเซอีพิสเตอร์ครับกระจุยครับ I think he would take Divine on Sand King, but he needs Nullifier too badly in this game. น่าเอาดาบทองให้แซนคิงดาบทองฟ้าอีพิสเตอร์มันจะแรงขนาดไหนนิกมาเขารอนิกมารอแข่งรอบลึกเลยวันที่16นิกมาเป็นท็อป8แล้วเป็นที่1ของกรุ๊ปมันก็เลยรอแข่งวันที่16ครับนิกมาฟอลคอนพีวิชั่นครับแล้วก็ยันเด็กส์ His Mad Stones. He's farming up that bauble. Get those Mad Stones.
I mean, these spells are getting pretty low cooldown. I'm not gonna lie. It's 30-second terrorize, 30-second cooldown terrorize. I'm looking at 8-second. Enchanter Burrow Next round, will he คูลดาวน์15 วิเบสแลมนึกว่าสกิลธรรมดาเคิร์สคาวคูลดาวน์4 วิ Shadow Realm คูลดาวน์7 วิ I think he will have it next. โอ้โห So it's gonna be like a 0.1 minutes or something. Yeah, ดาวิโลนี่คือจะรีคูลดาวน์เป็น0เลย which they do have plenty of those, no doubt. ตีบวกมาถึงนาทีที่90แล้ว But he has Aeon Disc, and you can't nullify him while he's in the Shadow Realm. You know what I'm saying? ผมว่าไปใส่มูลชาร์แล้วก็เซปเตอร์เลยไหมล่ะดาวิโลครับแต่เปลี่ยนของยากครับจะได้แบบสแปมชาร์ดฟัดชาร์ดเรียมได้เรื่อย That has any relevance on this late game. Like, has FY done anything in the last 30 minutes? Not the fault of like his hero spells are not that relevant here. Okay, but you say that now, but in another 30 minutes, okay, there ๆอย่ามาซาซอฟแอโร่ครับ They're scouting. แอโร่เกือบถึงตัวอาเมะ BKB ไปแล้วด้วยเฮ้ยเอาดาบทองลวกครับอาเมะหุบไม่ทันครับผมเอ็กโซว่าครับแต่อาเมะซื้อเกิดได้ครับกู้ดาบทองได้มาอันเดียวครับผมมีสล็อตแค่เดียวนะครับนิชาเก็บไหมดาบทองก็อาเมะโดนเผาเลือดอาเมะโดนเผาจัดอีพีเซนเตอร์เข้าเต็มตัวมิเก้ไม่รอดครับล่วงเหมือนกันเจออีพีเซนเตอร์ครับแล้วดินลูดใส่ด้านฝั่งนิชาเสียจิตครับจะตีบ้านหรือเปล่าจะตีบ้านเราฮุกมาใส่ด้านฝั่งแซนคีก็ไม่ให้เล่นครับแล้วก็บีเคบีวิ่งออกไปก่อนนิชาเจ็บหนักจริงๆเจ็บหนักต้องวินเวเกอร์ออกครับแล้วตีบ้านอย่างเดียวคนจริงต้องตีบ้านคนจริงต้องตีบ้านเรียบร้อยจบเกมลงจนได้ครับเป็นด้านฝั่งลิควิดชนะไปเสมอ 1-1 ครับต่อกันในเกม3ครับโอ้โห so crazy ล่ะ How do we always end up in these series with Liquid where it just becomes some complete รับพลังอันยิ่งใหญ่มาลิควิดในเกมนี้กว่าจะตบทางหน้าตัวของฝั่ง Extreme Gaming ลงได้ครับมันไม่ง่ายเลยจริงๆครับโอ้โหโทฟูนี่ท้ายเกมนี่แบกเอาเรื่องนะดาวตกปวดไม่หยุดเลยไม่อยากคิดเลยว่าดาเมจเท่าไหร่ครับดาวตกนี่บ็อกซี่เกมนี้เล่นไม่ค่อยดีนะครับในช่วงแรกๆครับเบลอๆหน่อยก็วิ่งเข้าหลังเวทีครับแต่ลิควิดนี่ก็เป็นทีมที่แบบยังจะนั่งดูตรงสแตทนะไม่รีบวิ่งกลับเข้าไปหลังเวทีไปประชุมนี่เฮ้ยไอ้หนุ่มนี่แม่มันหาจุ๊บออกกล้องกันไว้ไอ้หนุ่มนี่มันขิงน่ะตัวฟูบอกไปได้แล้วนิชาบอกกล้ามปูดเลยนิชากล้ามปูดเลยนิชาแม่นจัดตัวฟูบอกไปOnly 5 Reaper stacks on the Necrophos. Only 5? That was how tough a time. เอาเรื่องครับเดี๋ยวก็ว่ากันต่อในเกม3ครับวันนี้ใครจะโดนบทกุญแจแตกครับสำหรับนั้นเอ็กติมกับตัวของลิควิด You're just spamming death balls hoping for the best. Yeah, there's some saying in like veteran experience counts for a lot in the late game. Yeah, you better hope you have the better veterans in this matchup because Game 3, I don't know what Game 3 is going to bring, but you have to expect some scale might be on the menu. ถึงแม้ว่าเพย์มันจะไม่เพอร์เฟกต์มากแต่ก็ได้ลุ้นมันตลอด90 นาทีนี่ผมสำหรับลิควิดแล้วก็เอ็กติม Faceless Void, give me something that has a guaranteed late game punch because I don't want to try and like win these 90-minute battles with having to land a Reaper. One side's gonna first pick Zeus, and they're gonna be like, oh god. ใจนิ่งจริงๆแต่ยังดีที่ได้เมกาคีมาก่อนลิควิดก็เลยเล่นคอนโทรลแบบง่ายครับ You think I'm joking, but I legit think we might see some really weird draft where like neither team is confident about tempoing out a game. It's one or the other, right? ไปลงต่อครับด้านตัวของฝั่งทีมลิควิดแล้วก็เอ็กซ์ตรีมครับในเกม3พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวผมมาขออนุญาตไปสำรอกน้ำมูกก่อนไม่ไหวหายใจไม่ออกครับ I think NTS had a ridiculous game and he had a very nice game. ดาไม่เคยโกหกใครคนดู2 เกมแล้วนะ2 เกมนะดาไม่เคยโกหกใครนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในดับหน้า Like what does Nisha want to play in a game 3, especially if it goes late? Because I think he did run into some issues on this Necro. It's just how the hero works. It's not an Ember, it's not a Storm, it's not a traditional late game Nisha powerhouse. You might want to go back to one of those for this pivotal game 3. Well, whatever's about to happen, ladies and gentlemen, I'm sure it's going to be a crazy Game 3 to close out this series. But first, we got to go back to the panel to break down a 90-minute game. Good luck. Thank
Thank you very much, gentlemen. It's going to be a pleasure breaking this one down, or at least attempting to, as we do have game 1, 70 minutes, game 2, 90 minutes. I hope everybody's ready for a game 3, 2 hours. Sounds about right? I mean, I'll be fine. I'm just hoping the players will be, because these games must be exhausting to play. Like, so much pressure, and in such a high pressure environment, right? I'm thinking of Liquid, like their tournament life on the line for 90 minutes and they hold tight. It's pretty impressive. Yeah, it's insane. Like in an hour and a half long game, like you need to keep your focus and find a way, because these teams, they have been in multiple of these situations, but every game is kind of different. Like with all these changes in Dota, with the neutral items, with the changes to tier 5 neutral items, how they work with the enchantments and everything, trying to find a way how to potentially close out the game as well. And you can see them trying, like with the Helm of the Overlords, Necro Books, all these shenanigans, bots to try to go for some kind of a play on the other side, but it just didn't pay off. And every single time we see mega creeps, it's just got like there's almost no coming back from megas. Now, there's one thing that I want to touch upon first. Did Tofu change your mind on the Mirana? Because he did make it look good. You gotta agree with that. Towards the later stage of the game, yes, like Moonlight Shadow, you know, triple arrow, like Aghanims, like all the damage, like it is very. At the beginning, I'm still not sure. I have to say that I at the beginning of this game, which was like first 40 minutes, or beginning in general? I mean, I don't know. The lane was pretty tough. Centaur was having the freest time of his life, and I think it's related to the Mirana. Yeah, I don't know. Like, yes, okay, he slightly changed my mind, but I'm okay with them not picking it again. Let's put it this way. That's fair enough. All right, so where do we want to start with breaking this down? Because it was a crazy game. I think one of the key points that we saw from Team Liquid, we heard SPG say it already, Nisha had a really tough time on his Necrophos, only 5 Reaper Scythe stacks. If you look at the score, it doesn't seem like he had that bad of a time. 2 deaths in a 90-minute game. Like, you're basically dying every 45 minutes, which is still sounds pretty good, yeah, when you think about it this way. But also, yeah, playing against Sanking, getting zoned out, playing against the double nullifier. Ame did pick up one, XXS did pick up, let's call it early nullifier on a Centaur in this one. And also playing against the box, which was one of the biggest issues, knowing that he can't really go and kill off the guy. How many times we've seen like the card save, the box save, the stampede with the box just running out of the fight multiple times. I like the adjustments that we've seen from Extreme Gaming, though. I do like the 1-2 punch that they've been pulling with their mid laner, playing around him and making like multiple moves at the same time, understanding the timings early on, playing with an early Deso, playing with this Centaur pipe. And I don't know how you feel about it, Seb, but I do feel that this meta right now is slightly evolving, getting the Guardian Greaves on your position 4, maybe even 5, and then picking up an early pipe from the offlane. Yeah, I mean, these teams, like, I think like when they're on and the players are really stepping up is the feeling I'm getting. Like, yeah, I'm thinking of NTS, you know, you mentioned the Ringmaster. I think X-Nova was super on point with the spellcasting this game. And I don't think we've seen quite that level of play in the group stage from that team. Like, they're rising up to the challenge, so you love to see it. Obviously, same can be said about Liquid. So when these players are like on, I think they can shape the meta. Like, one series can really start shaping the meta for the tournament. So that is obviously, now these games are very long. I think other teams don't physically have the time to watch the replay. That's like one advantage too. Like, can't get study if you play 3 hours games, you know. It's like we literally don't have time. We need to play too. But no, on a more serious note, yeah, I like the itemization, I like the adjustments. I think both teams are picking up steam at the same time, unfortunately, for each other in a sense, because only one will advance, right? Only one will advance. The question is who adapts better in this series. But within both games that we've watched so far, both teams had many times to come out on top. And I do want to, again, focus a little bit on Ace, because I think both the Centaur in Game 1 and now the Darkseer, Lacoste, we saw some great moments coming out from him with some vacuums that were incredibly on point. Yeah, they didn't really have like the big wombo combo like Extreme Gaming did in game number 1, but he did pull in quite a lot of weight in the previous game with the really nice vacuum walls, with the itemization, like lower cooldown, upgrading his blink to Arcane Blink, making sure that he can, you know, get the value out of the punch on lower cooldown. It feels like Ace, some of the issues that we've said, not him in general, but just maybe the offlane issue that didn't really work out in the group stage for Team Liquid. They definitely shaped it up, and they feel like they're on another level right now.
Yeah, 100%. I think like the adjustments that we were hoping for from both teams, they came in. Like it's not happening, and we get to see these teams like play the game. I think, yeah, of course, you know, they're exchanging punches at the beginning of the game, and one team gets ahead and one not. But it doesn't feel like one team doesn't get to enter the game, and we get to see the strat, the lineup come together. It's super cool to see. Like this tanking, we haven't seen it before. I think it was super good this game. Like it did a lot of work. In NTS's hand. Now the ban from Liquid in the first game starts. Oh, it makes sense. It makes sense now, you know, I get it. The question is, why does it take so long for both of these games to close out a game, or for both of these teams to close out a game? Because it was so back and forth. So obviously for both teams, things are going wrong. Single a limb, like you know that with just one bad move, especially for Liquid with the situations they were in this second game, is they don't want to rush anything. They have Alchemist, so they can give out as many Ags as possible. They can get the Moon Shards. They can buy a lot of stuff like infinite gems, keep stacking them in the base because they have the infinite influx of the gold that Alchemist is getting. And at one point they were ahead for like almost 75,000 gold, and it's almost impossible not to win the game with that gold lead. But we did also saw the gold lead go back down to at least 50, and you know it's just a 25k gold swing, nothing serious. Yeah, you know, that's manageable. Potatoes. I also want to focus on Xnova. I think he played a fantastic Ringmaster. Of course, not on the winning side at the end of the game, but he also was playing his heart out. Yeah, he's been rather quiet. I feel in the group stage for Extreme, like not that he had a poor performance or anything like that, but this is a guy that can really, you know, step up. And I think in this game he really did. Like we got to see like his spellcasting was really on point. You know, early game presence, all of it. So looking forward to see what he can bring. Like he has certain heroes that are very suited for these kind of, you know, high intensity games that go the long way. I'm thinking of his Phoenix, for instance, or amongst others. So excited to see. Like you love to see when every player steps up for these kinds of occasions. I think that's what both these teams really needed it. So now it's going to come down to the draft, most likely in game 3. Like it's going to be very, very important. I think both teams are probably feeling confident, and they now both know that they can take the series away. So in that sense, we're going to get a great game 3. I think there's no doubt about that. So we heard, I think Cap said that this next game is either going to be 15 or like 2 hours, you know, a late game. Yeah, I don't know if Extreme Gaming can close out the game in 15 minutes. They can call GG in 20 minutes, as we've seen against BB Team earlier in the group stage. But I think I'm getting more and more confidence in this team, and I would even give them the slight edge because they were like slightly more creative than Liquid in this one, I would say, especially with the picks that they did have, and also with some of the execution in the early game. Like I feel like this is not the team that we've seen in the group stage. This is not your Extreme Gaming that if you look at who they played against, like they dropped the game against Rune Eaters, they beat Gamer Legion, but these games are also like very, very close. So I feel like they really stepped it up, and they are on another level at the moment. Yeah, a lot of focus for that other level feels like it's in the mid lane with Nothing to Say also stepping it up, played a fantastic Sand King game. Also makes me think that we already know that Extreme Gaming, they focus heavily on trying to slow down Nisha's game, especially in that first game they played. Surely Liquid's going to return the favor also. You got to slow down Nothing to Say a bit. Yeah, and I mean, you say that, but he actually played like a pretty tough matchup. So that was him like playing from behind a little bit, like being on the defensive, because Sanking versus Necro is a really tough matchup for Sanking. And thankfully he had some stacks and he was able to come back, but it kind of leaves you wondering like what happens if he's playing the better matchup, and if he's like he gets the tools to impact the game like early on, because that was like there was very little room for mistake, I think, in this game, like for him, because up until the point anyway, they had this blink epi, and that was really their only way back into certain sequences or team fights, and I think he utilized it perfectly. So I'm looking forward to see what he can achieve in the next game. Like he has a very wide hero pool. We've seen him play heroes that other mid laners aren't really looking at. Like Sanking is an example. You know, he's
famously known for his Pangolier. He's tried Lina. Obviously, he plays all the spirits. So he could bring a lot to the table in Game 3. Yeah, he really could. And I feel like we barely scratched the surface of the game we just watched. I mean, 90 minutes, what can you do? We're, of course, getting nearer to game number 3, getting started. But before we get started, there's something we haven't talked that much about in this post-game, which was the carry rule. But that's okay, because we're going to listen to a carry right now. This was a couple of hours ago before the series. We're going to listen to Mickey. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. Hey, I'm here with Mickey of Team Liquid. You guys are in the survival stage of the tournament now, which means you lose, you're out. Are you guys feeling the pressure? No, not really. I think we're very confident. We had a team talk before, so hopefully things go as we talked. So. Do you guys ever feel a lot of pressure as a team? Like, do you play worse or better in these kinds of moments? I think usually we like the pressure. I think people like when the games like matter more instead of like the studio games, I guess. Mm-hmm. I feel like we enjoy when the stakes are high. And I feel like historically you guys do kind of okay in group stage, and then the later stuff is really where you pull off some crazy streaks, right? So like you've warmed up now, right? I mean, we'll see what happens. We're not sure if we're like 100% peak performance yet, but I think we're working to get there. Okay, that's a good place to be. What's your pre-match routine like on game days? I'm curious about this because nobody knows what it's like to be a pro player except for like 150 you guys. So like, do you have like a playlist? I've seen Quinn at tournaments. He's like headphones on, stares at the ground, doesn't talk to anybody. What do you like? I'm more a chill guy. You know, I like to go eat with my team and just sit and chill before the game. Play maybe some overthrow to warm up some mechanics. How much of that conversation is like about Dota? Not much. I think we like to take a chill before the game, and we just lower the stress. If there is some draft questions that my captain wants me to answer, and I'll just give him that. But make sure you're on the right page. Usually I'm the chill guy, and the drafters are working, so I'm just vibing. You're just there to sit down and play your game. Yeah, that makes sense. Do you guys think you're gonna have XG's number this morning? Because they're a very good team. It's like kind of you're the top seed of this elimination thing. They're the bottom seed, but what do you think about them? I think it will be a tough matchup. Historically, we have done well against them, but I think in this tournament it's going to be a bit different because it's a new patch or like different patch. So it'll be a fun matchup, and hope we both play to our potentials. All right, well, we'll see how it goes. Thanks for joining me for the interview, and good luck in your match. Thank you. Winners of the International, Team Liquid are about to face off against TI finalists Extreme Gaming. And you'd be forgiven to think that this is Clash of the Giants, but Avery, both of these teams have been kind of relegated to the midfield recently. Who's responsible for that? Some would say Zhao 8. Some would say perhaps for Liquid the loss of KP. Perhaps the changing of both rosters have left them weaker. I know I was talking to both these teams yesterday. They had some very interesting things to say. Morale was a bit mixed. I'd say they were in the middle of the pack. Wasn't super high, wasn't super low. There's definitely some teams that are struggling a lot more. I asked Liquid, are they going to make one of those runs? I asked Blitz. Yeah. Because if they get over that one little hump, they just fly through the bracket. He was optimistic. Now, he has shattered his ankle in a freak stairway accident, as we all know. I don't know how much that hurts their odds, but he was still optimistic about their chances. XG, on the other hand, I asked Ame, why did he dye his hair blue? Do you know? I do not. To be like Hez? I said, which hair would you want to win TI with? Yeah. He said Terrorblade. So I said, did you dye your hair to be like the Terrorblade Arcana gem? He said, no. No. I dyed it for my boy Somnus. Really? Because Somnus's blue hair brought them luck. And so now he's going to dye his hair to bring you luck. Okay. Perhaps it will bring him luck against the Blue Horse today. Oh, that's actually a good point. Blue on blue action. We're going to see it today, very soon. Mickey said it. The players of Team Liquid like it when the stakes are high. And the stakes are definitely very high for this best of 3. You're watching the survival stage here for Dota 2 at the Esports World Cup. And
one of these two teams will be eliminated after this one. It's Team Liquid or Extreme Gaming. It's 1-1, and if the first two games are anything to go off, we are having a great Game 3 coming our way, but a lot will be decided in the draft already. Quick question, actually, Seb. Have you noticed an advantage that the teams get from being at the first pick or second pick? I feel like it's somewhat even, but maybe you think differently. No, I think it depends on team heroes, like rating and priority. I would say that I still favor first pick a little bit, in a sense. Like, I think some of these heroes are must bans, and when it's the case, like every time it's been like that, then first pick is strong. You know, I'm thinking, yeah, when you're second pick, you have to ban Treant, you have to ban Lone Druid for most teams, you have to ban SF perhaps. There's a lot of keepers, like you're gonna play versus clock, or they can decide whether they want the clock or if they want, you know, you name it, like first pick or spirit or whatever they fancy. Like, I feel like first pick is very strong. When you have first pick, you also have 18 pick, which is also a very strong pick. We've seen, like, it's hard to deal with because often on 18 you see both supports, so you have very deadly like mid laner picks. And I don't think we've seen as much value on 24. Like, yeah, we've seen a couple of games, I would say, where PL, where like you just PL and you're like, okay, I think Liquid experienced that against Aurora, and there wasn't really much they could have done about it because the draft wasn't really made to deal with PL. But other than that, I do have to agree with the first pick overall, and I want to see, you know, how XG is going to be approaching this issue, because this is the team that historically, under different banner, like this team during LGD time as well, under different coaches as well, Zhao 8, he has been known to, you know, cook completely different drafts. We are seeing a bit of a, maybe not the same type of a drafting with maps at the moment, because they are picking some of the same heroes as well. But coming into this third game, a lot of the times these teams, they would fall back to some like really old school type of heroes, like maybe just late game TBs, Faceless Voids, these type of heroes. And Shiver, I heard you laughing about something. I saw Seb's face when he saw the draft. Listen, I have to say, like, at some points I'm gonna have to take my words back, because if these teams think Mira, like, because if we're sitting here thinking it's a bad hero and they think it's that good that they should first pick it, well, then they are right and we're wrong about it. So at this point, I'm just open-minded to be proven otherwise. Maybe it is very good, and maybe to be fair, we've seen it mostly on 4 so far. Yes. And Tofu is the odd one out, so to say. Right, and he's had wins mostly with Mirana 5. So maybe Mirana 5 definitely feels much stronger, because a lot of the times from position 4 you also want to be getting something else, something a little bit more maneuverable, something with a little bit more scaling damage. Even though she scaled insanely well in the previous game, she was the second highest damage dealing hero on the team, having this Conjurer's Catalyst, Divine Regalia, Divine Rapier at the time, and like the vision game is pretty strong with this hero, like having a low cooldown, short cooldown on that ulti, in terms of, especially with Octarine Core providing vision for the team, triple arrow on top of that, pairing him up with the Clockwork on top of it, with the Aghanim Scepter with all of these rockets, canceling the Blink Daggers and providing vision of the area, makes the team fights in the late game very difficult to approach. Yeah, we got a bit of a different opening, of course, with the Mirana and the Hoodwink there as well. We also have Extreme Gaming with first pick, and so far in this series, it's actually been the team that has second pick that comes out on top, so maybe there's a bit of a different dynamic with these two teams. Yeah, the Necro and the Alk being banned out, a bit of respect from previous game, don't want to deal with that anymore. I mean, they just dealt with it for 90 minutes straight. I don't blame them. It's like, I need a break at this point, you know, I can't get Reapered anymore. Ember Spirit comes out pretty early for Liquid. They had the possibility to do so earlier. I mean, one reasoning could be that the Necro's out, so that's like one of the matchups, one of the toughest meta matchups we've seen for Ember. That will not be a possibility for Extreme. So we'll see what they want to counter this Ember with. Knowing that Hoodwink already is kind of weak against Ember, so they need the mid hero and the position 5 most likely to fill that void. Ooh, a Largo joins. This could be the mid. This could be mid Largo. I think it's a really good matchup against Ember. Actually, I'm quite surprised we don't see it more personally. I think it could also be support, but I think very few teams are running this hero on support. It's only like
like a pub thing. This doesn't strike me as XXS hero. I'm sure he can play it, but during the last Blast Slam, he didn't play it. He didn't play it so far at EWC. And we've seen them utilize Largo from the mid lane against Lina, or was it the other way around? Where did I see it? No, it was their game where they played Lina and they were playing against Largo, and that Largo almost solo killed Lina twice. So maybe they think this matchup against potentially melee mid laners is going to be much better. Yeah. And also seeing that there is no Doom, maybe utilizing that part, seeing that you're not going to be... Because Largo teams are very, very good. I think Aurora is the best Largo team that we see. They play it from the off lane, but also some teams ran it from the mid lane, and okay, so that's going to shift priority. Yeah, it was the matchup in the first game. Turned out pretty well. For nothing to say, he had a really good lane, really good performance. He did get a lot of help from his supports, to be fair. They figured out also what NTS stands for in that first game. Nicely timed slams. He was definitely on point with them. He really was. I think it was an impressive... Honestly, he's played 2 incredible games so far. Going back to his classic, I mean, at the end of the day, he was in TI finals in a TI where the meta was very much about Shaker and Sand King mid. So just going back to the old, you know, like what worked for you. Yeah. Don't divert too much. Create the meta. Will it be enough though? Hoodwink Shaker against Ember +1. I think Nisha is going to learn from the first game. Definitely the kind of player to adapt very well to what's presented to him. So I'm sure Liquid is going to reassess what didn't work as well in the early game of game 1 and try to balance the matchup better. Ooh. Okay. This is very similar to the draft they had against Aurora, where they had a really rough start, but they were able to win the game nonetheless. I think they had Tiny, Mirana, and Earth Spirit. Maybe this is they had all 4 at this point. Yes. They had Ember too? Yes. They had all 4. Okay, wow. It's a really good Largo then, though I have to say. I think the repositioning from the Lick is amazing versus Chainstun, and there's lots of spells to dispel, like Earth Spirit, Ember Spirit, Vessel Buyers. Are we surprised? I mean, I know Centaur was on the losing side of both games we've watched so far, but it's ignored so far. I thought it was still a very strong hero. Yeah, this is probably going to be the hero that Liquid is going to be looking for. Horses in their logo. This is a horse, so it makes quite a lot of sense. It's also a bit of a say, like we've seen different builds now on Centaur. We saw like Ace completely dominating with the double heart. We saw Pipe approach in the previous one. So it feels like the hero still feels like super strong in this current meta. I also want to see how they're going to be approaching this, because Largo is not a traditional like pipe buyer. Like we are seeing offlaners prioritizing the item from the offlane, so thinking that there's quite a lot of magic damage. Pretty much all the damage that they have early on is going to be magical on Team Liquid, and a lot of damage on side of Extreme Gaming as well. I would like to see Ame's hero here. I think that's how you get the value from that pick, like the closing pick into a banning phase. I wonder what he's looking at. Well, he's gonna lane versus an Earth Spirit, so most likely a weak lane and a pull wave approach from Liquid. So he's very free to pick whatever he wants, like in terms of like carry matchup maybe, thinking of how he wants to counter Tiny. We've seen some Naxes. Okay, he goes for the Draw Ranger. Classic pick at this point. Pretty good matchup versus Tiny. When you stop dying to him, the combo, the games become pretty much unplayable for Tiny, like, because it's really hard to tank up against the draw and just hard to disengage. Very late game oriented lineup, like Shaker draw, like the skating is going to be crazy on Extreme side. Yeah, I feel like if this game goes late, then there's no doubt who comes out on top. That's a little scary for Team Liquid, especially thinking about how the other 2 games went. Yeah. Can they go for an offlaner that would really set a tempo high, that they could end earlier and focus really on not going late? I don't think so. With Earth Spirit in the lane, this is not a strong lane, especially if you remove Darkshire, and they are going to do it. So they're probably going to get banned. Most likely. I feel like Earth Spirit is one of the weaker position fours that we are seeing right now. Boxy, in an interview after they won that game, he talked about how the team let him farm for a good 10 minutes until a point where he got a BKB, he got a nullifier as well, making sure that they let him play the game, because this year, like, it from position, like, even once you're playing the position 4 Earth Spirit, it still feels like you are getting quite a lot of farm on the hero, because you're using 2 spells to push out the waves. You can go for an extra wave, try to put maybe extra bit of a pressure, and go for some kind of a vision play where they are revealing heroes, and then you're getting out of trouble. It's really funny how Clock is just ignored all of a sudden. Like it was first picked, and now both teams don't
want to have anything to do with it. You don't think Extreme might still want it? They're looking for a 5 first Nova. Yeah, it's a possibility. I was trying to think what are the 5s available. Definitely a possibility. I don't think it's that bad. I think it's pretty good, if anything. Like Shaker is gonna love somebody creating situations for him, like starting the fight and giving him a little bit more freedom to pick his jump. The Lycan ban is pretty good. Like, we actually didn't mention this hero, but one of the classic counters to draw. So that means Centaur is through the pool. I'm not sure if it necessarily fits Liquid's lineup. I feel like they could use a little bit more damage because they already have like a lot of control. Yeah, I'm just for position 5 from Extreme or Liquid. Position 5 for Extreme. I was looking at his most played heroes. We've seen a good amount of disruptors getting picked. Either that, maybe some like Lich if they feel like they need the follow-up damage. Okay, so it is going to be Largo supported. It is a Largo 5. Okay, interesting. Or 4 for that matter. We're not sure yet, but I would say most likely 5. Like, it's laning versus Earth Spirit, so pretty chill. Also acts like a frontline for the draw on the lane. Interesting. That's why they left Centaur in the pool. มาแล้ว ไปเคลียร์จมูกมาล้างจมูกมา Also seeing the lineup that น้ำมูกเยอะจัดหายใจไม่ออก the exact same ตัวทีมาช้าผม Putting Centaur lane very solid. จะอยู่รอดถึงคู่สุดท้ายไปเนาะ Power spike is pretty crazy. Miranda would die from full HP actually. ว่าจะรอดูบอลหน่อย Tofu's gonna have to play his hand. Does it change your opinion on the laning composition that Drow Largo is still gonna beat whatever Spirit is gonna be mixed up with? I think so. Unless there's like a niche. ในสุดดาวเจอมาหลังจากที่เชียร์มา2 เกม Some enigma potentially that could come out just to match the team fight that they have and also to pull the lane back because Earth Spirit plus สปิดน่าจะเป็นโพสต์ 4 เพราะไทนี่แครี่ because this is a super strong lane like you're just gonna get clicked and we've seen teams จากตอนนี้ Liquid สตรองเลนกว่าเหลือแค่ปิดดับเป็นออฟเลนเนาะ like lane so they go back to some creep cutting Lycans we've seen ในสตอกเกอร์ก็ดีดอนเบเกอร์ก็ดีเกมนี้จริงๆเล่นบูเชอร์เองได้แต่ AOE คอมโบนี่ทีมขึงดีจัดเลยทีมไฟทีมเอ็กทีมครับแต่ดับก็ Liquid ได้เปรียบนะตอนนี้จาก4 ตัวแรกเดี๋ยวรอปิดดับให้ดีพอโอ้ทีมเบอร์ซอมาดึงช้าทีมเบอร์ซอไม่ใช่ตัวที่เด่นต้นเกมนะครับแล้วโดนดาวเรนเจอร์กับลาโก้กดรัวๆด้วย I just think the lane is not the easiest. ดาวสูสีกันจัดเลย It's not the easiest matchup, but โอ้เกมนี้ตอบยากของคนดูดาวแม่งสูสีจัดแต่ผมเดานะ He could definitely run away with ผมเดาก็ไม่ได้เดาสิดูตามเนื้อผ้านี่ก็เหมือนLiquidเล่นยากกว่าเลยพอทีมเบอร์ซอมาแต่Liquidอยากจะซื้อเลทแต่เลทก็ยังสู้ทางนั้นเอ็กทีมยากอยู่ดีครับทีมไฟเหมือนดาเมจอะไรมันครบเครื่องกว่าแต่ถ้าเลทจัดแล้วจะเป็นภาพเดิมมีลาน่าเดือดทางด้านหนังเอิร์ธสมิธเดือดก็ไม่ได้แย่นะผมว่าแล้วก็รอทีมเบอร์ซอเกิดช่วงกลางเกมนี้ก็สบายทีมเบอร์ซอนี่ปาดตายมาลาโก้เอิร์ธเชเกอร์เซนทอร์ปาดขาดที่เข้าถึงตัวดาวเรนเจอร์เองได้แล้วทีมเบอร์ซอมันเป็นตัวที่เป็นโบนัสเกาะเยอะนะใส่ของใส่อะไรมันก็เลยไม่ได้แคร์ว่าดาวเรนเจอร์จะมีแบบมาร์คแมนชิปมายิงทะลุเกาะขาวอะไรI like the Timber in the sense that it's kind of a แต่จากดับเนี่ยทางด้านฝั่งไอ้ตัวเอ็กตีมันได้เปรียบ 55-45 แบบนิดเดียวเองครับ 10% 55-45 แต่เกมนี้ผมขอเชียร์Liquidแล้วกันผมซื้อ timing rate ของLiquid They will just explode so I think Liquid is like ผมลองหักดาวดูผมก็ลองโกหกดาวตัวเองดู Shadow is going to be very scary to play against when you play versus Tiny Timber because like all it takes is half a second and you just die. And in that sense, playing the map versus Earthspit Mirana is not going to be fun for Extreme. So it's going to come down to execution on their side if they can have a solid start to the game and group up before Liquid's heroes, get their items. Because I think once Tiny and Timber get online, once they get hard to kill and they have enough damage to like burst heroes down, it's pretty tough to play for Extreme in my opinion. Is this game going to last as long as the other two? Well, that is an impossible question to answer. For the players' sake, I hope not. And for ours, well, I hope yes, but we'll have to see.
Yeah, we're gonna grab some popcorns, get hydrated because it seems like with the game 1 and game number 2, เตรียมหมอนเตรียมเอ็นหลังครับผมชอบลิควิดไป I'm looking forward to it, and we're gonna have a blast, especially with the voices of Cap and SPG. Too kind, Shiver, that's right. We're here for Game 3 of Extreme Gaming, and Liquid, the series has been a full banger so far, and all we hope is we get a suiting climax here in Game 3. But the drafts have changed, Avery. Has the momentum, has the tempo of the game changed? Are we going to see a 60, 80, 90-minute fest, or is this just going to be some good old-fashioned early to 20 to 30-minute brawl? Because that's what it looks like to me. There's a lot of brawling in this game. Could be another sloppy one. I think the series, if you ask both teams, have we played clean Dota, they'd probably say no. It's been a messy series overall. And it's going to start real messy with Mickey's blood all over the มา ground. แล้วครับไทกามูครับมิเก้เรียบร้อยผม That is to Ame. There's an argument you get the ฝั่งตรงข้ามว่าดาเมจต่อได้ดีกว่าครับก็เปิดเฟิร์สบัตรไปครับทางด้านฝั่ง Extreme Gaming Extreme Gaming ได้เปรียบในเลนด้วยแล้วก็ได้เปรียบในทีมไฟด้วยครับในดาบนี้นิดหน่อยนะ Obviously, mid laner is usually one, and yet he still เลนเฟดสูสีแล้วถ้าเป็นทรงนี้ Extreme เลนเฟดก็น่าจะดาวเจอร์ลาโก้ถล่มเลนทีมซอยับยับแล้วล่ะ already enough blood on the deck, but apparently they needed just a little bit more. Boxy's courier has a rough life, being thrown to the wolves. This could be a very มีวอร์ดบนหัวนะครับโอบใส่นั่นฝั่งทีมลิควิดได้ครับแต่ต้นไม้ทามมิ่งครับโทโฟเมื่อกี้โดนบูชแฟกนะครับตัดต้นไม้ทามมิ่งเลยสวยงามจะจัด With the tiny Earth Spirit Mirana Ember combination. ใช่แต่ถ้าจากเปอร์เซ็นต์ดาวเอ็กตีมเกมนี้แต่ผมเชียร์ลิควิดเพราะผมอยากซื้อเกมเลท Huge amount of chains done, huge amount of pick off potential, big threat across the map very quickly with the mobility here. ซื้อยาแก้แพ้มากินเนี่ย Could be difficult to shove the waves out. มันต้องออกไปซื้อ That was the biggest issue in the game. You just couldn't get the lanes in. แพ้โลครับ as Ame's going to take ยาบางงานต้องจ่ายผ่านเภสัชป่ะ So that's แต่ยาแก้แพ้มีแล้วครับมีหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เหลือแต่ยาอันนี้ยาฆ่าหญ้าผมแดกแล้วก็ตายไปเลย Lanes don't really matter for this kind ยา of แก้แพ้ยาฆ่าเชื้อยาฆ่าหญ้าตาหมาแดง rolling on people. Tiny can enter the game. If you get Blink Dagger on 0-1 Tiny, ครับผม Shadow Blade on Tiny, you get a Vessel on Ember. You just ยาแก้แพ้เม็ดแบนๆเล็กๆก็มีหมดแล้ว really quickly. So if you're XG, you need to get as much out of the lane phase as you can. Slow this lineup down as much as possible. And get the lanes in safely. I think this is a game you definitely want Helmet Dominator on Centaur just for the lane pressure, so you don't have to show. And you want to get really fat on this Drow so you can start to have a presence in this game outside of ของบางอย่างมันกินแล้วไม่ได้หายทีนะคนดูรู้ว่าสภาพร่างกายคนกันสภาพร่างกายนี่ผมเหมือนแบบคนใกล้ตายแล้ว Yeah, you say lanes won't matter as much for Liquid. It's 1-0 นำอยู่เล็กน้อยเอ็กตีมเช็คเกอร์น่าจะทรงเดิมครับช่วงเวลแรกๆเทรดเสมอ 1-3 พอเวล 4 มาซัพพอร์ตเข้านี่ทางด้านฝั่งเอมเบอร์นิชาน่าจะเครียดครับโดนไม่หยุด A nice time in that in game 1. And the Centaur should do completely fine down here against the Mirana support. So I do expect XG to have a better time here in the first 10 minutes. But again, I don't think this Liquid draft เหมือนอย่างไอ้เจมเนี่ย AC ก็ If anything, I think they'd be happy เวลาป่วยเป็นอะไรจะป่วยนานนะเพื่อนครับเพราะว่าภูมิเขาแบบไม่ค่อยดีภูมิคุ้มกันเขาตก They can play through Ember. This draft will look great, and we saw what the Nisha. บางคนเป็นไข้อาจจะ 2-3 วันหรือว่า 4-5 วันเจมนี่เป็นทีเป็นเดือน Tree throw for Mickey. A Quelling Blade on the Mirana. Like, they're just going to cover each other. Unless you get both in a Bushwhack. The Bushwhack's never going to last for long. Start with Centaur Stun, maybe. Yeah, maybe. It's another option. I like seeing the Shaker come back. I think ETS performed on it pretty well in that game 1, and it was a solid answer to the Ember. He had a good time with it. เป็นโลกที่อยู่กันให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้กันครับ Why fix what's not broken here? I would say Nisha had it was rough for him in that เปิดแอร์โหมด dry ครับใช่ผมเปิดเครื่องไอ้นี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดูดความชื้นแล้วมันมีน้ำอยู่ในเครื่อง Ultimately wasn't able to accomplish much of what he wanted to, which is assassinating those supports. He eventually got there. It's just delayed. Maybe. Largo's a weird hero for December to play into. So if you get at least a one item and you're a little tanky, it's a very hard support to assassinate with the constant dispels and how tanky you can be. ไม่มีโหมดได้ The Ember matchup, the Hoodwink you should be มี able แต่ to ออโต้กับธรรมดา As nimble as Hoodwink is, Ember is one of those heroes that can just slice him down. You have infinite chase. And having a pretty good time here. นอนไม่เลือกข่าวหรอใช่ครับต้องบอกคุณเจมเอซีไม่เลือกข่าวเขาลดเยอะเขาป่วยเป็นไอ้นี่ด้วยครับแต่ว่าเราพูดออกไลน์ไม่ได้มันบั่นทอนกำลังใจเพื่อน
doing a lot of เราต้องแบบ harassment to ให้กำลังใจเพื่อนชาวแชททุกคนครับ did what he could, and then the bottle comes in and everything changed. Now Nisha is keeping up the pressure post bottle. NTS committed a decent amount of the echo hits into some extra denies. โทเทมปั๊มมา That's why his CS is looking hot. But ฝั่ง that นั doesn't ตือ mean เซ he ฟ got ผม some favorable trades out of it. If he gets the 4-minute water rune, he'll be safe here. โดนคำหน้าเน็ตครับ Call ต้อง for มี this to ช่วย get denied. You could rotate a support over and try and take this away from NTS. It would be a big victory. Or you can glyph and dive him here. I don't know if you can snag this kill though. You just don't have the resources for it. Well, another wave is coming in. Here comes the hoodwink though. Trying to secure that water rune. Nisha might still be able to take it. He doesn't want to take that 1v2. Might slight steal it. Ooh, steals it away from nothing to say. That's huge. And he's สับไปเอาวอเตอร์ลูนเนี่ยผมทางด้านของฝั่งนิชาโคตรเท่โคตรอันตราย You gotta go to base now if you're NTS. So he'll miss maybe a half to most of that wave. Big setback, especially since you pulled FY. It's like feels bad. You got the experience lead off of all these denies, but now it's going to go back to even, right? Should 3-level experience lead for XG, but I mean it's lane phase, so what does that really mean? Continuing to pull waves top. They've done a decent time dodging Ame up here, who did have that first blood gold. Very fast treads for him, and he is quite scary against these melee heroes. If you end up in a chase down situation, you're just dead. So you need to be careful that you don't waste the Timber Chain, waste the roll in a bad situation, feed an extra kill up here. And look towards that 6-minute power rune. It's going to be a big one for these two น่ากลัวเหลือเกินครับ And same goes for the Wisdom Shrine too. สกอร์ยังสูงที่0-1ครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น Extreme Gamer gonna have to play around here. Now there's that chase down. มัลติช็อตกวาดไปผมเชื่อว่าอาเมครับเกี่ยวด้วยบ็อกซี่ของเราครับ I felt someone was going to die here at some point. Like, you have an early boots on the Larg, you have the early treads on the Drought, too much early gold injection, and just too easy to run these heroes down. You're not worried about any sort of threat turning that play around. Strong start for the lanes here for Extreme Gaming. Not as good on this mid as the game one. I think that's something Liquid can look to play around a little bit more because they got bodied in that mid lane. Avalanche into roll into arrow. โดนแอโร่เต็มหัวครับผมแก๊งนี้ครับขึ้นมาเป็น1-2 for Boxy to rotate to another lane. เห็นไปเห็นมาตรงนี้ Now him and Tofu can make the move. เดี๋ยวเชคเกอร์มันดีนายตึงจัดเลยใส่นั่นเอมเบอร์สวิตได้ทางฝั่งเอสก็โดนไล่หัวนะคือเอามาเล่นยากแล้วนะทีมบอสไม่ใช่ตัวแบบที่จะชนะเลนเลยทีมบอสมันใช้สกิลเยอะครับช่วงต้นนะ Looking for contest. They're going to contest top as well. Everybody wants this rune, and you're not going to slight take it a second time, NTS. โรเจมเอาปั๊มมาฟิชเชอร์ไปผมบอดี้บล็อกกันนิดหน่อยโทเทมมาปั๊มตีทีครับด้านตรงของฝั่ง FY ครับโดนโทฟูฆ่าไปครับด้านล่างแต่ตรงนี้ครับผมนิชาก็โดนเหมือนกันแล้วดูเซหัวนะเรียบร้อยครับขึ้นมาเป็น 2-3 มาเลย 2-3 สวากิ Oh yeah, especially since it was a regen. You just come back to full here. At least you got the remnant out, I guess. You can just remnant back in. Saves Nisha some time, but not what he was looking for on that exchange. And FY did get the stacks up. So you could have this nice epicenter. Or not an Echo Slam. Still thinking about Sanking here. Oh, or you can คือจู่ชอบซุปไลด์ด้วยครับคนดูโดนเนตซัพพอร์ตกันไม่ได้ครับวันนี้ก็อยากจะทบต้นทบดอกเป็น100 เมมอยู่นะวันนี้เพราะว่าวันก่อนก็เมมเบอร์10 เมมเบอร์มาได้ไหมให้ทางด้านฝั่งไอ้เอ็กซ์ตีมได้ครับได้มันก็เอ็กซ์ตีมันดับมันนำอยู่แล้วครับแต่ผมเชียร์ลิควิดเพราะผมชอบซื้อเกมเลทของลิควิดสับแตกก่อนเอ็กซ์ตีมเงินนำอยู่เล็กน้อยผมกดไป4-2ครับจะเข้าไปคอนเทนต์ลูนเลเวลครับโดนไป2 จุดเลยฮะชายเอาวิสซอมครับก่อนด้านฝั่งทีมลิควิดเละเทะแล้วตอนนี้ มาดูซิว่าจะประคองด้านฝั่งไอ้ตัวไอ้นี่ได้หรือเปล่าครับทีมเบอร์ซอได้เกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วที่ผมมองไว้ตอนจบดับอยู่แล้วไงว่าดับเอ็กซ์ตีมันได้เปรียบไปแล้วทั้งทีมไฟแล้วก็ช่วงเลนเฟสนะ55-45เชื่อกันแต่ลิควิดเนี่ยไม่รู้ว่าถนัดมาเล่นเกมทนอะไรหรือเปล่าเมงเงินทะลุโลกไปแล้ว Maybe 8 and 10 minute power rune. Try and get something good for this Ember, haste or an amp damage or something that you can run into this shaker with. If you let nothing to say get some cheeky kills with this Echo Slam and he gets to reset the cooldown for free, not going to feel good about it. อยู่ที่คุณแหละคุณจะเชียร์สนุกหรือคุณเชียร์อะไรเชียร์ผลลัพธ์คุณก็ตามดับโดนมาตีผม
That feels pretty nice. ตัวเราบอกว่ามาเชียร์ตามผมก็โทษผมไม่ได้นะเพราะผมให้ศาสนาครอบคลุมไปแล้ว They have almost no firepower right here. A very greedy support duo in some ways. For sure. Like you need a lot of time to come online with this. Bushback call มาครับ pay off eventually, but you're gonna pay. น่าจะไม่รอดนะบ็อกซี่ตัวเล่นหาเลเวลเยอะอยู่แล้วด้วยมาเป็นโพสต์4เกือบตายผมโดนบัตรแกเน็ตเผาครับเลือดเหลืออยู่หลัก10ครับผม Nisha's doing the same of trying to ขอบคุณครับคุณ on the other side with this ไรลี่ครับผมไรลี่ครับ subscription มาบอกผมรับคุณไรลี่ของครับจากเดินตัวของฝั่งไอ้วิดีโอซูปนะครับผมครับ 9 minutes, they're gonna glyph it. Okay, sure, but it's still dead here. This is great. ที่ฟุตซอลจะเกิดหรือเปล่าดูไม่น่าไม่น่าตอนนี้แต่ก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับมันทำอะไรไม่ได้ไงกูดูสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อไป This isn't the hero you want to jungle with. He can. But you want to be running at opponents. You want to be killing them with your ultimate. ขึ้นมาหากับอาเมครับ You farming over here, right? ซิ่งจริงๆอาเมเนี่ยมันจะโดนนะบอกไว้ก่อน Continue to punish him. He's the lowest net worth core in this game. เขามาบีบขนาดนี้ครับแต่ว่าเพื่อนรอบๆมาช่วยหมดนะ Have to go to the Ember. ก็เลยกล้าเล่นกันไปเขาดู Just got to farm under your tier 2. This frees up some space for XG to get in the triangle. They can rotate Ame into mid if they really want to look for some early team fights. And where's the Shaker? He's very close to Blink. Has Echo Slam back available. Maybe they wait a couple extra 100 gold on NTS. Gives you a big opening on this mid lane. Ame's going to hang around. Look for 10-minute power rune. This is costing him a little time here. Could pay. บีมากลางผมเอาสวอตเด้งมาแคชชิลิก1ทีแล้วก็กาชไปครับโดนใบครับโดนมัลติช็อตเต็มเวลาด้วยครับเราก็สับไป1ทีแล้วนั้นออกไปครับแอคทีฟอินวิซิบิลิตี้ทอสอวารันเปิดมาดีลิททางด้านฝั่ง Nothing to say ครับ Nothing สลิงแตกหายไปอีกหนึ่งครับผม Now what a turnaround. เลททางไหนครับพี่ชายเลทของเต็มแล้ว And then you're able to burst the shaker เลทของเต็มสูสีครับแต่เลทผมให้ลิควิดน่าจะดีกว่าทีมฟุตซอลมันเร้าใจแต่ไม่รู้ว่าพีเอจะเอาให้หรอเกมนี้ชักวันๆเหมือนกันถ้าเลทตามภาพเนี่ยถ้าแบบเชคเกอร์สตันแล้วก็เซนทอร์ค้ำไม่หยุดแล้วทางด้านฝั่งดาวเจอยิงฟรีอ่ะยังไงก็เป็นภาพของเอ็กตีมะแต่ลิควิดต้องเล่นแบบสเปเชียลหน่อยให้ซัพพอร์ตรวยซัพพอร์ตลิควิดรวยนะครับคนดูมีลาน่าหรือว่าสปีดนะซัพพอร์ตรวยนะทำเป็นเล่นไปนะดูดีๆครับผมเป็นภาพเหมือนเมื่อกี้แอโร่ดาวตกไม่หยุดนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะเพราะดาวเนี่ยซัพพอร์ตมันเก่งครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวมิลาน่าแล้วก็สปีดครับถ้าได้เวลได้อะไรหน่อยช่วงกลางเกมซัพพอร์ตมันเก่งจัดเลยครับแต่ที่ดุยของลิควิดนะคือไทนี่กับทีมเบอร์ซอไทนี่ภาระช่วงต้นอยู่แล้วส่วนทีมเบอร์ซอยิ่งภาระหนักฟื้นอย่างเดียวฟื้นที่นี่หรือฟื้นที่โรงพยาบาลรอดูไปIf you're extracting an advantage, why leave it there? Yeah. Those kind of aggressive wards are designed to do just that. But at some point, you have to stop and think about the other side here, and that's what Ame's going to do. Are they actually going to bring the Shaker bottom? He has his blink. ยิงกดมาบนหัวกาชงไปแล้วใส่นั่นเทนี่ครับมัลติช็อตกวาดมาผักขึ้นแล้วก็สไลด์ครับโรลลิ่งออกครับA pullback geomagnetic grip plus Fisher มาย้ำลงต่อครับ That is beautiful. They have no detection. Still Moonlight Shadow for a while here. The Fisher's going to Moonlight Shadow ปิดเครื่องมา So Extreme Gaming get nothing for that. I can't believe that Liquid just not even blinking. หักทับเบอร์ทิ้งโอ้ท่านอาเม Attempt to try and ด้านนี้ก็เจอกันระหว่างทางครับเซลิงเชนเอกโซวาก็ดีดรีเลือดได้เรื่อยๆครับนิดๆหน่อยๆเด้งทีละ34ครับแอโร่มาแล้วดาวตกเบิ้ลครับแล้วก็สับแต่เอโคสแลมมาฟิชเชอร์ครับโทเทมปั๊มครับรำใส่ยาวๆครับส่วนทางฝั่งนิชาก็รอดไปได้ครับแลกเป็นคนละหมัดฮะแลกอันตีครับเอโคสแลมไปถือว่าโอเคครับเสียแค่มีแล้วนะ TS, you get that bottom tower for free anyway off of the cool Ame gate rotation, but that's a lot of recovery time for Liquid. I think they won that exchange overall. The Timber got the push out top, the Tiny didn't die. You got this Largo kill mid, you trade Piranha, but whatever. Right? Kind of fine with that. This is going to progress the Ember towards either the Vessel or it looks like an early Kaya here for Nisha. Doesn't feel like this is the greatest Vessel game into the early Largo Dispel. That is fair. If you're already struggling with dispels, why give even more incentives for that spell? I also just don't think there's the greatest Vessel targets here. Like, yeah, it's good against the high HP pool and the strength heroes, but you don't need it to kill the Shaker.
Got to play off the chains. More points in chains will also make this game a lot easier. Gives you more time to just land some follow-up stuns. The arrow, the threat across the map goes up considerably. Liquid evened out this laning phase a lot. I think XG could have found some more openings and run away with it, but instead, this game has plateaued. Ace trying to recover his farm, but it's going to continue to be a bit of a tough game for him because Ame went Yasha and then rushing the Ags. So we're going to see those early hypothermia frost arrow stacks that Ember Switch ครับมาเป็นเวสเซลก่อนเลยครับส่วนดาวเจอร์เร่งเอาเซปเตอร์แล้วหลังจากที่ยาชาแล้ว His dream, right? Yeah. I get to play Drow ซื้อกาแฟดูไม่ไหวป่วย free farm kills and first blood on top of it. ไอ้ยาสีดุ้งร้านกาแฟปิดหมดเลยทำไงดีวะ That's what he wants. He's daring. This is give it to him. A very dangerous move when you're playing against the roll kick, the tiny, the chain stomp potential into คาเฟอีนอย่างอื่นแล้วฟิชเชอร์ Between the leaps and the geomagnetic grip, it's very tough to lock down any of these heroes, in particular the Mirana. They get the D word at least. ปลายเดือนไม่มีดอทนะคนดูอาจจะมีรายการอะไรแทรกๆมาแซมๆหลังจากวันที่ 19 ก็เหงายาวเลยอาจจะมีรายการแบบกระปี้กระเป๋ามาให้เราดูนะ Okay, so all 3 tier 1 towers out. ตีทาวเวอร์ให้หมดครับตอนนี้ทาวเวอร์3ทางเทียร์1ออกหมดแล้ว A lot of space to work with. And yet Liquid are still up in net worth. Playing the map. TI มาอีกทีวันที่ 13 ก็จะมีรายการเล็กแทรกๆกัน Gaming though off of these objectives being taken can close the map out. ไม่ใช่ไม่เป็นไรครับผม 60-40 split of the map. Well, here comes Liquid though. They have their blink done on the tiny, ready to rock and roll. Moonlight Shadow gives you a free smoke. They're just going to try and probably send it straight into the triangle here where they know some stacks are being built up. Got a scan on to... That dissuaded them. Okay. On the high ground, yeah, they don't want to stumble into that. The risk of going in there is if NTS is doing big stacks and you jump into him and he just echoes you, you basically get insta-gibbed. Sure, yeah. It's a double-edged sword. I could see it. You go for the Centaur instead, but he's got this Warpine Raider that really protects him because it can tank the arrow. It can't just light chains the arrow. It's a big deal in a game like this. Again, you have to เริ่มฟาร์มแล้วตอนนี้รู้ว่าจอลิควิดไม่เข้า the bad kills. I will say I don't think Extreme Gaming's lineup uses these towers. โดนสวนตลอดด้วยคนเดียว The Drow has to continue to farm in safer spots. It's not like a really aggressive carry that's gonna, you know, I'm pushing in your tier 2 top. Yeah. Like some Chaos Knight ต้มมาม่าอีกเดียว I think Centaur uses it decently เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแล้วต้มมาม่า Loves the lane in so much, but แล้วซื้อเนื้อสัตว์ซื้อผักอะไรมาใส่เอง I think the thing is with Timber in this game, he can die. And again, make a jump in initiation. มาครับผมเคลียร์นั่นฝั่งคีไปตัวฟูก็ทำอะไรไม่ได้ครับคือสกิลเคลียร์คีแบบรวดเร็วของเอเชเกอร์ It's extreme. Or we're the ones who are could be making more moves. Is that good for them though? Right now, the Drow Ranger is so close to an item that helps him farm even faster in the Aghanim Scepter. I don't know if they're making moves this game. I think this is a farm game for XG. Yeah, okay, so another 90-minute game. Is that what you're saying? ซื้อข้าวกินก็แพงทำกับข้าวกินเอง Okay. Yeah, I think we're in for the long haul here. Now this game could accelerate at around the 30-minute mark for Liquid, like we saw in that other game where they played this pretty much exact lineup. That game was also clunky to start because the supports needed the levels to get going, but then once it started going, that game accelerated quite quickly. Yeah. So do not count that type of play style out. If Liquid get one pickoff in this game, it opens up a lot. You can just chain that into pickoffs across the map. Suddenly you get a Torment, there's some nonsense like this. And they do have plenty of pickoff threat. They could do slight chains and arrow. They could do avalanche initiation into arrow. Timber saw himself can sometimes. ชุกกะฮันนี่ทรีชุกกะฮันนี่ทรีเดี๋ยวคีไปครับท่านนักดีเซฟ Dire's bottom tower is under attack. Gotta get some combo breaks in this game if you're XG. That's what I'm thinking about long term. Not necessarily like full Wind Waker A on disc. I think it's too early to think about that, but some early glimmers and force staffs. Yeah, like Glimmer is pretty nice. Force staff's nice. The lick replays. ตอนนั้นเอมเบอร์ก็จะดิ่งเอา BKB เลยครับเอาคาย่ามาไว้ก่อนเพื่อให้สกิลแรงหน่อย The fight and Ame can join you. Just being able to gust interrupt, hurricane pike somebody else. All these little things can make a huge difference against these chain stun lineups. Especially when you show to push out waves. Like Ame shows mid, he pushes this wave out. X Nova's right there. If he gets jumped. เมย์ครับผมมาแพ็กกลางครับไทนี่ก็แพ็กกลางครับผม Look at the stack. ไทนี่นี่เนี่ยยังเบิร์สใครไม่ตายง่ายๆนะถ้าไม่มีช่วยเพื่อนยำต่อแต่อุ้ยฟิชเชอร์ช่วยครับแอโร่เต็มหัวอาร์เมครับเอาแล้วฮะไอโคสแลมมาสวนเหมือนกันก็ซาซอมเบิร์นมาต่ออาร์เมโดนว่าตายส่วนไทนี่ไม่รอดเหมือนกันครับแลกกันไปก็มีเก้โรลลิงบอลเดอร์ก็มาแม่งดิใช้เปิดไว้ก่อนครับ
ซัดแมกนีไทยมาละลายบอลดึงก้อนหินมาใส่นั้น FY ตายบอลชาคาป่าแล้วต่ออีกทีครับลิควิดทีมเชนมาย้ำครับฟิชเชอร์ลงโทเทมต่อครับนอตติงแมกนีไทยมาครับ So 1 for 3 exchange, baiting out the Ember Spirit, and Extreme Gaming did kind of bite it down on that one. Mickey getting a free wraparound through the left-hand side thanks to a big smoke. They smoked on the bottom side of the map and wrapped all the way around to hit him from that angle. Really nice entry for him. That's a bait by both teams. XG are ready to lick this drought out of danger, but Mickey, he makes an excellent play. Set up กันได้เยี่ยม Toss him into the same chain stun, get 2 for 1. Does pay a price with his life, which is big, slows this game down. But as you said, free fight for Nisha, you're always going to clean up here. The Ember will always give you that +1 kill. Delayed the Ags coming out as it got finished. Wall, Ame was dead. There goes his perfect drow game. What's interesting is they didn't quite manage to get this tower for it, but Liquid is still looking for pickoffs around this area. And here's where it can snowball. That one. Like you start bleeding, and Liquid can just open up these wounds. Exacerbate your problems. The Largo can only babysit so many heroes in this game. ยิงเท้าตรงกลางแตกไปแล้วโทฟูเคลียร์ไปเลยด้านทางฝั่งเอ็กโซวาก็มาโคเวอร์อาร์เมกับผมเคลียร์คีปตรงกลางต่ออีกทีครับ This is where the game is really going to slow down for Extreme Gaming. ถามว่าอาร์เมยืนแนวหน้าทำไมเขาคงมั่นใจว่าเชคเกอร์จะช่วยได้ครับแต่เจอแอโร่ของมิลาน่าโทฟูคมจัดเลยเกมนี้ โทรศัพท์แม่งแบตหมดไปอุตส่าห์ชาร์จเต็มโทรศัพท์แบบเสื่อมเขาด้วยเดี๋ยวซื้อซัมซุงฮีโร่มาใช้กระโดดออกไปนู่นครับทางฝั่งนิชา For sure, you want to abuse the fact that XG are not as mobile around. He came back. He went through the gate and then he came back. ทุบบายบอลครับฟิชเชอร์ลงไปเอาน็อตติงเซบอลลิงเดียเฉือนมาน็อตติงตายครับเรียบร้อยโดนด้านฝั่งเอครับนวดง่ายๆแล้วนั้นก็มากระแทกย้ำลูกต่อครับ FY โดนแมกนีไทยก่อนนั้นบ็อกซี่เผาละลายมาเรียบร้อยครับเวลาโปรตกรอบแพ้ลูนิเตอร์ไม่ธรรมดาเขางัดกับนั้นฝั่งนิกมาได้อย่างสูสีธรรมดาที่ไหน They cannot afford to bleed too many kills in this time period. วาร์ปลงล่างมาครับทางด้านทีมเบอร์สองทีมเบอร์เชนมาชาคลามป่าแล้วผมเริ่มเดินเกมว่าทีมลิควิดครับฟื้นแล้วฟื้นเลยบอกไว้ก่อนเซเอ็นก็อุ้ยแอโร่ไลน์อัพมาครับโอ้โหเอาจัดแล้วโทฟูวันนี้ที่หลอกเราครับทอดช่วยครับแต่แอโร่คูดาวชาคลามป่าสวนนั้นเซนทอร์ไปเซลิงเชนเซตอัพมาครับยิงกดย้ำดาวตกเบิ้ลมาย้ำแล้วต่อยิงกดย้ำเรื่อยๆแอโร่ซัดมาไม่รอดครับทางด้านตัวของฝั่งเอ็นก็บอกดับเบิลคิวไล่ต่อครับวันบายวันครับทอดกับหลังมาไปเรื่อยวางกับเบอร์ลิงเดนเฉือนตายไปหนึ่งที่เบอร์คิวเอ็นครับเอ็นเงินหนึ่งเลยครับโอ้มิเก้บอกทวงมาลูนเลเวลซะด้วยเอาชาเอาวิดดอมมาGetting caught in the liquid chase down. This is exactly what happened. ตามที่บอกครับดาบนี้ผมซื้อกลางเกมลิควิดไงแล้วพวกเขาทำได้เล็กแควกเพราะซัพพอร์ตมันเก่งนะซัพพอร์ตลิควิดเก่งมากเกมนี้มีลาน่าและเอิร์ธสวิตนี่เก่งจัดเลย This could have just been like I lose on my shaker top. Yeah, that sucks. One by one. You effectively get a team wipe here, and it's straight into that 20-minute tormentor. ตีทอมเมนเตอร์ต่อทีลิควิดครับ Shadow Blade is almost done for the Tiny after he just completed Harpoon. He's a massive threat in this game. The Timber's top network. After the roughest laning phase, just like ใครเชียร์เอ็กทีมก็รอลุ้นเลนแล้วกันครับพี่เอาใจช่วยรอลุ้นเลนแล้วกันแล้วเขาไม่เลนครับเขาขอทวงคืนครับตัวนี้มันหนาเกินไปเนี่ยต้องลำสกิลชุดใหญ่ทีเดียวให้ตายเลยแต่เอจีสัมผัสครับไม่ขึ้นให้กล่าวไม่เล่นเสียงครับแต่ไปซวยด้านมิกเก้หรือเปล่าพึ่งสกิลไปด้วยฮะเอาวาลานชอตแล้วพึ่งบิงไปด้วยฮะเข้ามาจังหวะนี้ครับเรียบร้อยนิ่มๆฮะนิ่มๆแล้วอีก3 วิครับถึงเอาวาลานทอตได้ครับทำบอลทอยมาไอโคสแลมเลยครับไม่รอดครับมิกเก้โดนลำสกิลชุดใหญ่เข้ามาทวงคืนครับนีชาครับสับไปอันนี้ดาวเจอร์โดนจี้ถึงตัวครับแล้วกิ้งมาอัดต่ออาร์เมครับโดนเต็มใบบอกฟิชเชอร์มาช่วยครับแต่ก็ยังไงดีสแตมพีนี้กระโดดปาดเลยครับทางด้านฝั่งเอสชาคาปาดลงต่ออาร์เมเอ็กโนวาตายครับเสียแครี่เสียซัพพอร์ตไปครับดาวเจอร์หนีฟาร์มดีกว่าไหมครับเนี่ยไม่น่ามาแกล้งเลยครับ You cannot expect Liquid to just sit on their heels here and do nothing.
about their timing going down. It is a nice hero to pick up off the map. You delay the Shadow Blade, buys you a little space to push the waves out, but you're losing your Drow. So who's actually pushing these waves ถ้าไม่มีก็ไม่เอา out? ครับหรือว่าเอาอย่างอื่นมาแทนเอาแบบไม่มีน้ำตาลนะครับ This is the biggest thing right now. To deal with the chains, you can at least reposition a little bit and maybe turn some of these fights around. Manta, Lotus Orb, Glimmer Cape, Force Staff. You have to find a way to get there. They have a single Force Staff right now in terms of total dispel and utility. มีน้ำตาลยังจะเอาน้ำตาลมาให้15 ต่อ 7 ครับผม 18 Timber Saw, level 3 Chakram with Blink Shivas. Every fight is just him going deep into Extreme Gaming side, popping that Shivas, tagging daggers, getting vision for the follow-up. That's going to be rough to play. I think conceptually this is the game Shaker struggles in, because you're just not going to get that straight 5-on-5 fight you want with the Echo Slam. Yeah, they've got 4 hyper-mobile heroes. Yes, it's really เป็น difficult BKB to เหรอ in this game. It's very ทางด้านฝั่ง difficult ไช to นี่ get the fight you want with vision. BKB เสร็จแล้วน่าจะSilver 8แล้วโบกแรงๆครับ It's just a pick-off oriented game. Shaker doesn't offer you that much single target DPS this early on. Yeah, maybe like really early if he had played off of the Blink Dagger and Chant Totem kills, then maybe that could snowball. But at this point, เฮ้ยเห็นอาเมะหรือเปล่าอาเมะหลับหลังต้นไม้ครับ same goes with Ame. แล้วก็กระสุนโผล่มาแล้วด้วยครับอาเมะโดนดักแน่นอนครับ Behind the tier 2. สีลิงเชนมาบริเดนปาดครับแล้วก็ชุดใหญ่โดนไหม้ครับอาเมะกิ้งยันลงต่อเรียบร้อยครับบ็อกซี่ซัดอาเมะไปนิชาไล่ต่อบอกจะมาฮิวนะครับลาโก้ครับโดนชาคลาปาดชาคลาไปกับแลมแนนกระแทกแล้วก็แลมกระแทกย้ำอีก1 ทีไม่รอดนะเอาสุดเลยครับขาป้อม3อ่ะ They're starting to recognize the situation here, which is like if we get going on, เอ็กซ์ตรีมจะตกรอบแล้วครับเนี่ย the situation is rough เป็นเรื่องแล้ววันนี้ Liquid just soaking all the farm up off the map. A very early BKB on the Ember guarantees you dives. Kind of look for Tower มีเก็บอ๋อขึ้น Shadow Blade ก่อน BKB ครับขออภัยตอนแรกนึกว่าจะข้ามไป BKB เลยก็เลยตกใจครับเอาดาเมจก่อนนิดนึงก็ได้ Shadow Blade Great Timber game too. เงินนำ 10K ครับลิควิดครับ Really worried about the Drow, but you have displacement spells to throw this Drow into the Buzzsaw. Pretty surprised that Ame skipped Manta here. Feels like you need it. Just for some of the Ghost Shove and the Dispel. Feels really good here. I mean, the Dispel against the Earth Spirit's nice too. It's going to go straight BKB. It's going to be a while to get there. If they get to that BKB window, though, a lot of the damage goes out the window for Liquid during that time. It right? does. It's like they have a ton of magic damage. Assuming you get the team fight. Right, you're afraid that ต้องรอลิควิดพลาดเนี่ยหนีฟาร์มเนี่ยครับเอ็กซ์ตรีม Liquid pick off. You're never going to be able to start the fight on your terms. In theory, you're going to be afraid of showing on the waves. วอเตอร์โปรตกรอบแพ้ลูนอีเตอร์ Really help you shove the map because you're afraid of the 100-0 chain stun. Right. ชาวโดต้าดูอย่างสิ้นหวังครับ Or something if you have the confidence. ลุ้นเหรอครับไม่เมื่อยครับเจอเกมชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงไปนั่งหน้าเมื่อยกว่าชาวโดต้าทู They might just do it here. แงนจนปวดคอเขาโลชาแล้วกันถ้านั้นเอ็กติมก็ไม่ไฟแล้วครับตอนนี้เอาโลชาดึงความได้เปรียบแล้วก็บีบแมปใส่นั่นฝั่งไอ้ทีมเอ็กติมมา Pickoffs are the high ground for them with this lineup. Right. You squeeze the map so hard that eventually you get 1 or 2 kills. โอจีกลับบ้านโอจีตกรอบแล้วพี่กูสเตท This is a very tanky lineup. They don't have sustain, but they have insane just raw HP pools. Is there any way that you, like, he hasn't completed Hurricane Pike? Are you holding that to go Hydra's Breath and have your eggs for like double up on the anti-tank? It's pretty all in. Yeah. You have very little survivability at that point. Maybe if he thinks he needs the damage in this game. Maybe that's why he gets BKB. He's playing more for a stand to deliver style. It's possible. And look at these heroes. You're going to need damage from somebody. Quick smoke. This could land.
Yeah, hoping to catch something on the waves clashing together while simultaneously meeting Ame. Ame does get jumped here. Trying to hit with the avalanche, but a force staff got away for the arrow. โดนไปอีกหนึ่งครับผม They're a little bit outnumbered for now. They need this fast kill on ดัด Mickey. ทอดหนึ่งกลับมาต่อโทเทมปั๊มไปยิงกดทางฝั่งมิเก้ไว้ครับมิเก้ไม่รอดครับเสียชีวิตครับเอโคสแลมไปแล้วทางด้านฝั่งเอ็กซ์พีก็หนีแล้วครับเดี๋ยวโดนไล่ต่อครับได้ล่าเอจินแล้วก็สบายใจครับฝั่งนี้ก็อาเมะอ้าวทำไมน้องไปทางนั้นล่ะลูก The last guy you want to lose in that โอ้ scenario. ไปเข้าหลังแล้วก็ต้องออกหลังเนี่ย Cost you is a tiny Aegis, which ก็เลยไม่ได้กลับบ้านแล้วอาเมะอะไรวะนะ forcing high ground with that anyway. So มั่วนะอาเมะตำแหน่งยืนนะไปผิดทางเพื่ออุตส่าห์สแตมปีดให้ Picking up the tempo now, going through the gate, seeing if they can catch on the other side. เป็นเรื่องอาราเมล When to play conservatively though. you can just park this timber. คือเข้าหลังไงก็ต้องออกหลังไงเขาดู So much real estate right now. Ace just ทางด้าน FY ก็ตายผมโดนเฉือนโซโลคิวจากโอ้โหต้นไม้เยอะด้วย 1,000 damage instantly. ยิงต้นไม้เยอะยิงแรงครับผม Stormcrafter, beautiful kill right there on that squirrel. บินไปเลยครับ His base. ออกชิวากาศไปด้วยครับสกิลกว้างขึ้นเลยครับทางด้านฝั่งเอช The XG threat right now. ขอบคุณ Ace runs him over. แมกกาซีนด้วยครับขอบคุณครับคุณครูขอบคุณครับโอ้โหคุณครูครับแฟนคลับชาวลิควิดเป็นไงผมบอกแล้วผมซื้อเกมเหรียญลิควิดคุณครู5เมมเบอร์เข้ามาครับเป็น60เมมเบอร์ในไลน์นี้ครับวันนี้ความหวัง100เมมเบอร์จะมาแล้วคนดู Big W ครับ Get it very quickly off of being able to play solo on this side of the ขอบคุณคุณครูด้วยครับ Meanwhile, Liquid are hitting the tier 2. ตาลอยกันหมดกว่าจะได้เชียร์กว่าจะหลับไปกับลิควิดใช่ไหม And XG are afraid to get out on the map. They don't have the บอกแล้วผมซื้อกลางเกมลิควิดไงทีเด็ด The second you show, you have to get the hell out of there. You just don't ดา know บ where นี้ these มันต้อง liquid cores are. อดทนกันหน่อย And they have 3 heroes sitting in their base right now. And we're 30 minutes in. ตีนะทาวเวอร์เทียร์2ครับ This drought running back to the base. แอโร่ยัดหลังเลยครับ BKB ทานครับ Nothing to say รอดไปได้ครับบีบใช้ BKB ก่อน If XG don't break this hold, they are going to fall massively behind. ไฟลุกไป3คนแล้วใช่เหรอมิลาน่าไฟลุกเหรอเนี่ยคิวลิง Extreme Gaming ไอ้ had to คิว get a ส lot ตรีกเยอะ off the laning phase and snowball that. And while they did get a lead off the laning phase, they weren't able to snowball it very effectively. Liquid draw ชีว things การ out นะครับ until they ปาด hit เน้นๆใส่ XS ก็กดทางด้านฝั่งนี้ครับสแตมปีชไปครับ And they will have the net worth lead until Extreme Gaming basically wins 1 or 2 big team fights. We'll see if that ever comes to fruition. They're gonna get Ame BKB and probably just smoke out and hope that they can land this on something. Yeah, you can't be locked inside your base at 30 minutes, right? That's just, you'll just be out-farmed. Quick smoke across the map. They're gonna send the tiny in. Should find something เอา here. วอลันครับผมช็อตมาแอโร่ครับนิ่งๆครับผมเปิดใส่มิลาน่าครับมิลาน่าได้นั่นฝั่งไอตัวบ็อกซี่ดึงให้ครับจิโอไม่ได้กราฟแล้วก็กริปมาตรงนี้ครับยิงไปด้านของเอเกนสไตล์ผมบริช็อตกวาดล้อบอกตัวไม่ไหวครับโดดสับอานิชารำใส่เลยครับรำใส่ต่อที่นั่นเอฟวายตายครับมีมอนสเตอร์คิวครับของนั่นฝั่งเอสโอ้โหมันอันคลาวคิงจริงๆครับทางด้านฝั่งเอ็กซ์ตรีมเกมนี้สู้ลิควิดไม่ได้ครับด้านนัตติเซก็ปล่อยตัวปล่อยใจก็เป็นดันเลนบนครับ That'd be very nice, thank you. When you're scanning enemy fountain, you know you're in a pretty good position. ตีนั่นฝั่งทาวเวอร์ไปก่อนแล้วกันครับมิลิควิดครับเอาเป็นทาวเวอร์กลางบาแหลกกลางนะครับกดเคลือบไปครับทางด้านลิควิดก็เคลือบสวนมาครับมีรถถังอยู่2คันทามมิ่งดีครับ Is that even going to be enough damage? I guess if it buys enough time for the drought to sit there and hit some people. Yeah, I feel like it's almost more about the chain stun. ผมบอกแล้วว่าดาวเกมนี้จะโกหกเราทามมิ่งกลางเกมลิควิดนะมันมาแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าเอ็กตีมยังอึดสู้ได้อีกหน่อยๆไม่รีบร้อนครับลิควิดครับฝั่งตรงข้ามเกิดแล้วก็ถอยครับตีบาแหลกเกือบแตกเหมือนกัน Tier 3 gone, the Techglyph gone. They are all TPing top to kick NTS out of here. He still needs กิ้งหาทางด้านฝั่งไอ้นี่ครับ The chase Nothing is to insane. say. You might have to BKB TP here. Boxy. Oh, if he got over that cliff there. จะมาถอยขึ้นตามถ้ากิ้งโดนนี่รู้เรื่องเกือบครับผมเอ้ยช้าบิงมา BKB วาร์ปกลับครับผมไม่งั้นโดนแน่นอนเมื่อกี้เกือบจะโดนนั่นฝั่งสเวตเข้าถึงตัว BKB TV เอาแอโร่ทามมิ่งเลยครับจ่อใส่หน้าครับผมแกชิลิกช่วยครับสไลด์มาใกล้ๆกันแล้วก็นี่ครับหาปูนดึงครับเรียบร้อยโอ้โหเอาจัดครับผมโทฟูครับ
XG do not want to go up เป็นเรื่องนะเนี่ย once more. I think they've been stuck in their base for at least 10 minutes now. ถือเจมเลยครับทางด้านตัวของฝั่งไอ้ They don't again, ลาโก้บอกมาไม่ไหวแล้ว I think this was always going to be the problem draft-wise in this game. If you did not แล้วทีมมาซอออกหัวใจมาด้วยครับแทงเต็มที่ขี้เต็มแข้งครับ just send it. You can't even get the goal. เปิดมาครับผม camp in the last 2 minutes. นัตติดูเซเซเว่นจะมาส่งไม่ใช่แก๊ปจะมาส่งไอ้นี่ซื้อของสดไว้เกมก็ไม่จบสักทีครับมีมาเป็นนั่นฝั่งไอ้ตัวยีเทเลนนะโอ้ยเข้ามาดีเฟเชอร์รับ nothing 2 echo Exactly. You don't have to ever give this shaker a chance to echo slam your entire squad. You're continuing to build a net worth lead เอ็กตีมพอมีภาพพลิกไหมครับถ้าลิควิดมั่วก็อาจจะพลิกได้ถ้าลิควิดไม่มั่วก็เล่นยากอยู่เพย์นี้ดึงเวลารอโลชันเกิดก่อนได้ครับทีมลิควิดขึ้นไปก็อาจจะโดนแบบ2 Echo ได้นะจริงๆเขาประเมินไว้แค่ Echo เดียวยังไม่เห็นของนะ Nothing to say ครับ You could echo him twice. I don't think he's gonna feel it. เดินทอปเปอร์ไว้นาทีที่30จะออกมาสู้ทามมิ่งทอปเปอร์ก็ช้าไปอีกครับหรือว่าจะจับตอนที่เขาไม่มีเลื่อนเหรอมีลุ้นนะเนี่ยเอ้าอาเมไปเปิดเคลียร์คีพอดีครับไปเปิดเคลียร์คีแบบนี้ลิควิดก็เดินใส่รออะไรฮะเอ็กซ์ตรีมเกมมิ่งต้องถอยครับสแกนไปเจอด้วยฮะทางด้านฝั่งทีมเรเดียนสแกนไปเจอฝั่งเดอะไดรวบ2มาไปยืนเอาโพสด้วยกันอีกโอ้โหอะไรคนน่ะไม้คุยยังมาเกือบแตกผมอาเมฮาปูนดึงเข้ามาต่อยอาเมถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับโรลลิงบาวเดอร์กิ้งเข้ามาแล้วก็ใส่เลนเตะครับผมไม่รอดครับมั่วไปหมดแล้วทามมิ่งของนั่นเอ็กซ์ตรีมครับไปไล่คีบด้านล่างไปยึดเอาโพสต่อครับทางด้านลิควิดวิ่งตามลายไปเลยครับแตก4ครับผม Extreme Gaming ครับ Nothing to say ทำคีบอย่างเดียวครับไม่คีบดันครับไม่ให้ลิควิดตีบ้านผมทำดีครับ Nothing There's a lot of little. If that's your one big opportunity to try and swing the momentum in this game, one you showed the drought there in the wave, which they could have seen. หนักหน่วงครับผม Looking the outpost, which is telegraphing a lot of info. You're just assuming they're not going to notice this. You got scanned regardless. They're always going to jump in there. You can always just jump pop BKBs. What are you afraid of in terms ไปครับ of ทางด้านของฝั่งบาแรกทาวเวอร์ครับเวียนละทีนี้เขามาส่งของเอาวางไว้ไม่ได้ด้วย Level 25. He's a monster this game. Mid lane of Barracks down. I mean, at this point, as epic as Game 1 and Game 2 are, this is going to be extreme game. มีมาเป็นฝั่งเฮลิเคนไพร์ครับผมดาวเรนเจอร์ They have a gem up now at least. How many smokes do they even have left? They have one on the Largo. That looks like about it. เตรียมบีบเข้ามีเกมใครมาเคลียร์บอร์ดนี่โดนแน่นอนฮะทางด้านโทฟูเข้าไปเคลียร์เองครับไม่ให้มาตีบอร์ดครับเอาวิชั่นไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นบ้านนะ You always have that geomagnetic grip to bail you out of trouble anyway. ลิควิดไฟรู้ทั้งทีมเหรอเฟรมโทรเวอร์ครับ Again, as long as you don't clump, I don't think it's too scary. เห็นเฟรมโทรเวอร์แล้วหดหัวนึกถึงผับที่ระเบิดไปเมื่อวันก่อนยังไงน่ากลัวนะก็ดูตีนั่นฝั่งไอ้บาแลกไฟแบ็กดับNot that slow, to be honest. Nothing to say. You ยิงทีมเมอร์ซอไม่เข้าแล้วต้องมีของปิดพาสซีฟแหละ Death by flamethrower. Even just that remnant is นวดไปครับ just annoying for extreme. There's BKB on the Centaur. They got the triple BKB. There's jump forward on Ame. Forced to use the BKB already. Now Nisha did jump in, but they couldn't get the gust on him fast enough. So he didn't even have to expend his BKB. Ame is just so terrified with these. วางไว้ตะกร้าสีขาวเลยครับ If I don't instant BKB, I'm gonna get 100 to 0'd. Yeah. ถ้ามันเป็นขวดเอาวางไว้ตรงพื้นเลยครับเดี๋ยวผมเอาไปเอาผมทำธุระอยู่ได้ครับ Right? Like you had to punish Nisha one way or the other there. Whether it was hitting the gust and forcing him to BKB, or maybe getting the Fisher. ตีนั่นฝั่งโลชาครับ Try burst him down, something. Here's the real question: you have to smoke and contest this Roshan. Well, you're already kind of too late to the party here.
especially if they're going to wrap the long way around, because if they go straight through, Nisha's here to block it, but they go all the way around, they're going to be too slow to get to the Roshan in time. They're not even confident. Aegis is already going to be here. จีเซอร์มีชอบอยู่ที่นั่นฝั่งมิเกม Team fight. That is an easy Aegis for Liquid. They're going to get some more wards on top of it. Give the Aegis to the Tiny. He can go up the high ground now. And there's only one lane left. Yeah, just get the AC with an Aegis. They can't kill you very เซนที่เอาสวอตให้กล่าวยืดไว้โซฟูไม่กล้าเข้าครับถอย And you have an คน extra leg to back ยังไม่ได้อยู่เยอะขนาดนั้น And you have geomagnetic grip with the pull, the shard he has. Of course. Always Boxy waiting in the wings. Yeah, Something goes wrong. We saw it early game, but like mid to late game is where Boxy makes that super broken. He goes, you know. Geomagnetic glyphs. Then he kicks you back. So it's like, you know. สักพักน้ำสั่งไว้หายวางไว้พื้นหน้าบ้านเนี่ยสยองขวัญเลยกู You've got วัดใจ Boxy defensively displacing heroes, which is not the kind of game Drow Ranger wants to play. เนี่ยซ่อมกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน No, definitely not. หาเหลี่ยมวางเลย behind this timber saw. And 30,000 behind Team Liquid as a whole. เก็บทางด้านฝั่ง Amplify ดาเมจแล้วมีเกม Probably the last item you were waiting for in this game. He has an amp damage in the bottle as well. This Tiny is smacking hard. Send down that top lane. Force XG to team fight. จบนี้ก็รอประมาณ 10-15 นาทีครับต่อในคู่ที่2ครับ LGD กับทางด้านฝั่งทีมเมาส์ Tiny timing with 3.5 minutes left on the Aegis is going to be one of the biggest power ลิควิดก็ต้องเมมแล้วเพราะว่าแพ้ก็คือตกรอบครับเกมได้เปรียบจริงต้องเมมแล้วโดนโบกมาครับอาร์เมครับครึ่งหลอดไปครับแอโร่มา BKB ทันก็บอกทางด้านฝั่ง AGS แล้วก็ถอยไปได้หวดบ้านก่อนแล้วนะเปิดพื้นที่ให้ซัพพอร์ตเล่นง่ายโคสแลม1ทีครับทางด้านตัวของฝั่งสปิริตดึงช่วยแล้วครับแล้วก็เสียแค่จีดพอไทนี่เสียไม่เยอะเท่าไหร่ครับเสียมิลาน่าด้วยครับแล้วถอยก่อนครับทางด้านมิเก้ผมโอ้โหบ็อกซี่นี่ดึงคอเสื้อนะครับ Of the other real threats in this game, Nisha and Ace, they are pretty much untouched. Unable to capitalize with the other damage ตีนั่นทาวเวอร์ครับผม Might be enough to hold the high ground โทเทมนะลงมาอีกทีครับแล้วก็ฝั่งนี้ว่าไงนิชาเข้าหลังครับไปล้ำใส่ FY กับเอ็กโนวาตายแล้วครับซื้อเกิดครับเอ็กโนวาแล้วก็จัมมินต่อครับทางด้านตัวของฝั่งนิชาเอสก็บอกเขามาค้ำช่วยก็บอกโดนมัลติช็อตไปทางด้านมิเก้ตีบ้านก่อนฮะเอาเมกาครีปแล้วกันครับล้ำใส่2ซัพพอร์ตตายทันทีครับตัวของฝั่งไอ้นิชาครับดับเบิลเอ็ดมาดึงคอเสื้อไว้ครับบ็อกซี่แรมนั้นออกมาก่อนครับนิชาชิวการเปิดโซนอาร์เมจะเดินเข้าใส่ครับโดนทอสเลยครับอาร์เมเดินเข้าใส่ครับแล้วก็ตายเลยครับเจอท่านฝั่งไอ้ตัวเอสเข้าถึงตัวเกือบไปแล้วครับเพื่อนแคชชิลิกครับสไลด์ช่วยแล้วก็โทเทมพิเชอร์มาเมงดิไทเปิดโซนไว้น็อตติงดูเซตายน็อตติงซื้อเกิดได้ครับเอสคำไม่ให้ดาวเลเจอร์เข้ามาทำดาเมจครับแล้วก็เมงดิไทของนั่นฝั่งบ็อกซี่วางก้อนหินรัวๆเรียบร้อยครับเอกโนวาเอสแล้วก็เมงดิไททำงานต่อก้อนหินใช้เพลินเหลือเกินครับทางฝั่งมิเก้ตายบอกเข้าถึงตัวแล้วกันปิดพาสซีฟแล้วก็สวนมาครับอาร์เมไม่รอดครับหลบเลยครับ GG ครับเป็นหน้าตัวของฝั่งทีมนะลิควิดได้ไปต่อส่วน Extreme Gaming ตกรอบครับโอ้โหสุดจัดฮะเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวน้ำหาย They can have a rough tournament. They can have a rough meta. They're trying to figure out their hero pools, trying to figure out the draft. But when the lights are brightest, they just turn up as players. They make big plays. They make clutch plays. They're always that little HP ahead, little team fight ahead. One little clutch play here from Mika, and all of a sudden you're winning a series that might be the start of a pretty long bracket run here for them, right? And they gain some momentum. They're a scary team to face these elimination matches. I don't even care how bad the meta is. They just seem to have some clutch gene when it matters. And that said, I think XG had a rough road of it. All right, they started to figure a little bit out in this series, especially that game 1. I think they played around NTS the best of any game we've seen. But ultimately, they just couldn't put it together for this event. And it does leave a lot of questions like, what is this XG squad going to look like when it comes to TI in Shanghai? Because they can't put it together here at EWC. You don't have a lot of time to figure that out for the rest of the season. And the next round is going to be super fun to watch because, I mean, would you agree with me to say that Liquid and Team Spirit are the two teams that have the highest variance and highest ceiling sometimes when it comes to this playmaking in-game? As you said, I feel like both those squads are teams that just can turn it on
right, and be the 100%. TI champs that they've been in the past. 100%. Spirit definitely showing better form right now. That goes without saying. They're the scarier team. But I think Liquid has the potential to play the fastest of maybe any team here. Yeah. Like no other team is going to play this style of draft in this way where you're just running around the map, chain killing everybody. Maybe LGD would. I think that's the other team that comes to mind. Right, some classic like SA Dota. Yeah. But I think Spirit or Liquid, when they play like this, are a real threat to Spirit in terms of the strategical matchup. But they're going to have to come with some S-tier gameplay because it's hard for me to imagine Spirit falling in the same way XG do in this game. Like they're better at stabilizing the map, split pushing the lane. So I think Liquid are going to have to think about, yeah, this strategy works for them. How far can we push this strategy? What else are we going to have to show to go deeper in this tournament? If they can start to develop some of these heroes, make up big threats, they got a decent shot. What a way to be able to close out that game. Nisha popping off the Ever Spirit and taking that double support kill. And, well, we can go to the man himself on stage. Ladies and gentlemen, give it up for Team Liquid and Nisha. Come on. What an incredible performance. I would like to personally thank you for that incredible series. It was very fun to watch. Was it fun to play? The first game, I guess, but the second game, definitely not. What? What do you mean that was the best game that we've seen in a long time? Did you guys enjoy game 2? Yeah. What do you remember about game 1? I don't recall anything about that game. Barely anything. I think it just went to 50 minutes. And I just remember early game, which I sucked, and that's it. Well, yeah, you always got to think about what you can improve on, but let's talk a little bit about that game 2. That was absolutely insane. 95 minutes long. How much net worth lead do you think you had in game 2? Maybe 40, but it's like in items that don't even like do anything. I had like Dominator in my backpack, Shiva in my backpack, so many items, but you cannot use them, so it comes down to like team fights, I guess. Indeed. In 1 point, Tofu had a 12,000 gold as your support. You guys were 75k ahead. Ooh. Ooh. Yeah, I mean, he said he cannot farm anything more. Yeah. And then I look, he has A on disc, travels, and gem. Like, hello? Yeah, he certainly came through. But anyway, that was such an incredible game. You guys perform under pressure really, really well. Elimination series, super long. Game 2, you go all out. Then game 3, it's just like a stomp. What do you think happened? Did you break them with that long game where you guys just had more energy, more used to these high-stress scenarios? Well, what was that about? I think we just adjusted the strategy a bit more. I think it was kind of easier to play. I had save behind me, and we kind of scaled better into the late game. So I was just like kind of looking and waiting for the game to end. I did nothing. Tiny and Timber carried the game, and yeah, I just played a bit. Yeah, you can lie as much as you want in these interviews to say you did nothing, but I think you would, and the audience would agree. I mean, a pretty big part of this game, am I right? นิชาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยรอเกมจบเลยฮะ So, you're on the verge of death, coach, Mr. Blitz. How do you think he's going to be doing? Is he still going to be alive here after this series? Because it was scary to watch. That guy's already extremely injured, right? Yeah, he's injured, he's sick, and everything at once. And it's so hot in this country, so โค้ชบอกว่าโค้ชมึงจะไปหวันแล้วนะ Fantastic. Well, you had an incredible series. It was really, really fun. But I do think it is time for us to stop the fun and potentially get down to business. If I could, get the team to join us up on the stage because we have some business here to do. Here at EWC. แสดงว่าโค้ชมึงโคตรจะกากเลยแต่ว่าการแข่งซีรีส์นี้มันเยี่ยมมากครับผมมันสนุกจริงๆครับเอาแล้วก็มาเคลียร์เรื่องส่วนตัวของเราดีกว่าครับนั่นก็คือการระเบิดคีย์ของทางฝั่ง X Team ครับ to your enemies in a very poetic way. Please hobble on up here, Mr. Blitz. Thank you so much. Gentlemen, it is time for us to feed the crusher. Ladies and gentlemen, please walk this way as we begin the destruction of extreme gaming. And here we are. We are opening up. Open the doors and reveal our baby who hungers for the key. Gentlemen, approach the crusher. Now one of you will be able to crush us. Who would like to do it? Is anyone excited to destroy the key of extreme gaming? Anybody want? Any volunteers? Who's the most sadistic among you? Mickey?
มิเก้บอกกูไม่ทำ Blitz you want Blitz 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 มาครับไอ้ขาเป๋มาเนี่ย Master There you are stand there there's the lever within this my friends gather around get in the shot watch your opponents because that's too close stand back ไปมันใกล้ไปโทฟูถอยไปหน่อย Ladies and gentlemen this is the end for Extreme Yes นี่คือจุดจบของ Extreme Gaming ครับ and be added to you Well done Extreme Gaming is broken and Team Liquid lives on It's like water pressure like a high pressure water cannon ทำไมไม่เอาจัดไฟใส่ตรงไอ้นี่หน่อยวะ But use your imagination and there it is The crush keys please Mr. Keymaster show it to the team and then show it to the stream if you will โชว์ให้ดูสตรีมหน่อยในสตรีมหน่อยว่ากุญแจของ Extreme Gaming มันถูกโดนบทสดแล้ว Continuation of Liquid Thank you for a great series, guys. It was a pleasure. And we'll throw it back to the desk for some more Dota 2 action. Thank you very much, Slacks, and congratulations, Team Liquid, for surviving another day here in our survival stage. We got, of course, they're not out of survival yet. Tomorrow still for them. But boy, oh boy, what a series this was. We're going to break this game down here with the cost and subs. So this game was a lot less close than the other two, though. It was. Sorry, I'm still shaken by this key destruction. Like, it hit different. Losing hits different. Like, it's rough. Slacks was a little too excited for it. And it's like they take kind of the symbol of their tournament life and then they just crush it. And yeah, okay. Well, I mean, I guess that's what happens when you lose. อะไรของพี่เซมเนี่ยมาเสยผมมา You get your keys crushed. It's what happens when you lose in survival. I mean, it was a much more convincing game from Liquid. And I have to admit, I think they made the Miranda look really well, like really good. Like, would you? Gotta agree. Miranda, her stocks definitely going up. Absolutely. As a 5. I'm sick ofก่อนแป๊บนึง As a 4, still don't want to see too much of her, but it got the job done because she had so many setups, and I really like that Boxy also optimized to go for a bit of a different instead of going for the damage BKB like he did in that one earlier series that they played almost the exact same draft against Aurora. ต่อไปเป็น LGD กับทีม He picks up the shard early on and he just pulls his allies, whoever gets initiated on, out of the grip, out of the stun, out of the pretty much anything that they throw at them. Boxy was in a really good spot to pull them out of trouble. No, they looked really comfortable running the strategy. I think, well, we've mentioned that this is like a lineup that they run before, like in the group stage, and with great success also in a sense because they had a really rough laning phase back then, and they were able to win the game anyway. And this time around, they have a much better start, and it came online much quicker. These are the kind of heroes that I guess it's their comfort zone in a way. Like they can be really aggressive. Like any pairing. Any duo of heroes can, bring the heat, kill heroes around the map. Liquid they're really good at playing the map, and at like applying pressure on your opponents. And I think this is something that Extreme, we've seen them falter to it. Yeah. They had a much better showing this series, but perhaps the pressure of the elimination game, like the no room for mistakes, I think they kind of... Yeah, they looked a little bit more shaky in this game. But again, Liquid applied an insane amount of pressure on them. Yeah, and we also saw the adaptation from game to game, and potentially Extreme Gaming adapted just wrongly in Liquid 5 had it and was already prepared for the adaptation that Extreme Gaming did. Yeah, I feel like they ran out of steam a little bit. I mean, their steam was probably up still because they played a game on Steam, but I mean, they didn't have enough in this third game because the second game was so long, the first game was also long. It felt like they just had so much more. They had the energy and everything, and once they started running at them, they didn't have enough to punch back, which, maybe in these high-pressure situations, like the overall is just a better team. Because they have like on the other side, you also have quite a lot of experience, but recently from what we've seen, Extreme Gaming kind of don't work too well. Knowing that, what's on the line, and knowing that TI's in Shanghai again, that everybody's watching, you gotta perform, and maybe it gets a little under their skin. Yeah, that pressure might get to you, and especially after 2 of those very long games we saw at the start of the series, Game 3. They just could not make it happen, but they did still have some moves earlier on. But the moment that the mid game begins, Lacoste, you want to take us to that moment because Team Liquid, they were just kicking into gear. We're going. Yeah, it's how Team Liquid plays. We have these sacrificial carries that we like to talk about. Mickey definitely being one of them, and he's tiny. Like once
he gets online, a lot of situations where he just picks up a Blink Dagger, and a really nice wraparound coming out from Team Liquid where he goes in, finds the 2-man avalanche plus the toss. The Fisher, it looks good, but damage has already been done. Okay, immediately. Mirana with the arrow, of course, MVP of this whole series, most definitely, no jokes. And then you have the rest of the follow-up. You see like the killer instinct kicking in, Nisha with the rest of the team, making sure that they have very good chase potential. And as soon as they kill 1 or 2 heroes, immediately they're going to be able to go for more. And of course, Shiver, we have to show something else. This is peak Mirana, Moonlight Shadow, praise the Moon of Mene. Look at this arrow coming in and making sure that that's not just going to grant them the 1 kill. And Tofu has been very good on this Mirana, like with the arrow coming out from behind, or like not even completing the animation as well. And so many heroes in this game that she can really play with. And all of this because like they have very good chase potential. Once you start running with this type of a draft, enemy team, they can't really they can't out-cheat, like they can't run away. And on top of that, they're also going to be getting the XP rune as well. And at this point of the game kind of already feels over because the timing that they did have, maybe some of the early moves that Extreme Gaming did have, it just completely nullified. Yeah, and Lacoste, it seems like you've been kind of hit by democracy here because you call Tofu the MVP of this series. And don't get me wrong, he played really well. I don't want to take anything away from him, but democracy struck and Tofu did not win the MVP. It was Ace that won the MVP, Seb. Yeah. Yes, and I shall represent democracy by myself. It's my version of it. No, I mean, I think, okay, you can make an argument for many of the Liquid players. I think Mickey could be in that conversation too, Boxy, like obviously Nisha. But I think Ace, you know, he's had a rough group stage, and in this game, I mean, in this whole series, he played like, he really stepped up his game, and I think in this game in particular, it was like a very, very dominant Timbersaw game. We've seen him play, you know, the Centaur with a great build, the Darkseer, massive impact on the game, and yeah, the Timbersaw to me was really like the cherry on the cake, where innovative build too, Facebook's Timber, you don't see that often. I think they seem to have picked up like a lot of they seem to be more on the same page, him and Boxy, on how they want to approach the game, like how they select their heroes, how they complement each other, how they play the laning phase, and how they scale into the game. I think Ace has always been like a farm-oriented player. I think he's very confident in his ability to like scale to his micro, also how good he is at clicking his buttons and how he can scale into the game. And I think we've really seen it this series. And what I like is his ability to also connect with his team and use what's happening in the game while maintaining like a really high net worth. This Timber was so he was farm. And it was crazy. His Timber is not what he's really known for. This is not his, like you think of Ace, it's not like you're gonna be, oh yeah, his Timber. His Timber is sub 50% win rate in his professional career, but in this one, he definitely delivered. Sometimes, you know, you might need to throw in a couple of games where you lose, but in this one, understanding, like you talked about the automation, the phase boots, you're playing against the Drow Ranger, having extra bit of armor and maneuverability in the team fights, it feels really good. And Ace, I feel like him and Boxy found what they were looking for, something that has been missing in the group stage, and now they're kind of ready. They're kind of ready to make this, and I'm not going to say lower bracket run because it is single elimed, so they have to go through survival and in the playoffs again single elimination. So I feel like Team Liquid definitely powered up. Yeah, they really did. We already heard before the series even began, Nisha was not talking about Extreme Gaming. He was not talking about Liquid. He was talking about Yandex later down the line, already in his head, making it past that survival stage. But by beating Extreme Gaming, which was very hard fought, and potentially this was exactly what they needed to be starting that run, they will now, tomorrow, go up against Team Spirit. And I think that's going to be a very good series. But we're not done yet today. We have still got a series coming your way. Our first series now done, elimination complete. One more elimination on the line on this stream with LGD versus MOUZ as our upcoming series. Seb, some wise words on this series, please. Words, but wise, I don't know, you'll have to tell me. I do have words for that series. I mean, LGD, I think they started off really strong. I think everybody kind of expected them to, you know, be one of the top teams here. They're very entertaining to watch. They have a very innovative way to draft. Also, I think they play heroes that other teams don't. You know, we've seen like Pudges and whatnot. It's always fun to see them play. I think they had a rougher end to the group stage in a sense. Like they had a couple losses that probably they didn't expect, and I think they fell short against like the strongest teams here, which
you could argue are Yandex and 1W. So they're probably looking to prove themselves again, like make sure that, you know, they are a little bit above the pack. As for MOUZ, I think it's been, I mean, we didn't get to see them play as much on the stream, but I think it's been, you know, a little bit shaky. Like, it's one of the teams that is, we know their potential and we know they can definitely turn into one of the top teams here, but and they also play PUBG. Yeah, they play well. I don't know if that's a good news for them, but no, I mean, I'll always love myself a bit of PUBG, but I think they have more work to do on finding their identity. So I'm really looking forward to see how they put that day off to use and what version of themselves they're going to show today. Well, we are going to see that very soon because we are going to get the teams ready on stage. But before we get there, we are first going to check in with Chris, who has a conversation with Slacks about some of his confessions. Body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. This is Slack's Confessions, and I am not sure what to expect from it, frankly. I've been given some questions to ask you of some of your history around your esports career, and this is going to go one of two ways. Either we'll never work again, or it'll be a really good content piece, so let's find out which one it's going to be. Before this starts, I'd like to apologize. The allegations, you guys will see the tweet longer after this one, okay? The allegations are not true, and I would like to apologize for them ahead of time. Go ahead. Do you think you should get more credit for the Blink Witch Doctor build? Absolutely. Do I think? I thought these were going to be hard questions. These pro players don't know shit, all right? Listen, I was in a car one time with Mid One. No, it was No One, actually. And I was telling them about my Battle Hunger axe back in the day. You go back in the day, 0% of people got Battle Hunger first on axe. I talked to him about it. He understands it. Boom. What do we see? Battle Hunger axe next time. Last Dream League, which is part of EWC, nobody playing Witch Doctor. I get coached by two pros. I show them, here's my Witch Doctor build. Blink first. Team Liquid now doing Witch Doctor. They're hacks. Absolutely. Not even a question. Yes. So some would say you're passionate about this? No, I'm not. This is me not passionate. Everyone knows the pro players are hacks and just watch my stream, but go ahead. Yeah. Something about Gree I've been asked. The Gree. Yeah. I'll tell you all about this, baby. You can tell me. Any Witch Doctor that uses a Gree is a coward. It doesn't give you any money, hardly. It just grows in money. If you finish the game with the Gree, the emotional damage is harder than anything else. Never catch OG Witch Doctor play. We never hit that Gree. We never hit the gritty, as I call it. The Grizzy, yeah. The gritty, the Grizzy, the L of it, baby. Yeah, no, we'll go with that. Tell me about the Loathsome Dung Eater. The Loathsome Dung Eater, all right? This is the name of the Warlock Golem, all right, back in the day. That's my personal name for my personal Warlock Golem. I bought the name tags. You can still buy them, $2.99 in the shop. Thank you, Valve Software. I get $1 every time someone buys one. Excellent. You can summon the Loathsome Dung Eater from the little poop circle, and it comes out and they explode. That's all you need to know. It says that you call them poop boys. The poop boys, that's right. Warlock's slow. Gork calls it the soup. I ain't never seen no soup like that, all right? It looks like a swirling toilet. The Loathsome Dung Eaters come out and they attack. This is the easiest AMA I've ever done. Okay. Where's the allegations? I don't know. Well, one of the allegations was something you said in Chinese once upon a time. I've been told not to talk about I'll tell it. I don't give a shit. I've been told I might get wrong. Does Kuroki still hate you for the winner's bus comment? That's a tough one. That's a tough one. For those of you who don't know, it was TI, Team Liquid. I was running around trying to get some information, and I approached a fan,
And I said, hey, how's Liquid doing? And they're like, they won, they're great. So, got on the bus later, long day, 16-hour day, get on the bus, and I see all of Team Liquid there, and I walk in the bus. Oh, no. And I say, boys, I must be on the winner's bus, baby. I sit down next to Purge, and his face, I've never seen anything like it. He looks at me, he's like, what is wrong with you? And I said, what do you mean? And he said, they just got 2-0. They got eliminated. They're done. And I look back, and the entire team is just the angriest I've ever seen. Because I really gave it like I'm on the winner's bus. It was bad. So I think he forgave me, though. Kuro has grown a lot since back then. I can understand if you didn't forgive you, though. That's pretty damning. Why don't you like eating cheese? Can't tell that one on story. You can't tell that one. Visceral story that I'm not allowed to share. But yeah, that one will go in the bank just because this is a kids stream. This is for children. This is for children. Okay, well, we're skipping by that one. Why are there so many Reddit threads about how toxic you are? Because people are noobs. What do you want me to say? What do you want me to say? You want me to say they're right? You ever eat at a restaurant and have a delicious meal and go, oh, let me write a Reddit thread about that. How yummy. Everybody has a great time with me. 99% of people have a great time with me. Now, I make mistakes, okay? My number one rule, we all do. Never flame someone that you think is smart enough to be able to write a Reddit thread. Now, sometimes I get that wrong. A few of them get through the net. But I got to say, to anyone out there that I flamed and made a Reddit thread, I apologize. I am open. I'm trying to change my ways. I went through some dark times. Send me a DM. Let's get some tickets for Dark Carnival. Let's co-op bots. I'm ready to forgive if you are. That shows real growth. Actually. If you can open up the game and send a request, I'm sure I saw a lot of misplays, a lot of misclicks, but if you can manage to do that, I will accept. Okay, we'll see if they can manage. If you could go back in time, what would you change about Moonduck? I would fire Purge immediately. The second he walked in that door, I would let him go. What a goddamn mistake, dude. Just absolutely. He's a lovely guy. You would think so. That's what I thought. Okay? That's what I could have been the top of the tippity top. I could have been your boss. I could have been the boss of this place. If it wasn't for Purge Gamers and his goddamn weatherman. All right? Every day. How do you think EWC would be different if you were in charge? We would have been out of business a long time ago. So I'm happy that it didn't work out. I wouldn't change a thing, actually. I love being here. Thank you. Oh, thank God. Thank you. Thank God. Well, Slacks, thank you very much. We have some games to watch now, but yeah, no, that was something. Yeah, thank you very much. I'm sure we have plenty more confessions that we can get from Slacks, but let's probably get back to the serious stuff instead. None of it was true. None of it was true. The serious stuff is here with elimination once more. We got LGD and MOUZ for Dota 2 at Esports World Cup live from Paris, and a best of 3 to decide which one can stay and which one will have to go. And I think we're starting a little bit here with LGD, I think, Lacoste, because this is a team that comes from the group of death. Yeah, this is a team that has been through all of it pretty much, but also managing to punch back. This is the team that nobody can really roll over. Yeah, a lot of the times you will see this team like have very even games, maybe some even longer games as well. But a team that has a relatively unique playstyle as well. We did mention some of the heroes that they do play, and I think this matchup in particular is going to be in favor of LGD, just because I would say MOUZ has almost similar playstyle to P-Time, who, you know, if we go back to TI qualifiers, they got 3-0'd, because this is a very chaotic team. Like, I think both MOUZ, maybe MOUZ more on slightly strategic side, but I feel like a team like LGD, who is more stable, like just seeing the players and everything, the achievements, especially the guy that we're seeing on screen, I'd say Yuma, especially last TI, he was my top 3 carries in that tournament. This guy definitely goes under a lot of people's radars, where he does, like, he would not get mentioned, but very stable carry, a carry that is going to be carrying the games pretty much single-handedly. I gotta point out also that maybe on the side of LGD, Tai Long is on a little bit of a high, because in the 1v1 mid, Seb, he smashed it. Yeah, he's amazing. I think this guy is really
he's made a name for himself in a very short amount of time. I suffered his talent firsthand because OG had a series versus him, and he had losing matchup both games and came out on top both games, like pure 1v1, nobody getting involved. Like this guy he's the kind of player that can make the difference out of nowhere just by himself. So MOUZ is gonna have to keep him, on the radar, because in a single elim situation, all of a sudden you lose a lane you're not supposed to, the game is harder than it should be, and you're on the losing side of things, so they have to watch out for this guy. They really, really do. For LGD, this is a team to watch out for. They came third in Group D, and Thailand, the youngest player here in Paris for Dota 2, winning that 1v1 mid might have been enough to get his confidence back on track here on the main stage. Let's find out how LGD got to this EWC to begin with. In the history of Dota, LGD has consistently been among the top of Chinese Dota. Until now. Not because they're no longer at the top, they're just at the top of South America instead. This current iteration of LGD formed when the org picked up the South American roster of Heroic, Yuma, Tai Lung, Whisper, Theorlacor, and KJ. Since the team didn't have enough points to qualify to EWC directly, their road to EWC involved playing in the qualifier for their last chance to make it. Since LGD was already in Europe to play another tournament, they decided to play on hard mode through the Western Europe qualifier instead, which they managed very easily, only dropping one single map against Navi in the process. Massive congratulations to them as well. They will be going to play at EWC 2026. Clearly, despite lacking the points to directly qualify, LGD has earned their spot to be here. And with very strong results in the past few months, they're definitely a top team to look out for here at the Esports World Cup 2026. They've been the first team from South America to have been in a grand finals of a tier 1 event. That was the most recent tournament they played as well, so the expectations are high for LGD coming into this one. But the main question for me is, Lacoste, how could they make this jump? What caused them to go from, we're steadily top 8, top 6 here and there, if they're doing well, to boom, grand finals? I mean, it's been like years of grinding pretty much for all of these players that maybe have never won tournaments, but they've been in the scene for a really long time with a combination of new blood coming into the scene. Like you get some new fresh ideas, you get a new kid on the block that is going to be kind of carrying as well from the mid lane. I think you need to have that confidence as well, because in these type of teams, you have a lot of old school players, like Whisper. He's been known, you had him on the team as well. He's been known that this has been one of the best offlaners in the world. He has been the best South American offlaner for a really long time, and also the stability that he brings to the table. Has very interesting hero pool. He also did switch to mid lane because he was playing the offlane heroes from the mid lane, collected some of the XP there, returned to the offlane where he kind of belongs, but also expanding his hero pool a little bit. Yeah, Whisper has been doing really well for the squad. Player that always gets mentioned also when we're talking about LGD, well, two actually, it's the safe lane with Yuma and KJ. They've also been stepping it up, Seb. Yeah, they have, and these are two players that now they have a lot of habits. They've been playing together that lane for a really long time. They're a laning duo that's very comfortable with each other, and I think it gives that team a lot of stability because they have these, I don't want to call them hit or miss because it's more like hit, and eventually miss. But Tai Lung and Whisper, these are very, it's hard to know what to expect from them. They're gonna go for the winning plays. They're risk takers essentially, and it pays off very often. But I think having that safe lane that is stable. Yuma is a very structured player, obviously very talented, very explosive too, and he can just take games and carry them. But he knows exactly how he wants the game to be played, what are his timings. So he brings a lot of structure from the carry position, which is not often the case. And I feel like he basically allows Tai Lung and Whisper to have a little bit more freedom in how they want to play the game, whether they want to be playing very aggressively or more on the farmy side of things. So I think that dynamic fits them really well. Yeah, when you're talking about structure, I want to focus on their opponents here, because MOUZ actually in interviews have said that the structure, for example, in drafting isn't really there, or rather people are saying what they like to play, which is very different from what a lot of other players do here at this tournament. So I'm curious how they feel about this upcoming matchup. Let's hear from Crystalis. Hello, I'm here with Crystalis from Team MOUZ. How are you doing today?
I'm doing fantastic. Great. You've been sitting around with your team, waiting for the matches to come up. How's your vibe right now? Very bored, mainly. Well, I mean, if you don't get to play Dota, I suppose, so that's the fun part of the day. Yeah, or anything else much really. We have to sit in a chair and like wait for like the next series to end. Hopefully it's a 2-0. If it's not, then we're going to wait an extra hour. But we'll see. That's tournament Dota sometimes. You guys went 4-6 in your group, a little underperforming. I'm sure you guys are a little disappointed. You're up for elimination. What's your EWC journey been like so far? If anything, we're not even that disappointed because we sucked way harder in the TI quals and before that too. So right now it's actually going kind of decent. Like we have a chance. This is up from before for sure. That's true. I mean, you're not eliminated yet. You definitely could do it. I spoke to Mid1 early in the tournament. It was coming off of a loss, and he said that you guys were sometimes not on the same page in your game. How do you solve that problem as a pro team? It seems very difficult to make sure everybody plays as a cohesive unit. I would love if someone could answer that for me because I also don't know. Otherwise, you'd probably be doing better. I was hoping you would know the answer. That's too bad. Okay, so it's not my fault when we lose our pubs. It'll be the same for me. All right. What's your prep like for LGD right now? Are you guys ready for the Huskar? Is there any other weird cheese stuff that you're gonna have to play against? Do you want me to reveal all my strats before we play? You could allude to them. You could tell me how confident you are. The fact that you're not confident. I mean, the thing is, like, I'm the same as always. I play like 3 heroes, and if those are banned, like it's over. Razor, Monkey. Who's the third? No, you don't have to tell me. My Huskar is amazing. Well, and my Bloodseeker. Okay, so the Huskar's up for contention, is what you're saying. Maybe you're gonna pick it first. Show him who the real Huskar player is. Of course, there is for sure a Huskar def. Depending on the two of us. Can you talk to me about Huskar safe lane versus Huskar mid? What are the major differences? Obviously less levels, but you could like dumpster some certain offlane heroes. It's the same thing. You tilt the enemy hero against you more than anything else in the world, and then he doesn't want to play anymore, and then you win on accident. Okay, and hopefully he disconnects early. All right. Yeah, that's the plan. That's a good strategy to have. All right, well, thank you for joining me for the interview, and I hope you don't have to wait too much longer for your upcoming match. I hope so too. Thank you. Oh, this hits different. I know when this interview was recorded. It was recorded before Game 2 of Liquid versus Extremes, the game that lasted 90 minutes. So he did have to wait a lot longer for his game to start, and hopefully it doesn't affect it too much. It seems like it's an upbeat mood anyway, Seb. It's almost going in no expectations. Yeah, I mean, I'm comparing this interview to the Nisha interview where he's like already almost talking about the grand finals and how he's planning to celebrate after he gets the trophy, and here's like, yeah, I don't really know how to fix being on the same page and whatnot. So hopefully they fix it. I think Crystal is also very known for being a funny guy, especially in interviews. So don't take all his words, Oh yeah, they're falling apart. They're disbanding as we speak right now. Yeah, they have a major quarrel in the fight. It's not happening. I'm sure it's he has 5 heroes. Yeah. He has more. When I was checking his hero pool, I had to double, triple check kind of that the heroes that he has been playing, that this is from this tournament actually, not from like 6 months ago or something, because I think he has the weirdest hero pool from the carry world. Share with the group. Yep, we have Phantom Lancer, the only one who has lost with it, even though every single other PL did win. He has 1 loss on Bloodseeker. He has Razor, Monkey King. He does have Bristleback, Dragon Knight, and and that Bloodseeker. I don't know if we mentioned this. Yeah. All right. I mean, some of these heroes are like signature for him at this point. Maybe they started off with him trying to fit in, and then realize that, hey, I just want to play my heroes. He is part of the infamous creep wave stack, which the golden rule is like hero specialists, play your heroes, and make them meta. So I mean, we've seen other teams maybe get a page out of his book in a sense. Like we've seen BB team play the Bloodseeker too with great success. So perhaps some interesting ideas that are gonna eventually get conveyed to other teams. Yeah, and Crystal, he cancelled his Dota Plus subscription, so you can't even see if he's Grandmaster anymore. Yeah, but we know. We've seen him around enough. we know what he plays. Interestingly enough, when MOUZ played against P-Vision during the group stage, one of the strategies that Puppy had against his former teammate Crystallis was all 7 bans were targeting Crystallis. So he has at least 7 heroes, and that's when he played DK, by the way. That's how you fix conflicts between ex-teammates. It's like you just settle it with targeting them with the bans, making them have a reader of time. I'm just wondering, because you talked about Bloodseeker, and BB team also mentioned it in an interview that they adjusted the item build on the Bloodseeker, so I assume they got inspired by Crystallis as well. Maybe they kind of
called out that, you know, some things need to be fixed, but also getting the right ideas, maybe just like not having the completely right idea, but the ideas that they have could definitely be improved. But other than that, cool ideas that other teams are also starting to copy. Do you think it's going to be very important for any team facing MOUZ to shut down, in particular, Crystallis like P-Vision did? Or do you want LGD to focus elsewhere on this match? No, I personally don't think you have to tunnel vision Crystallis in particular. I think they have very capable players that, you know, I think of Yamich, for instance. He's been very known for also certain, like, very limited hero pool, even though he obviously can play much more, but they've just had so much success with some of these heroes. Like, I'm thinking about his Tusk, you know, his Nyx Assassin, or certain melee heroes, which they just seem completely unstoppable when they got their hands on these kind of heroes. To me, one of the big question will be around mid one, like what kind of mid one are we getting? Because I think when mid one is like on, he's really hard to stop. I think he usually raises to the stakes of big events, and, you know, single elim, you know, usually like mid one at TI, EWC, single elim. I think this is where we could really see him shine. I think he's super important for that team in terms of like setting up the pace of the game and the tempo. And again, I think it's a really good patch for mid laners like Earth Spirit, Ember. These heroes are very dominant, and he's very comfortable in those. So. Yeah, I mean, I have to agree. The way that they won that one Wallachia was pretty crazy. Nobody expected them, big underdogs, but they also play their own style, and they are staying true to their own style, like even here at EWC. And one thing I liked about mid one is, I think I was covering some qualifier games as well, and dude, he buys back 7 minutes in, and then buys back again at like 15 minutes, and they win the fight off of that, and they win the game off of that on Storm Spirit, which is, you're not going to be seeing any other players do the same kind of a thing. You're not. It's also interesting to note that mid one is our oldest mid laner here at EWC, whereas Thailand is, of course, the youngest mid laner, youngest player. So there's a 13-year difference in between the mid lane. That's a large number. We're going to see if that has any implications in the upcoming best of 3. So we're going to have LGD and MOUZ fighting to survive here in the survival stage. And for that, we're going to head over to the stage. Thank you very much, Sheever. Did you know that there's 33 years of difference between me and Slacks? I'll have you try to figure out how that goes. But let's go back to our previous game, because that aged us an extra 43 years in Game 2. Team Liquid pushing it to past 90 minutes and earning the win to take it to 3 and close it out. I don't play Dota to know numbers, okay? I don't even know what armor does, but I will say, game go that long, game got be good. 95 minutes is absolutely crazy. The entire time of that series was peak cinema Dota, baby. That is what I am after in this world. You set him up, you knock him down. Game 3 went out, and now we move to our second series of the day. Still, of course, in survival. Woo! So let's see who is the fittest for this one. Our first team joining us on the stage, LGD Gaming. Hell yeah, coming in at third place from Group D. You can feel it on here. It went down to a Shadow Fiend 1v1 with Thailand. The youngest mid in the game, saving the day. In the next few hours, this will be the biggest test for our elite South American squad. They've seen main stage success before. It's survival in their books. Serious. That's some serious stuff. I mean, this is a very serious team. Talk about a scrappy team. Talk about a team that will pull out anything that they need to survive. The crowd loves them, and I love watching them too. However, another scrappy team is up against them, my friend. A team that you should absolutely not underestimate. May I welcome to the stage, Team MOUZ. Just the mouse you can't get rid of, you know? It's like going to America on the Mayflower, baby. You can't get rid of these rats. They are here, they are fighting and running. You think they're weakest? That's when they bite you with the plague, baby. This team is incredible for their ability to take off games from what they think are stronger teams and their just inability to die. This is gonna be one heck of a match here for you, where both teams are sure to pick out some crazy stops and some heroes you might not have seen in quite some time. I'm telling you, somebody's going to be squeaking through this game, and I don't know if it's the MOUZ or the LGDs on the other side. Damn, I'm going to be squealing about this game. Sweet! I can't wait. Friends,
Take your spots. Let's go. MOUZ LGD. Place your keys. Take your seats. And remember to shake hands before this one. Oh, yeah, they better shake hands. I want to spit in the hand and go. Oh, no spitting. Be nice, Panther. There we go. All smiles. All right. Well, this match is about to begin, so I hope you guys are all ready. Let's throw it over to our panel to see what they have to say. Thank you very much, gentlemen. LGD and MOUZ, I want to talk about the play style they've been showcasing so far. It feels like it's pretty mixed in terms of how they play, Seb. It is, in terms of like, success that they find, but I think the playstyle is a guarantee in the sense that we're gonna get explosive games, action-packed. I think both teams are very aggressive, looking to, get ground as early as possible in the game. And they don't back up from fights. That's what I'm thinking too. I'm thinking it's probably going to be a brawl coming this way. Oh, absolutely. Yeah. This is going to be one of those games where nobody's going to back down. Like we've seen something similar a few days ago where we had like 20 kills in 10 minutes. I think we're going to be seeing the same thing in this one. Like we draw a lot of attention to the mid lane, but some of the teams also drew attention through the twin gates where we had like 8 heroes fighting. And I think the same thing is going to happen in this series because both of these teams are pretty chaotic. I would say LGD more controlled chaos compared to the other side where it's just like go, go, go kind of a style of Dota that is working out for MOUZ. And I feel like with the players that they have, with the coach, I feel like everything is going to stay the same because these type of players, they kind of thrive in that environment. Yeah, and we saw Marcy in the crowd. Do you think that we'll see a Marcy in the game? Marcy players, Yamich is a Marcy player for sure. On LGD's side, Marcy player, I don't think so. I mean, when Marcy position 1 was a thing, I'm sure Yuma has played it a couple times, but quite unlikely. I don't know if this hero is very, very good right now. You know what Yuma has not played yet? And what I kind of was expecting, at least Meepo. One of the games. Yeah, a Meepo. Why not? Everybody knows that when you play versus him, you have to think of Meepo. Like, obviously, he's won a lot of games with that hero. It's sort of a cheesy pick right now. In the sense, I don't think the hero's good enough to just be picked like that. It has to be a good Meepo game, and it has to, exploit weaknesses of the opponent's draft. So we have to see. I mean, he's been big on the Laundred. I think he lost 2 games on Laundred actually, but it was against Yandex, if I'm not mistaken. So I'm sure they're gonna have some readjustments in the draft and hero priority, more importantly. We'll have to see. I think both teams have very wide hero pools. I think it's the same for MOUZ, where obviously Crystalis, we talked about his pool as being a little bit niche. The same could be said about mid one. Like with mid one, you never know what you're getting. You could get like a tiny mid one game, you could get a tanker mid, or you could get your classic Amber, Storm, you name it. Teams have Monkey King players, on both sides. There's a bunch of crazy picks that we could see. I think I'm ready to be surprised, basically. Yeah, definitely interesting hero pools, like from all the roles, pretty much, mostly mid, some offlane crazy stuff like Pudge, of course, coming out. But Yamich, his hero pool is exclusively positioned for melee heroes, except for Grimstroke, that also a lot of teams don't want to touch. So it's going to be interesting to see, because Boom, he also has relatively small hero pool. It also could come down to him playing hero like Viper. They only played it one time, didn't find much success. This hero looks atrocious so far. I believe he is sitting at 1 win and 9 losses, so 10% win rate on the hero. And also playing maybe more range-oriented offlaners like a Batrider as well, something that also Whisper could try to throw in. So we're going to be seeing a bit of a different hero pools. These teams definitely don't play what we call meta, even though like meta is definitely evolving as tournament goes on, but we're going to have to see. Heavy focus on the LGD specialties already from MOUZ's side. If you look at the bans like Beastmaster, Enigma, and Batrider, these are first phase bans we don't see that often, but against LGD, it makes a lot of sense. And with the Enigma being banned, could it be like a setup for Laundred? I'm wondering. I don't know if Crystalis is that much of a Laundred fan, though. We'll have to see.
This leaves a lot of strong heroes in the pool. Like, this leaves Earth Spirit, which has been one of the most contested heroes of the tournament. It leaves Keeper of the Light. It leaves Clockwork, Shadow Fiend, Drow Ranger. All of these good things are left in the pool because MOUZ, as you said, they heavily focused the offlane. Not so much even the offlane, because LGD, they also played Beastmaster from the mid lane. It looked very good. You go for the same build. We saw, I think, one of the Eastern European teams as well go for the carry Beastmaster, still going for the same build. So flexible pick in a sense, and it is going to be Lone Druid for them. Yeah, there we go. I mean, they set it up with the bans. These are 3 good heroes against Lone Druid, so I think kind of telegraphed. I mean, in the sense that I'm sure LGD knew exactly what they were getting into, so we'll see what answer, you know, they were preparing for the Lone Druid. They banned AA, which is very uncommon. So what could it be? Perhaps Necro or Huskar? Like, they're being Huskar team, and you know, we saw Crystalis mentioning it. There it is. There it is. So they set this one up. So honestly, like, both teams should know what's happening. I mean, Enigma has been a pretty common answer for Lone Druid. So first phase ban Enigma means Lone Druid is coming, and first phase ban AA means Huskar is coming. So both teams got what they wanted from this opener, and we'll see which idea is superior. Do you think there's a chance that they potentially run this Lone Druid in the mid lane? Against Huskar, basically 2 heroes. This is something that people do against Huskar in the mid lane, try to outnumber him. No, it's actually, it doesn't sound like a bad matchup, actually, now that I think about it. It sounds like a really good matchup, actually. We'll have to see, because I saw Tai Long win Huskar versus Sniper matchup, so maybe he doesn't care, and he can handle the Lone Druid also, but that would mean that mid one would play Lone Druid, which I'm not sure it's part of his kit. Anything is doable if you're brave enough, at least that first game, and then you have to see. I mean, if you don't care about the result, it's always doable. You know, you could just like go there and feed your brains out and just lose the game. But you know, you did what was required. Yeah, feed your bears out in this one, maybe. If you can't play Ancient Operation, are there any other heroes that are like especially good against a Huskar? I think a lot of heroes are pretty good against Huskar. Like, usually summon heroes are the best, but Beast is out already, Enigma is out, Lone Druid is pretty decent in my opinion, Lycan is amazing against Huskar. What else could you have? It mostly is about also the lane matchup, which is why Lacoste was mentioning, like, already, you know, taking a more innovative approach and try to shut him down, because you know, Crystalis said it best. It's like, you play versus Huskar, you can't touch creeps literally from the beginning. You don't want to play the game, you just want outs. So that's just what Huskar does. It's like, he essentially deletes a core from the game. One thing that you can do in this matchup is, we talked about Marcy, we saw it in the crowd as well. It's a specialty for MOUZ. This is something that Yamich plays. You can manipulate the creep waves with the Flying Courier early on if you're playing the unfavorable matchup against Huskar. Interesting, actually. I didn't think of that. I have to put some thoughts into it now. I'll say in my thoughts. Probably not gonna be, but maybe some braver teams would be able to pull up. I mean, I'm not gonna say. I'm probably gonna say that MOUZ is probably one of the more brave teams out there, because the way they play, they stick their own ideas, and maybe something like crazier can't even happen, because they don't strike me as a team that's just gonna be going for, let's call it, normal stuff. Yeah, isn't Primal Beast also a mid hero that can like take the creep wave into the jungle and basically jungle, or is that kind of not an option here? I mean, he can, but a lot of things can go wrong. Like, Primal Beast versus Huskar is like, you really can never show on the lane. It's like a horrible matchup. Worse than the Lone Druid? It's way worse. Okay. It's like one of the worst. It's like melee hero against Huskar. Almost any melee hero is like, you just can't lane from the get-go. So if for some reason the support is free to mess with you trying to manipulate creep waves, then you're just starving. Yeah. Heroes that I think are pretty okay against Huskar, like Necro has been, you know, it's a big meta hero. It's always been good against Huskar. You also have Undying, which I think is pretty good, especially with the new build where it's all about like sustaining, because if Huskar ever get hit by the Undying ulti, he will just die to any other hero, you know, focusing him down. And the Soul Rip build, like Sustain, essentially is good against Huskar. At the end of the day, he might be hard to kill. He's damage over time and still good target damage. So if you have a lot of Sustain, it becomes easier. That's actually interesting. I was wondering when we would see that, like the Jakiro versus Clock, because the Clock has been one of the
highest contested hero, like highly contested heroes, and we've seen some Jakiro. The double attack against Cog is super handy. It's very nice. It's also 4-head strategy. If this is going to be 2 heroes laning against, like, you need to kill pretty much 4 of them. You have Bear, you have his summon, you have double-headed Jakiro in this lane, and Yamich Tusk is gonna come out. It's one of his classics. It's one of his overall best, probably most successful hero. This is how they won that Valakia that we did mention early on. It's a hero that I think at the time he had 80% win rate in the tournament, being the Tusk spammer, giving you that like soft reset as well with the snowball. Tag team gonna be super efficient against Huskar throughout the whole game. Extra bit of a damage because you get it for the Bear, you get it for the Lone Druid himself as well. Quick question, because you guys are talking about the double attack of Jakiro being good against Clock, but overall, Clockwork has always been a counter to Jakiro because the battery assault will interrupt anything Jakiro even wants to do. Does that cancel each other out? Like, what wins? What counters what? I mean, in the game, they don't really interact with each other. I mean, Clock probably has the upper hand, but one of the biggest issues about Clock is this Cog spell. It is really, it's not okay. It's not okay. It's really hard to play against it, and he kind of damage control lanes that no other hero could really, fix, or dominates them. So it's mainly his laning presence that you need to address, I think, if you want to like deal with Clock. And if you're happy with Jakiro as a hero, well, that's like a, one stone to 2 birds. You're damage controlling what Clock will do, and you're also getting yourself like a good hero. I like the combination of heroes from MOUZ. I think it's a good mix of like physical damage. They have AoE, they have control, they have magic damage. Like it's a strong looking draft already. That is an interesting pick because okay, Darkseer into Lone Druid is quite surprising to me. Lone Druid used to be one of the best heroes against Darkseer on lane because he doesn't suffer the iron shells, because the Bear is just tanking the damage and you can just resummon, and you can also just chase the Darkseer down. Like, you have a lot of ways to root him. A very dangerous lane for Darkseer, but at the same time, we've seen these Darkseer players, they don't even come to the lane. What lane? When they don't. What lane are we talking about? Because this I'm jungling. So unless there's like a bounty hunter in Invis scouting me, I'm good to go. Okay, sure, fair enough. If you're not gonna lane, then Darkseer is a good pick. Maybe that's the reasoning actually here. It's like Lone Druid, Jakiro, yeah, I'm not going there. I mean, the reason why we are seeing some of these heroes go to jungle is their 4s are trying to soak up some of the damage if the lane is not strong. But this is a strong killer lane, whether this is going to be Jakiro with the Lone Druid, or if it's going to be Jakiro with, if it's going to be Lone Druid with the Tusk, you still have ways of killing the heroes. And Wyvern, I would say, very good pickup here, making sure that against Lone Druid, against Tusk tag team, you can always have something. And we've seen heroes also dying, even though it's not as good as it was before. Like, it depends whether you have Aghanim Scepter or not. We saw also Lone Druid, the hero, walking out of the range, breaking the Winter's Curse as well because he's too far away. And this is gonna be the counter. I believe you mentioned the Sniper versus Huskar matchup, and even though they have some ways of closing the gap with the Darkseer, Ion Surge on top of that, Clockwork with the hook shot, Sniper, he can still defend himself against it. Yeah, this is mainly shut down the Huskar, don't give him the early game advantage he wants. Traditionally a very good matchup for Sniper. We had Yopaj on OG play this matchup against Tailong Huskar. He actually lost the lane to the Huskar, so we'll have to see if this was just like a counter, like a poor performance basically, or if the matchup has changed, because it's also a possibility. Like both heroes are very different from what they used to be. So we have to see, maybe the Sniper against Huskar is a bait, or maybe it works wonders. Either way, I'm still, I'm looking at the lineup from LGD. I think it's very well-rounded. It's going to be very hard to... At some point, this Huskar is going to stop dying. Like, as soon as...กินมาม่าไปต้มมาม่ามาด้วยกินให้เสร็จเลยแล้วก็ได้ภาคทีเดียวจบไป Plus the Cold Embrace, it's going to be very hard to kill this Huskar. So the team fight is going to be heavily in LGD's favor, in my opinion. And MOUZ, they're going to try to play the cat and mouse game, buy some time to get the Lone Druid Aghanims, play the long game, play the split push. And right now, I have to say that LGD, they don't really have ways to siege buildings effectively. So I'd like to see a pick maybe on Yuma that allows them, if they get an early advantage from lanes and maybe an early Roche. VG กับเพย์ไทม์เลื่อนเหรอ
ก็ว่าอยู่ทำไมมันหายไป so they get to see แมตช์มันถูกยกไปเลยถูกยกเลิกไปเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะ seemingly the last pick we're needing for Post MOUZ, spawn. the offlaner for Boom. We already have a couple of bans on the board with now the Necrophos and also the Shadow Fiend. They have all the physical damage, so you wouldn't be able to even hit him at all almost. And then you have Winter Wyvern behind him. You have Huskar. LGD I want to see MOUZ. one small item on Sniper. I just want to see Casual Orb of Frost. Yes, like you need to be able to reduce the damage, the healing coming out from Wyvern and from Huskar. And it's also very good with your Shrapnel. Sometimes just to keep him inside of the Shrapnel gives you that extra bit of a hit as well. So, because we've seen healing being kind of OP. At the moment in meta, there aren't many ways of stopping that healing other than Spirit Vessel, and they are going to be removing some of the, like I would say, casual offlaner, something that MOUZ has been playing in the recent 6 months or so, and that's going to be Tidehunter, that's going to be Centaur, so mostly looking for some kind of a team fight that's going to tie this lineup together. Honestly, Spectre for LGD, I think it's a really good hero for them. Like great combination with Darkseer. It's amazing versus Sniper. Really good versus Laundred. Like Sniper carry. You actually use on for fight, you might also just get a free kill on this Laundred hero if he's out on the map. Sniper น่าจะ that would prevent mid lane ครับ loaded carry ครับ a lot. Spectre's laning presence is actually much better than what it used to be. But the thing is, like when I see Centaur Tide bans, these are not anti-Spectre bans. I actually think both of them are pretty bad against Spectre on the lane nowadays. So we'll have to see. Their mind is probably somewhere else. At the same time, they're gonna wait to see the offlaner. This could be a good reason to pick Spectre. Actually, I think the lane is pretty fine. Underlord is always like a threat of dying because of how intense Spectre right clicks damage output is in the early game, especially. It's a really good lane with Wyvern also. Like Spectre always enjoys the protection from Wyvern. We'll see what route they want to go. It's pretty slow. That's the only issue. It depends on their read on the mid matchup. Because if Huskar is shut down, you can't afford to play something too greedy. If they think the mid lane is fine, then they have more freedom. Yeah, right now they don't really have any playmakers. จะมีจักริโลมาสมกับเป็นพี่ไฟ He loves to farm. เมื่อวานที่เขาฟันฝ่ากูสเตนมาได้นั่นก็คือพลังแห่งจักริโลทำได้ดีเหมือนกันนะ Need levels to be able to make some kind of moves. So not going to be a fast draft from LGD Gaming by any means. นี่คือมีแบนเอไปด้วยเพื่อโปรเทคด้านฝั่งฮัสกา It's going to be Ursa, which is a hero that usually we don't see. I feel like this hero, ไม่เห็นนานมาก we talked about the lineup lacking some of the tower damage as well, building damage. Ursa also doesn't provide you with any, but it's very good at some of these skirmish fights and also benefits quite a lot from heal from Winter Wyvern. This is not a hero that is strong level 1, level 2. We've seen quite a lot of Warlock plus Ursas in the recent times, but yeah, another jumper, another hero that can match the bear. ดูทรงฮีโร่ของด้านฝั่งทีม LGD ดีกว่าผมว่าเกมนี้ Is it enough to fix the activity issue on the side of เมานี่ไปลุ้นว่าหมีจะมาจอยไฟไวเท่าไหร่ครับผมแล้วก็มิดเลนเนี่ยจะยืนเลนแข่งขนาดไหนแข่งในที่นี้ต้องไปแก๊งเลนอื่นด้วยเดี๋ยวมารอดูกันนะอีกคู่เป็นไงครับอีกคู่เลื่อนแบบไม่มีกำหนดครับปัญหาทางด้านฝั่งแมปไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะยังไม่ได้บอกเหตุผลเลยว่าผมแปะลิงก์ทางด้านฝั่งไอ้ตัวซูไปนะผมฝากออนด้วยนะครับพี่ชายนะครับใครออนบนคอมฝากเปิดให้อีกหนึ่งหน้าต่างนะครับขอบคุณมากครับพี่ยิ่งมีหลายเบราว์เซอร์ก็ยิ่งดีนะครับขอบคุณครับ Hard call. I feel like both drafts are very solid in my opinion. What do you think, Lacoste? Yeah, I kind of feel the same way. I feel like they might be getting quite a lot of value out of this Underlord because they have save, they have ways of potentially kiting the Ursa, Sniper Shard, the shards from Tusk as well, like the root. แต่ Sniper นี่อาจจะแอบซุ่มโผล่นะเพราะว่ามีลูกหมีมาค้ำนะช่วงเลดเกมแล้วก็ฝั่ง Underlord ค้ำยาวๆดึงสเกลเลดเกมได้ก็ยิ่งดีครับทางด้านฝั่งทีมเมาแต่ผมคิดว่าจากดาบเนี้ย LGD ยังไงก็ได้เปรียบได้เปรียบในเลนแบบเรื่อยๆแล้วก็จบเลนเฟรนมาแบบเดือดมากโอ้ถ้าเล่นได้เป๊ะทุกกระบวนท่านี่ LGD ดีกว่าโดยเฉพาะเลนเออร์ซ่าไวเวอร์เนี่ยตบตัวแตกไปเลยส่วนฮัสกาสไนเปอร์ผมว่ากึ่งๆเลยนะแต่สไนเปอร์เล่นระยะได้ยิงต่อฮัสกาเลยซึ่งจะกดฮัสกาได้อยู่อาจจะต้องจ่ายท่านฝั่งคอกเวิร์กในเกมนี้มาช่วยนั่นฮัสกาส่วนท่านฝั่งสไนเปอร์ก็วอร์ดช่วยตัวเองดีๆเลยนะ Laundred and Jakiro. So a lot of early movement from supports to be expected.
Oh, that's going to be a fun one for us, the viewer, to watch. A lot of movement, a lot of activity, a lot of excitement, and extra excitement, of course, from Sunsfan and KheZu. Welcome to the survival stage. 1v1, except in this case it's a 5v5. It's MOUZ versus LGD. Loser goes home. KheZu. That's right. That's an important game for both teams. Wait, hold on, we got the lights are being turned down. This time, you're actually not lying for once. KJ did call out that the light situation, of course, is a little bit too much for them to handle. Oh, look at him. Look at KJ looking up. Yeah, okay. He is on the screen. Not acceptable. I thought you liked him being on screen. I do, actually. He's very attractive young. Yeah, you talked about his entrance into the stage here. Yeah, I liked seeing some personality. You know, they had some choreography of like who's gonna give over the key. It's a nice change. I'm used to Dota players just being completely dead inside. You see nothing in their eyes. All they do is play Dota. They don't even shower, for God's sake. Okay, that's maybe a little bit. You should single some people out instead of saying that no one does it. It is true though. There is some, of course. No one smells really good. Actually, he does smell really very good. But at you know the eSport gamer events, there's a little bit of a smell sometimes, of course. But back to reality, we are in the game. We are, and we got some cool ass picks. We have a sniper, we have a Huskar, we have so many. Let's go, cool picks, and you mentioned Huskar first. สวัสดีครับ We don't get to cast this. We haven't gotten to cast this. คนภาคไปไหนอยู่ครับผม It's kind of like อยู่นี่แหละไม่ได้ยินเสียงเหรอ a bit. It's like you're gonna win early and then just snowball, or you're just gonna get dumpstered. เพิ่งกินมาม่ากินยาเพิ่งเสร็จครับ Respect this hero at all. He is good for like ไม่ได้ยินเสียง ฮัลโหล 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 สวัสดีครับ Like you said, there's like a snowball one way or the other. ฮัลโหล ฮัลโหล ได้ยินไหมเอ่ย ไม่ได้ยินเหรอ Where you can in a way also kind of see how the กดช่วยดูสู้กันนะอ้าวได้ยินนี่หว่า wanna get โอเค the ครับ first ages and play quickly, but let's see if the bear is in some ออกมาเลยเมาส์ดับเบิลแอทแทกไปครับ ยิงแล้ว Liquid Force ส่งต่อใส่อยู่มาก courier kill somewhere as the older core killed it down bottom. ลองเทสใหม่โอเค about hello 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 lanes. We can start slow. อันติเบิร์นบอยบีนะทางด้านฝั่งไอ้ตัว especially with LGD and the lineup they picked and the fact that they are very aggressive by nature. เตะเกม4-5ทีคู่นี้ครับ How โอ้นึกไม่ออกเลยเกินมั้ง brain lag there. Just having a little brain lag. It's okay. See a little ไอชาเปิดมาบอกใส่ยูมาม้วนไปก่อนยูมาอีกคู่เลื่อนใช่ไหมครับใช่ครับพี่เลื่อนไปไม่มีกระโดดครับเหมือนมีปัญหาอะไรสักอย่าง It's close. It's definitely something you want to do, and there's only very few heroes that don't allow that to happen. I do think that Sniper is one of them, but even these matchups, I've seen Huskar kind of, you know, they are able to dumpster it. If you get boots early, which is something we did see. I believe I saw this matchup, this tournament already, and the Huskar killed the Sniper in a 1v1. Really? Yeah, I don't remember who played it. Honestly, it may have been Tai Lung against like Yopaj, or I don't have the full memory, but it is something like that. But Huskar definitely wants to play from ahead. He wants to have an early ages, but the hero also has scaling. Like nowadays, it's not like this one-way type of guy. So it's what you want, but it's also playable if not. Okay. Well, at the very least for LGD, they do have some late game in terms of the... We've seen a lot of Darkseer have huge impact in this tournament so far. What do you think this hero provides for them? I mean, just provides good team fighting, and it's also, you want to play with killers. You have Clockwork, you have Ursa. Like, Ursa Darkseer together in the late game is kind of crazy, or rather so in the mid game, you know, speeding people up. Ursa wants to go and play with an Aegis, same with the Huskar. You search them up, you allow them to be aggressive. So I do think Huskar, the Darkseer gives him quite a lot. But he is playing against Lone Druid. This used to be one of like the biggest counters. Obviously nowadays you can get an illusion. It's a type of matchup you don't see that often. You don't see it all. Is an illusion bear good? I mean, it does have okay stats. I don't think it's like insane. And I think the way it works also because, so the bear counts as a hero, which means you can only get an illusion either of the hero or of the bear. You can't have both separately. Right. So you actually need to use some skill to get the bear because you don't want the hero. Does that mean Dark Portrait works on the bear now too? Because I feel like since he was turned into a quote-unquote hero, it's like not everything actually applies though. It's like a case-by-case basis. It should also work. Like Monkey King gets Jingu, Slark gets Essence Shift, so you know you can play around with that. But yeah, we can see that now the boots are available on Tai Lung. We saw mid one as well. You know, he has the triple slippers. They talked about the Orb of Frost, which is super good against Huskar. Want to slow down his HP region. Technically, it's like a lot of damage for the sniper in this matchup. D9 ตึกนะมิดวันแต่คีฟได้เยอะครับฮัสกาสวนทางกันไปครับ And we'll see if there's any rotations at any point from LGD to try to
capitalize on what Huskar provides in the early game. And we got Wyvern and Clockwork, both technically speaking pretty good at ganking, but it is a sniper who's going to be keeping the range pretty high. It's you could look for something in like the nighttime, I think, where the clock can potentially move over into the mid lane, you know, with a, I would say like a smoke even. Other than that, it's pretty hard. But yeah, this is absolutely the build that you have to go for. You do see mid one. He is, of course, the counter pick to the Huskar. And like I said, there are only very few heroes that are actually able to do this, where, you know, he's not winning the lane, but being able to draw it and kind of hold. ฝ่าย2ก็ไปยอมแล้วที่ซ้ำอีกแล้วไอ้ชาร์ดเปิดไว้ใส่ยูมาได้โคนเบรสครับ percentage-based damage anymore. I mean, historically, Ursa versus Underlord is good for Ursa. Is that still the case or things change? No, it's definitely still the case. Underlord can apply quite a bit of pressure early on. You have way higher damage. I mean, Ursa level 1 and 2 is kind of a bot hero, I'm not gonna lie. You know, whereas Underlord, he's received a lot of buffs throughout time. You know, the pit deals damage, Firestorm is good, your early damage is good. But now that they're starting to get levels on LGD, I do think this lane is very, very difficult for them to play. Cylon. Is he going to actually go for a gank here, or is he... Well, he's going to run into Yamich, who is getting blocked a bit. Slowed now by KJ, going for the extra damage from Thailand. A little bit of wasted time there. That leaves mid 1 to his own devices, the mid lane, pressuring the tier 1 all by his lonesome. I mean, especially so, like going for the 0-2-2 build, doing very well, kind of pushing Thailand, you know, into the jungle. Now you can get some levels in the Shrapnel to also, you know, help yourself recover, have some gank ability. So MOUZ are quite happy, I would say, you know, with this type of mid lane that mid 1 is getting here. And back he comes. So it's going to be the first item. Armlet, of course, as per norm for the Huskar players. And what do you go after that? Is this a... I mean, I've seen Blink, you go Ags like third item, something like that? Yeah, there are different builds for Huskar, and I always like seeing a Blink early, but I don't see it that often from the players. I think สกอร์แบบนิ่งมากแต่เลนของด้านฝั่ง LGD ก็ดีแต่ยังไม่ดีพอเพราะถ้าเมาส์แพ็กทีมก็ได้ตอน15นาทีนี่อาจจะแย่ And then play, you know, with your early Aegises, which they absolutely need to get in. เปิดมาร์คติกเบิร์ดใส่ด้านฝั่งบูมครับ getting early Aegises, you are in a really bad spot. Yeah, that's very true. บูมโดนโบกับบอดี้บล็อกไปครับตบยับครับผมยูมาซัดเทิร์นฝั่งบูมตายเรียบร้อยส่วนนั้นมินวานเราสวยนั่นเต้นลุงตรงกลางครับโดนบอลครับผมลงไปก่อนครับตรงนี้เพื่อเซฟครับตายหรือเปล่าโดนดักมาจากทีละคอไหมแล้วก็เดินตีครับผมกัดฟันสู้กับเคเจครับแต่เคเจโคยเบสสู้เหมือนกันนะหวานในแชมป์เนี่ยลงไปเดินมาเป็น2-1ครับ LGD Support เดินเกมดีครับ Good return by Yamich and a nice try on the snowball also to delay all of this early damage. But you can see, you know, that both supports are kind of freed up to farm. I mean, I would say it's more so the Clockwork, you know, who's allowed to move around and farm, because if you're leaving this Underlord like this is kind of what's bound to happen. Oh yeah, battery assault continue, can barely get off that pit. มีซับอีกครับผม Gets brought back into the ทางด้านของยูมาจัดการด้วยบูมครับ Swipes go to work. This is why Ursa is so good against strength ยูมานี่ก็ตบบูมครับนิ่งเลยฮะ decimates them if left alone. It's very difficult for Boom to play that type of area on his own. Like if he doesn't see them, that's very nice. KJ, question is he going to actually pay the price here? Panto gets the dual breath off with a nice call. ไปชาร์จบอลมาครับยิงกดไม้บอลเทนต์ของมิดวันครับได้เซฟจากสโนบอลมาครับหันไปข้างๆกับมิดวันโดนแท็กทีมตีครับผมไล่หรือเปล่าไม่ไหวครับผมเทนต์เดอร์ซ่าเข้ามาโบกมิดวันตายครับอุตส่าห์จะแท็กทีมช่วยแล้วแต่ก็ไม่ได้ยามิชยังมีเซฟแล้วเซฟอีกครับผมก็ตามที่บอกครับทางด้านฝั่งสไนเปอร์มันกดตัวฮัสกายแล้วนะครับแต่ว่าเขาเอาซัพพอร์ตจ่ายมารัวๆไล่สไนเปอร์มันตัวแบบยืนขาตายเดินช้าผมแลกมาด้วยยิงไกลแล้วก็ดาเมจพอประมาณนะ Desperately wanting this solo XP. The 7-minute Wisdom Shrine's about to pop as well as LGD putting himself in pretty good spot to be able to steal it. As Yamich only level 3 right now on the Tusk. As yeah, they're just going to get this for free. So Fiolo not even pressured at this point. 3 members of LGD get that easily on the other side. They're trying to get their own. เรื่องนี้ก็มาตรงรอตบยาวเอาหมีมาคอนเทนต์ลูนครับแต่ก็ไม่ไหวครับส่วนหนึ่งหน้าตัวของฝั่งทีริคอครับได้ไอ้ลูนเลเวลไปแล้วด้วยฮะยามิสครับบอกนั้นบูแล้วไต่รั้วสวยครับทีริคอโดนควักลงต่อไม่รอดทีริคอนั้นบูจัดการอักติกเบิร์นครับโมยบินมาครับผมยิงกดไปใส่บันโต้ครับดากอนหรือจะสู้ไวเวิร์นนะนั่นเลยแล้วทาวเวอร์ตรงกลางก็แตกครับมิดวันซอยทาวเวอร์ตรงกลางไปฮะ Now for sure we all kind of know Whisper is
He's very much a joker, and I think most of the time, like in a very positive sense, like this guy just busts out very good performances, even when he's left in kind of a bad situation. He does quite a lot. So mid one was able to take down the mid tier 1, which does matter. I would say it matters perhaps a little bit less, because usually when you get to do this, you get to move around a lot. You get every active rune on like your Storm, your Ember. Of course, Sniper, not the best at using early runes, still very good for them, but they did lose the double Wisdom Shrine. Yeah. Thailand now under the cover of tier 2, as you can see, MOUZ kind of invading the jungle a bit to see how many stacks are there. Not really that many. Jungle Breach. I do like the early vision though from MOUZ. Like if you look at it, very aggressive wards, bottom lane ward, one in the Dark Ancients, now the deep one here as well, and you have Underlord level 6 available for later. เบิร์นไปครับตอนนั้นฝั่งใต้ลงครับ He's dead to rights. ด้านของฝั่งนี้ก็เมาส์ครับหนีพ้นหรือเปล่ามิดวันครับมาถึงลึกเลยฮะพยายามจะมาแบบปักวอร์ดอะไรเงี้ยตีเคอร์เรียเขาเหรอสโนว์บอลไปเจอเบอร์นิ่งสเปียร์เบิร์นเบบี้เบิร์นเนี่ยไม่รอดครับยามิสสกอร์เป็น8-2ครับสู้ไม่ได้ครับคนดู LGD kind สู้ไม่ได้แล้วสู้ยากด้วยครับ in the enemy jungle. Not sure what the plan was. No, that really hurts because, as I pointed out too, I really like that they had an aggressive one in the jungle, but then Panto gets kind of caught off guard. He dies, then mid one is the secondary guy, and then Yamage as well. Boom force out of the top lane. Yeah, so even though after you take the mid tier 1, like dropping all this pressure, it hurts a lot. สกอร์เป็น8-2อันนี้เงิน1K ไหม Supports are suffering in the levels as a result of the Wisdom Shrine as well. As Smoke now comes out from LGD. I mean, at the very least, Boom did catch up in terms of his leveling, another life break for Panto, and another so 2K lead for LGD, and typically speaking, this is very good news for Huskar lineups. Yeah. Now the question is, can they pressure Crystallis? Oh, they can. They don't have any to jump on. ฝั่งคริสตัลครับ Slowed down as Tai Long. ด้านของฝั่งคริสตัลมันจุกไปครับคริสตัล Looks like the bear should be able to ไล่เบรกกระแทกยับลูกหน่อยครับอยู่มาจะก็คริสตัลไปอีกหนึ่งเรียบร้อยครับ So MOUZ bleeding a lot ปาสกอร์ขึ้นมาเป็น10-2ครับ LGD as they keep the pressure on as the tier 1 looks to be theirs as well. No, LGD are going for a lot of small plays into one another. You know, you get the triple kill mid and you see them respawn. You know Sniper TP mid, you know TP somewhere else. So it's so easy for them to smoke up into this bottom area. Even if Crystallis dodges his move, his tower will die. But obviously on top of that, they also killed him. 3K gold lead. Yuma goes back to the top area, so they're able to hold this tier 1 at least for now. ฝั่งนี้ก็บีมาตีป้อมเมาใช้นั่นฝั่งไอ้ตัว Liquid Fire แล้วก็มีกล้าบุกอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวแตกครับ And this is a little bit of like the other stuff. So yeah, you have this first pick Lone Druid, which mind you, we've seen it a few times and it's not looked very good. So then you pick the Huskar, you're kind of forced in a way, like not really to pick Sniper, but there aren't that many options. Sniper, Lone Druid together are very greedy. Like Sniper doesn't really move around. We all know that Lone Druid is not a hero for like 20 minutes. I mean, I feel like this is a pub thing. I only see this in pubs. Lone Druid Sniper game. Yeah, it's just sometimes specific drafts call for specific answers. Wait for it. We'll have to see how MOUZ kind of whittle through this because as well for Underlord, he's a follow-up hero. He's not going to gate first and set you up with like an Atos. You need to really good game for that. He laned into an Ursa and a Copper ganking him, so you can have like Boom to start LGD. It's interesting that you say that because he's actually going first item Aghanim Scepter. The second or third. I love this. It feels like they just don't have any initiation whatsoever. I mean, yeah, if I'm playing against LGD ดับดีกว่าเมาต้องรอประกอบร่างเนี่ย15 ทีประกอบร่างไม่ได้ก็ตีเกมเลย Even Crimson, you know, the Furious Vibes just kind of stack up. So going for something bigger and better with the Ags, ก็ต้องรอให้หมีมาเชื่อมกับบันเดอร์ลอดกับสไนเปอร์ให้เร็วที่สุดนะครับหมีต้องมีเซปเตอร์ครับกับทางด้านฝั่งไอ้ตัวคอสายฟ้าใหญ่ครับถึงจะพอเล่นได้แอสซิเนตซูมครับตบติดล่าครับผมนวดเน้นไอพาดครับเทียริคอฮุกมาหนีไปหาด้านฝั่งวิสเปอร์แล้วรอดด้วยครับเซิร์กสบายถอยฮะเซนทอร์วิสเปอร์ก็ย้ำลงมาทีแอสซิเนตก็ใช้ไปแล้วด้วยครับสไนเปอร์โอเอ็มเบรสเคลื่อนให้ด้านฝั่งเทียริคอก็รีเลือดต่อสเปซกันแบบมันๆฮะลากทางด้านตัวของเมาส์อีสปอร์ตเสียเวลาโคตรนานนะ No, that hurts. And going back, you know, to the double Wisdom Shrine, like Panto, only level 5. สปอร์ตได้ก็โดนอีก40เมมเบอร์ปิด100ครับเพื่อได้ตัวต้นทดดอกของเมื่อวันก่อนนะไม่มีคนซัพพอร์ตเลยครับมีอยู่แต่มีน้อยโดนเดซัพพอร์ตนะครับถ้าน้ำขั้นเอกไฟครับโอเอ็มเบรสเคลื่อนมาเซนฝั่งตัววิสเปอร์วอลริก้ากระชากมาลงต่อที่โอคอจากการนั้นฝั่งเพนโต้อาร์ติกเบิร์นยิงก็ใส่ก็ลูกหมีตัวละ300 250 300อิ่มอร่อยครับลูกหมียังไม่น้อยให้เงิน250 245
The lead continues to grow now. เงินตอนนี้ 4K ครับ LGD We'll see what he can get done with that later. And we heard also Seb on the panel talk about the ซึ่งน่าจะฝั่งใช่ลุงครับก็เก็บตังค์ซื้อนะครับ with the surge, you know, leaving the trail around ทางด้านอาร์มเลตมาแล้วครับอาจจะเป็นบิง BKB ก่อนเลยหรือเปล่า เราดูบางคนอาจจะเป็นพวกแบบแซงยาชาครับแล้วแต่ไทมิ่งนะ And the question really remains, when can MOUZ start fighting? Like Aghanim Scepter for Underworld is like the bare minimum. Obviously the Blink Dagger is being focused for Yamich, who's 1700 into that now, so that's good news. Yeah, I would say it's Yamich's Blink that you just pointed out, and then trying to split up LGD a little bit on the map, I think would be a good start. Crystallis, like the way Lone Druid plays nowadays is that he wants to split the map, he wants to get his items and play some 1+1 kill combo. So I think for now there's absolutely just going to keep farming. It's on LGD to keep up the pressure. Probably also take a first Roche. I think this nighttime minute 15 to 20, they can really look to speed it all up. Because สตรีม B ปิดสตรีมไปเลยนี่หว่าใช่ไหมคนดู You need to blink, you need Panto's ult, and then they can start. พรุ่งนี้ League of Legends Group Stage เหรอ So Dragonlance and Orbit Corrosion right now onto the Sniper. League of Legends Group Stage Status on the Burr. ภาคลีกไหม Maelstrom yet? We do. He's trying to close into his Mjolnir, still a little bit away. And I think mid one is probably going for a similar build. Like I haven't really seen that many other builds on Sniper. You can มี Call of Duty ด้วยเนี่ย Maelstrom or like Specialist Array into a Hydra's Breath. MW คือเกมอะไรวะ Dude, I love this item. I don't know if he can really do it in this game because it's quite greedy. Because the only problem with Hydra's Breath also is that you're not building a pike. Like ไทยลงครับผมก็ push ไป aggressive. And in this game, I think you need grenade and pike and probably a silver edge later. MW 1 Free Fire Yep. League of Legends ยาว We have some community farming going on. You know, when you can't really make aggressive plays, you gotta go for the farm. You gotta stack up some stuff. Yamich should be close to his blink. Bad news for MOUZ is Blink Dagger now up for Yuma, which would, to me, indicate that they actually want to start pushing. Yuma ขึ้นเป็นด้านฝั่งไอ้ BKB หรอ A little bit more. ทราบหมดเลย The Dragonlance Armlet for the Huskar, still going for that Hurricane Pike. This is troublesome. CR 400 from Shard. It's not just เก็บตังค์ซื้อนั่นเขาสายฟ้าใหญ่กำลังจะได้ครับผมโดนไลท์เบรกมากระแทกย้ำลงต่อครับมาโคไฟสวนบอลพันต่อยครับโอ้ยเรียบร้อยผมเจอจีคาร์ดเหลาสดไปครับชัยลองครับแล้วก็ฝ่าโดนทีโรนคอวินเตอร์เคิร์สมาผมหมีตีพ่อเฮ้ยบาปคนฆ่าพ่อแต่ไม่มีดาเมจย้ำต่อเอ้าเรียบร้อยครับผมเจอเคิร์สจนตายครับเอาเรื่องจะจัดครับเอ้ยจีเนียสกว่า KJ ไม่เห็นกลับแล้วเนี่ยโอ้หมีทรพีหมีฆ่าพ่อ Did Boom walk into that like way after and get him killed? I feel like at the end he kind of did. We'll see the end here. As you know, there's a good gate behind. Even without the blink dagger on Yamich. So of course we'll keep our eyes on right here. First, look at Boom. หมีทรพี Yes, he does. Oh my. เขามีแต่ควายทรพีอันนี้หมีทรพี That is so unfortunate, but really good for the viewership here. We enjoy that. And for us, yeah. Yamich. Ooh, that is rough. Yeah, because honestly, that was pretty good until the, well, very, very end. Which I'm sure we'll be referencing a few times. Yeah. Very unfortunate for MOUZ. They saw a little glimmer of hope and then kind of gets brought back down. To planet Earth as the first Roche being contested here. Well, not contested, rather being taken by LGD. I don't think it's going to be contested at all from MOUZ. Yeah, I don't think they don't really have. I mean, they have shrapnel for a little bit of vision in the pit, but I feel like you just can't fight in here right now. It's really difficult. I think what MOUZ need is their only conditions to fight is either A, you split up LGD, or B, you kind of force LGD to be like deep on your side and like overplay as they did on the mid tier 1. If they're static on like a Roche, that's not a position that you can take a fight in if you MOUZ. โมมาไล่เบรกครับเผาหมี Get shredded. Yeah. Attempting to TP out, that is not going to happen. Tai Long easily claims it. Now the tier 2 in his sights. Smoke from MOUZ. Looks like they may want to fight. ปุกมาเสียงไปครับบอลพันต่อยพยายามจะไล่มาโอ้ยเข้าไปทำไมอะWhat อุ้ยเติมดอกบัวให้ไม่ไหวครับยูมาครับis on the Huskar instead. โดนเบียดเข้าไปครับผมเรียบร้อยเลยฮะ They get something. อะไรวะน่ะ They lose the lone druid, but they get the เลยครับตอนนี้ยูมาครับ stage of the game they would actually take.
เฮ้ยมันไปหน่อยเดี๋ยวนึกว่าเกมนำจัดแล้วต่อยมาเอทิสเสีย So LGD, they do get the tier 2 though. And now พีซับลิกวางเอาไว้ครับผมใส่ต่อแล้วไล่คิวนะฝั่งวิสเปอร์ครับผม As Aghanim Scepter is หนี officially ซ่าก็มั่วเหมือนกันนะเนี่ย That was really good for them. Like, sure, you did lose the tier 2, but you kill you having a banger of a game, and you take out the Aegis, like nearly immediately. Because with its Aegis, I'm pretty sure they would have. ฟาร์มครับได้คอนสายฟ้าใหญ่แล้วแหละอีกนิดหน่อย So any type of delay for MOUZ. นานมากกว่าจะคอนสายฟ้าใหญ่ครับพี่คลิปเงิน6,800นะจนมากครับ18 นาทียังไม่ได้คอนสายฟ้าใหญ่ครับ Bring them into the game. For now, he had to go for the shard, bit of defensiveness, and he's queuing up a Shadow Blade, so wants to get the Silver Edge later for the break and the movement speed cap. บอลพาเนี่ยแล้วก็ฮุกมาเรียบร้อยหนีไม่พ้นครับมีวันสอยทิ้งไปแอสเซนซูมมาบอกถอยกับเคเจยิงขึ้นไปโคเอมเบรชครับ those pits look so big. He doesn't have anything that increases, does he? แล้วก็ถอย Like when there's like some high ground, low ground, and some of the areas, it looks like ginormous. จะเป็นโกเซปเตอร์ครับเอาไว้หลบฟิสเข้าดาเมจครับทางด้านฝั่งบูม Item. I mean, you'll get it. Yeah, you'll get it later anyway. You're gonna build into like a Shiva's Guard, and maybe I was also thinking like MOUZ Scepter could be quite good in like this type of matchup. You're playing against. เอาเซปเตอร์มาก่อนเลยวะทางด้านฝั่งไอ้ตัวอันเดอร์ลอร์นะครับฟอร์ทีมจัดเอาเซปเตอร์มาก่อนเพื่อที่จะแบบใส่คอมโบล็อกขาได้เรื่อยๆครับ Healing, like owning healing restoration, is not that easy nowadays. And first of all, this item builds out of Ghost Scepter, incredible against Huskar and the Bear. And lowering their healing and HP regen against Huskar and Winter Wyvern is insanely good. Yeah, that's true. Love that item. Yep. It is definitely underbought, as Crystallis gets a very much needed injection of gold as he's bottom on the net worth. Oh wow, I didn't even notice that. Yeah. Oh yeah. Well, once he gets that Aghanim Scepter, I'm sure it'll be a little bit better for him. He won't have to be near his bear. He'll get to just stand on the other side of the map, as we all love to see for the Lone Druid. Also got my eyes on Yamich. Like this guy on Tusk, it's one of his absolute Siggy heroes. And of course, as we know around this time, Shannon, you get the greedy enchantment. And Yamich, he's a big fan of the Walrus kick, oh, yeah. which they're gonna need. You're gonna need some bing bongs, flip flops in this game to shoot people out of position. I do love flip flops. Yep. Can't complain about that. Same. I mean, especially if you're defending high ground, the kick is insanely good. I don't even know how you. Feels like it's so hard to play against. Because they're like. And when you look at MOUZ's scaling overall, it's not bad, like at all. And the high ground defense is very good. You have Sniper, you have Underlord, you have Jakiro and Tusk later with a couple of items. มูมาครับทางด้านฝั่งมิดวัน I like what they're doing currently. They're holding a pretty good position on the map, hoping that LGD kind of bite on this. Maybe going through the gate here is. I mean, usually the first team to get Roche will get Tormentor. I don't know if that's going to be the case here. He's just toying around with him. He's shooting wrong. He knows what's up. Yeah, faking the gate. Is he going through? No, MOUZ just sitting here. Keep waiting, everyone. He's definitely coming. Patience is a virtue. Oh, they're going to go through instead now. They're going to get hit by Cox. It's a reverse Uno. Oh, the Yellow Core able to horsey away. Snowball เปิดแล้วใส่นั่นทีแล้วก็บอลพันต่อแท็กทีมพีซอบิลิกมาลงต่อยดีครับแล้วก็ทำการแอสเซเนตมาต่อมาโคพายเผาครับโคเมลีเลือดสู้ครับแล้วทำไมอยู่ดีเรื่องตัวของฝั่งจีเริ่มระสับระสายแล้วครับเนี่ยใช้ลองเข้ามาแต่ซ่าตบครับบอกสเปซก็จุยครับทางนั้นฝั่งคริสตัลตายเพนโตตายครับด้านของฝั่งนี้ก็ถอยเลยหรือเปล่าถอยไม่ได้ครับ They will get out successfully, but this means ถอยไปได้ถอยไปได้ That was some hilarious back and forth. This is why I love Dota sometimes. They're like, yo, screw this guy. He keeps pressing the gate and then suddenly you go through. You go way too deep. Like Yuma had an insane initiation here. Chrysalis didn't even get his ult off. Like he still died in the transformation form. It's KJ. Will get a free shard on his maxed out heal. 8k lead now on the board and a full BKB to boot on Whisper. He is not dying anytime soon on this Darkseer. Yeah. Unless I am full on caster cursing him. You're not Cinderin, so that's you true. don't have to worry about that. I'm not as powerful. บอลพันต่อยครับ And this gank is successful on Control Summoner from MOUZ. 250 gold, we'll take that. So Shadowblade mid one, you said that you think he's going to go Silver Edge right off the bat? I believe so. Like, the grenade might just be enough. Obviously, you can go for the pike here, but the thing is, you didn't really go a full scaling item. Like, if you wanted to farm more, you would have gone Maelstrom or, of course, the Specialist Array. But now that you're going Shadowblade, I think the Silver Edge would help you unlock, like, a bit of fighting. You can Shadowblade ครับผมแล้วก็ Dragonlance ของก็ยังเล็กน้อยครับทางด้านฝั่งสไนเปอร์
ที่เล็กน้อยกว่าคือโรดุยนะตัวที่ควรจะรวยแต่พี่ก็ตายไป4ตัวทางด้านฝั่งโรดิโดนกระทืบครับหมีน้อยหมีใหญ่วิเตอร์เคิร์ดรอเฮ้ยจีเนียจัดยับครับตบยับครับเคิร์สครีปให้หันหน้าไปครับไม่ซ่าใช้ทามมิ่งบิงครับ Hopefully they have their eyes open to check out that there was an observer ward. It's hard to keep your eyes open with the lights, apparently. That's true, but that's why we pause at the start of the game to turn them off. Yeah. So what was this pause for if they're still blind? Might as well just leave them on. Not true. I guess 33 wouldn't be happy about that. I mean, this would be a great opportunity to get some sunglasses sponsorships for these teams, you know? They look a lot cooler. True. They wouldn't look nearly as nerdy. ขึ้นมาใช่ลุง But then they would hide their emotions. ไอ้ลุงก็จะเป็น BKB ก่อนเลยครับนี่ออกเฮอริเคนไพมาเอา mobility ครับพอเดอร์ลอดล็อกขาแบบไม่หยุด As a smoke now from MOUZ มีได้ยืนเรื่อยๆครับทางด้านฝั่งทีม MOUZ Esports ครับมีอันเดอร์ลอดคอยล็อกขาให้เรื่อยๆ As a blink dagger online for Whisperโดนเดสปอร์ตหน้านะคนดูครับขนาดกันเด็กกาไฟครับแล้วก็เปิดมาตบครับผมพ่อหมีไปเลยครับตายคู่ครับตรงนี้ด้านของฝั่งจากฮิโร่ครับไม่รอดกับการเพนโต้ครับสูตรพี่ฟลายทางด้านฝั่งจากฮิโร่เพนโต้ละลายครับขอฝากจิวเชี่ยวสู้ไล่เรา8ลิงก์ลอยแล้วฮะขอบคุณมากครับพี่ชาย This is just a quick 1-2 punch like you การเอาฝั่งทีละครับเก็บมา Yeah, this is all set up by Theolacor. ทำการตีทัพเปอร์ท็อปเลนก่อนนะ Insanely powerful just for the vision alone. As the tier 2 will be claimed from LGD now, and we'll see how fast this Roche ends up spawning. Of course, like we've talked about time and time again, the Huskar Ursa. I mean, who do you want to see the Aegis on if LGD do in fact get it? Probably the Huskar, I think, on the second one. Like at the start, I think it could have been good on Ursa to like keep clearing up the entire map, but you have all of the towers down. So I think you can look more so like they will give it to whoever they feel like will break the high ground more. Is it more about the idea of Huskar can actually hit the tier 3s later, or do you just want to give it to Ursa so he can go ham and kill heroes? Right. And honestly, I think you can make a case for both. I mean, how do you like their push in general? It's a bit underwhelming. Not incredible, especially against the Radiant heroes. Like Sniper's just gonna start peeping you. There's pits on the ground. There's Jakiro just throwing spells. So they should be more playing around map play, I would say. วินเตอร์เคิร์ดเปิดครับไอผ่านมาบาโคพายก็ตัวยิงซัดไปใส่ด้วยเคเจตายผมเดินตบมาแบบนี้ก็บอกใส่เต็มบอกมินวันตายบอกแล้วก็สาวลงต่อครับเบอร์นิ่งสเปียร์ผมด้านของมินวันนะเพนโต้ยามีเชียวตายหมดฮะฝ่ายนั้นบูมว่าไงครับไลท์เบรกกระแทกมายับก็ทางด้านบูมก็โกเซปเตอร์พยายามจะยื้อไม่รอดครับโดนอีโอเชลเผาไปฮะดับเบิลคิวนั้นฝั่งวิสเปอร์บอลโดมิเนติ้งครับเสียไป4ตัวแรกกับ1ฮะทางด้านของโรดวิดก็ดันเลงไปก่อนครับคริสตัลในนั้นฝั่งไทยลุงครับสาวทาวเวอร์ล้วน No, but Whisper was also in that fight, so yeah, I guess LGD just kind of getting a good jump overall there as Yuma, he's hunting. Radiant's middle tower is under attack. Still not finished. My goodness, 400 away from the Aghanim Scepter on Chrysalis. Is he still bottom net worth on the core side? I believe the answer is yes. I am not impressed with first pick laundry มาแบบเดือด Yeah, we've มาดูจังหวะครับ I think 3 or 4 of these. มิเตอร์เคิร์ดแช่สวยครับแล้วก็โดนสวนด้วยมาโคฟลายครับพร้อมไอพาดบอลซัดเรื่องของเคเจแตกครับแต่ว่านี่ซ่าเข้ามากระทืบฮะแล้วกด BKB หวดคานั่นฝั่งพิซซ่าเมลิกแล้วฮุกมาใส่ไตบอลที่ตัวอันเดอร์ลอดครับอันเดอร์ลอดโดนไลท์เบรกกระแทกมาหมดแล้วก็โดนอีออนเชลเผาไปครับเรียบร้อย good for the right clicks of Huskar and Ursa but not so much against life break. There's a reason the ปวดหัวเลยครับทางด้านฝั่งยามิช E-blade True. On Huskar himself, he just literally one shot at one point in Dota. หมีลำโค I don't know if Huskar needs any more things that he currently doesn't have. Already hate that hero as is. Hate's a strong โลดูได้ดีนะเป็นตัวที่ดีแต่ว่า Huskar มิดเลนอันเดอร์ลอดก็โอเคแต่ว่าซัพพอร์ตมันอาจจะไม่นี่เท่าไหร่อาจจะไม่พีคแต่ฝั่งตรงข้ามว่าดาบแก้มาเยอะด้วยวอลพันต่อยครับแล้วก็โคเรนเบสก็หยุดไว้โดนมาโคพายเผาดีครับฉะนั้นตัวของฝั่งเคเจตายบอกแต่มินวันไม่รอดครับตามด้วยเพนโต้ไลน์นั้นยามิชครับโดนไลท์เบรกกระแทกพร้อมอินเนอร์ไฟติดใบครับสาวเบอร์นิ่งสเปียร์รัวยูมาตบครับดับเบิลคิวนั้นยูมาแล้วเอาโรชานต่อครับ It's so annoying. Like, I'm just trying to think if I'm mid one, how annoying is it that both my cores, like,
they don't really want to play at the เอ moment. จีซองอยู่บนท่อมาใช่ลง Underlord is global, the Bear is global. So while you're smoked up with โลชานตัวที่ 2 ครับได้ฝั่งไอ้ตัวเอจีแล้วก็แบนเนอร์ It's you. Look at this like solo sniper. Also great reaction by KJ to get the curse into the immediate full embrace. Like he gets cursed, walled, hook เคย shot, สไนเปอร์เต็มใบ and Oscar's on top of him. What do you want from Lil Bro? You can't do anything. Yeah, in hindsight, it does look weird that you have a sniper going first. Typically, it would be your offlaner, but because Underlord has Ags, you're not going to be playing like that. And maybe at this stage of the game, they were expecting the lone druid to have enough farm to be that guy anyway, or at least the bear itself. Like, or also at that stage, I think you have to give up Roche. Like if you're Radiant, if you're MOUZ, you need to think about a win condition. I don't think your win condition is ramming your head into a 15k gold lead team that has a full-on positioning on the Roche pit. I think you need to play for later timings. Like Lone Druid just got an Aghanos. He doesn't want to fight. Crystallis wants more items. If you're mid one, I believe you want more items. If you're Yamage, they need to start dreaming big because doing these type of plays, I don't know if that's good for you. ไอชาร์ดบล็อกมาสไลด์ออกยาวๆครับไทลุง KJ nearby though. แอสเซสคุมมาต่อ KJ อยู่ใกล้ครับ Not going to be any follow up here. ปิดอาร์มเลนแล้วโคเรมเบรสเคลือบให้หน่อยหรือเปล่า A little bit scared of. ด้านของฝั่ง You say dreaming big, I say สไนเปอร์ก็ถอยครับ defensively. เหมือนมีเซปเตอร์แยกเล่นได้ฮะฮุกมาต่อครับไล่เบรกกระแทกหนึ่งทีครับผมแล้วก็เดินโบมาใส่เตะละลายไปกับลูกหมี potential stuff. Like you need to continuously think about a plan of how you can win. And currently, I'm not seeing like a real idea. Yeah, Yamich is going for Yule, so it's not an Aghanim. คุมไปที่ล่างไปก่อนครับทางด้านฝั่งทีมเมา I mean, obviously that's a huge purchase. เอือสไนเปอร์สอยยิงเจอเอ็นเชลครับอุ้ยวิสเปอร์ไม่ได้เสกคีบใหม่ Okay. เสกใหม่ไม่ได้โดยโดนโจมตี210 ก็ได้ไปมิดวันยิงไกลจัดแล้วสไนเปอร์ What the? I feel like we have barely even talked about Whisper this game. So has Shiva's Blink, BKB, Helm of the Overlord, no big deal. 3k into a refresher now. I guess it's just the idea also of having a Dominator guy in your team. First of all, Dominator is a great item, as is Overlord. And I think when you play against Lone Druid, that you can constantly put either just a creep there to deal with the incoming waves, which is, I assume, what he's doing. Or you have other cores that just threaten to kill the bear, which both Ursa and Huskar do. I think it's a great answer to this hero. I wonder if we're going to see a nerf for the Helm of the Overlord. Feels like it has been extremely strong at this tournament. The Olakor getting gone on by mid one, but now Whisper shows up, and like you said, แล้วก็สาวลงรัวๆใส่นะครับบอกเดินจีก็ไปมิดวันซอยที่โอลิคอได้ครับอยู่มาเดินไล่ตบกับสโนบอลไว้ยามิชแล้วก็วาร์ปทันหรือเปล่าฮะวาร์ปไปทันอยู่ครับท่านั้นซ่าวาร์ปครับลงต้องเอาโพสเพื่อดักต่ออีกทีครับใส่นั่นฝั่งลูกหมีฮะอาร์ติกเบิร์นยิงเข้ามาครับแล้วก็โคเอนเบรสเมตีไล่เบรกกระแทกครับอินโนไฟเรียบร้อยให้เงินมา335โกครับลูกหมี Kind of close. But I do like the macro movement from LGD. Like when you have this much map control and you have the outpost control, you want to push him out on the opposite side, which in this case is bottom. Once you force him to TP base, you can do exactly what they did. You flush him out of bottom, you double TP. เขาตีนั่นสาวต่อทีม LGD โอ้โรชานวะอภิเษกตกรอบยังครับผมแข่งพรุ่งนี้ครับ By the way, great change that we have double sieges earlier, not at 35 but at 30. เคลือบผมฝั่งนั้นก็เคลือบได้สบายมีโรชานแบนเนอร์โดนเนื้อหล่อแผ่นหน้าเอ็ดปักนอกบ้านเนี่ย Keep it up. Don't worry about it. ด้านบนนี้ก็หนีได้ว่าแพนโต้ครับอุ้ยมีคริสตัลเข้ามาโบกช่วยครับใส่ด้านฝั่งทีมก็เดี๋ยวก็มาเรียบร้อยตายไปครับด้านบน4ตัวเยอะแยะครับแล้วก็ไม่ช่วยกันบ้านแล้วสไนเปอร์โดนเข้าถึงสไนเปอร์เด้งออกไปได้ทางด้านฝั่งคัสซิฟไกเน็ตแต่ก็ไม่รอดดีครับตายคูณไปครับแล้วก็รวบใส่กำแพงมาลงต่อแล้วปีเตอร์เคิร์นครับจังหวะนี้ไฟซ้อมสวนมาไทลุงครับพยายามที่จะเดินใส่ครับผมเพื่อปิดเปิดอาร์มเลนลันย้ำลงต่อหรือเปล่าเองไม่รอดครับคริสตัลแล้วก็บูมไปหมดครับลูกหมีพ่อหมีแล้วตอนนี้ตีบาแลกต่อครับเล่นเกมไวครับฉะนั้นฝั่ง LGD อยู่บอกน้ำเกมเร็วหนักอันนี้เร็วหนักเลยฮะ They're so far behind, and LGD has very good spell casting. Everything they're doing, KJ again, Whisper also. For the people that didn't clearly see it, he has a refresher orb. He got double wall, double vacuum in this entire. This might be one of the fattest Starks here I've ever seen. Anybody want to finish that? Yo, by the way, guys, it's a melee rank. So anybody want to click that? All right. Yo, Whisper will take
an ancient creep or any type of creep, he will take a Johnny and send เหลา it ทาวเวอร์ over. ไว้ด้านบน All right, that's an ancient creep He's right there. ด้านล่างก็ตบบาแหลกแตกไปครับ Probably. เอาเมกาคิวสไลด์มาฝั่งตรงข้ามก็จะเกิดแล้วเมาส์ Esports เซตที่เช็คว่าไม่เจอครับยามิช As it were, as the Aegis expires, but 30k lead for LGD. I always like to say, when you out GPM the clock, or when you're close to it with a หนี 1K ยากครับ goal ผม lead, ตัวเปิดเข้าถึงตัวยังยาว 2 minutes, the game is like, it's incredibly hard. It's near โอกาสชนะ 99% ครับของ LGD All right, show me 1% ของเมาส์น่าจะมีปฏิหารย์อยู่ I'm ready to see it. Hydra's breath might put it from 1 to 2%. Yeah, they don't have enough data on Hydra's. ไอ้ดาเบรดเขาบอกชนะฝั่งสไนเปอร์ครับ Double the win rate. เน้นยิงตอดครับ Rounds up as well, surely. NA company after all. เบิร์ดเลือดเป็นเซนครับไฮดาเบรดแล้วก็ยิงไกลแล้วก็มีโอกาสยิง3แฉกครับ They're gonna go ตีนะโดนฝั่งทอมเปนเตอร์ต่อครับทีม LGD Gotta play it a bit safe. LGD ลิ้นเลี้ยงไข้หนักเลย Tai Lung will get the shard, so that's the cauterize old คือ facet. ถ้าไม่ได้เอเจก่อนก็ไม่ขึ้นใช่ไหม It's honestly pretty. Also, like at this point, like you're so, everything they get is just like it's just luxury at this point. He's got the Aghanims queued up for now, which of course, you know, more control, everything is great. People start getting like maybe some BKBs, they want to get away from you. And also like Crystallis, he wants to go for a Silver Edge. Of course, anything at this point won't feel great. You have a very huge deficit you're playing into. They want to go for a potential bait on the bear. Honestly, I wouldn't really mind that play. The only problem is if LGD are just like, yo bros, we're knocking up on your high ground, then you're going to have to go back anyway. Yeah, do they even fear the bear at this point? It's a Shadowblade, Mjolnir, Axe. They definitely don't. Yuma, he's actually setting up for it. Rocket Flare into the bash. Yuma. บอลพันต่อยครับตรงนี้เออซ่ากดเอ็นเรนมาตบสเปซเลยครับทางด้านสไนเปอร์แล้วก็ลูกบีครับกระจุยเลยหรือเปล่าครับด้านฝั่งหลังนี้ก็ตบยาวลงต่อกันยามิชายบอกเหลือจากฮิโร่ครับจากฮิโร่กับตัวอันเดอร์ลอดพยายามหนีหรือเปล่าพีซอฟเบลิกเวอันเดอร์ลอดก็โดนดาเมจเวทโดนทุกอย่างดาเมจเวททุกอย่างหนีไม่พ้นครับเรียบร้อยครับตาย4สปอร์ต Where's the gate even go? Is it the base? Straight in the Radiant base. That would have been a nice ไม่รู้จะยืนยิงไงแล้วครับตอนนี้เมาส์สปอร์ตคนค้ำก็ค้ำไม่อยู่อะ Any play they go for, it is honestly quite hard for MOUZ to just stop it. Even there with the blink punch, if any spell even clips mid one, he's dead. Yuma going for the bear on bear action. Yep, this is the not so great bears. They're gonna call it GG, and that does it for game number 1. LGD completely. GG ไปแล้วครับเรียบร้อยครับไม่ไหวผมโดนกระทืบเละเลยครับทางด้านตัวของฝั่ง MOUZ Esports ก็เป็นเกมแรกครับ LGD ชนะไปครับมันเละเกินใจจะอดทนฮะตามที่บอกครับดามนี้ก็คือนั้น LGD นะครับมันยังได้อยู่ยังนำอยู่ผมก็ไม่นึกไม่ออกเหมือนกันว่า MOUZ Esports นี่เขาจะแก้เกมเพลย์ไงก็แก้ไม่ได้ครับโดนทางฝั่งตัวของ LGD โถมก่อนช่วงต้นครับPretty rough for the Lone Druid overall. Yeah, and they're just ending up with, I would say, a draft that's like very much overlapping in what you want to do. Like both Lone Druid and Sniper are very slow. And against LGD, you know that these guys are going to ยาไปจะวูบคนดูขออภัยนะครับ any opportunity or any ยังคงเป็นไข้ยังเป็นแบบเป็นหวัดอยู่ครับ Ends the game 6-2 on Huskar. นำไปก่อน1-0ครับเมาส์ Esports โดน LGD ไป He started out 5-0 in the first, I want to say, 6 or 7 minutes. He was very, very hot to start the game. And of course, Whisper was kind of uncontested on the Darkseer. Basically, the whole game ends 8-0. No, he had a banger performance. And these are just the type of performances you got to try to slow them down from it. And also, like the Lone Druid against the Huskar trade, that's not a favorable trade for you at all. So if you're MOUZ, I'm expecting them to do a little bit of a switch up here for game number 2 and give a little bit more aggression here to fight into this LGD style. Yeah, it felt like even on paper, even if things went relatively okay, the Sniper and Lone Druid kind of feel like the same type of hero archetype in a way, as opposed to like some sort of Ember type mid, which we've seen mid 1 absolutely destroy on many a time. Yeah, and it's also, I think LGD just kind of cornered them. And, you know, kudos to them. They played very well. Tai Lung as well on his Huskar. He's incredibly good at this hero. And I just think, you know, showing some very calm gameplay, very calculated, nice, disciplined, like what I'm seeing. All right, Shiva! Thank you, Sunsman and Kezu. Shiva! This was a quite เรียกพี่ถึงก่อนนะชีวัก Yeah, Seb decided didn't want to watch โอเค this one เดี๋ยวมาครับผมขออนุญาต We got replacement. พักเบรกแป๊บนึงครับอีก10 นาทีเจอกัน I don't think anyone would say that I'm going to upgrade from Seb, but it is a pleasure to be ผม here. กินยาไปผมวูบไป What an incredible เดี๋ยวมาวิเคราะห์ดามในเกม 2 ให้ครับเกม 2 those bad games. That was a bad game. That was rough. But yes, you know, you got to fight for your life there.
Not too great from our boys MOUZ, but I believe I'm a big MOUZ lover, okay? Who's getting reported from the team? Like, you love to report people, don't you? I am not a reporter. If you report people, the reports against you stack, okay? They are more powerful, so do be... No, I meant you're a reporter because you, like, report stuff from Dota scene. Oh, Jesus, yeah, that is also true. Just kidding, you know what I meant. Shut up, Lacoste. It's such a pleasure, such an honor to be here with such incredible people. Lacoste, what'd you think of that one, big boy? Didn't look good from the start. Like, we had some, like, very issues with the rotations and everything. They understood what the matchup is going to be, that they need to help him out relatively early on, like the sniper against Huskar. We talked about the small items that they need to buy. This Orb of Frost, they bought one sniper, which they upgraded into Orb of Corrosion, an item that we usually don't see. And we saw another small item on Jakiro, who also thought that it might... be able to reduce some of the healing, but not really. I mean, when you think about it, it's a good upgrade. We talked about that it could be a very good pickup, but overall, throughout the whole game, I feel like LGD Gaming, they were kind of full pedal to the metal type of a style of Dota, and we haven't really seen MOUZ do the same thing, because this is the type of a team that will try to fight you early on. The game was kind of okay-ish for the first 3-4 minutes, and then they got outnumbered in every single fight. Yeah, it was really rough, Sheever, because you see these heroes, and these are not new heroes for either one of these teams. Like, you know that the Huskar has a chance of coming out. It got banned 9 times before this series against this team. And you also know their main strategy. They got an Ursa, they got a Huskar. You know what they're going to try to do, and the fact that you're not able to answer that is not really a great sign. I think the biggest upset for me in this game, and what I was surprised in, is that MOUZ did not pick anything that was crazy. Like Lone Druid, the most picked hero in the entire group stage games by many of the teams that have been eliminated, they're not switching it up, and it just looked like they were lacking a bit of that confidence. So, but hey, that's game 1 problems. Always game 2, baby. That's true. The trade for the first pick was definitely not worth it on hindsight, because we heard even Chrysalis said, yeah, the Huskar, you know, we like to play the Huskar. They like to play the Huskar. We'll want to play the Huskar, and then, yeah, they give it to LGD, so they thought that was a good trade. Was not a good trade. LGD, though, they were cruising this game. I think they had an absolute blast. Of course, Whisper never dying in this first game must have been a big confidence boost as well. I feel like Lacoste, they weren't really pressured. Not at all. Not in all these lanes. Like we talk about Darkseer, this seems to become hero or like off lane of the tournament pretty much, where the hero doesn't necessarily need to play the lane. He's like level 1, I collect some of the XP and see you later, nerds. I am out. I'm going to be jungling. You see him on top of the network, top of the CS chart as well. Then he comes back. He can creep skip and having a great timing. Like also this time around, it's not just the helm of the Dominator. It's also full helm of the Overlord, making sure that you are getting extra bit of a value from those creeps and always have that ghost push available. Very nicely done from Whisper. This is one of his best heroes as well. He has massive hero pool that he can bring to the table, but this one definitely being up there. You got to be careful, though, with Darkseer. You never know when the patch could come mid-series, and then his vacuum gets another second off. Cooldown. I mean, this guy, I've not seen a hero systematically nerfed since TI1 so many times. So you got to say that that's why they're bringing it out in this pocket game. They're up for elimination. They're willing to destroy the hopes and dreams of every single Darkseer player out there just to survive, and you got to respect that. And you got to respect it, and it worked out very well for them. We talk a lot about the Sniper Huskar matchup before the game started after the draft, and Lacoste got some insight on that matchup. Yeah, I mean, it started really okay-ish for him. Like, love the build on Sniper, triple slippers, Orb of Frost immediately, but they said no. Like, we're not going to be playing this matchup evenly, and early on, like, they already killed him once, and 6 minutes in, they are going to be bringing extra numbers. And look at the positioning. King Jungle's coming in, Theolikor from a different side, denying that amplified damage route, got baited. And also, Ursa, you might have decided, you know what, I'm also going to be joining in this fight, making sure that we are bringing in numbers. And every single time, like, it's very important to try to ruin this hero as much as possible in the early stages of the game, making sure that he is not getting the farm. So getting an early kill and Yuma immediately going back to farming, and the same thing is gonna happen again. But they killed its tower relatively early on in the draft, so they planted an observer ward here on the hill, and it does allow
them to kind of scout things out, kind of providing the vision for the team. I don't know if we have the clip ready. And yeah, so it gives them full sense of security and playing a little bit too aggressive because they killed that tower early on, and then they are drawn into a really bad fight. This is Sniper we're talking about. This is not your Ember Spirit or Storm Spirit who's like level 6 or has some kind of an escape mechanism. So the only thing that he can do is kill the courier and be like, you know what, I'll respawn in 25-30 seconds. So pretty difficult overall game for them, like even at this point of the game. And there's going to be another Yuma Classic, I would say, where rest of the team, they are going to be smoking up, and they are making a little bit of maneuver there because they are splitting up. You see that Theolicor and Tai Long, they're playing together. They're going to be able to get a pick off, and then KJ on Winter Vibrant is going to be connecting from the other side of the map. So they're kind of pinching, knowing exactly where Crystallis is going to be farming, and Yuma with the Twin Gate rotation kind of seals the deal for this gank as well, making sure that they are getting extra value on the kill, like on the map, and immediately as soon as they get the kill, goes through the Twin Gates, goes back to farming. So very efficient, like first 6 or 7 minutes coming up from them. Yeah, I feel like maybe after seeing that, was there even a chance for MOUZ to properly come back into this game? Slacks. Absolutely not. I mean, once you're standing in front of that double damage, 4 of you are running towards it, and KJ just one-shots it, that's a GG no read. I mean, if Ame was still in this tournament, he would have quit immediately after seeing that, and I can't blame the guy. You know, sometimes in Pro Dota, this is a real thing. You just gotta say, you know what, guys? It's over. It's just over. Start you know a new what? one. On to the next, and I do believe, no joke, that we will get a next. I don't think there's going to be a shutout. I believe in MOUZ. I'm a MOUZ believer. And yeah, you sucked. Let's just get through that one. Yeah, game 1 was no good. But you come back for game 2 with something spicy. Slacks, what about the bear? I think this is also a bit of a statement saying like, my bear is stronger than your bear. In nature, bears eat each other all the time. I don't think they do. 100%. Polar bears are the only creatures that will hunt humans on purpose. That is correct. It has nothing to do with bears eating bears. And if you put a polar bear next to a black bear, it will eat the shit out of it. And it will enjoy it. But they don't normally. That's different. We don't have to get into semantics about the bears. He's not even a bear. He's a man who transforms into a bear, so we're not even going to talk about the biome issue. He has a pet bear. Okay, he'll eat the pet too. You think a polar bear cares? Anyway, what I'm saying is, obviously, we're not going to be seeing the Lone Druid again. That would be psychotic, and that's the reason we're on this tangent. They are going to pick something cool, and it's not going to be Sniper, because that was from psychotic to schizo. We don't want to see Sniper again, obviously, against a Huskar, but I have faith in Mr. Faith, Immortal Faith, that he's going to be back there just getting those guys ready to go. Is the Huskar, was this the main problem, Lacoste? Do you agree? I don't even know what he said when he started talking about polar bears, you know, black bears being on Antarctica or something. Like stop listening. How easy is it to shake for MOUZ to shake off this loss and think, you know, we know Huskar is strong. We want Huskar as well. We gave away Huskar. Trade wasn't good. Just ban Huskar. Go Nyx. Maybe. I think maybe the combination of the heroes, it felt like they needed to counter like 3 different heroes in like 3 different lanes, and they ended up with a bit of a like 2K draft even for MOUZ to pull off. That's good. That was smart. That was good. Wrong, though. Very wrong. Absolutely. You know, they don't have problems. This is when you get in your enemy's head. Game 1, elimination series, you know, you pick some silly stuff. They're coming back, man. It's not one guy's fault, all right? This is a strategy. I'm telling you. This is it. They're so confident. You win that game at your LGD, these guys have no idea what's going on. You'll see, Sheever. We might see. I hope also think LGD, with this win, has gained a lot of confidence. One of the things during group stages that we were worried about was that, for example, Tai Lung wasn't going to be able to step up on the main stage and suffer from these confidence issues. And then we saw him in the 1v1. And we realized, you know, that confidence issue solved. He proved himself. So he is doing fine. The team's doing fine. Of course, from that game, if I was to point out one MVP, it would be Whisper, not dying a single time, having a great Darkseer game. And speaking of Whisper, he is also the one that even before the series got the chance to talk to Purge.
Hello, I'm here with Whisper from LGD. First question, just curious how your tournament performance is feeling so far from your perspective. ¿Cómo sienten que les ha ido en el torneo desde tu perspectiva? Creo que muy bien, creo que hemos tenido muchas recaídas contra varios equipos, creo que nos golpeó un poco fuerte el juego contra OneWin, perder el BO2 y no recuperamos muy bien para Yandex, pero vamos a intentar dar lo mejor de nosotros por el resto del torneo, ¿no? I think we've been doing really good, but we really took a heavy blow in our game against OneWin, and we tried to recuperate a little bit with our game against Yandex, and for now we're only trying to do the best we can for the rest of the tournament. Makes a lot of sense. You've had a lot of hero variety so far. You've played Snapfire, Enigma, Pudge, Batrider, like a lot of different heroes. I was curious why your variety is so wide right now. Are you just experimenting with different heroes, or are you just trying to create like different draft situations every game? Has estado jugando con muchos héroes diferentes, Snapfire, Pudge, Enigma, etc. Quiero preguntar si es que es porque estás probando diferentes builds, estás tratando de tener diferentes situaciones para el draft, o a qué se debe la gran variedad de tu hero pool. Creo que desde siempre he jugado intento jugar bastantes héroes diferentes. Creo que Koto offlane, diferentes héroes también así que no son usuales de ver, creo, en el rol. Pero no es porque quiera cambiar algo en el draft o alguna cosa, simplemente como que me gustan mucho los héroes y como juego muchos rankings y demás, pruebo muchas cosas, ¿no? Y a veces funcionan, a veces no. A veces algunas cosas que funcionan en ranking tal vez no funcionan en torneos, pero no pierdes como mucho intentando, ¿no? Creo que es una de las razones. O sea, simplemente jugar los héroes que yo sé que puedo hacer todo el juego, ¿no? No jugar un héroe que no conozco muy bien y estar ahí como fedeando, ¿no? I think I've always played different heroes. For example, I've played Keeper of the Light in the offlane, and I do play a lot of pops. So sometimes I grab something I do in pops and try to do it in professional matches. Sometimes it doesn't work, sometimes it works. But I always try. It's not that I'm trying to do various situations for different drafts. I'm just trying to play the heroes I know I'm comfortable with. I prefer that over playing heroes that maybe I don't really play that well, or I'm not really comfortable with, and then I'm defeating. So I just play this variety of heroes because I feel comfortable with them, and that's how I've always been playing. I guess if that's where you feel strong, that makes sense. You guys had an off day yesterday. What was your prep like against MOUZ? Did you just watch replays, do normal stuff, play some scrims? Ayer tuvieron un día libre. ¿Cuál fue su forma de prepararse para jugar ahora en contra de MOUZ? ¿Vieron replays, jugaron scrims? ¿Qué hicieron? Pucha, jugamos, no recuerdo la verdad, no tengo ni idea. Creo que jugamos un scrim, no me acuerdo muy bien, creo que fue un muy mal scrim, creo que nos fue muy mal. Pero más que todo como que creo que una cosa que nos detiene mucho es mentalidad. Creo que tenemos muchos problemas a veces con la actitud de uno del equipo y eso va pasando al otro, es como una bola de nieve, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor problema que teníamos, no tanto de scrim o jugar, o sea, no tanto macro, no tanto gameplay, más que todo mentalidad, y creo que ayer fixeamos un poco de eso. Creo que nos concentramos más ayer en arreglar los problemas internos del equipo más que probar otras cosas. To be honest, I don't remember what we did. I think we played one scrim and we did really badly, but we don't really have a gameplay issue. We have like personalities issues. There are big personalities clashing, and then there's a problem with one player, and that player goes to another player, and it turns into a snowball. So yesterday we focused more on fixing the internal conflicts and issues with the players themselves rather than in the game. It's very, very important to solve that, so it makes sense why you'd focus on it. Okay, well, thank you for joining me for the interview, and good luck in your match. Thank you. We're ready for game number 2 of LGD versus MOUZ here on the main stage for Dota 2 at the Esports World Cup. And I think Whisper was very open in that interview about a personality issue, and that was their main issue during the group stage, where, they came third in the group of death. So they did well. Not as well as they would want to do, but Lacoste, that is a
And that's big news. That's slightly worrying because I don't think that was on our bingo card for this team. No, definitely not. It looked like, you know, the team's doing well, the vibes are good and everything with the newest addition to the team, but apparently not. Like, sometimes things aren't as they seem. Like, for example, like, I think Slacks is a good example. You would say that this guy is, like, very normal, good human being, but then you get to know him, and then you realize he's even better. But, yeah. Thank you so much. I really love being gaslit on this panel, but yeah, that was actually insane. A player just saying we have internal issues, personality issues. That's what the ex-wife said to me. There's no fixing that. Before she walked down, that's what she said. So I can't believe they just said that. That's really cool. And trying to fix that in a day as well. In a day? Just yesterday. A personality issue? How are you going to do that? Electric stimulation. I think that's a therapy, yeah. Yeah, right to the frontal lobe. Put those things on and zip it his app. Here we go, my friends. Hoodwink going to be picked up first. You know what good way of fixing that is? What's that? Winning. Because every team does well when they're winning. It's easy, Cheever. It's easy when you win. Like, if you're losing, this is when the problems start to arise. Like, everything's good when things are going good. And let's see some of the openings. LGD opening up with Hoodwink. Yep. Love that hero. Why? I think this is the highest winning support. Like, we saw it being one of the most contested ones as well. It feels really good, like super strong laner. And this is the type of a strat that I think for MOUZ, opening up with Keeper of the Light, this is something that Yamich plays extremely well. And it also complements the hero pool from the mid lane, from mid one. Like, what he likes to play as well, to have a hero that's gonna go in with him and making sure to lower the cooldown. We're talking about pretty much all of the 3 spirits, Puck as well. And also, have in mind, this is a hero that potentially they can be played, it can be played from the mid lane. This is something that the mid one did before as well. They did lose that game against Nemesis, but it is what it is. The ideas are definitely up there. So I want to see something like maybe more stable coming out from them, considering that they did lose 6 out of their last 7 games. Gracious me. Hey, you guys want to know a cheat code? Something that y'all haven't been picking up on the panel? Okay. Okay, I've been watching a lot of panels here, been looking at a lot of data, and let me tell you, the item of the game, the meta right now, you guys haven't figured it out? Let me tell you. Heart of Tarrasque, baby. Heart of Tarrasque. That's all that matters. If you're a Centaur, yes. No, if you're any hero right now. Sheever, this is the first tournament since 2014 that 2 hearts have been purchased in 2 different games. Did you know Naga Siren's win rate went up 5% this week? Why? Heart first, then Bloodstone. This item, there's something about it. PO's win rate is going up too. If someone on your team can buy a heart, they're probably going to win. It's broke. 2014 is also the first time these 2 organizations faced each other. I made up my fact. Is that one real? The last time MOUZ versus LGD was a matchup, obviously with different iterations. Yeah. 2014. That's crazy. It's all coming back. Time is a flat circle. All right, Monkey King. That is not a heart purchaser, so they've lost, but good try. It is a Crystallis hero that he's very comfortable on. That is very true. However, Sheever, we gotta do crazy stuff. But he's in the trees, and Hoodwink's in the trees, and he can scout the Hoodwinks. Nice. All right. Yep, that lore checks out. What do you think about Monkey, Lukas? I think this is a hero that it's not really meta by any means. It's a hero that can, like, in the right hands, be like a menace to deal with. It gives them quite a lot of speed, gives you quite a lot of momentum. Very good against most of these tanky offlaners as well that don't want to be laning, but this is a very good response. I like Largo a lot. I think this time around, LGD, they're not a type of a team that I think would be flexing Largo. I think you need to have a flex, but after seeing Monkey King, you can trade against him really well in the lane. You have the lick to remove his extra bit of a damage, remove his Jingu, keep him inside of the Frog Stomp with the Hoodwink, so not going to be an easy lane for him by any means. Now, a very smart pro player once said to me, the weakest hero in the game at laning is Largo. This was last patch. Do you think that this still applies? Do you think Largo is weak in laning? Or absolutely not. Like, I don't know if that guy who told you that saw some of the games as well where mid Largo almost like beat Lina
which is one of the lane dominators. So probably wrong. Maybe delete that guy from the friend list. That was CCNC. So guy has no idea what he's talking about. What can you do? Oh no, is that Lone Druid on the other side? I think you got scammed. You got one of those fake ones that add you on Steam that you already have him, so you probably accepted the fake. Did he recently ask you to join his tournament? He did. I can't log back into Steam, but did you check your items? Are they still there? Oh no! Oh my God! We got a Lone Druid that is kind of worrying though for MOUZ. I feel like this time around it feels more thought through compared to the first pick last game from MOUZ. That's interesting. I mean, the Lone Druid we have talked about several times on the panel about how not effective it is as a first pick, but this is a very different setup. However, does Lone Druid have a good time against Monkey Coddle? I think there's a chance. I don't know how crazy they want to be if they have this flex available. It's not happening, but this is something that people did once Lone Druid was like straight up becoming meta. This is something that ATF did run from the offlane because they wanted to find a way how to deal with this hero, and because he is a hero right now, his Spirit Bear, you can lifesteal off of him, like you can get the Jingu stacks. So they tried it. I believe they lost that game, but in this one they're gonna keep the hands, keep that monkey in the hands of Crystallis, of course, and the Centaur is gonna be another pickup, which is gonna give them save, gonna give them extra bit of a, top of that, you have an extra save once you get the Aghanim Scepter, and you were right. Like the heart build. Guys, I'm not... Did you know that Heart of Tarrasque is one of the only items in Dota 2 that does not share the cooldown if you're attacked? Yep. Did you talk about that, Shiver? A little bit, yeah. Talk about it again. It's the only item that the effect works twice if you have 2 items. You heard it from the Queen, ladies and gentlemen. That is a Heart hero right there, and they are looking good. Grimstroke? Holy bananas. What the heck does that guy do here? You can't make a copy out of Lone Druid that's good with the ink. But at least you can link a bear with something, might be slightly annoying. And, I mean, they don't have too many good spells to throw into the mix. I have another reason. Solar Bind is okay-ish, but a double edge, quadruple edge. And Vampiric Embrace, very good against Largo, because generally his attack speed is slow, so if you want to kill the wife of Grimstroke hugging you, then it's gonna take a little while. Thank you so much for that, Lord. So I don't think they're gonna be running Grimstroke plus Keeper of the Light support duo. It just doesn't feel like that's the thing. Yeah. So I'm kind of leaning towards the idea that they're going to be playing this Keeper of the Light potentially from the mid lane, but I don't like it as much considering that there is also Largo available who can lick it off. So picking up Puck here, knowing that, I mean, they have a little bit of a flex if they still want to be running Monkey from the mid lane, which has been good in the past. This matchup definitely more favor, like how the time went by. I feel like Monkey lost that little bit of edge that he did have. 25% win rate on Puck. Yeah, terrible win rate. Well, guys, come on. That's the I'm pretending that I'm Nisha. I mean, just because one guy makes a hero look good, everybody thinks he can play it. Not so much these days. You know what? I did want to bring up one thing. Did you notice not a single Spirit has been picked or banned here? I think that's extremely fascinating. A lot of the Spirit heroes are very good right now, and we're just glossing over that. But yeah, I'm a little worried about MOUZ's draft. I'm not gonna lie to you. This Centaur has a lot on his shoulders, He's your initiation, he's your tank, he's doing a lot of stuff. Any one of these other heroes is super, super bad if they get run at and caught out. So he's got to save people, he's got to tank, he's gonna be in the front. That's a lot of work. I might need to buy 3 hearts. Oh, that will do it, Shiver. That will end the game instantly. New way to win. Yeah, it seems like they're going to overwork him, especially if he gets agged. He's going to be the workhorse. Thank you very much. That's what we like to call an alley-oop there. My boy got ball knowledge as we are going to our last ban. What are we missing here, fam? I feel like we're missing on the side of LGD one of the supports. It depends, though. They could play Largo as support if they really wanted to. Sure. So we'll see where they go with that one. We did see a support Largo earlier on. On the side of MOUZ, we are looking for either a support or a hero for mid one in the mid lane. Ah, you're really thinking about that flex Keeper of the Light mid. That would be dank. I don't believe that's going to happen, but it would be pretty crazy. All right. As we see here. Now, I do have to say, I personally get tilted when I see a Grimstroke and there's not a lot of single target abilities. We have one
at the moment. Yeah. And that one is double-edged, so that's not good. Vampiric Embrace, you can do that too. Oh, that's true? Nope. But I don't count that one, you know, because it's the same guy. I will say, though, Centaur, another reason that he's so strong, recently in the qualifiers, the damage amount total ever was broken by a Centaur recently, and still lost that game. Ouch. So, yeah, what can you do? Anyway. Tank too much damage. I could be okay with some like casual Enchantress, maybe even Grimstroke for LGD because of the... That Grimstroke is already not Grim, sorry, I'm thinking about Maybe the they could Ringmaster. Sorry, Shiver. Sorry, which hero did you say? A Ringmaster or yeah, Enchantress. Yeah, then I could find quite a lot of value from both of these heroes because of the, of course, the spell mechanic, and I feel like Enchantress, she has abysmal win rate as well, but this hero, I feel like in the right hands could work out really well. This is the old school classic counter to Centaur. It's very good against Monkey King as well because of the, you know, just having that extra bit of a catch. You catch him with any kind of vision. The glimpse is going to get him killed. Yeah, it is actually one of the traditional counters versus Monkey King. You can Q him and then see where he jumps to. The glimpse is so far. And then also you can get some vision with that trap. So very, very smart pick there. I'm really liking LGD's draft. But they can still solve it. There is room, there is time to get somebody here on MOUZ, but it better be a good one. Yeah, they got still 40 seconds to think about it, so no stress for them, but the options might be limited. What does well against Puck? Is Keeper of the Light good enough against Puck? It's out of the equation immediately as they saw that Puck. They removed Tiny, which good amount of teams ran from the mid lane where you pick up a Blink Dagger, Aghanim Scepter, BKB, Casual Crystallis, or you can go for the Echo Saber back. But Night Stalker is one hero that MOUZ did run one time, and it did feel really good against Puck in the mid lane. This is something that people started, this was a bit of a new trend, maybe like a month or 2 months ago. And Pangolier, not sure if I like it too much. Like, if he's the one getting initiated on, he's gonna suffer quite a lot. It's very annoying for him to play against Disruptor, to play against Puck. The Lick is also very, very annoying for him. Good thing is they have no BKB piercing ability, so once he gets the roll out, I don't think they can stop him. And this is not in a traditional sense, like a range carry, even though we are in the range carry meta, something that he's going to be afraid of, something that can gun him down once he's rolling. So overall, doesn't seem too bad. I think they had quite a lot of issues in that first game, but fixed good amount of stuff in the second game. Doesn't have a single target extra though, so I see you're still frowning for the combo with the Grimstroke. Yeah, what are we doing here, guys? I mean, he ain't got no... We got double edge. Good luck. No, I mean, there's a lot of comfort heroes coming out from MOUZ. I mean, these are guys that they have played so many times. They are so happy on these heroes. But I do worry, who do you jump on LGD if you're MOUZ and you're like, oh, yeah, this is a good idea. I mean, one wrong step, you're getting Disruptor ulted. It takes a long time to kill that bear. Largo's tough. Hoodwink's elusive. It's tough. I mean, I don't think they have the kind of lockdown really needed to do much about this. Yeah, they gotta do well in the laning stage and not let go of a lead they might be able to get from there. Interesting to note as well is that the Grimstroke will be position 4. Yeah, this is something that Yamich plays. Yeah. Keeper of the Light plus Monk. I mean, they could still swap things around because I don't think this lane has any synergy whatsoever. Monkey doesn't really need mana in the lane, so I assume it's going to be Coddle played with the Centaur in the lane and have Grimstroke. But then again, like, you're also losing some of the value. Plus, maybe they're thinking we're going to be running this as a 4 because it's very annoying for him to play into Largo. This is going to be the lane that I'm going to be looking at the most. This Largo plus Hoodwink, how much they're going to be able to achieve against this Monkey King that we don't see too often. Well, right now, LGD is 1 game up in this best of 3 with elimination on the line against MOUZ. So MOUZ has to really pull out all the stops to make sure that they can stay alive in this EWC. Let's see if they can. Welcome, indeed. Yeah, an elimination match potentially for MOUZ if they lose this one. If they do force a game 3, then one of these two will be eliminating game 3 instead. That's how the best of 3 works. That's crazy. Case you're wondering. Yeah. LGD versus MOUZ. Another set of interesting heroes. The draft totally different. We're seeing a lone druid on the opposite team taking in the separate phase of the draft. It wasn't a first pick. Do you think
And we've seen Yuma do really well on this hero, but the hero itself has looked kind of meh. But again, that's from first picking it. Do you think this is a better position for LGD? This is definitely better than the last game. I do also think that MOUZ found a couple of good answers. I mean, first of all, they have Crystallis Monkey King. Like, I would consider Monkey King to be quite good against Lone Druid. You can get some easy stacks against the bear later. You have good team fighting. Also, Centaur and Pango, quite good overall. And MOUZ backs against the wall. Crystallis Monkey King. This guy has like 2,300 games on Monkey King. If you want him to perform, this is the hero you're going to give him. Bushwhack's going to miss. As Crystallis will have to run away in tree form. ผมยังคิดว่าฮีโร่ของนั่น LGD ยิงดีกว่านะ That's the state of มันดู Dota แบบเล่นไป right ทาง now. คนละทิศคนละทางเหมือนเอาแบบกะเกิดทุกเลนแล้วก็โถมอย่างเดียวทางด้านฝั่งเมาส์ Esports เกมนี้ LGD ก็ยังดาบขาดกว่ามีข่าวอีกคู่ไหมเงียบเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาเลยเงียบไปเลยแมตช์ก็เงียบไปเลย I think it's not easy to make work. He is of course very unique and very special, right? The glimpse, I would say, overall it's quite valuable in this game. If you ever find the Monkey King, it's also good against Caudal. It's a hero that generally wants to play on the outskirts, run away from you, and most importantly, against the Centaur, you know, against the Stampede, Kinetic Field, glimpse him back. It's very nice for the lockdown. But when it comes to the damage output for LGD, not the biggest. Definitely need Largo to have some levels, and then later maybe look at the Looming Shard. So we'll have to see how the lanes go. Hopefully at some point this game we can get a เหมือนแข่งอีกทีตอนพรุ่งนี้เลยครับประมาณ There's action, but just put it on the highest ประมาณสายๆหน่อย production. Not right now, but the highest priority. Yep, highest priority outside of actual kills on creeps here in the lane. See, we don't want to miss first blood. There's gonna be a lot of angry แต่ people. 2-0 ก็ได้นอนไว้นะคนนี้ยังไม่นอนนะดูบอลต่อ Centaur set of course. ผมอาจจะเปิดสตรีมซูมเก็บชั่วโมงไว้ดูบอลนะแต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะไม่เปิดนั่งดูเงียบๆไปยังไม่ค่อยพร้อมเลยดิวินย้อนมามองซ้ายนั่นเพนโตเหยื่อลงมาโยกเพนโตมาอยู่เลนนี้เคเจนี่ก็เกือบตายผมเจอฝั่งบูมก็ถอยฮะก็จะเอากิมสโตกไปกับมังกี้กาคิวอะถือว่าแก้ดาวขึ้นมาได้ดีครับเพราะว่าเขาโคโต้ไปกับมังกี้นี่น่าจะจมครับเอาโคโต้มาอยู่กับด้านฝั่งเซนทอร์ดีกว่าเกือบได้สอยด้านฝั่งทีโอริคอร์แคชชิลิกดึงมาแล้วตีฟ็อกสตอมแล้วก็เดินตีอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับยามิช1-0มาครับจังหวะนี้แต่ตามดับแล้วครับถ้าเป็นโคโต้กับไอตัวฝั่งไอมังกี้เลนล่างเนี่ยผมว่าน่าจะเละแต่ยังดีที่เอาทางด้านฝั่งกิมสโตกมาแต่ก็ยังสู้ยากอยู่ดีลาโก้เกมนี้เล่นผิวอยู่เพลินอยู่กับเล่นโรดูอิดฝั่งที่เหลือก็กลางนะไม่ว่าจะเป็นปักแล้วก็ด้านตัวของฝั่งฮูดวิงแล้วก็ดีซับเตอร์เด่นที่สุดเกมนี้ของMOUZ Esportsผมคิดว่าน่าจะเป็นกิมสโตกแล้วต้องเชื่อมกับเพื่อนดีๆเพราะเล่นได้หลากหลายไปแก๊งช่วยมังกี้แก๊งแพงโกด้วยแพงโกแก๊งเซนทอร์เงี้ยน่าจะดีกับกิมสโตก And we've seen some great combos เชื่อมเพื่อนดีครับ this tournament. This does not rank very high. แต่ไม่รู้จะสลับหรือเปล่าแต่น่าจะอยู่ยาว It's decent. Pango Caudal we know it, but yeah, it's no Ember. แต่นอกนั้นก็กลางๆนะเน้นเล่นแบบผ่านเลนให้ได้อะไรประมาณนั้น I mean, yeah, it's not that great. I was gonna say earlier. ดูบอลเลยได้จัดไป Monkey King wants to play with a more aggressive hero. ฝากเอาช่องซูมไลน์หน่อยนะครับ And Caudal is, I think, able to nullify this lane and the pressure. ฝากเอาให้หน่อยนะครับพี่ชายของครับ Not the most pressure up here. The only thing is, now that you put Grim and Monkey into the safe lane. ฉันดูสไตร์ครับลงมาผมวิยับไปยูมาผมก็ถอยออกมายูมาเคเจผมเดานะพรุ่งนี้อาจจะมาสักคู่ประมาณสักบ่ายโมงบ่าย3เนี่ยบ่าย3กว่าบ่าย3กว่าหรือเปล่าเพื่อที่จะมาแข่งก่อนคู่หนึ่งครับ PG กับเพทามอย่างเงี้ยแล้วก็ไปรันต่ออีกคู่อื่นคิดว่าอย่างนั้นนะซึ่งคู่นะ PG กับเพทามน่าจะเหนื่อยอยู่เพราะว่าวันนี้ Obviously, Slacks. This is kind of my mentality back in the day. Well, there's no soulbind target. สมองกันได้ก็เนอะปิดเมมเบอร์100เมมเบอร์ให้หน่อยครับวันก่อนไม่มีคนปิดให้แล้วก็สปอร์ตด้านล่างครับนะครึ่งเดือนให้เกินครึ่งหลอดกันไปครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเพราะท้ายเดือนไม่มีโดต้านะน่าจะแห้งครับโดต้าอีก4 วันจบนะสปอร์ตพี่ชายของครับพี่ขอบคุณครับหนุ่มเรื่องผมไม่ได้บอกไว้ครับก็อาจจะเป็นเรื่องเทคนิคก็ได้
I do not believe you. Why do you not believe ม้วนมานี่ครับใส่ด้านฝั่งตัวใช่ลุง How you didn't believe me that Darkseid can get an illusion off the bear? He can. I didn't see it. And Monkey King can get jingle sacks off the bear. Open your goddamn eyes. Well, that one I ดูส agree วย with. ครับ I ปั๊ม just รั know ว that it's a case by case basis. Now, how good is that? Is a real hold that question. thought. Chrysalis ๆทางด้านนี้ตีครับบอกว่าโบกผ่านเลยครับ gets off the balance. ทางด้านฝั่ง KJ ก็ KJ ไม่รอดเจอคริสตัลครับบอกแล้วมังกี้ก็อดอุ้ยโดนบูชแมนนะทีโอเลยคอบอกตบแตกไปผมแล้วก็ลาโก้ซัดครับตัวแตกเหมือนกันฮะ The frog trying to chase down Panto, looking for a frog stomp. Panto wanted to run back in, but realizes that ด่านหัวจะมีเจ้าตบทีโอเลยคอกันครับลาโก้ซัดยับอิลูมิเนตครับเวฟทาวเมทช่วยแล้วทาวเวอร์ยิงวิสเปอร์หิวอ่ะวิสเปอร์กันแรกครับผมเอากลับบ้านเลยครับอ๋อกลับบ้านครับผม Because Panto TP'd in with a Lotus without that initial heal burst onto Crystallis, I think he would have died quite early on. And I'm loving some of these early skirmishes. Also, when you get to play Largo with a face boost rush, you get to keep wonking people in the head with it. I'm a big fan. That leaves Boom at the top for a little solo XP. He got some nice XP last game as well after getting it off to a pretty rough start as Crystallis even coming out, showing himself to the bear. Jingle stacks. Yep, the Jingle stacks are there. This is proof. บูชแวร์ก็ครับโยกมาตรงนี้ก็กลิมย้อนมาต่อตายครับทางด้านฝั่งมังกี้ครับกล่าวว่าจะหนีไม่ได้ครับแรมโคครับบอดี้บล็อกมาตอนนี้ตบยับเซนด้านฝั่งบูมครับบอดี้บล็อกย้อนมาต่อบอดี้บล็อกใส่บูมบูมไม่ได้ขยับบูมไม่ได้ขยับครับไม่รอดนะอยู่มาหมดซัดไปเดี๋ยวบานมาตรงนี้ตรงกลางครับผมก็โดนไล่ครับจากเซนโกลงต่อฮะแล้วรูนไปออกล่าโดนซัดเข้าแทงกันต่อใต้ลุงตายครับยังพอมีมิดวันที่ได้กู้หน้ากู้ตากันอยู่ครับผม Panto's angry, I'm all for it. He goes bottom, turns around to stuff, comes to the top rune, gets the kill onto Tai Long as well because they really need that because I don't know what happened in top lane. That was a little bit of a cringe play going on, which honestly, it happens. But you don't want to be pulling this out in an elimination. I don't think I've ever heard a catch. That was a pretty cringe play. It happened, dude. That's really good. A bushwhack now on the boom. บูชแวกมาโมสต็อปเยียบถอยออกมาก่อนครับทางด้านฝั่งบูโดนกลิมย่อยแล้วโดนตบติดล่างแล้วโดนขึงครับค่อยๆนวดกันไปทีละนิดทีละหน่อยครับอิลูมิเนียมซัดไปครับไม่เหม่อยังไงดีลาโก้โดนไล่ครับอิงสเวลแล้วก็ชิลแคลปแล้วก็สโตกออฟเฟดมาปั๊มทุกอย่างเท่าที่มีครับไม่ได้อัพดีกีตาร์มาครับอัพเป็นแคชชิลิกมาโอ้ยวิสเปอร์ผมแล้วเลียแล้วเข้าคิวครับแล้วก็บูชแวร์ข้อมาครับยิงกดต่อพร้อมดีคอยบอลเดนไซฟาดมาเฟดชิปโลใต้ลุงแบบพิวๆครับใต้ลุงเอาจัดครับผมแล้วก็ชิวมาต่ออีกทีครับตีย้ำลงมาโดนกลิมยอดครับมิดวันโดนขึงจากนั้นซัพพอร์ตบูชแวร์เข้ามาครับมิดวันมีชิวแคลสนะครับมิดวันชิวแคลสเราก่อนแล้วก็โซนเคิลแทงมาแบบพิวๆครับอัดเทิร์นฝั่ง KJ ไปน่าจะยามตามไล่อยู่หรือเปล่าเว้ยครับยังไม่ได้บอกแล้วถอยกลับฮะ I love myself some Dota 2. None of that was not cringe. No, this was amazing. Well, it depends who you are. You're a fan of a good Monkey King performance, and this is your forte right now. But Whisper kind of owning, you know, the juking back and forth, got the earn charges, the phase boots. Yeah, Chrysalis says he needs to recover because he's low on the CS, he's low on the levels. But we will watch mid one's fancy footwork here. Needed one more hit to get the Jingu stacks, but oh, he barely got the last hit there. Man, oh man, third death for Crystallis in this game already. How good of a ก็มาครับผมยิงกดปาดไปครับซับเคิลแทงครับสะดุ้งครับ No, I love this Raptor in it. It's so funny. Yeah, Whisper, he's got to shake it off because he was doing some good stuff in his bottom lane. And okay, Monkey King. It's like most of Crystallis' hero, they want to play from ahead. They're designed to play from ahead. You know, Monkey King, Razor, he plays Bloodseeker. Honestly, he plays all the dirty heroes. But the good thing for him is that even though he's died a couple of times, his net worth is pretty good. He's getting some recovery on the levels. I do like it more when he plays the aggressive Monkey King. You know, the Desolator, the Mage Slayer. We saw him the other day, didn't work out. He also bought Battle Fury once against Spirit, didn't work out. Good dodge on the Bushwhack. They're hunting. If they get a single Thunder Strike on him, then he just dies pretty much. Because you just open yourself up to glimpse until he gets a BKB eventually. Yuma being pursued by mid one on a killing streak. ชิวแคลสบอกรอดบนเข้ามา But the silence comes out. Doesn't matter. Transformation. ด้านตรงของฝั่งนี้ก็อิลูมิเนตซัดไปผมเพนโต้จากกันยูมามาเรียบร้อยครับ To the three members of MOUZ. Very, very nice move. เอาเลยครับ
จัดการถึงการตัวของฝั่งไอ้นี้ได้ถือว่าดีครับฝั่งโรนดูดแล้วคู่ VG กับไอ้นี่มันเล่นไปก่อนแล้วเกมหนึ่งเหรอเพย์ไทม์เดินจีก็บอกฟล็อกสต็อปนะครับลงต่อถ้าฝั่งคริสตัลจะหนีก็โดนกลิมย้อนกลับมาแล้วตายอยู่ดีครับดีลัปเตอร์นี่มันป่วนนะมังกี้คิงจริงI think there's a chance that you can maybe dodge the incoming damage, but not where you're gonna get glimpsed. It doesn't matter what you do. You can have 10 million Monkey King games or 1. Doesn't matter how well you time it. เนี่ยไม่ได้เริ่มสักเกม It was a nice pickup. They must have seen him jump in between the trees. As LGD, they've got the whole. เหมือนประมาณว่าเขาลือกันนะเขาลือว่าเพย์ไทม์คู่ VG เหมือนมีผู้เล่นคนหนึ่งมองเห็นวอร์ดแล้วก็ได้ยินแบบเห็นสโมกอะไรเงี้ยในเอฟเฟกต์เนี่ยด้านของฝั่งใจลุงครับเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าทีมไหนมิดวันครับกำลังปรับเรื่องเวทีอยู่เนี่ยทีนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเดี๋ยวตบนั้นฝั่งยูมาครับมาพร้อมลูกหมีครับตายคู่เลยครับมาทำไมก็เนี่ยยูมาชิลแคลสเปิดมาเนี่ยย่ำต่อนั้นฝั่ง KJ บอกก็ตายครับบอดี้บล็อกครับวิสเปอร์พยายามจะถอยครับบอกอิงสเวลมาชาร์จถึงตัวติดสตันเนี่ยบอกวิสเปอร์เจออินโมเนตต่อเรียบร้อยครับมาทำไมวะน่าจะได้โรดวีดครับเอาอีกแล้วฮะเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้เมาส์อีสปอร์ตก็จะชนะโดยปริยายครับแบบไม่ต้องคอนโทรลอะไรมากมายครับเพราะเมาส์เล่นได้ตลอดเวลาครับเป็นฮีโร่ไม่ตัวสกิลแรงก็ประเด็นไซฟาทาบสอบมาทำการครับผมเอาแล้วครับเจอดีมคอยมาต่อวูคองมันเปิดชนเอาไว้ครับผมระเบิดวูคองไปเลยครับเรียบร้อยด้านตัวของฝั่งชิวเลยคอถอยครับมิสไป1 ดอกครับดอกนี้มิดวันตายยามิสตายบอกครับคนโมงปะทะโมงครับโมงแล้วโมงอีกโมงต่ออิลูซิเอลซัดมาที่เพนโต้โดนกลิมย้อนมาเพนโต้ไม่รอดครับโอ้โหดูปังกว่าจะคอไข่ตายแล้วก็ได้มาเป็นดับเบิลคิวครับของนั่นไทลุงตายไป4 ตัวครับ LGD ส่วนนั้นฝั่งเมาก็ตายคืน4 ตัวด้วยเช่นกันฮะเทในเทซักกันต่อครับนี่มันเกมอะไรครับเนี่ยThey look so. I don't really mind his aggression, but the thing is that earlier Thailand, he didn't get to use his coil at all. So มาครับผม the only core also living, he gets to evade. เนี่ยกระสุนลอยเข้าแปะหลังใส่ด้านตัวของฝั่งทีมเลยคอบอกแต่ว่ามีต้นไม้บล็อกไว้ให้พลังแห่งมิสวูดด้านของฝั่ง KJ ก็ซัดแบบตบหมดกริมหมดตรงๆ1 ทีครับซับเคิลแทงมาใจลุงก็โดนใบครับไม่รอดนะแพ้ทางนั้นฝั่งกริมโตสุดครับบอกแล้วโดนมาบอกฉะนั้นฝั่งทีมคอก็ไปอีก1ด้วยเช่นกันแล้ววันใบวันนั้นจับไวจับเร็วครับแล้วตัวโผล่มาก็น่าจะโดนต่อครับมังกี้เอาสุดแน่นอนครับบาเดไซแล้วก็โรลี่เดอร์มากวาดครับกวาดแล้วก็ปัดแล้วก็ตีมันต่อกันโดยวิคิวนั่นฝั่งคริสตัลครับเหนือการอธิบายเหนือการควบคุมมากๆผมแล้วก็ทำการหนีครับไม่อัพอันตีทำซ่าทำทรงครับวิสเปอร์อัพอันตีหน่อยก็ดีน้องจะเอาดาเมจฟ็อกสตอมกับแคชชี่ลิกอะไรขนาดนั้นครับผมเรียบร้อยครับชนะฝั่งวิสเปอร์อันตีควรจะอัพหน้าจริงเลียลิ้นกับฟ็อกสตอมมันช่วยอะไรไม่ได้มากครับอัพมาสัก1ก็ยังดีครับหิวสกิลพอยต์อะไรขนาดนั้นหนูเดือดแล้วตอนนี้ได้ดิเบตมาตียังครับเหนืดไว้ตีหมีครับมีตัวละ300กดซาเวตรอไหมยูมาดึงครับหมีเอาคลิปไปก่อนครับ Won't be able to kill it though. Didn't want to overextend. They have a little bit of well, you can understand based on what happened. What 2 minutes ago. แต่คงคิดว่าเพื่อนตายไวแหละก็เลยไม่ดีดกีตาร์ซะให้มันจบไปจริงๆถ้าเดินไคดีๆก็ดีดกีตาร์เลี้ยงมูสปีดเลี้ยงอะไรได้ตลอดนะทำดาเมจได้ด้วยจะโดนฝั่งใจลุงก็พยายามจะล่าแลมโคกระโดดถอยไปก่อนส่วนที่เหลือก็ตีทาวเวอร์ด้านล่างไปครับอย่างนี้ใครมีโอกาสชนะมากกว่าขวามือครับถ้าตามดับแต่ขวามือเล่นมั่วนะแต่จริงๆถ้าตามดับขวามือชนะอยู่แล้วได้ในการแพ็กเกมอะไรแต่ว่าทามมิ่งของด้านฝั่งโรดีเนี่ยโดนปลดไปเยอะครับแต่ทำให้ตรงกลางแตกครับของด้านฝั่งPSG.LGDเทียร์ 1 But we will see what he can get going. You know, maybe he gets the type of space. Thailand's going to show himself. บุชแวร์ก็มาสตาร์ติกซองครับนี่ฮะมันควรจะกีตาร์เล่นรัวๆครับไปแคชชี่ลิกกับนี้เรือนตีธรรมดาทำไมฮะมันดีเด็ดจัดเลยฮะแต่ก็ยังดีครับที่สตาร์ติกซองปั้นได้สวยให้ KJ ข้อไป2ครับเก็บมิดวันยามิสแล้วก็เพนโตได้ครับ
It took 1.5 minutes, not 30, so they survived 3 times. ตีเพื่อนใต้ลุงครับดีมคอยสวยด้วยเช่นกันฮะ But LGD, right place, right time, 2-man coil into the 2-man static storm. Definitely can't really afford all those heroes to be in that. Like mid one needs to be alive, or if he gets gone on, you ขนมแมวเลีย kind of squeeze อันนี้เป็นขนมกบเลีย Illuminate or like a fully charged Holy Rocket. And yeah, Whisper after having a gamer perform, the super gamer performance in game. ฝากขอช่องซูปไลท์ด้วยครับพี่ชาย So he wants to, you know. ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับใครออนบนคอมฝากออนหน่อยครับหรือพี่ชายคนไหนจะโดเนทซัพพอร์ตได้นะครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับถึงนั้นฝั่งลาโก้ครับมาเป็นเนี่ย VKB ต่อเลยหรือเปล่าครับอันนี้ครับมาดูว่าบีมควายแล้วก็นั่นฝั่งสตาร์ดิกซอครับเราใจแต่เพนโตนี่แอบฮิวแรงเนี่ยทำไปเล่นไปครับ Even if you use the Stampede there, they're not able to run away. They're gonna be coiled. They get kinetic fielded. Even if they do, you can get glimpse back. I mean, you can definitely tell that they're feeling the pressure. It is somewhat of an even game, but Yuma hasn't really done much in this game yet, as he is a lone druid. So you know he'll be a factor later. Thailand with the Witchblade, about 300 away from a blink now, so wants to get ultra aggressive. Mid one, his counterpart in mid is going for the Agnum Scepter, still 1,500 away for that. Obviously has the Diffusal already. Is this a game where we see a Disperser? Is there any reason to go for that? It's quite good, but more so later on. Let's see if they can chase down Tai Lung here. Yeah, he gets Boundless struck. เบิดมาหมดสตาร์ดิกซอเข้ามาจะคิวได้หรือเปล่าครับเดินไล่หัวด้านไทยลุงกับสตาร์ดิกซอเซฟเฉยครับ KJ บริจาคร่างกายครับโดนไบดิ้งไลท์โดนโซลบไลท์บอกเดินไม่ออกครับ LGD not too shabby from their perspective. Still good, but I feel like maybe if you can time the Inkswell there before he gets to kill the Silence of Wing potential Sap on Tai Lung there, who looks like he will get himself. Wing Sap นี่กินกับข้าวเหนียว Still looking at mid one myself. ลิงแซบ3 ชิ้นข้าวเหนียวอีก8 ห่ออิ่มพอดี The only thing is that it's not that easy for them to make plays. You're not going. ทำดาเมจไป 14,000 มิดวันโดนดีมคอยครับอิลูมิเนตฮิวเต็มๆครับบูชแบ็กมาต่อแล้วก็ชาร์ปชูเตอร์ครับโยกหลบชาร์ปชูเตอร์ได้สวยครับซอดเบอร์เคิลแทงมาที่ไทยลงไทยลงมานะบิงออกไปได้บอกหลบได้ไทยลงครับแล้วก็มีอิลูซรี่ฮะอีกคู่แข่งวันนี้ไม่มีครับไม่น่าได้แข่งวันนี้น่าจะแข่งพรุ่งนี้รอสืบสวนจบก่อนสืบสวนสอบสวนก่อนแต่ถ้ามีก็จะแถมให้ครับถ้าไม่มีก็คือไม่มี Has not really been participating in the fights after all of these deaths, which I guess is a good news considering. เห็นว่าเวทีจัดไม่ดีแล้วมีคนหนึ่งมองเห็นวอร์ดสโมครับก็เลยเอฟเฟกต์นะก็เลยแบบน่าจะสืบสวนอยู่หรือไม่ก็มีใคร3-2หรือเปล่าไม่แน่ใจครับไม่รู้เขาไม่ได้บอกอะไรครับเขาบอกว่ารีสเกจโดแล้วก็เดี๋ยวว่ากันไปอีกทีนึงบอกถ้าทิ้งทวนว่ารีสเกจโดก็แสดงว่าเลื่อนโดยไม่ได้บอกกำหนดว่าการไว้แสดงว่าก็ไม่มีการปรับแพ้อะไรหรอก This is the item of the tournament according to Mr. Sir Action Slash. เก็บคีย์ไปครับทางด้านของฝั่งบูม Love seeing it actually. It's just a good item. I think especially now, I like some of the changes they've done to it. Also, probably Centaur has to be one of the best heroes that you can get it on. Perhaps want to go back to the Fury. I would assume that one of the ways to think about it is the fact that the game is gonna drag on anyway. They can make moves as 3 or 4 and just scale into the game. Yeah. แองโกก็มาเป็นเซปเตอร์สตอมเหยียบมาซอดเพื่อแทงครับมิดวันซัดทิวริคอตายทีครับสแตมปีดสวยครับยูมาตอนนี้ได้คอนเซ็ปต์ฟ้าใหญ่ครับไม่รินรวยพอนะยังไม่มีเซปเตอร์แยกฟาร์มได้ส่วนมังกี้คิงเนี่ยที่คนถามว่าจนๆนี่ก็คือมันมาไฟต์ตลอดครับก็เลยจนแต่ออกแบทเทิลฟูรี่มาฟาร์มลายทางแล้วทางด้านฝั่งวิสเปอร์ฟ็อกซ์ตอมมาครับเผาเลือดไปสตอมเหยียบต่อกีตาร์ไม่ดีเลยพี่ดีดกีตาร์เลยพี่แกจะเดินต่อยอย่างเดียวเลยโดนใบ้ครับผมดีดกีตาร์ไม่ได้ครับแล้วก็ซัดทางด้านฝั่งเพนโตคริสตัลแล้วยามิสอยู่ดีครับแต่ผมแปลกใจ3 ตัวบาทนี่ทำไมมันชอบไปบุกเขาแล้วก็ตายตลอดแล้วไม่หนีฟาร์มแล้วทางฝั่งคริสตัลจะบู๊อะไรขนาดนั้นนะนี่3 ตัวบาทเนี่ยAnd I think MOUZ have some of these mistakes where they do overstep a little bit in some of these fights. The good thing for them is that mid one was
he's chilling. He's not dying in the เนี่ยปล่อยนั้นเพนโตตายก็ดีอยู่แล้วเข้ามาโดนสตาร์ดิกซองครับแล้วโดนกลิมต่อยทีไม่รอดก็คือซอกมันเป็นอะไร3ตัวบาท Good news for I mean maybe it's not that good news but let me hear this one. So Crystal is bottom net worth of the cores. Lone Drone's not that far ahead. It's only 1,500. But the problem with that is once he gets agged, ล่าไม่เงียบ he's gonna be like it's basically almost สวยจัดเลยผมได้มาเงินไปเข้านั่นมิดวันนั่นเลย At least for now, they do have decent. ทีนี้ก็วิชเบดแล้วจะขึ้นเป็นวิชเบดใหญ่โอ้โลภจัดเลยปะไม่ออกพวกแบบของเซฟอย่างอื่นก่อนแล้วจะเป็นสายยิงครับยิงหนักยิงแน่นๆลดกันเวทบอลไซฟ้าแล้วครับซอนเคิลแทงมาเคเกเป็นผงเลยฮะแรงจัดนะแพงโกแล้วเข้ามาวิสเปอร์ครับสโมกมองเห็นนะฝั่งมิดวันแล้วก็เพนโตอยู่ในทอร์เมนเตอร์โดนโอบในทอร์เมนเตอร์นะครับเดี๋ยวไม่กล้าลงไปสุดครับผมรู้ว่าทางด้านฝั่งตัวเมาส์อีสปอร์ตหายหมดฮะเจอลูซารี่ไปครับซอนเคิลแทงมาเลียไป1ทีครับโดนใบโดนอะไรสตาร์พีดเปิดมาโดนเข้าบุกออกมาสวยครับเอาอยู่มากครับเอาพ่อหมีมายืนอยู่กับลูกหมีครับไม่เอาลูกหมีค้ำแนวหน้าก่อนนะยืนติดกันแปลกๆครับยูหมาครับผมโอ้นี่มันนึกว่าซูเมลเวอร์ชันไม่มีเซปเตอร์เรียบร้อยครับทางด้านตัวของฝั่งบูมครับวิสเปอร์จัดการวิสเปอร์ไปครับยิงสเปลมาบอกใส่ต่อครับยูหมาเป็นเรื่องนะคู่นี้มันบันเทิงจริงครับเกม2ครับอิลูซูรีครับปาดเช็คมาทางด้านฝั่งไอตัวคริสตัลถอยครับI swear to God. He'll be fine. I have faith right now. They are getting. เอาเพราะหมียืนติดกับลูกหมีอ่ะคือเข้าใจแล้วยังไม่มีเซปเตอร์เลยเพื่ออะไรวะเนี่ยมายืนติดกันแล้วโดนสตันคู่ครับรออะไรล่ะ They're gonna try to delay this as much as possible. No coil up. หมีเล่นหาทั้ง2ทีมเลยทีมนี้ทั้ง LGD ทั้งเมาYuma is very happy if nothing happens as he's waiting for his bear cooldown. โลนดูอินหาทั้ง2ทีมเลย KJ on the outskirts looking for a good static storm target. Obviously, if they're all grouped up, เขาตีทอมเมนเตอร์ต่อมีกดดันหน้าทอมเมนเตอร์เฉยกลัวจะเอาชาร์จไว้ครับผมแต่สุดท้ายก็ได้ครับที่เหลือก็สเปซฟาร์มไปwill receive the shard. So that's very nice. Double soul bind. Solar bind. They have soul bind and solar. เอาเซอร์วอร์ดมองเห็นนะเนี่ย And a little bit more heal on the Luminate, which is nice. ไตเล่นไหมครับโอ้ไตลุงยิงแรงจัดเลยสตาร์ดิกสตอร์มมาครับผมบอลเดสไซฟ้าด้วยอิลูมิเนตฮิลเป็นข้อครับมาไม่เยอะพอครับเจ้าทางด้านฝั่งมังกี้มันหมิ่นทางด้านเป็นแลมโค้กันไปแล้วไอ้น้องแตกคู่ครับเรียบร้อยครับผมไบติ้งไลท์เปิดสวยครับทางด้านเพนโต้ครับน็อกแบ็กใส่วูคองออกมานะแตกคู่กับเคเจแล้วทีโรยคอหมิ่นพี่แลมโค้ไปแล้วจะมาหาคิวกันนะมีบอดี้การ์ดฮิลครับผมจัดฟาร์มไปครับทางด้านตรงของฝั่งไหนเนี่ยโลนดูอิดแต่ว่าวอร์ดไม่เคลียร์นะครับเสียงโดนกระทืบใน3เหรียญมั้ง BKB ลั่นไปหรือเปล่าครับหรือว่าหนีจากนั่นตัวแพงโกครับไม่แน่ใจครับดูรีเพย์น่าจะโดนมิดวันไล่เอาเลย BKB ครับDefinitely think that the support duo here of MOUZ and Mid1 are kind of holding the game in like a very good grip for them. มังกี้คิงของแรมโคไม่มีวันแตกพ่ายก็ดู Very cool. No, honestly, I don't mind it. I think first of all the evasion. จอกเรเดียนมาฟาร์มอีกวิสเปอร์เอา A little bit more scaling, making sure วิสเปอร์บอกว่าทีมเหม็นๆแล้ววิสเปอร์กูฟาร์มก็ได้กูฟาร์มแบบรวยเบิ้มเลยกบเรเดียนโคตรเอาทีนี้วิสเปอร์บอกกูถอดสมองแล้วสมองไหลโอ้ยไต้ลุงโดนตีเคอเรียในนั้นจะผสมเป็นวิสเบดใหญ่ครับฮารัตมาครับผมบูมโดนตีเคอเรียไปเหมือนกันในนั้นเป็นเพอร์เซเวอรันครับกำลังผสมวิสเบดใหญ่รออีก2 นาทีแล้ว1 นาที 50 วิไตลองโดนโรลลิ่งกันเดอร์ครับไปปาดคีบเขาเข้าหลังมาพอดีครับไม่ได้ขยับเรียบร้อยเจอไซเลนอีกตายครับไตลองไปนอนกอดตัวฝั่งมิติกสตาร์อยู่บ้านนะคู่นี้มันฮาจริงไม่มีความละเอียดครับมีแต่การบูงเดียว
ยว replicating that at the วิ moment. ชงวิชั่นไม่มี Crystallis and the Bear having a bit of a 1v1. Dire's bottom tower is under Arcane Rune there for mid one. When it comes to the Roche play, which team has the advantage, would you say? ไม่รุ่นเมกาใต้เบอร์เกม2 Cyberclasher แทงครับแล้วก็ม้วนแทงต่อแรงเกิน 2 ทีตายได้เลยนะสกิล1สกิล2ครับ So definitely should be like MOUZ favor. Not only do they have better เจอแทงแรงๆแล้วม้วนแทงต่อตายเลยเข้าโรชานแบบสบายครับเมาฟรีโรชาน Looks to be free as well. Yeah. Now, do you put it on Crystallis? He's the lowest net worth. โซนดีๆก็เพนโตฮิลได้แบบปีศาจร้ายครับ So he can go ham, and I would even go as far to say if มีแยกฟาร์มได้แล้ว that'll be fine. Yeah, they should get it. Throw some stuns in there. Seems like we've got an L read here by me, as they will give the gem instead to mid one. It might be them with the L read. We'll see. I guess we'll find out. นี่ก็จะเป็นเซปเตอร์ต่อเอา What does that mean exactly? มังกี้โซนเยอะมาตีช่วยครับ He has BKB Battle Fury. He wants to farm. This Aegis provides him that space, or is he actually going to join his team to try to get some outer towers? I mean, I would assume Farm thatเพลินไหม it's มังกี้ to farm more aggressively, and then to connect to his team, and they're playing with the idea that mid one is rather unkillable. You know, with the supports behind him. เปิดบูทมาหน้าฟาร์มเลยเท่ๆไป As long as ที่ลำโค this Aegis gets used in an aggressive manner by whoever holds it, I believe it's okay. It shouldn't make the ไต้ลุงก็มาเป็นเลเดียแล้ว Aegis is used to push the map forward. All right, well, Radiance online for Whisper, and of course, not a traditional เอาหัวใจก่อนแล้วก็ชิ้นแรกครับเซนทอร์ item. รู้ว่าถ้าท่านฝั่ง LGD ดาเมจไม่พอครับ But แล้วก็ขึ้นมาเป็นโรตันออก BKB and Spirit Vessel first. รวยจัดเซนทอร์เซนทอร์เงิน1นะเกมนี้ Definitely so, and there's a little bit of a damage problem for the LGD side. I would say at least for a couple more items coming out. Like again, have to talk about Pantos Carter, who's dishing out a lot of heals. You're also playing into a Centaur who is hard, 3,600 HP already. So I think until you get a little bit more going on your heroes, it's not too easy to kind of punch through them. This does feel like a game where the supports, if you're from LGD's perspective, you need to take out first if you can. Honestly, it's like very often the case, especially in like these mid-game fights, because ไหลขวามา kind of that ทาง keep ฝั่ง the คริส fight ตัล going, and LGD now that you have a couple of items กับบรรยายเทียมก่อนทางด้านฝั่งเซปเตอร์ in the vicinity. Oh, and spotted. ตีย้อนมาพอดีหัวใส่ไปบอกท่านฝั่ง KJ ตายครับเรียบร้อยครับ An initiator of any kind. So you have the mid laner that's like your pseudo initiation. You have a blink dagger now on KJ, I suppose. เพราะนั้นแพงโกก็จะเป็น much more standard. BKB ครับ Obviously the blink came out later for Boom, but he has it in หรือเปล่า addition to the Lotus. โลดิกเดอร์มาใต้ลุงครับโดนข้ามหัวไปครับ Not mid one's just fishing. วอนมองเห็นยังครับบอกท่านฝั่งยูมาก็ฟาร์มคีปต่อยังไม่มีอะไรครับเพิ่มเติม Some of the orbs. Going for a BKB next. I like that one. เดี๋ยวก็ดีมคอยเปิดมาใส่บูชแวร์คอครับยิงสเวลเคลื่อนไปอยู่ชาร์ปชูเตอร์ไม่โดนสักอันนะเอาแล้วก็เสียในทีส้มอยู่ท่อไปครับจังหวะนี้จะขึ้นมาใหม่ครับผมตบยับไปครับใส่หนักที่นั่นคริสตัลด้านนี้ก็โยกถอยออกมาครับ And Crystallis will as well, so we'll use it defensively. That's a good punchback from LGD, right? Kind of maintaining your map control. You push them out of it. That's a BKB charge out. Rolling Thunder is gone. Anti-Aegis as well. So Whisper kind of showing off the power of his Radiance here. Now also with the Kaya. Giving yourself some more mana regen, some more spell amp. Very happy about this item combo. And we'll be going for the Aghanim Scepter, which is a lot more standard. Although there's been games where we've been seeing Froggies not go for it. No, I do and think if they do, it's here. much later. Yeah, I do think it's good here. Like, just choosing between like movement speed, healing, giving some more bonus damage to all of your heroes. I think it's quite nice because you are dealing with a little bit of a damage lag. I think on the next 1 or 2 rounds of items, you can kind of power through the Kato heals, the hard on the Centaur, and like the 2k, 3k HP that they have on the heroes. ทำไมลูมิวันมันแบลขนาดนั้น What is this Sacred Relic for? That's a nullifier, I think, on mid one. So he's swapping it out from the BKB to the nullifier just to... It is very aggressive, and honestly, I don't mind this mindset at all from mid one right now. I think you can tell that he's a little bit amped up. I think after this game 1, just making sure that you can power through all these dire heroes. And most importantly, also the A on this one, the stupid Puck hero. So Eon Disc and Glimmer, is that all I'm missing?
So it's basically just for the Eon disc. It's mostly just for that, just to make sure that you can't really keep this going all the time. It's just annoying to play against this hero as Yuma. Okay. ซาเวทรอมาตบครับเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งเบนโตหมีตบจะตบตอบ Up top though. Yeah, Crystal's gonna find himself สตอมเหยียบมาบอกสับยาวครับว่าไงครับไอ้หนุ่มเรเดียน Nothing's gonna keep him alive through all that. So very BKB มาก็ยิงหนีไม่ได้ดาเมจมันแรงเกินครับไอ้หนุ่มเรเดียน top net worth on his team. กบมีแสง Not for long though. ว้าวแล้วครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวแพงโกมิดวัน Fast approaching. I mean, they have a lot of damage into this frog still. Like if until later, ดาเมจมันแรง for them to look at. I mean, he's like too short. มิดวันนี่มันแรงจริงครับมิดวันโคตรแบกโคตรอันตรายในเกมนี้ Kind of all he needs. ลูดใส่ทางด้านฝั่งไอ้ตัวดิลัปเตอร์หายนะครับ Scotty next on Pango. That's นี่กบมีแสง very interesting. How does that work against Froggy? Does it not do that much anymore? No, it's still good. ขึ้นมาบอกทางด้านฝั่งทีโรยคอร์ You're still like reducing. โดนไล่จากไอ้ตัวคริสตัลมีอะไรฝั่งนี้ก็ตัดคีย์ไปเนี่ยครับยูมา I see also that Crystallis is buying it. Obviously, Pango still as might be another free. บอลไซไฟบอกพี่เคยจะโซโลคิวครับ If he intends on using it. ชาร์ปชูเตอร์ดีตัวไปครับว้าไม่มีด้วยฮะไอ้คอนช็อตสะดุดไว้นิดหน่อยฮะดาดฝั่งด้านล่างนี่หมีโดนล่าหมีมานาหมดหมีหนีไม่ออกหมีตัวละ300อิมอร่อยไหมครับเซนต์มิดวัน Only reason I'm a little bit surprised because I feel like ละลายลูกหมีมาเรื่อยๆได้เงินมาพุ่งๆตลอดฮะ better on than Pango. เพราะหมีก็เวิร์กฟอร์มโฮมไป It's like Ursa and Pango who are like insane Scotty heroes. I agree with you. โดนดีมคอยแล้วครับ BKB ครับ Nightfall away. TP ครับผมเรียบร้อยหนีกลับไปได้ของทางฝั่งไอ้ตัวแรมโค Can go kind of rampant on the map. They're gonna wait for อยู่มาวินวอลพยายามจะออกซิเวอร์ครับ You can squeeze out the map a little bit. สตัมปีไล่ตามครับหมีวิ่งเร็วสตอมมากดซาเวทรอครับซาเวทรอไม่หลุดวินวอล์กซะด้วยเซนที่ค้ำไว้ต่ออีกทีครับถ้าด้านฝั่งเซนทอถือแจมซะ Overall, we've been seeing it in more and more games and top net worth. You have nice items to build. He always looks like you're just having a good game. Of course, you can go the greedy enchantment, which is quite nice. สตอมมาครับกดซาเวทรออีกที Very good in this game. Like also, I believe. จังหวะทามมิ่งซาเวทรอของยูมามันดีอยู่เนี่ยทำไปเล่นไป Like super nice. Also just easier for you to catch up to heroes. You're very annoying. What a timeline we live in. Centaur can be top net worth in the game. And it's not even that difficult to get it going. And we haven't gotten to zoom in on his cosmetics. ใครภาคเลยคู่นี้เนี่ย เคสู้ใช่ไหมเนี่ย There we go. กับใครวะอีกคนหนึ่ง Angled it, yes. If they ไม่น่าใช่ซันแฟน equipped the helm, I'm quite sure. No it's like, way. Yeah, it's against three type of things. รัวใส่อย่างเดียวเลยพี่ข้างพี่แกก็ชิวๆเดินมาบอลใต้ลุงครับลงมาบูเข้ามาสวนนะสตาร์คิซอครับลูกหมีตายบอกต้องถอยก่อนลูกหมีละลายครับพอหมีแปลงร่างรอครับแล้วก็เรียบร้อยบอกลูกหมีตายบอกเสกใหม่แล้วหรือเปล่าติดคูลดาวน์อยู่แน่นอนครับทรงนี้เสียลูกหมีไปก็ตัว300เท่ากับ1ฮีโร่ครับ Through these radiant heroes right now. Also, like it's not just the heals. It's also that when you run into MOUZ, they own the entire area of the team fight. You have Monkey King. อ๋อซันแฟนแล้วซันแฟนทำไมวันนี้มันยืดๆเนาะ Incredibly difficult for them to just หรือเจอเคสู้รวยไอ้เคสู้รัวใส่เกินก็เลยแบบซันแฟนสมองไหล Indeed. It's of course quite nice. Get a little bit of a heal going. And we've seen like any type of small heal can really make a big difference. Did swap up from the Scotty to the Basher. It just make first เฮงโกเลียบอกก็คอนสแตนต์มาแล้วของเมื่อจะในที่สุดลาโก้แกก็ออกเซปเตอร์แกของไวว่าแกออกเรเดียนมาฟาร์มเงินก็ไม่ตกเท่าไหร่แต่ทีมไฟยังไม่มีอิมแพคครับโรลลิ่งอันเดอร์มาจนไปต่อ1ทีครับผมทางด้านฝั่ง KJ ล้ำมาตรงนี้ก็ตายมีวอร์ดครับแล้วก็มีเซตที่เงินนำอยู่ 7K แล้วครับผมฉะนั้นเมาส์อีสปอร์ตครับนำยาวๆเฉยเลยครับโปรยดันมาแต่ตุ๊กตาต่อง้างมาจะสะบัดใส่ครับทำตัวเองนะฮะครับทางด้านฝั่งทีม LGD ครับไปตายทีละตัวดาเมจไม่คำนวณอะไรมากมายเละเทะกันหมด Some of the bigger ones you're looking at, of course, is always like when you play Disruptor, you are thinking about the Agoners, which is one of the best ags and one of the most game-changing. ใส่โคนดิสเบิลมาใส่ลูกหมีตัวละ300 355ผมติดคูลดาวน์50 วิเลยครับทางด้านตัวของฝั่งไอ้โลดูอิทครับ This is like going to be 2 minutes of Yuma not really wanting to fight even after finishing the BKB. Thailand with a good dodge. Of course, it's not the hardest against Centaur.
When the bear's up, it will have BKB though. And now วันนี้นั่งฟังมายังไม่ได้ใส่กันเยอะเลย critical mass, but it is top มา net มัน worth on their ยัง team. ไม่ใส่กัน All 3 cores for LGD เลย similar net worths. สมานฉันท์ครับไม่ก็ผู้จัดบอกว่าเอาดีๆหน่อย This one are having a very good game. Think they couldn't really ask for that much more when it comes to like their overall items and everything. I mean, the big separation is really the support. ซีเดเลนไม่อยู่ซันแฟนเหนื่อยยิ่งภาคกับคนเหนื่อย Most supports do. It's just really hard for Disruptor to really. ปกติมันต้องไอเนจีกว่านี้ซันแฟนแต่มันเจอความเร็วของด้านเคสู้อัดเข้ามาเรื่อยๆสมองไหลเลยซันแฟน And of course, if you're LGD, you're kind of also happy if the game slows down a little bit, get to like a couple minus on your lone druid. We all know that Puck scales very well. นี่ฝรั่งเศสหรือสเปนนะไม่รู้ครับผมเชียร์ทั้งคู่แล้วผมไม่ได้มีช้อยในการเชียร์แล้วชิวการเปิดมาใส่ทีโรคอฟโดนนูริฟายชาร์ปชูเตอร์ดีครับสแตมพีดตามแคชชินลิกมาหนึ่งทีครับซอนเคิลแทงย้ำต่อครับทางด้านฝั่งวิสเปอร์ดีกีต้าไปน้องถอยมาก่อนครับมี2แคชชินลิกแล้วแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้MOUZ just getting every pick up. ไม่พี่แกไม่ออกออร่าแบบพวกโรตัสลิงเคนเลย 8K in their favor. What is the key for MOUZ to finish this game? Yeah, I think getting the next Aegis, clearing up the map more and more and more. The high ground is not that good, which means they have to just keep playing kind of on map pressure, kind of closing it out for LGD. They have had access to a gem for quite a while, but this next Aegis should unlock quite a little bit here for them. Maybe, you know, some of the tier 2 outer towers, you get the outposts, you keep claiming a little bit more on the map. ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์ Roche goes for the belt. ตกรอบไปแล้วคนทำนาฬิกา They will get it for free unless Thailand wants to do something crazy here. And start poking. จะมีลูนมาบอกทางด้านฝั่งไอ้ตัวนี้ครับ He's going to head to the north, so all the goodies for MOUZ. Amplify damage ครับผม I like that they're giving it up. Like sometimes you have to give up something and it's. เอจิโซมีบอลท่อมาทางด้านฝั่งคริสตัล You pushed in top lane all the way. Basically all the lanes are pushed in, which means now. เอจิสมาแล้วก็โรชันแบนเนอร์โรชันด้วยที่2ครับ Pushing the lanes here and there. Silver Edge just about to be finished here for Yuma's bear. And what's the item after that? We've been seeing Butterfly occasionally. Do you want to see Basher or something like that? I don't like Butterfly. I think you need to. คนทำนาฬิกาตกรอบทำใจว่าคนทำนาฬิกาลูนเกมเนี่ยไอ้เฮียเบอร์7 An MKB or a BKB because you're playing into like Pango team fight, Monkey ลูนเกมหนักใบเหลืองไปปั๊มคอแล้วก็ไปพุ่งล้มอีกรอบหนึ่งใบแดงเลย Of course coming out also here, especially for LGD. โมเมนตัมกำลังมา on the 2 spellcasters. เพราะผมคิดว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์โมเมนตัมนั้นยังครบ11คนนี้อาจจะชนะอาเจนด้วยซ้ำ KJ will not give that shit up. If I'm playing Disruptor, I'm ลูนเกมหนัก going to some stupid neutral camp. I'm pressing Thunderstrike and I'm holding Greedy forever. Until I have like my Axe +1 and then it's like, okay guys, spell amplification, here I come. Okay. Yeah, Static Storm, aka AoE Doom, always a นี่ crazy, ทาวเวอร์ไลน์บูครับแทงสบายก็มีหัวใจครับ always rated it very highly in terms of the rank list. Top 5 easily. แล้วทำทรงมาร้องไห้นะไอ้เหี้ย Changing Aghanims from a มึงต้องมานั่งดูรีเพย์ตัวเองเว้ยรอบแรกมึงไปแบบพุ่งอัดเขาแบบตัวปิวได้ใบเหลืองรอบ2ไปพุ่งล้มอะไรของมันไม่รู้ไอ้เบอร์7แบบจัดเหมือนรับงานมาไอ้ดีมคอยครับผมบูชแบกครับชาร์ปชูเตอร์มาครับแปลงร่างจะโหลดเมจแล้วไม่คริสตัลเสียจีดอย่างไวครับแต่ก็แลกกับดีมคอยไปแล้วนะโรลลิงฮันเดอร์มาแบบนี้แล้วก็ BKB ไม่กดด้วยวิดเปอร์ BKB มาดีดกีตาร์วิดเปอร์ดีดกีตาร์เพื่อนหน่อยยังรอดไปได้ครับเนี่ยหมีเหมือก็เสกใหม่หมีนี่แจกไม่พักก็มีนี่ขนาด BKB ไปแล้วด้วยครับด้านโลของฝั่งปักก็มีชิวกาครับปักก็เริ่มมาแล้ว They still had a couple of minutes to boot on that one. So it's a lot of pressure that you're kind of taking away. Can allow you to, you know, potentially run out on the map. โดนหน่อยก็ยังดีนี่แม่งแบบกระโดดลมอ่ะแล้วมันไม่รู้หรอว่ายุคนี้แม่งมี VR แบบปีศาจร้ายอ่ะไอ้เหี้ยกระโดดลมไอ้เหี้ยเบอร์7สวิตเซอร์แลนด์แม่งหาจริงเหรอแม่งร้องไห้ด้วยผมแบบไอ้เหี้ยไม่ได้สงสารคนแบบนี้เลย Tai Long octaring core, so the core is already up. Stampede up though in 6 seconds. กิมสโตกนี่มันแอบดีนะคนดู
มันเอาปักใส่ทั้งนั้นฝั่งไอ้ปักแล้วว่าทางด้านกบได้ไหมกบแม่งก็รำคาญอยู่เหมือนกันตอนไม่เปิด BKB เจอตุ๊กตาแปะต้องมันตีทิ้งอะต้องหยุดดีดกีตาร์ก่อน Otherwise, you think that he's stupid as well. Well, he wants the radiance from the frog. Oh yeah, very important. The 40-minute stolen radiance. What? Okay. In theory, it โด should นอยู่ริมเส้นด้วยริมเส้นแบบ I'm saying it's ตัวสำรองก็ยืนมองอยู่เป็นร้อยสายตากว่าคนดูอะ I want to see how สายตาเป็นร้อยคู่มองอยู่ระยะใกล้อะ Bear is found. Hoof stop, looking for him. They'll get it. ด้านนี้ก็ผมไปยิงไล่ผักครับมาไซฟ้าแล้วเรียบร้อย Even just a double โล solo ดิวิด point, yeah, you can take off one, but then there's just another one coming out from Panto. It's pretty worrisome though for the side of LGD. ยูมานี่เอาหมีแจกกี่ตัวรู้เคเจบอกมอนิเตอร์มีปัญหา Yeah, it's ของยูมา definitely not easy. It's just why we see this. First of all, the hero wants to play more like map play overall, you know, pushing the side here. นี่ไง LGD เกมเพย์สู้ไม่ได้ We haven't really seen too many ตอน of เนี้ย that. เกมเพย์สู้ยากมาก We've seen the hero struggle. ๆคือต้องเซตอัพดีมคอยกับสตาร์ดิกซอมให้ดีครับ Gotta make you think if we're going to Technical game 3, part. I don't think we'll be seeing the bear. Well, it depends on who's picking. They've both picked it. Yeah, I know, but And I don't like it. I don't know if they like it either. these teams have egos, Kazu. You've been on a team before? These captains, you Of know? course. These. KJ How often does a แม่ง coach ตาแดงแล้ว think that KJ the draft is incorrect. It happens. No, But it does not. KJ บอกตาแดงแล้ว I will not stand for เครียด fake news. It does ภา happen. ษากายออกครับ When มาดู you're concocting just the perfect draft, ใช้ and จ the อ player จากฝั่ง always screws it Valorant up. ต่อครับมันก็จะมีแก้อะไรเยอะหน่อยนะ Players are always like, it was the pick. จอจากทีมงาน FPS นี่จะยอดมนุษย์หน่อยจอดับหรือเปล่าไม่แน่ใจ Watching like 6 different series, and the same hero keeps taking a big, large L. Yeah. Eventually, you gotta ask the question. This one isn't as hard of an Yummish. L, though. I feel like LGD still have a good opportunity to bring this back. Well, you cannot spell LGD without L, so I'm That's not sure true. about that. That is a good point. แพ้โดนบทคีย์นะครับ See บอก right ไว้ก่อน there, the L very easy to decipher in that hieroglyphic logo. First, we see the players get a bit of a breathing space here in this tech pause. Yeah, they don't know what to do when the game isn't on. That's true. Very Right. uncomfortable. Yeah, they're probably spamming the keyboard. เฮ้ยยูมามันหนึ่งเข่าด้วย Hydration pause, very important. ยูมามันหนึ่งเข่าตั้งแต่ตอนไหนวะ That's เนี่ย hydration. If you're a pro player. That's true. Gotta get Hydration for player. Didn't know about that. Gotta get rid of that neck beard. Nothing to get rid of there. Beautiful, man. KJ is just overall beloved. Absolutely. It does give you a bit of breathing space, and I think if you're รีคอมหรือเปล่าไม่รู้ยูมามาละ behind, I would say it should favor them to like kind of understand, okay, how do you stem the bleeding? How do you come back? What is like one of the next things you kind of want? Of course, I mean, it's good for both teams. Kind of depends on who's really talking about, who's coming up with a plan. But MOUZ, they have an 8K lead. I think everything is kind of simple for them. It's more an LG, like making the right choice. I would say it benefits LGD a little bit more because if they mess up, I think they can get out of this game. แต่ MOUZ Esports เนี่ยมั่นใจเรื่อยๆครับ And ว่าเกม Whisperer นำแน่นอนนะ now, so he's about to pick up his blink dagger just 100 away or so, and then he's opting, at least in his quick buy, going for an Eon disc despite there already being a nullifier. What do you think about that? Because jumping, I mean, he's been getting blown up. Every hero has แต่ been เว getting ที blown แบบ up นี้ as มันไม่ long เห็น as จอใหญ่หรอวะ MOUZ are there in numbers. หรือว่าก็ I guess he just wants to อย่า make ไป sure มอง that he lives through like the initial stun. You can get off the BKB and then like kind of start running away, which is okay, but the problem is also they're playing without an AC against like Pango, Lear, and Monkey King. You should eventually be looking for that one. Maybe that's like a Yuma item because Largo and Puck don't really build that one. อันพรมาลุยต่อ So, of course, we are back in the game. But like you said, MOUZ, in terms of going high ground, not the greatest lineup. No, we saw it earlier. Like they walked up within Aegis and immediately paid the price. Even if, I mean, Monkey King with Ags and a bunch of, being 6-slotted essentially, can definitely pack a punch. But not a traditional building killer. Once you have like level 25 and like obviously the refresher on Monkey King is luxurious, but once you can just throw out a ring and start hitting down the racks like through a glyph and stay there, obviously then you're very good. Or if you kill a couple of heroes with the Aghanim Scepter and the Daedalus at this point, like now Chrysalis is really strong. I think until this point he was like kind of strong, his ulti was good, but now if you're not paying attention, you're dying to the Monkey King ult in like 2 seconds. Yeah, for sure. Scotty Daedalus now, it's going to be Satanic as his ด้านของฝั่งไอ้โรดิตก็บลิง It's aligning now with Disperser for mid 1. Yeah. And a Wind Waker for Panto. So very, very
I mean, we've seen so many incredible Wind Waker plays throughout this tournament alone. And I believe if you're LGD, one of your heroes, you need to buy a nullifier. Because what they're going to have to play for is like a coil into the Static Storm with the Aghanim Scepter from KJ. And one Wind Waker will put an end to that fight. You will have to... The run key มาหมดฉะนั้นฝั่งไอ้ Crystal They have only this all in play later. So you got to think ahead, get the nullifier against this Wind Waker. Should mention, KJ is 200 away from this Aghanim Scepter. Yep, shout out to Greedy Enchantment for that one. ยิงไงเดี๋ยวหลังครับไม่หรอกมันต้องมีแบบหันไปมองเพื่อนหันไปเลยบ้าง It's about to all come to มัน fruition เมื่อย for LGD, but can they pull it off? หันไปมองเพื่อนก็อาจจะแบบตั้งใจว่าหันไปมองจอเลย Well before this next Roche, which is good news for LGD. The cores on MOUZ have been honestly itemizing quite well. สโมกบีบเกมต่อเมา Overall itemization was quite good. Of course, I did question the Fury at the start, but at this point, Chrysalis' build is very strong, and also Boom with the Hex. There are no Linkenses on the Dire Draft. Sure, ด้านของฝั่งไอ้ตัวดีลัปเตอร์ครับผมเซปเตอร์ the Blink Hex from Boom, but yeah, eyes on KJ. ได้ของดีมาแล้วตอนนี้ดูไว้เลยครับว่าจะเปลี่ยนเกมได้ขนาดไหน Do they want to go for วางสตาร์ดิกซอนแล้วก็ห้ามใช้ไอเทม to reveal it? ก็คือในความหมายกด BKB สวนไม่ได้ถ้าโดนก่อนนะ Kind of far away. They could still look, and they currently are. ให้ได้เงินซูปไปกลับเข้ามาได้นะครับพี่ชายขอบคุณมากครับอ๋อนี่หน่อยครับขอ100ท่านบวกครับพี่จะได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่3เลยครับผมครับ Also break the coil, which is quite good in late game, of course, with the Savage Roar. They're coming in hot. LGD. Let's see. ศิวการมาครับโดดออกครับ Waning Rift applied. ฝั่งยูมาเดินใส่กับเพนโต้โรลลิงเดอร์ม้วนมาครับนูริฟายซัดไปครับผมชาร์ปชูเตอร์ปากลงต่อใส่ครับฉะนั้นยูมาโบกย้ำไปครับด้านของฝั่งเพนโต้เรียบร้อยครับล่วงครับโรลลิงเดอร์ครับปาดมาต่อสตอมเหยียบไปแล้วครับด้านของฝั่งมิดวันเกลเลนชีโรคอได้ครับแล้วก็สตาร์สตอมมาดอกหนึ่งทีบอลตียับไปอันหนักที่ด้านฝั่งเคเจครับทางด้านฝั่งเคเจยังไงสวนมาหรือเปล่านั้นคริสตัลตายวันนี้แล้วก็เดินเข้าใส่บทวิสเปอร์เดินค้ำ3ตัวครับเรเดียนเผาแล้วดีกีตาร์ครับลากกันต่อส่วนได้ลงมาบอกโดนสันใหญ่โดนซันเคิลโดนเฟสชิปมาบุชแบกครอบ2ตัวไอคอนช็อตแล้วก็ไซเลนเปิดมาย้ำต่อมินวันตายหมดแล้วก็สตอมเหยียบไม่ได้บอกได้ลงกระโดดสวนไม่อีกทางครับบูมโดนขึงแล้วตอนนี้โดนวิชเบครับค้ำมันมาแล้วอิลูซูรี่ใส่นั้นฝั่งบูมตายครับทีมไวครับMOUZ Esportsครับเคเจครับผม make the play สตาร์ดิกซอครับด้านตัวของฝั่งไอตัว LGD ก็เสียบายแบ็กจากคูดวิงอีกหนึ่งด้วยฮะมาเดียวดูดาเมจเขานั่นฝั่งวิสเปอร์ผมแล้วก็ฝั่งตัวของปักนะดาเมจ 8,000 นะหมีนี่วิ่งยาวๆหมีมาแบบไล่โบครับตบทางด้านฝั่งคีปเปอร์ออฟเดอะไลท์ได้ครับโรลลิงเดอร์แคชชิลิกดึงมากระชากคอเสื้อเซฟหลวงกับวิสเปอร์เสียนั้นฮูดวิงไปครับและด้านนี้สไตล์ซ้อมใส่ตัวของคริสตัลครับคริสตัลไม่สามารถที่จะนี่ได้ครับทำการ BKB ครับ BKB พึ่งช่วงสุดท้ายครับผมและลูกหมีนี่ก็ดุยหนักครับนี่ไงโดนตบตลอดเวลาตบตลอดเวสตันใหญ่ซัดมาบอกไต้ลุงรอดครับเฟชชิปแล้วก็บูชแบกครับที่เราขอซื้อเกิดมาดีนะซื้อเกิดมาสวนมาสู้ได้วันยามิสมิดวันครับแล้วก็ตามต่อด้วยบูมโดนไขหนักๆครับผมไม่รอดครับบูมAnd this is what LGD have been waiting for. Oh, this is if they actually scout Roche, he's up in เพนโตนี่งงเลย Oh, they got so much out of this. เงินเวียงกลับมาที่นั่น LGD กับ 5K ครับตามที่บอกถึงไหนถึงการจากดาบ LGD ก็ดีครับแล้วพลิกกลับมาได้ผมก็ถือว่าสไตล์ซอมเปลี่ยนเกมได้พอสมควรนะกราฟนี่จะทิ้งเป็นน้ำตกเลยฮะ Waterfall โอกาสชนะกลับมา 75% ครับท่าน LGD ครับแต่นั่นฝั่งMOUZ Esports ก็ยังดึงได้อยู่ตลอดเวลาเหลือ 74% แล้วสวัสดีครับคนที่ออนในซูแบบขอบคุณมากครับ But luckily for MOUZ, silver lining, they are all up and running again. And they're getting some big stuff. 25 talent on Whisper. 27 We saw that Yuma is queuing up also the nullifier, and I think he nearly has to complete it. เฮียนั่นฝั่งไอตัวทอมเมนเตอร์ครับ He just got the shard on the bear, which is that's a sad story, but sadly that does happen. Is that the reel-in? It's fetch. The problem is that your hero, your bear is uncontrollable. Like he's just dragging a guy in. Right. You can't auto attack. I think if they change something there, it could be quite good. Yeah, okay, just give him lasso. True. He's got blink lasso literally. Blink shitty lasso. Yeah.
Okay, so let's see. MOUZ are going. They did scan them out. LGD boom looking for the. ชิวาสการผมโดนมาเป็นไซฟ้าลงครับลงตอนนี้ละลายครับโอ้ยเปิด KJ ได้แล้วก็ทางฝั่งตรงชิวริกอร์ตัวมาทำสวยครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ครับผมฟ็อกซ์ตอมเหยียบผ่านไปครับผมแล้วก็ทำการเรเดียนเผาเนี่ยครับ BKB เปิดไปแล้วก็หมดลงครับ BKB เปิดไหม BKB เปิดช้าเนี่ยครับผมโดนสตันแล้วอัดคาบูของการใจกลางครับผมเรียบร้อยครับวิสเปอร์ครับหน้าโดนฝั่ง KJ ซื้อเกิดมาจะไหวลุ้นไปเปล่าฮะกระโดดออกไปนะพยายามเล่นในวูคอพยายามโซนเซฟไว้ก่อนครับรอบนี้ได้กำไรครับผมทางฝั่งMOUZ Esportsครับการคิวทางหน้าตรงของฝั่งนี้ได้ครับลาโก้แล้วก็ฮูดวิงครับแล้วก็ทางหน้าตรงของดีลัปเตอร์บายมาส่วนMOUZก็เสีย2ตัวซื้อเกิด1ครับกิมสโตรกลูกหมีเนี่ยยังหาวิธีเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับจะกลายเป็นปักที่เล่นได้ง่ายกว่าตอนนี้มีล่อซื้อมาผมเพื่อที่จะให้นั้นฝั่ง KJ สตาร์อีก2ครับแต่ทางหน้าตรงของฝั่งMOUZก็ไม่ได้ตามต่อครับนี่โผล่ดักคีย์ไปเดียวครับตบได้ยิงแล้วก็บลิงออกไปโลชานครับผมโดนล่างมาจากหลุมมันนิดหน่อยฮะอิลูซริออกนี่ปวดเรื่อยๆครับจ่ายรัวๆเพราะว่ามีทางหน้าตรงของฝั่งนี้ฮะออกสลินคอหมอเข้ามาไซเลนต์ครับโอ้ยครึ่งหลอดไปแล้วครับเจอด้านฝั่งใต้ลุงต่อนะยุงนี่บินตอดไม่หยุดเลยฮะไม่แรงแต่รัวครับผมยุงนี่บินไม่หยุดเลยครับใต้ลุงครับยังมีเพนโตมาฮิวให้แล้วครับแพ้สนามมาแล้วหมีตีบ้านครับวันนี้แล้วบูชแบกมาครับไซเลนเปิดไปบูชแบกเหมือนไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ย BKB เปิดครับทางหน้าโดของฝั่งคิสซอลโรลิงเลอร์มา KJ บิงไปแล้วด้วยครับแล้วโดนนูริฟายโดนบาเลสไซฟ้าครับ KJ ได้แบ็กแน่นอนครับต้องอันตีก่อนถ้า KJ ตีไปแล้วด้วยโรลิงเลอร์มาปาดใส่หน้าตัวของฝั่งครับตัวฮูดวิงมาลงต่อครับหมีก็ตีบ้านแตกหมดแล้วตัวหมีตีบ้านแตกหมดแล้วเฮ้ยหมีตีบ้านแตกหมดแล้วเพื่อนเฮลกลับเถอะไตลุงก็ไม่ให้กลับครับผมไตลุงก็ปวดไปเรื่อยๆครับกระโดดไปกระโดดมาเจอตุ๊กตาไล่ล่าครับแล้วเฟดชิปหลบตุ๊กตาโดนเฮกก็บอกอีออนดินเด้งครับแล้วก็สตันใหญ่เปิดมาโดดทันอีกทีครับผมไตลุงเฟดชิปมาแล้วไตลุงบิงหนีไปแล้วก็เด้งต่อเด้งไปเจอมังกี้โซนเยอะบอลเดไซฟาดมาเฟดชิปหลบบอลเดไซอีกทีครับไตลุงครับมีตีบ้านแตกหมดแล้วพี่จ๋าโอ้โหแล้วบิงหนีครับยูมาซาเวลยูมา BKB ได้ครับยูมาโดนรีลูฟายแล้วก็วินวอล์กหนีได้ผมไม่มีดีเทคชั่นครับ At first I'm like MOUZ are not really doing much. LGD really get to delay. I don't know if the ages matters that much. So top racks down. ซาเวรอไปครับเอาแล้วครับเจอหมีไล่ล่าครับทางด้านฝั่งคริสตัลโดนตัดเอจีดีโอ้โหเวรกรรมแล้วครับตัวนี้สตอมเหยียบมาครับผมเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ย BKB ใช้ไปแล้วด้วยนะทางด้านมังกี้บอกซาเวรอหนีไปก่อนครับโดนดักต่อยูมาหนีได้เปล่าหนีไม่ได้ผม BKB หมดไปก่อนครับเรียบร้อยครับโดนสตันจากด้านฝั่งมิดวันด้วยนะโอ้โหเมาบอกปวดหัวจะปวดนะตอนนี้ Kind of goes to Crystallis here. Yeah, for real. Both the last one and this one nearly dropped immediately. This is interesting. He goes for boots of travel too right off the bat for the Largo. Kind of like that, you know, more movement speed. You TP faster, which is quite nice. เดินผ่านวอร์ดครับมียูมาผม available. You can go there too. ไปดันด้านล่างก็ตรงนี้ Like the last fight, I love his, you know, the fact that he didn't really go anywhere with his bear. มีนั่นฝั่งสปีบิงด้วยครับ But at some point he did put the bear like a little bit away from hitting racks. But either way, 2 tier 3s, at range racks and at melee racks, it's quite big for him. Yeah, almost got that second melee racks too. Yeah, and you gotta be careful now. Like, Lone Druid shreds buildings, and you've used your new glyph as well. ด้านตรงของฝั่งปาก็เซปเตอร์ Talent available as well. It's got the refresher queued up on Yuma for a couple of more bears if you want to later.
Yeah, Aghanim Scepter now consumed by เพิ่ม Thailand. ล็อกขาดูดิชั่นอีก 0.6 ครับเวล He's 25 getting incredibly ส่วน strong. ใต้ลุงนี่เป็นซุปเปอร์ปักอีก 2 เวลครับจะเวล 30 On the puck, there's a BKB option. I really like the Lincolns still, even though you do have the Aeon disc. I think the Lincolns can kind of cover the Aeon a little bit, because then when the Hex will kind of get soaked up by it, you could go for a refresher later as well on the puck, just some double coil going your way. The fact that you have to worry about this bear at all times is super annoying for MOUZ. As they go through the gate, and now see if they connect with LGD in the cover of the smoke. This is a very tense game. The bear gonna pop ขึ้นมาชิวากาครับส่วนนั้นฝั่งยูมา They got the blink. บาดิงไลผลักต่อสตอมเหยียบฮะใต้ลุงก็เด้งเลือดไป Thailand surely should be safe. Roaring Thunder ถอยครับฉะนั้นฝั่งใจลงวนมาต่อฮะ At the very least, they take out the Eon disc. Yuma, bear. สตอมเหยียบครับผมอิลูมิเนตนะหมีโดนล่าอีกเหมือนเดิมฮะ That's going to be death number 1 of 2. Yeah, and they made him use the BKB on the bear as well. So still quite a big timing. Some active runes going there. Mid one queuing up a Bloodborne, which is interesting. And Theodokor in some trouble. Yes, he is. Let's see if he can shoot himself over the edge. He cannot. 80 seconds without the hoodwink. You're right. This is very tense. It's interesting because based on how gameplay has been in terms of the meta with like Roche kills, it's so weird to have this big pause, if you want to call it that, where Roche can't spawn for like 6-7 minutes. It's like so long that Roche just can't spawn, like even from this point onwards. Like we're just waiting multiple minutes. Of course, LGD, I think they're quite happy with this, right? You want to keep pushing out the whole map as it's being used. This will be the second bear, so he's going to be down for quite a while if they can finish him off. บาดิงไลผ่านมา Looks to be the case. Yeah, that's over a minute. Very nice. Okay, Thailand, he's got huge cojones. He just bought a rapier, like straight up on puck. Okay. He's got an amp damage rune, Divine Rapier. You're gonna croak a brother up with Catalyst. Yeah, he's a big boy. He's a big juicy boy. So damage rune pops the Shivas in its place, or swaps it rather. Yeah, this is dirty. Yeah, you better. Scepter's gonna go to work here. You better pay attention to this man. If you're coiled up with this Divine Rapier available on him with the amp damage and croak, you are dying fast. MOUZ, you've tried to go high ground before with an Aegis, Are they mind just you. doing it like this, like running up like that? ก็มานี่ก็บอกว่าสตาร์ลิกซอครับลันล่านี่ก็บอกเปิดสตาร์ลิกซออิลูมิเนตเขาซัดมาฮิวเด้งขึ้นมาครับบอกเซอร์ฝั่งคิโซแล้วก็เปิดดีมคอยมาลงต่อไซโคแล้วบูคองมานเปิดครับบูคองตีบ้านเราสูตรพี่แรมโคตอนนี้สูตรพี่แรมโคเข้าไม่ได้ครับผมได้ทาวเวอร์เทียร์ 3มาจริงครับแต่หมีพยายามจะทำมิชชั่นด้านล่างครับทางด้านตัวของฝั่งวิสเปอร์คาชิลิกดึง2ทีกดสแตมพีดครับผมรีกรุ๊ปเลยครับรีเซ็ตก่อนฮะโดนดีดกีตาร์แล้วเดอะสเก็ตดาวแตกครับผมแล้วก็กด BKB วิ่งครับสตอมมาลงต่อ BKB เป็นส่วนวิสเปอร์จะล่าให้ได้ครับผมวิสเปอร์ยังไงก็เอาครับแล้วจะได้หรือเปล่าเอลิซูรี่ปาดมาบอกแล้วก็ได้บูมมาแบบนี้จะดีไหมดีอยู่ครับผมเอาแล้ว100 วินาทีก็บูมโอ้ยไม่มีซื้อเกิดครับเซนทอร์ว่าอึดแล้วแต่ก็ไม่ไหวครับกบไล่ล่าครับแต่นั่นฝั่งปักนี่สกิลแรงมากครับปาดทีขาดครึ่งเลยครับมังกี้คิงพี่ก็จะออกดาบทองพี่ก็จะกินนิมซื้อดาบทองครับพี่คิดเศร้าบอกว่าจะมาแนวตีบ้านอย่างเดียวหมียูมาออกรีเวเชอร์มาเพื่อได้เสกหมีได้เรื่อยๆครับแปลงร่างฟาร์มไปครับเอาดาเมจ Pretty much. They still have glyph available at least on MOUZ. You should. I think something MOUZ could look for is like set up a trap against it. ออกนูรีไฟมาล้างเลยทางด้านฝั่งไอ้ตัวยูมากับแบบไล่คิวได้ด้วย Observers and sentries on the bot half of the map. Just to find this bear, I think would be incredibly big for them. โดนบีบตลอดครับเมาส์ให้กลับบ้านไวครับตีบ้านได้แป๊บเดียวแล้วโดนกลับบ้านไวเจอหมีบีบตีบ้านคืนนะถามว่าตีทาวเวอร์เทียร์ 3ได้ไหมก็ต้องรอคอมโบโซนอีกทีครับ We've been talking about it, and eventually he had to buy back, and he gave up his greedy enchantment because he's looking at bigger things. He took the enchanted Bobra Kurva. Oh yeah, that's a good one. To start going for the late game, as did Theodokor. All the supports are dreaming big. I like it.
KJ can keep upping the timeless on his bobble. A little bit sad we won't be seeing that on Thailand, though. That's true. When I think of bobble, I think of Thailand. You have to think of Thailand, Zeus just killing everyone. At least he's still going, for the big plays with the rapier on him, as he is the top net for slot of the game. So last step for the Spirit Bear is to consume Ags, and then he goes Butterfly, which is a bit awkward for Chrysalis, because it's not like he can fit... I mean, I guess he can eat Ags for an MKB, but what else would you go for, I suppose? I mean, I guess the Ags at this point is already the Divine Rapier slot, right? So maybe this is where the Bloodthorn can come in from mid one. ผ่านมาเหมือน mid one ฮะ With the roll here. But of course you can dispel the Bloodthorn. บอลมาเลยว่ะเดี๋ยวเปิดดูบอลไปด้วยดีมคอยผมโปผ่านไปครับใส่โคนมาเด้งดิสเบิลหรือเปล่าครับด้านของฝั่งมิดวันตายเลยนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับทีนี้ด้านของฝั่งแรมโคไม่ไหวนะดาบทองมาเลยแล้วกันฮะมันจะจบไป Question is, does LGD know that there's no buyback? You have to assume that he has it, right? Like you see him buy mid one นะไอเทม on Pango that doesn't really. It's not the item. เพิ่งอยินซื้ออะไรไปหรือเปล่าไม่มีเงินซื้อเกิดมิดวันนะส่วนที่เหลือก็จะพยายามประคองโลชาครับโลชาอีก20วิเกิดครับ Like Monkey King on the mini map as Chrysalis showed himself. Thailand so annoying. โอลิเซ่ There's a reason that this guy is seen as one of the new prodigies in the scene. บูชแวร์คอมาทีไซเลนเปิดครับแคชชีลิกดึงมาลงต่อยทีครับทางด้านของฝั่งวิสเปอร์ถอยครับถอยแล้วครับถอยแล้วครับ I think Yamage sold an item he had for the Aghanims. I don't know if he had Blink or Lens or Glimmer. Another tier 3 bites the dust, and so just the racks are available for the taking. And of course, like you said, if they knew that Pango didn't have buyback, they would be going in really hard right now. Well, they can just keep playing it. Blade the coil now onto the Grimstroke. You can see how much damage that does as Yuma's Bear. Static Storm are going to be applied. Give him some space, but nobody's inside of it, I don't believe. They're getting toyed with right now. Yeah, they're just being pulled left and right at the seams as Boom has to use a Stampede just to get away. Still 18 seconds for mid one. As the building's getting... They're not getting destroyed that fast as finally the range racks will fall to the creeps. Well, the thing is that eventually you will have to commit. There it goes. So mid lane now in favor of LGD. It's going to cost them a bear, but he's got more where that came from. LGD are playing this quite nicely, I'm not going to lie. If you're MOUZ, you have to set up observers and sentries. You need to kill this bear before he comes close and blinks on your racks. Because he can just smoke up. He can just blink BKB and kill it. You don't have a glyph. Oh, this illusion room could be huge. 38ต่อ31ครับ Although they are smoked. And the illusions kind of suck. So not that strong. สโมกมาผมออกอินแล้วโลชานไฟโอ้ย KJ โดนเปิดก่อนตายเลยครับ KJ ซื้อเกิดได้ครับส่วนนั้นฝั่งกริมส่งโดนไล่ครับโนลิงมาหรือเปล่าเลยครับเบียดมาแบบนี้ครับใต้ลุงครับเก็บเรียบมีเซอร์เพนโต้หายอย่างไวเหมือนกันครับยูมาถอยออกก่อนฮะส่วนนี้จะเสียดาบทองต้องรีบหนีเหมือนกันครับแล้วก็นั้นมิดวันจะโดนล่าหรือเปล่ามีฟันโดนบุชแบกไว้ไหมครับได้สแตมพีดจากเซนทอร์ช่วยครับบอกเซนทอร์ BKB TP เอาฮะได้ใบแบ็กมาจากด้านฝั่ง KJ ครับผมทีมเมาส์ส่วน LGD ได้ใบแบ็กจากเพนโตมาตีแล้วโลชาแล้วครับสปีดแบร์ Every fight is like 5k 6k 7k 8k damage. As we here we have the white hole on Panto. That's right. To start protecting the racks from the bear. This is going to open up Roshan, and this is with all the goodies now. So LGD in a pretty damn good spot. The silver lining for MOUZ is they only have to defend Roshan. That's true. At this point, it's easy to choose where you need to be. จีโซอยู่ท่ออยู่ด้านท้ายลงครับชีดอยู่ที่ด้านฝั่งดิสเตอร์หมีนี่ได้3ตัวได้มาเรื่อยๆตายเกิดไม่พักก็มีท้ายลงกำลังจะบีบตีบ้านครับเอาเมกาด้านโตของฝั่งมีก็เพิ่มเติมมาเป็นบัตเตอร์ไฟอาจจะกินนิมบัตเตอร์ไฟ18K ผมวันนี้ดาไม่โกหกเรานะคนดูโกหกไอ้คู่ลิควิดคู่3นะที่ผมบอกว่าเอาทามมิ่งกลางเกมลิควิดใช่ไหมที่ผมเชียร์ไปแล้วถือว่า prediction นั้นเต็ม 100% นะถ้าคู่นี้ชนะนะวันนี้5เกม prediction 100% นะถือว่าเป็นสถิติที่ดีครับเก็บไว้ในความทรงจำ easier said than done. Absolutely. LGD เป็นไงบ้างก็นำอยู่นี่ไงพี่ 20K
How does LGD close ส this บาย out? สบายครับ Everybody's gonna be ไม่ต้องอะไรมากมายปักมันเกิดทะลุโลกาไปแล้ว Tier 5 time. We forgot to mention เหลือ that. แค่รอลุ้นว่าท่านฝั่งไอ้ตัวแรมโค้นี่จะพลาดดาบทองตกเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ Book of the Dead โอลิเซ่นี่มัน quite nice. Let's see if anyone มัน gives วิ่ง up มันกระโดดเหมือนเจ็บ enchanted baubles, and กลัว this is มัน one เจ็ of บ the ง่ายเหมือนกันนะเนี่ย don't do it. แต่ยังดีที่เด็กอยู่ยังยืดหยุ่นอยู่ The same neutral on both your guy and your bear. กระโดดแบบเอาขาเดียวลง 18 billion Necronomicons running around. Oh my. And what can MOUZ do here? This seems so insurmountable. You have to be ready. Bear jumps in, already gets the buildings that โดนหมีตีบ้านเลยครับโอ้ดาร์คพอเทนหมีเลยเนี่ย coming out. See how strong that bear หาเลยครับดาร์คพอเทนหมีฮะ LGD. They can น่า slow รั play ก this ซะไม่ if มี they want. Coil was expended though. And now เรีย you บ use ร้อย the ครับ creeps to your advantage. เมกาคีบแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ล่อเมาส์อีสปอร์ตมาจากบ้านครับ Going in and out. He's got แล้วก็ระหว่างมูคองคอมมานชุดใหญ่ hitting you on the other. นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็นอกนั้นก็แอบตีบ้านได้อยู่ดี Which is difficult, but you need to look for a jump and then kind of commit all your stuff on it. Now you have Divine Regalia now for Chris, looking for an enormous boundless strike crit. บูชแบกครอบชาร์ปยูเตอร์เกือบบินครับทำการบินช่วยนิดหน่อยแล้วก็สตอมเหยียบมากดบีคีไว้ใต้ลุงครับใต้ลุงเขาไปป่าใส่แล้วโคตรดาบทองล่วงครับเรียบร้อยครับต้องเก็บก็กู้ดาบทองมาก่อนหรือเปล่าครับเอาดาบทองมาล่อซื้อเนี่ยผมว่าเอาใต้ลุงเอาดาบทองไป2เล่มเลยฮะปรับเป็นดาบทองสีฟ้าไหมล่ะหรือว่าเอายิงแรงจัดเลยฮะทางด้านแรมโคไม่สนใจก็ซื้อดาบทองใหม่อีกเล่มนึงครับหรือว่ายิงธรรมดาเอาแบบแรงๆพอปักเอาแบบยิงแบบปืนใหญ่อาร์เซนอลนีโออาร์มสตอง have to be pulled in. Another rapier, this time for Whisper. ทางด้านตัวของฝั่งลาโก้ก็เลยเปียเหมือนกันฮะแล้วดีครับหมีโดนฟอกซ้อมมาฟอกซ้อมใส่แล้วเซนทอร์ต้องกด BKB วิ่งครับหมีปะทะหมีดำครับหมีดำกับหมีแพนด้าแล้วก็แคชชี่ลิกมาโยกหลบนั้นบูคองออกมาได้ครับวิวโอวิดึงไว้ใส่นั้นใต้ลงครับผมส่วนนั้นฝั่งมิดวันนะบูมไปหมดแล้วตอนนี้ซื้อเกิดมาก็บูมมิดวันไม่มีบายครับด้านหลังนี้ครับโดนลุมครับผมแคชชี่ลิกดึงต่อโดนใครครับโอ้โหคริสตัลได้แบ็กไปเรียบร้อยครับแล้วก็ไงดีครับตบทาวเวอร์ลงต่อครับท่าน LGD GG คอผมเป็นตัวของฝั่งทีมครับ LGD ชนะไป 2-0 ครับไม่มีเกม 3 ครับสู้ยากครับเมาส์เจอใครแบบยับฮะโดนบทสดครับผมนี่ขนาดแบบช่วงแบบก่อนกลางเกมเนี่ยจะเล่นมั่วนิดหนึ่งนะท่านนั้น LGD ครับแต่ก็กลับมาได้ครับผมหลังจากที่นั่นฝั่งใต้ลุงได้วิชเบดใหญ่ครับและที่ต้องชมคนที่พาคัมแบ็กกลับมาในไฟก็คือ KJ นะก็ไปดีลีทมังกี้ได้ก่อนเพื่อนก็เลยเล่นง่ายครับ KJ ออกเซตเตอร์มาในเกมเปลี่ยนเยอะเลยครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนฟอร์สใช้ไอเทมก่อนพอสมควรนะ I mean, there was a point where we thought MOUZ they had a 10k lead. They were pushing high ground. โหแต่ว่าปักของเต็มนี่มันน่ารำคาญดีครับ I feel like they were doing a good job, but บินผ่านไปบินผ่านมาเละเทะหมดนะ situation of the game, holding a lot of gold and maybe rushing the high ground when you could have just waited out. ดึงทามมิ่งดึงโมเมนตัมดีจัดครับ Getting the things they need to get the KJ ต้องชมนะครับผมทำดีmake a good comeback. And honestly, I did expect LGD to at least, go through a couple rounds, put up a good fight. ได้บทสดครับคุณแจของนั่นฝั่งทีมเมาส์ Esports แน่นอน Mid 1, 16-5 on Pango. That's one of the better Pango performances we've had at this tournament. Yeah. In quite a while, in fact. Just excellently played. Just wasn't enough this game. But Thailand ends the game for LGD at แต่พรุ่งนี้ไม่รู้จะดูคู่ไหน on the puck. Ends with 2 divine rapiers as we're seeing. This ลาบิโอ was โดนใบเหลือง sequence where there were 4 kills for one พรุ่ง team. นี้ต้องลิควิดกับสปิริตอยู่แล้ว Just back and forth. It was like an ARAM. This was some overthrow. อยากดูวันได้อยู่กับพีทามอ่ะไม่รู้วันตอนไหนเหมือนกัน They just keep fighting it out, but Thailand cracked the 100,000 damage mark in this game as เพราะว่า well. มันต้องรอคู่ VG กับพีทามอ่ะ Sometimes with Largo you don't really see its impact. I think in เดี๋ยว this ต้องรอ game ช่องหลังครับว่าเขาประกาศยังไงว่ามายังไงบ้าง buffs as well on his entire team, allowing Thailand to แล้วบิวโดนใบเหลือง also ว่ะ pop มาดู off in this game overall with the Croak. So yeah, honestly, huge shout out and kudos to them. ลาบิโอ And also kind of falling short, just not โดน looking ใบเหลือง like แต่หัว they're วัน fine เลยคืออะไร for วะ it เนี่ยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับขอดูเดี๋ยวมาดูว่ายังไงดูการบทคีย์สดๆไปก่อน Really good in this tournament overall, especially the games that we've cast. Whispered like จริงๆก็ดูวัน W แหละคู่แรกนะแต่ต้องดูว่าเพทามกับ VG มันแข่งจบตอนไหนด้วย The
the Radiance, kind of unusual for an offlane, especially as a third item Radiance, actually working out quite well. But the bear actually worked out. No, it did. It took quite a while, and I think his team put in, honestly, some very, very heavy lifting as they needed. But yeah, LGD, good recovery, nice gameplay. Let's go to Milos for an interview. Thank you very much, my friends. It is South America that takes it in this one. A huge moment for the region as Yuma is joining me for this interview. A quick question. Game 1, 35-minute smooth sailing. Why was it so efficient in that first game? I mean, I think they gave us Huskar, so it's I think it's the classic, if we get away with it, we'll finish it quick. They can't keep getting away with it. Well, game 2, they put up a much bigger fight. It was chaotic, to say the least, back and forth the whole time. It started off with little pokes to getting very aggressive, then to ratting, and then to big team fights. So tell me, were you guys, because you usually like to get into fights real early as fast as possible, was there some hesitation, or was it just part of the plan to slow it down and pick it back up, whatever's needed? No, I think we played pretty bad the first like 20-25 minutes of the game. I think we should not be giving them as many fights as we did, but eventually we're just like, guys, like we need to stop trying to fight them when they're stronger and just need to split and play the lone Druid / POC gameplay, and eventually we'll win. And that's the question of, well, MOUZ tried to play it in the first game, didn't work out for them. Why did it go well for you in game 2? Because you kind of gave them a schooling in this one. Was it really a schooling? We're trying to be positive about it, my friend. 60-minute game. No, I mean, I think we just played better today than them, and we executed it slightly better. Is that why it just worked for you in general? Yeah, I would say, yeah. We learned from the losses against Yandex. It's crazy what playing against very experienced teams will teach you and kind of help you out in your own gameplay, huh? That's true, yeah. Well, lastly, speaking of experienced teams, you're going to be playing BB Team next up in the bracket. So my question to you is, do you have any fighting words for them before that game? Any fighting words? Or just words in general? No, let's just make it a good showing, and maybe the games will last 2 hours. We'll see. But yeah. We're here all night, now however long it will take. Thank you very much. Congratulations on the huge win. And for now, we have to bring out the rest of the team, because this is part of how things work, is that we crush your opponent's key and you get to do it. Who do you think wants to do it from the team, or would be you? Let's ask him. Come on over. KJ, come on over. Who do you think wants to crush MOUZ's key? Me. Thailand's got it ready to go, so let's take LGD over to our crusher. Let's give him one more hand. LGD victorious today. What a game. Game 2 especially had everybody on edge, back and forth the whole time. And it's time for our door to open up. Let's get in. No, you're gonna go in this. Yeah. And you'll see how it works. The key of MOUZ is already in the machine in our crusher. And along their hopes and dreams, it will also be smashed. Tai Lung, you pull it towards you. There you go. There's a bit of mechanics, a bit of tech in this one. There you go. All the way, push it away. No need for a Spirit Bear in this one. Crush it! My God, really gets you up in it. That is it, LGD take down MOUZ, and that is a continuation for our Latin American team. Our panel is ready and set. And is that Slacks? Did you betray me? Well, Slacks, I'll let you take this one. No, I didn't betray you, baby. Somebody had to come up and look at that key. Look at those crush streams. Look at his reaction. He didn't react at all. He just killed a team's dream, and look at his face. He's laughing. He's laughing. That's their dreams you're crushing, and you're laughing, dude. Yeah, he wasn't really good at pulling, because this is the core player we're talking about, but he was really good at pushing that, and he crushed it, really. That was he literally did. I want to talk about this game we just witnessed, though, because this game too, you know, you must say that they are kind of not so good in the first 20 minutes, but those first 20 minutes, that's about 2 kills a minute.
I enjoyed that. It's kind of crazy. I think this is how MOUZ won, like that previous Wallachia that they participated in at the end of 2025, quite some time ago. But this has been their play style ever since they have been formed, where they're just completely running at you, not allowing you basically to breathe. And this is something Yuma talked about in an interview, saying that we need to slow things down. Like, we have this play, and they showed it throughout the whole game after they got Aghanim Scepter on Lord Druid, making sure that there's always something to play for, try to outnumber them. By outnumber, I mean like outpush the lanes and make sure that they can't really contest this, and they couldn't, lacking some catch, like forcing Centaur to pick up Hex, which is not an item that's kind of traditional on the hero. It did some work, but not enough. เหมือนมันปรับใหม่ไม่ให้บทแล้วแตกสะดุ้งเลยนะเพราะว่าเศษมันปลิวอะไรมันอันตรายผม We don't want to be like playing Dota on your terms. Yeah, and I mean, MOUZ's strategy throughout much of the year has been early game domination, get the heroes that we like, and maybe not too many synergies, but everyone's just going to play their heroes well, and we're going to run at you early game. So LGD, it did kind of look like a pub game for the first 25 minutes, just teams diving towers, killing each other, but honestly, die. But they had a really good balance of let's fight, okay, this is no longer working, let's step back, let's rat, and then at the end of the game, Ray Pierce just coming out, taking that fight again. It was really a clinic from LGD. They should be super proud of what they did in this game. They gave them the heroes they wanted. They fought them on their terms. They fought them with a hero they just pooped on the first game, and then they ended it out. So, I mean, really, really impressed by LGD in this series. Yeah, very much so. I very much enjoyed that when they were fighting and they were allowing MOUZ to, you know, do their fighting thing. They're like, you know what, we'll fight you and we'll drag that fight out. But in the meantime, oh my God, my bear is just in your base. ถ้าก่อนนะคนดูพรุ่งนี้อาจจะมาไวก่อน6 เย็นนะถ้ามีคู่รีแมตช์ต่อเดี๋ยวผมเช็ค Reddit ก่อนว่าในเช็คใน X ก่อนว่าเขายังไงสถานการณ์การเลื่อนของด้านฝั่งคู่ to get out of here. We're popping BKBs, but you know they just did not let them breathe in this game. They did not. You heard the story about the rabbit and the turtle, but have you heard the story about the bear and the frog? Because มันก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะเพย์ไทม์กับ VG ได้พรุ่งนี้ terms playing on the other side of the map, while Frog was keeping them quite busy. I don't know what the moral of that story is. Probably ban the bear or like try to counter him, because this one, I mean, it looked good for the first like 20, maybe even 25 minutes. Like especially the first between 15 and 20, they looked extremely strong with the Coddle, with the amount of heals that they did have, plus also Glimmer Cape on top of that, like Essence Rings that they did have. They were very, very tanky, but they just said, yep, nope. Do you want to play Dota on these terms? Nope. Nope. I mean, it is really cool for LGD. It's so great to see their journey from heroic to ex-heroic, losing their org, then getting picked up by such a big tournament. I mean, it's fantastic. But I have to say, as somebody that has supported MOUZ for the entire year, have a good day. ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตเลยครับวันนี้ It's not working, man. I mean, they got everything that they needed. Didn't make the TI, not the placing that they were hoping to have here today. So I love these guys. I think they had a really, really great